Cause destruction. Exactly. So that thing ended. Now, what these boys on this other community were trying to do, they are just saying, gentlemen, no, you can't pass this area because if you come this area, it will cause a lot of mayhem to their communities we come from. So we should stop there. But I think there are also elements. Is that the only route? Yes, I understand that's the only route. That's the major. That is the major route. Okay. And even when we went there on that particular day, the young people, the people from both sides there were throwing words to one another. They were saying, "Wacha tuonane Alhamisi," because we can only do to Alhamisi. We are going to demonstrate. And I remember when we allowed the local representatives to speak in the interview, the TV interview, someone said, "We are going to demonstrate." And actually, almost the chaos broken out because the other group is saying, "No, there will be no demonstration on Thursday." When the other say, "No, it's a constitutional right. We have to demonstrate." So what we need, I hope somebody is taking keen interest on that area now to ensure that how that can be mediated to ensure that there is that safe passage along there. In light of the political upheaval that we're witnessing, there was already a dynamic that was playing out in this community. Yes, but a very peaceful one. Because a peaceful one, but yes, it was a different dynamic. Exactly. So we could not say that the trigger was certainly that the protesters or whoever it was went to cause mayhem there. Yes. Actually, what is now being rumored in the public domain is that they may have been also external penetration with these communities to try to incite conflict. And what is being said, the youth who doesn't want the protesters to pass through this area are believed to be, they were working with the police. Now that perception has now been created between the other community against the other. The other community believe this other group were being supported by the police because they did not want these demonstrators to pass through that particular locality. So the police felt maybe this group are doing their work. Right. So what happened now, it has actually created tension between the two communities, where the other community felt the police are using this community against this particular community. And I'm happy that both communities now have been able to dialogue among their leadership and agreed that we should actually not get ourselves into this. Let us have our own internal mechanism, which they have been always having whenever they have political issues. But as religious leaders, and I'll get to Msamali in a moment, as religious leaders, when you went there to assess that situation and you spoke to those community leaders there and the community members as well, today is Thursday, and we're going to see another round of demonstrations and a huge support base that Raila Odinga enjoys from that part of Nairobi. We're certainly going to be seeing protesters trying to move as well. Yeah. Has there been a solution that has been, even if it's temporary, that has been reached upon among the community there? Yeah, one thing that the religious leaders try to do, and I thank God that actually they succeeded, is to make sure that this thing doesn't turn religious. So there was nothing like, these are Muslims, these are Christians. So that did not come out. In fact, what you can even hear from the community level, maybe you can hear the Nubian, the Luo. So to answer, it was even better that way than actually having the Christian Muslim. Because interestingly, both the church and the mosque are in the same compound. They just have a small stream in between, but they are the same. When you are on this other side, you don't even need to go around. You can actually cross and you get into the church. But it's still a dangerous line, because then again, even if it's not a division within religious lines, there's then also a division within ethnic lines as well. So yeah, but the other one is more dangerous, you know. And the religious one is more dangerous. And as a country, we pray hard that we should never go there. We know we have a problem with how to deal with our ethnicities, but it is, I don't want to say it's a better one, but it's not as bad as the other one. So I think that thing, the local leadership, the local elders, the elder structures have been mobilized to try to solve that problem. So and we are prayerful that at the end of the day, maybe we may not witness what we witnessed on Monday. Right. Yeah. Msamali, when you're looking at how the security situation did unfold, Kawangware was one of the situations that really escalated quite fast, and then of course we saw Kibera also happening. So maybe from a perspective of security, do you think this, and looking at those events over the past 2 days that we saw the demonstrations, today is another day. In fact, a police vehicle was burnt in Kawangware, and there was a lot of confrontation between the supporters and the police right now. Where do we stand when you're looking at the
national security and even security within the borders of Nairobi and Kisumu as well, and the other parts of the country where we're going to witness this protest? I think the problem we are facing is that police have already profiled the people. And when you profile the people now look at you not as a protector, but as an enemy. And this is the situation that is playing out here now. Both in Kisumu, if you see the way the people handling police in Kisumu, the way people are handling police in Nairobi, if you look at the way Kibera has been cordoned off, it clearly tells you that these are people already profiled. So what alternative do they have? Look at the North Reef right now. We went there with the military, but people are still fighting there. Why? Because these people feel like we've been profiled by the government. So when you it profile adds people, to the level of tension that is already there? It adds to the level of tension, it adds to the level of violence that will be experienced. So then what can be done? What can be done? What we need to do is to manage a crowd, but you don't need to control a crowd. So the tactics that the police are using in 2013 are tactics that were used by the police in 1991, whereby you come and you want to control a crowd, not to manage a crowd. In this situation, I think the best practice is that the police are supposed to be in communication with the protesters. Make them your friends. Tell them, look here, you don't go beyond this. You should not carry offensive weapons. We should have a discussion. But now when you come, you've already profiled me, and you see what Sheikh has said. What happened between the Nubians and the other communities in Kibera was because the police barricaded that road, Karanja Road. This is the road that these people wanted to use for their procession. But you find it blocked. So where does that end? The same skirmishes that these communities were trying to avoid will happen. And when it happens, now we are pitting communities against each other. So I think best practice is right now we should have a discussion. Do we allow these protests to take a peaceful course, or do we continue banning them? Okay, and we'll come back to that. Where does peaceful protests turn into riot? Well, let's link up with one of our political affairs reporter, Ibrahim Karanja, who is currently at the ODM headquarters. That's Chungwa House. Ibrahim, a very good morning to you. Good to see you. Just give us an assessment of really how the situation looks on the ground. Nairobi CBD still empty. We've seen that over the past 2 days, on Monday last week and Monday this week as well. But on that side, have we had anything from the Azimio team? Good morning, Zainab. It is as calm as it usually is here at Chungwa House in Lavington. This is in Dagoretti North constituency. This is the point from which Raila Odinga started his convoy on Monday this week. And we just came to see whether there could be any activities here or indications of the Azimio leadership. But so far, I can confirm that there is no one at the Chungwa House, only the security guards around. And we do not know for sure, because this is how it has been the past two Maandamanos. We do not know for sure where Raila Odinga will emerge from. But we know that certainly, according to his team, certainly he will be seen somewhere in the streets. And we also, while we were coming here, we passed by his office at Capitol Hill. And again, there were no activities at that particular point. The past 2 weeks, we have been going to his current home, which should be our next stop, to also see any activity there. But so far, at this particular hour, it remains calm, business as usual here in Lavington. We came through Ngong Road from Capitol Hill, and also activities are going on as usual, though we have seen a very heavy deployment of security, of or law enforcers or security officials along the roads, Ngong Road and all the way, also while we were leaving Nairobi CBD. Now, Zainab, we do not have the program for Raila Odinga, because the past Maandamano on 20th of March and also on Monday, which was the 27th, he did not give a program on where he will be going. He has just been emerging from a certain point. So today we also do not know where he will emerge from, but my own speculations, and this is owing to the places he visited last week on Monday and this week on Monday, because last week, remember, he took the Eastleigh Way and went all the way to Mathare, covering Kamkunji constituency as well as Mathare constituency, and passing slightly in Ruaraka constituency. Then on this particular Monday, he went through Kawangware all the way through Naivasha Road to Kibra, which he covered Dagoretti North
and Kibra constituency, and slightly again passing through Langata. My projection, which again I repeat is not confirmed, my projection is that Raila Odinga may today decide to take the Embakasi route. Talk about Embakasi East constituency, talk about Embakasi South constituency. These are two constituencies in which Raila Odinga enjoys massive support. Remember, Embakasi East under the representation of Babu Owino in Parliament, and Embakasi South under the representation of Julius Mawathe, both of them under the Azimio la Umoja, Babu Owino ODM and Mawathe Wiper. There is also Embakasi West, which is represented by Mark Mwenji of Jubilee. Much as I saw him amongst the leaders in State House with other Jubilee leaders, those are areas in which traditionally Raila Odinga has been enjoying support. He might also decide to go to Embakasi Central, talk about Kayole and those other areas, because so far we are not sure which route he chooses to take. But just in case he goes those routes, he might again decide to go through Mukuru, which is in Starehe constituency, because Raila Odinga has really faced lots of challenges in terms of accessing the Nairobi CBD. He may decide to take his campaign to those areas of Nairobi, and we will have our eyes on him. However, he might also decide, and I repeat, Zainab, that this is not a program shared by the Raila Odinga team. These are my own projections, owing to how he has been moving the past 2 days of demonstrations. He might also decide to face or bite the bullet and get into the CBD, or go with the ultimate target, which was to access State House, because President William Ruto is back in the country. Remember, last week on Monday, he was not in, and Raila Odinga stated that they had petitions that they needed to present to State House. That was according to that letter by Wycliffe Oparanya to Inspector General of Police Japhet Koome, while informing or notifying the police that they will be conducting demonstrations every Monday and Thursday moving forward. So our eyes on the team just to see what will happen. This particular time, the last demonstrations on Monday, we saw leaders talk of their security officers being withdrawn. That we could not confirm, but that was what was said by a couple of leaders, including Minority Leader in the National Assembly, Opiyo Wandayi, who had actually in the previous week been arrested and arraigned in court. So we keep an eye on all Azimio leaders and what will be happening. We also have our eyes just to know what came out of that meeting between Raila Odinga and the Senator for Delaware from the United States, that is Chris Andrew Coons. Remember, this is the very man who around elections time met Raila Odinga, William Ruto, and then President Uhuru Kenyatta, and it was largely said that he had come to urge them to accept the results as they were, and also the Supreme Court decision of August last year. So Chris Coons yesterday met Raila Odinga. Initially, he met Deputy President Rigathi Gachagua. We saw from Rigathi Gachagua's tweet that they were talking about development. However, while speaking to religious leaders drawn from Kibra, Raila Odinga stated that foreign countries should stay away of Kenyan matters. And remember, Raila Odinga said these words only hours to his scheduled meeting with Chris Coons, perhaps an indication that he knew or he could foretell what Chris Coons had on his agenda in his meeting with him. Later on, they met with Raila Odinga here in Nairobi, and the communication that came from Raila Odinga is that he met Chris Coons and that they spoke about several issues, including enhancing democracy, and that they will keep all communications channel available. However, sources are close to Raila Odinga state that these particular demonstrations and what is happening in the country could be part of the agenda that the Senator for Delaware came to bring here in Kenya. Remember, the Senator for Delaware is said to be a close ally of U.S. President Joe Biden, and having personally confirmed, because Chris Coons confirmed in September of 2022 in the website of the U.S. Senate that the elections was part of his assignment when he was here the previous time, then it may not it may actually be true that this particular political situation, again, could be why Chris Coons was in the country. And after that meeting with Raila Odinga, of course, Raila Odinga having said earlier that Maandamanos will be on and that the Western countries should not interfere with what is happening in the country. Remember also that statement, that joint statement from 8 high commissions and embassies here in the country talking about the demonstration situations here, clearly showing that there could be attempts by the outside world to interfere or to
try and find a truce between the ruling Kenya Kwanza government and the opposition Azimio coalition. Let's see how today goes. Raila Odinga says the struggle is on, so we are also ready to cover it from wherever he will emerge from and to whichever route he decides to take. Zainab. Ibrahim Karanja for that, and certainly we hope you do stay and remain safe during the coverage of the protests by the opposition. Of course, we certainly will be looking at what the situation is on the ground, together with the other reporters as well, who will be joining us later on in this broadcast. Prof, the opposition is employing an element of surprise in its strategy during the opposition, and clearly because we already know the stand that the police have taken on this matter, that these demonstrations have been banned, they're illegal, they do not follow the constitution according to them. Is this good for Kenyans, even the security of Kenyans who perhaps who just want to sit down and watch their TVs or listen or watch on social media what is happening, and by surprise you hear that protesters are outside your home? Because some of the reports that we received in Kawangware is that when the opposition supporters and troops started taking effect through Lavington and entered Kawangware, there are a lot of people who were caught off guard at that point, and there was a bit of robbery as well, and people lost their things in the process. So this, what do you make of it? Not very good situation, or is it just a good political strategy? The whole situation is not good, and that is why caution is always advised, especially when you have power. When you have the power, you are the bigger person in the house, because you see what happens when things are allowed to degenerate. Both the president and Raila Odinga can lose control, and then we are really in a very bad situation. Right. And that's why peaceful always attempt to sort a problem peacefully before it becomes big. The issue you just discussed on Kibra and the religion, that worries me. It worries me because I think the people around the president, they need to be brave enough and they advise him against these church appearances. Because the president will go to church with the people in the column behind him, the church people behind him. He will make political pronouncement and other people. That gives the country the impression that those behind him agree with what he says. But those behind him are church people, and the church is supposed to give us alternative voice. Religious, not just the church. I mean, the relationship between politics and the church has been there for the longest time. I think now it's taking a dangerous turn. And the dangerous turn is, for example, if you look at the Christian church right now, is divided now in the middle between the Hallelujah and the mainstream, the mainstream society, okay? So that division is emerging and is becoming clear every day. The thing is, the president, when he's making a political statement, he should make them without the church people. Okay. Because the society, when it's in trouble, he reaches out to the spiritual people who are supposed to be neutral to provide a solution. But now but when isn't they that are what we're seeing? Isn't that what we're seeing? Well, what you are saying even now with is Sheikh the Hassan respect. here, who represents the religious side, the Muslims, we've seen these religious leaders come other out than strongly. the Muslims, Right. other than the Muslims, the respect for the religion is diminishing in people's mind. Because you see, the church is fully aligned now, basically. We have to accept that. And that respect is moving. It's only the Muslims now who can speak with an independent voice. But the church, other than the Catholic Church, the Conference of Bishops, the other church will be assumed to speak now for the government. Because the government has clearly, the other day, one of them said this is a government of God. One of the politicians. Do you remember which one was that? He said, I think that was Kimani actually Chungo. He said, this is a government of God. The constitution in his wisdom separated the church and the state. Because when you mix this, you have no idea where you are ended. So for me, I think it's always better for leaders to calmly sort out problems peacefully before
they go out of control, because the danger is both of you can lose that control. And when you lose control now, we don't know where we are. You see, in 2007, do you feel like we're losing control? slowly we couldn't be losing control. That's why you said there were those surprises, and those surprises can be bigger. You know, in 2007, that violence, I was in Nakuru. These young people, the Mungiki, they were coming around collecting money and asking us for money. And because you are afraid, you don't want to be attacked, we actually gave them. You know, there was no police. The police had disappeared. So if we allow this to become a contestation, which it shouldn't, because they have identified which problem they want to address, the opposition, I think the government needs to accept and address. Because maybe these people have better ideas on how to sort this problem, or they don't. Okay. But you can hear them out. So who would blink faster? Who should come down to, you know, to the table? I think it is the state, is the president. Do you feel that that falls It is the president who should come first, because he has that the only person who has the responsibility of keeping Kenya in one piece. You know that because it's a symbol of national unity. It's the symbol of national unity. He is the one with the responsibility to actually protecting us, not the opposition. So he is the one who should come down. And that's why sometimes now when he makes a categorical statement, you get scared. You know, there is something we never do in Meru. When you have a problem with your wife, your children will come and then give you all sorts of stories. You are supposed to listen and say yes, yes. Never reply. You never reply. You never take sides. You never take side, because the moment you reply, you have taken a position, you are now ceased to be the end of that family. Okay. So, so for me, I think the hand of this family is the president. Look, and I want us to come back and talk about that, the symbol of national unity. We have to take another break on AM Live. We're going to be back in a short while, and we'll continue with this conversation. And of course, the responsibility and the conduct of political leaders and the statements that have been made by those that support and who are very close to these two principles, those remarks, we have to analyze some of those statements. We'll be back in a short while. Stay with us.
Over the years, several men have been considered the epitome of the England footballer. Clean-cut, sporting, fair, and, of course, an excellent player. If there is one term to describe Harry Kane's season to this point, it would simply be record-breaking. Just last month, Kane reached 200 Premier League goals and broke Tottenham's all-time scoring mark, surpassing legendary Jimmy Greaves. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. All right, and welcome back to the conversation. You're watching AM Live on NTV, taking a look at the state of the nation and our rolling coverage on the planned Azimio protests today. We have our reporters on the ground. We'll be joining them just to get a glimpse, a feel of where they are and what the situation looks on the ground. It's a bit quite early. It's 8:37 a.m., but we have a full coverage the whole day just to have a conversation on the same with all our reporters and staff here at the Nation Media Group. All right, we left it at who should extend an olive branch at this point, because we have two principals who have taken quite hardline stances on this matter. You have the opposition leader Raila Odinga, who is also the chief of the Azimio One Kenya Coalition Party, and you have the president on the other hand. And Prof, you mentioned that, you know, he's a symbol of the national unity. Let me get to Dr. Mugesa on this. Then, when we're looking at these leaders, and you know, Prof said it is incumbent that the president should extend the first olive branch. Do you agree with that? So that then, because we need a first step to be able to sort of come up with a resolution to this matter, a ceasefire, then how do we begin to move towards perhaps that step, even if it does not mean a handshake, but some sort of dialogue? I think what I can say is that the opposition leaders mentioned it does not want, you know, the handshake or, you know, a stake in government. But the presidency, as a symbol of national unity, the president can take a step and say, okay, what are the issues that are on the table for the Kenyans to have a conversation? Then create a forum where these issues, you know, can be discussed. Through such an attempt, you can reduce the tensions that are already, you know, building. A failure to listen to what the opposition, for example, is saying is not solving the problem. In fact, it is even escalating the problem. More people are joining, and it's like, you know, it will gain that currency. Kenyans are looking to the president to ensure that this country remains, you know, one. But you have the president and the Kenya Kwanza administration saying that Raila Odinga is using these issues to arm twist his government, you know, to have him have the handshake, if that's what they're calling it. You know, do the handshake and have him be part of the government. Of course, the opposition says that's not what they want, but then you still have this, you know, the government saying, no, we can't have a conversation with the opposition if their way of doing things is arm twisting us on issues that they do not find genuine in the first place. What we need to do, you know, to reflect on the issues. First of all, do we have issues among the citizens? The rising cost of living, for example, as one of those issues that are really handy and touching on Wanjiku. We need to sit down. How do we manage the cost of living at the moment? And no, this is the factor, you know, Zainab, that is gaining currency among the population. People are affected. People cannot put food, you know, on the table. Issues and challenges of, you know, climate change and food security are really affecting us. So having that national conversation, and personally I don't believe that the discussion should culminate into sharing, you know, the power. We have a government in place that has been sworn in. We have a president.
or he has constituted government, but then coming out and saying, these are the issues that are affecting Kenyans. And this is how I feel as president, we need to address, those issues. The president has to take that, leadership and engage. When the president took over power, Yes. He has been in power over just a little bit more than 6 months now, I think. Yes. When he took over power, and I think I've asked this before in this show, he said he found a country in a deplorable situation, and that his agenda was to turn the economic situation of this country. And so you have the opposition who say, look, when you came into power, you promised these things. In 100 days, you're going to do this and this and this and this. Some of them have not been able to achieve them yet. But the government says, we need time. On the issue of the cost of living, give us time to be able to put our plans in place to be able to work around these issues. Do you think then it is fair for the opposition to use the issue of the cost of living to push the government to sort of lower the cost of living immediately? Or is there a deeper agenda on this? I can say that the economy is not performing the way we anticipated, as a country. And there are several factors. Look at what is happening globally in terms of economic, performance, right, which also affects, the Kenyan economy. Are we collecting, for example, the taxes to run government to the extent that we anticipated, for instance? The answer is no. What we collect cannot match, for example, the demands or the budgetary requirements of the country. But I also agree with the earlier speakers that we must look for ways of, cutting down, the expenses or expenditures which eat into the very little, for example, that we are collecting as a country. And how can this one be done? We need to relook at government expenditure and look at those priority areas and the non-essentials. We completely scale those ones to be able to recoup the monies that can be able to support, our economic growth as a country. All but right. the economy is not performing. Everyone is feeling it. The cost of living is rising. The solution might not come from the demonstrations, but we need to relook at how we fix this particular economy. I think Yes, your Prof, then I question, get to it. if I can do it very quickly, is very Yes, pertinent. yes. Because it lies at the heart of whether this problem can be addressed or not. You are saying, is the opposition unjustified, not in giving the president more time? Okay, that's the question. Now, this, how I look at this, why the opposition may be unjustified in not in giving the president the time. Because what happened is when Kibaki came in, I look at Kibaki. When Kibaki came in, within 2 months, he found a worse situation. The whole country had finished, the roads were dilapidated. But he never, well, the first 2 months, the banks were already selling money in the streets. The first 2 months, the interest rate had climbed down from over 20-something to nearly 3%. So, But did he have what am that I saying? What I'm saying is the policy. environment to do that? What I'm saying is the policy. You need to see from day one, the policies which are being proposed, they are actually addressing the problem. But when you look at this government, and I think maybe a lot of people in government can see it, but they are not able to verbalize it to somebody who can give us the solution to the president, is that the decisions seem to be deliberately anti-Kenya. Deliberately. I asked one of my students the other day, I asked her that, look, the president wants us to give more time. He says he can't have a handshake. And then, she told me he can't have a handshake. But he is forcing me to pay Kindero. So what problem if he pays Raila? You understand that kind of a question from this youngster. The point is, if you are going to have a budget bigger than Uhuru Kenyatta, you are not addressing the problem of economy. You can't say the economy is, when you have that in budget. If the budget went to 2 trillion, then we can really give you all the time you want. So there's a bit of an irony in how there's an irony. You can't employ another layer of an administration that the constitution found irrelevant, even though Uhuru already broke that law
He introduced the assistant ministers, which the constitution is saying that they are unnecessary. Now, the moment chief administrative secretaries? Chief administrative secretaries. Right. So the moment now you give us 50 of them, or whatever number, it tells us they are not actually interested. The economy is rich. There is enough money to pay these people. So there is also enough money to reduce our food prices. So when the policy don't align, there's a problem. There's a problem, and that's why the opposition is not giving any time, because how much time do you really want? Because the point is, if you can't actually, we see significant progress in 6 months, you will not be doing anything in 20 years. Usually, you know, there is something we say in business about you when you give a speech. If you cannot communicate what you are going to say in the first 5 minutes, you will not communicate in 10 hours, even if you were to give you 10 hours. So there is issue. The opposition has a point here, because the policies, when we look at them, they don't seem to be addressing the problem. The problem seems to be allowed to persist. All right. And something we're not saying is yes, that, very quickly then we get... Very quickly, something we're not saying, we did not have a change of government. The person in charge right now was the DP for 10 years. The same faces that are in government now are the same faces that we saw in the previous government. But a deputy president, so the deputy president knows, he knew the economy. But a deputy president was sidelined. No. Even if you're sidelined, right? There are some things you know. He knew the performance of the economy. So when he was making these promises, he knew exactly how the economy was. Why was he making these promises? To be fair with the... Prof, let me give Sheikh Hassan an opportunity, and then we'll continue. Yes. Yeah, thank you. I think there are two things we are actually, which are intertwined, and also a mixture in terms of when we are looking at the leadership of the country. Our system, parliamentary system, actually gives the president to be both the head of state and head of government. And what Kenyans expect now that the president is in place, he should actually now become the head of state and try to delink himself from politics and run the country. Because the problem of wearing the other hat all the time, then it actually makes him to continue politicking, you know, because he feels that he has to protect the government, he has to do this, he has to do that. If he concentrates as the head of state now that he's in office, he'll be able to look at Kenyans as Kenyans, not necessarily as members of certain political party, members of a certain region, but address some key issues in government. What I want to say is that as we are looking at the issues that are being raised at the current conversation, the truth of the matter is the Azimio coalition are quite clever, and they really know how to play the game very well because of how they are packaged their messaging. Originally, the issue of cost of living was not part of the agenda. The cost of living was introduced when they realized that they can't sell that agenda without the cost of living. Right. When they tried to test waters, what the feelings of Kenyans, they realized that if you talk about the IEBC, electoral, all kind of stuff, it doesn't concern Kenyans. What concerns Kenyans is the cost of living. So they touches on the very heart, the very core. Yeah, so they pulled that and become an agenda #1. It is good. It's not something bad, because it's always good to hear what people are saying. But if we were to have a constructive engagement for this country, dialogue, that should actually be, in my view, should be initiated by the president, is to look at how do we deal with these issues. In 2007, 2008, when we were in that situation then, what happened is that there were issues that were divided, the issues were divided into 4. There are issues of the immediate that were to be addressed immediately, the cease of conflict and other things, all that up to the agenda 4, which is now became a long-term kind of a program. Right. So even now, what we need to look at, if we were to look at these issues, because all of them, in my view, they are genuine. It's only that when do we deal with this particular issue? The issue that should not be spoken about is the legitimacy of the president. I think that one is actually misplaced. That should not be one of the agenda that we need to discuss as a country. Right. Because that suggests that we don't trust the institutions that were established. That we established, we gave to ourselves to manage our country. But issues of the SAFA, we are also confusing. It's not about the opening the SAFA, in my view. It is about how do we manage our elections. Not necessarily the SAFA, because the question that we should be asking ourselves. I remember in the last elections when we had the issue about when we went to Supreme Court and the SAFAs were supposed to be open, we were told the SAFAs, the country that is hosting the SAFA, are sleeping.
while we are awake here. We have the situation in this year again when last year when we went to Supreme Court, and it was said, okay, Supreme Court ordered the servers to be opened, but they were the people who are hosting gave some limitations on how far do you go in that server. So, and then the question comes, what did we purchase? What did we procure as a country through IBC? Because we spend a lot of money procuring the server. So what did we buy? And I think that is the question, that's the genuine concern we need to be asking ourselves. Does it mean Kenya as a country cannot host an electoral system on our own? How do we subject our data to a foreign institution that cannot allow us even to access it? And to me, this is the debate that we need to have. Right. How do we ensure the procurement at IBC is done in a transparent manner, that all the players and Kenyans knows what has been bought and how it's going to be used, and it has to be a Kenyan-led, a Kenyan-owned process, so that we are safe on the side. So when you talk about so you're saying away from this call for opening the servers, the position is pushing for, there are much deep-rooted issues that we need to be dealt with on the issue of the electoral process in this country. And then on the issue of this now, the cost of living, we need to put, those should be the immediate things that we need to do. And I'm sure no Kenyan will actually raise any concern if we have a big sitting today in Bomas of Kenya and we want to discuss on how we can get out of the problem. Because it is affecting us seriously. We have the education. Because it happens every election cycle. After every 5 years, we find ourselves in this sort of political turmoil. Absolutely. Today, as we talk rightly here, we have forgotten that our CBC curriculum is not working. The Kenyans have forgotten. It's actually not working. It is not working. It has failed. But we are forgotten. We are not talking about it. We are forgetting that we have had a drought for the last 4 years, and we have 70% of the land mass of the country being affected. There are Kenyans who have died of hunger, and they have lost their livelihoods. What are we going to do? Now we have the floods in the same areas. What are we doing as a country? We have forgotten, because we are very busy demonstrating in Nairobi and trying to address the political issues and many other issues that we need to be talking as a country. So I think we need to have the conversation, but we have to structure the conversation and divide issues, the political issues aside, and issues that are of social and economic on the other side, and have the Kenyan speak to themselves. Okay, and we're coming back. I'll start with you, Musamali, in a moment. But we have to take another break, because when we come back, we'll be winding up with our last hour on this show before we hand it over to the Swahili team. So stay with us and talk to us. The hashtag we're using this morning is AM Live. Which way forward? Beyond the barricades is what we're asking. Where do we find that common ground? We'll be back after this break. Stay with us. Pata taarifa teke na e-paper. Stay in the know on the go. Getting the full story bilangori. To sign up, choose your preferred subscription. Use the promo code SUBZ22 to get 20% off and pay. Get your favorite newspaper and enjoy the truth anywhere, anytime. For inquiries, email epaper@ke.nationmedia.com or call 0790 111 111. Subscribe today and get your taarifa teke. This week on Twende, they say good things come in small packages. What more do you need? We take you to the smallest national park in the 254. We explore this park looking for a goat-like swamp-dwelling antelope, the Sita Tunga. They submerge themselves and disappear to the weeds.
I get to see some very special birds with help from an expert. The two are talking. Look, this one is investigating. It's warning this one that don't come near. Don't. Aliyelala usimwamshe. We quietly walk the forest with primates sleeping in the canopy above. Santon, a fun new world of flavor. Fruity freshness in every sip. Over the years, several men have been considered the epitome of the England footballer. Clean-cut, sporting, fair, and, of course, an excellent player. If there is one term to describe Harry Kane's season to this point, it would simply be record-breaking. Just last month, Kane reached 200 Premier League goals and broke Tottenham's all-time scoring mark, surpassing legendary Jimmy Greaves. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. Yo, Butru Seke, the sharp god up in the mix, know what I'm saying? NTV, shout out to you, bro. Keep it locked. Hey. Sauti yako ina sound vizuri kwenye masikio. I like it. Come to the dance floor, babe. Angie. Leo tuna festa pe banga. Festa pe banga. Another banga. And it's just like an amazing mix. I am happy today. Sin koma vitu unanilea. Oh yeah. Inaweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. No compromise, this the hottest combo. Unistima, uninare. Mix on NTV. Don't touch that dial. Not it. No, what there? Now this is what we call convergence. Come through for the morning fix this and every single Friday right here on MTV. Yes, it's about that time. You know, the coolest thing about mornings is that a girl and two guys together in the mix, you never know what to expect. You guys are crazy. From Friday 6, bring your good vibes, bring your picks. From 7 a.m., it's a dope mix. Every single thing on Friday changes with a morning fix. As he healed that lady, that woman of 12 years of bleeding, he's here today. The same supernatural healing that took place at this time, today, it is taking place in Jesus' name. Bible says it's the same yesterday. Jesus the same yesterday, today, and forevermore. I prophesy to you. This is your day. This is your hour. This is your moment. Receive your healing in Jesus' name. Can I hear somebody say more fire? Somebody shout cheese. Supernatural healing. All right, and we are back. Thank you so much for staying with us on this rolling coverage of AM Live, focusing on the Azimio protests that have been planned for today by the Azimio leader Raila Odinga together with the larger opposition fraternity. Well, that's what we are touching base on and trying to just understand and make sense of the situation on ground. Musamali, I think I'm going to go back to a conversation we had a little bit earlier on with regard to the way forward. So it appears it's quite clear that almost everybody is calling for this dialogue
to happen. But we've had many statements from political leaders from across the divide, right? The chest thumping, the hardliner stances that they've been able to take. What do we expect now to hear? Away from all that, away from all the noise of the political leaders who surround these two principles, what do you expect to hear, especially from these two gentlemen? That is Raila Odinga and the president himself, who's the head of state and a symbol of national unity in this country, President William Ruto. I think what we expect, especially from the president, is that he should call a truce, call in Raila, they sit down and talk. Because we've seen this chest thumping. This is not the first time we're seeing this kind of action. Right. Because I remember when we had Section 2A, we had people taking a hard stand. We had a president who had said that if I remove Section 2A, the country will be divided. Right. But when the people were out there on the streets demanding that we want a multi-party system of governance, we want to have parties that will be representing our interests in parliament, Moi decided to appoint a task force and send it around the country picking views from members of the public. And when the task force came back, it said, we've talked to the people and the people are saying that Section 2A should remain. But Moi felt the pulse of the country. He saw the country was headed in the wrong direction. What did he decide to do? As a leader, he said, I've decided to repeal Section 2A. And all the war drums went quiet. People went back now to the drawing board. People started forming parties. And then there was that Tower of Babel amongst the parties. They started cannibalizing each other. And Moi remained in power. So I think what we should look at here is take that example. Because right now the country is hurting. And when we have people like the deputy president, we have people like Kimani Ichung'wah standing up and saying there's no Nusumukate, yet the opposition is saying we are not interested in Nusumukate. They have given a guideline of what they want addressed. So as Professor said, there are things that are agreeable there, things that are doable. So what why can't they come together, sit down and say, yes, you've given us this list, but let us remove this, let us remove this, let us discuss this and agree on the way to take the country forward. Because as we are looking at some point, both parties will lose control of the people. And it's going to happen. And when that happens, then we will not have a country to talk about. Right. Let us be very clear about that. Because we have got youth that are feeling like the heat of the economy right now. Unemployment is there. Parents are failing to pay school fees. You will find a parent who has taken children up to university level. He's still feeding them. He's still dressing them. He's still housing them. Is that what we want for our country? I don't think so. And if these are the issues that are being put on the table by the opposition, so be it. Let us sit down and agree. What can be done should be done now, not tomorrow, because the country is really hurting. But my question still remains: we're here in a place where it's between a wall and a hard place, and the two leaders are not seeing eye to eye at this point. And it's clear that from what we're hearing is that the president should be the one to sort of extend that olive branch. But that is really unlikely to happen, is it, Prof? No, it will happen because the president needs to provide the leadership. We need leadership from both, but the president carries a higher responsibility. He does. He carries a higher responsibility than in the opposition. Right. So certainly that is something that then likely will happen. It will have to happen. But at the end of it all, we're still counting a lot of losses at this point, right? Doc, I mean, when we're looking at, let me go back to that Northlands City rampage that we saw on Monday. As, you know, we saw people moving away with livestock from that farm. You could see them selling it to motorists who were parked outside there. For 2,000 shillings, I hear, reportedly 1,000 shillings per ship. Does that speak of the values that we have as Kenyans? Because just away from the politics of it, despite away from the fact that this farm belonged to the family of the former president, but this is, you're seeing Kenyans who, in an organized way, have entered into someone's property, private property, and have stolen
And as they're moving, you have Kenyans who are willing to buy the stolen goods. So I'm asking, does it speak of the values that we hold, or would that be an unfair charge? Our constitution provides for the right to own property anywhere. And looking at that particular act, and especially those who are buying, I might give them a benefit of doubt to the extent that here, we normally buy things, along the road. So we take advantage? Anywhere. But isn't it weird? I mean, Doc, when you know a ship will not cost less than... Let me raise the point. Right. Let me make the point. We normally buy things along the road. Vegetables. And the reason why I'm saying I may give them a benefit of doubt is that here are people along the road. You don't know where they have gotten the sheep from unless they interrogated them. But what was wrong is the question of, you are giving me at 500 a goat or a sheep. Then I would ask, why is it costing this when I know in the market rate is between 7,000 to 10,000? It boils down to the whole question of the value structure of our society. Right. I think as Kenyans, we have lost the values. We don't have respect, for example, for each other. We don't have respect for other people's property. That's why you would see the kind of destruction that we are actually seeing. The other day we saw in media that businessman in Kibra who lost 13-point-something million. His hardware was raised down. It is the value system. And where should we begin? Our value system should begin right as the child is growing. Right. What are we teaching our children, for example, in our homes, to respect other people and respect property? What are we teaching them in our schools? In terms of the values. Look at the entire societal structure. Where have we lost it? You are even seeing families rising against each other, killings even within the families. So Kenyans must really look at their cultural issues, their value structures, and then we go back to the respect for the same. All right. And unfortunately, I know I shouldn't intervene here, but I think that question should not be lost because it really has some bigger significance. Right. This is how revolutions start. Revolutions start by people withdrawing respect from the leaders. If you listen to the clips in social media, you can see what the citizens are saying about their president. Revolutions start when there is a breakdown of law and order. Revolutions start when there is a clear weakening of institutions of governance, and therefore it becomes legit to replace them. So what we are seeing is the beginning, is the first shots towards a full-blown revolution in this country. Now, the thing is, the political class has acted total disregard of the public, and in my opinion, the revolution was still going to come. Maybe it was going to take another 20 years, but I think we brought it closer to 10. It may not be this year or next year, but if the trend continues, it is coming. But still, with this revolution that you're speaking of that is inevitable in years to come, perhaps, in the country. But at the end of it all, don't you feel like perhaps the opposition, according to, when I look at some of the statements made by Kenyans on social media, that the genuineness of the opposition has been, brought to the spotlight? That are they really genuine? Can you really state that these are the clear intentions of the opposition? Exactly. I mean that, you see, you withdraw respect from all the leaders because you don't trust them. All of them, they have all these huge weaknesses. This is why I'm saying the big picture is we are cooking a revolution right now, and the clever people should nip it in the bud by agreeing and negotiating. You see why the British monarchy was never overthrown when most of the European monarchies was overthrown? Because they always gave in. They always gave in. The Magna Carta. If it was not debated and adopted, that king was going to be overthrown. And the British now will be a republic if that didn't happen. So what we are saying here is that the government didn't realize there is a danger in the horizon because people are losing trust on both. You see, the handshake of 2018 left people dry. Raila disappointed so many people. Okay? So people have that in their mind as they listen to him right now. There's suddenly a
some level of doubt in Exactly. things that I said. Yes, Yeah, Sheikh Hassan, maybe just to we'll jump come back into- to the value issue. Yes, Right. yeah, but allow me to jump also to that conversation about if we are staring at a revolution or an uprising, whatever you want to call. It is actually true. I think we are in trouble as a country. This country is not short of intelligent people. But what had happened to them? Where have they gone? We are not seeing them in the place. Yes. We are not seeing them in parliament. We are not seeing them in government. Where are they? You know, the resource, the huge resource, a human resource that this country have, where are they? Because today, we could not be talking about these issues if we have a functional parliament. Exactly. We are talking because the parliament is not functioning. We have county, what do you call those? Executive Yes, and the county assemblies. Yes. Where are they? Where are the county assemblies? What is their contribution to this conversation? Where is the Council of Governors in the whole conversation about what we are doing? What about the Senate? We have also created a very, very weak civil service because today, civil service is being rotationally recruited every government comes into power. What that means, it means that you only have a contract for 4 years before you are shown the door, depending on who comes to the leadership. Do you think they are going to serve the interest of serve the interest of the one? Do you think those people are going to perform in the offices? They are not going to perform. So if we are recycling the human resources that we have developed over time at the national level and the county level, then we are actually creating a country that has a lot of disillusionment, and that will lead to a crisis. We are talking about... so then it's a systemic issue. Yes, it is. Which has been created over time. Because at no time we have ever seen a proper government in place that we can actually celebrate as a country and say, this is what we have given to ourselves. The only sampleness that everyone else is celebrating because of the economic aspect of it is the Kibaki administration. But the rest are actually government that have been there. They have just passed by, but we cannot see any marks that they have left behind. So I think what we need to Is it something we inherited? When we got our independence, we had structures under the British colonial rule. Zainab, I do not want to go to that route. Because the our government have always been exploitative. You see, the foreign government was exploitative. This one is exploitative. Yeah. So it has never been a government of Kenya, of the people of Kenya. Yes. It has always come with an exploitative streak. And that's why I'm saying that we are definitely in trouble unless this thing is arrested in time. Yeah, we are looking at a revolution. When we look at that in that way, actually we can say we are not yet independent. Because arguments have always been given forward by scholars that we only have change of colors on who came into leadership. But in terms of what do we represent as a country, we have just represented interests of elites, the minority of the people of our population. That is the interest that we are always protecting. We are crying today loudly. I'm not saying there is anything wrong if we castigate what happened with the Northlands. We have to castigate as a country. But suppose it was my farm. Will it even attract any? It won't be in the news. It wouldn't be in the news, but because it is that level of leadership, the elites. Then it's now hell has broken loose. That we are talking about it. I think we have a problem. The sooner we accept that we have a problem and come to the table, we have a problem in this country. May it go to a direction that none of us will be able to change. For example, today President Ruto, I'm sure he will have a lot of challenges convincing his team that he wants to talk to Raila Odinga. He will have a lot of problems because he is a victim of the handshake himself. So his team will not want them to be left behind because of the victim mentality now that has developed within the political class. They don't want the competition in the other side, Raila Odinga also is also a slave of his own clique because he have had experience where he sneaked to Arambe House, have a handshake with the former president, and walked through the corridors of Arambe House and took a picture. So the people who are with him did not know what had happened. And they did not get what. So those people will not want... distrust. Exactly. So those people will not want him to... They will want to let him go. So both of them are hostages. The reason why we are saying the only person now that we are looking at as a country is the president. And I hope the president will be as bold as he was
when he was actually elected. Yes. When he was elected, immediately he was elected, he made a telephone call to Raila Odinga, which was something very good. I wish he will do the same now. I hope he will land in the country and make the similar call he made to Raila Odinga and tell him, my elder brother, can we have a cup of tea? And try to discuss these issues and isolate what we can do now and what we can actually let Kenyans deliberate. Right. I think we are going to heal this problem. But if we are looking at the international, our friends, there is no free lunch. You become a captive of wherever who comes to intervene. Right. Nobody will actually come here for free. Never. You know, so we have to be careful on where we want to go as a country, because there is nothing for free. You touched on something very interesting as you were winding up on the issue of having, if it appears that we were in a sort of difficult position, we had the international community that is coming up. The other day, Raila Odinga mentioned that it was unfair that despite whatever was happening in the country, the international community was quiet. And just as we had from the US delegation that is here and the AU Commission as well, which made a statement, yesterday he said, look, we do not want any interference from the international community. And I'm going to read out a tweet. So I don't know where you stand on this matter, I will tell you where they stand. PLO Lumumba tweeted about a few minutes ago, said, then, and he was quoting the Taifa Leo newspaper, which said, mjumbe wa handisheki atua Kenya, which was attributed to the senator from the US. And he said, then we wonder why the white man has contempt for Africans. We should solve our issues without being cajoled by foreigners. But are we able to solve our own issues? Yeah, I think the problem we have is actually the level of mistrust. The only institution that was left some few months ago being trusted was the religious sector. Unfortunately, soon after the president was sworn in, there was another survey that was done to try to gauge who does the Kenyan trust. The trust of the religious leaders actually came down. It was not where it was before elections. And that means, and we want to attribute to what Professor earlier discussed about, talked about the use of religious institutions for political interests. Now that when we have religious leaders talking, everyone else is telling us, please allow us to deal with these issues. We'll deal with our own matters. Forget about these issues. We are going to deal with it. So who then do we expect as a country to come and mediate on our issues? Right. It is not ourselves. So we need to start building that trust. And again, we are going to push it to the president. He's the only person now who can be able to, to do You see, the Americans are known to supporting dictators because America is about personal American interest. And he said very well, he said there is no free lunch. Americans, they look at their interests and nothing else. They don't care about you. I think this is a song Moi sang for a long time and Moi was right. So you have to be very careful when Americans get interested in you. Because they supported Mobutu Sese Seko, they supported all the dictators in Africa. Well, through and through. So when you see the Americans coming, the opposition may handle the position. I agree that we rather be left alone to sort out our problem, and we have good leaders, good people. We have leaders. We can ask the Conference of Catholic Bishops and the Muslim community to intervene, because those ones we still have respect for them. They have not commercialized their institutions. So is it a wait and see now? Is it perhaps just waiting and see? Yes. Okay. Look, we have to take another break, and we will be coming back to continue with this conversation. But when we come back, Mr. Mali, I wanted to also look at this issue that has come up as well. There has been talk of organized militia being used for political expediency. That's something that I think we should be able to look at, and how that really threatens our security as a nation as well. So we're going to have a conversation on that as we wind up, and just trying to put the solutions on the table. And who will blink first? We'll have to wait and see. We're going to be back in a short while. The hashtag is AMLive and TV.
Otis, kijana yangu achana na wasichana. Mama, wasichana gani jameni? Si mimi na Google formula. Nimekuona uko kwa Instagram. Sikuwa IG, nilikuwa na Google. Google gani imejaa wasichana hivyo? Otis, dunia mbaya, wachana na hao wasichana. Ai, wasichana gani mama? Ukitaka bibi siku moja, enda kwa kanisa. Wachana na hii wasichana ya Instagram na TikTok. Hata sina Instagram na TikTok. Mwanamke ni roho. Ai, tena si dada alisema ni tabia. Sasa dad ni mwanamke. Si wacha nikwambie, mimi ndio najua mwanamke ni roho. Mama, sikuwa naangalia mwanamke kwa Google. Nyamaza nikwambie. Walisema mke mwema anatoka kwa Bwana. Unatoka unaenda wapi? Mke mwema anabaki kwa Bwana. To get relationship advice by Mama Otis, dial *811*930#. Skiza na Nation. It's been quite a journey from starting from the SME space and navigating my way into the corporate sector. As a woman, I've had instances where I have to compete with men, so I have to have double the information, double the preparation, double the quality of information that I give to customers, because at first they look at you and the customers, there's the stereotyping, whether can you really serve them, can you give them the solutions they're looking for. So I've had to read double than my male counterparts. I've had to research, I've had to consult much more to make sure that I have quality information that customers can trust, that I can give the solutions they're looking for. This year's theme, equity, stands out a lot because women are not fighting for equality. Women are fighting for a chance to sit at the table, just like the men, where we get equal opportunity in terms of jobs, in terms of businesses, in terms of just creating and innovating. Open your eyes, Diego. What more can you expect from a girl like her if her mother is a drug trafficker? Why don't you just You stay out of this! You just won the lottery for having seen me. Why do you say that? Because I'm going to pay for your silence. How much is it? How dare you do such a thing? How much? Think about all the things you're going to be able to get. Clothes, perfumes, luxuries that you can't give yourself. Now tell me, when did you touch the drug packages to get your fingerprints on them? Because you never did it in front of me? I didn't. Head over heels. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol. Yo, but true say the sharp god up in the mix. Now I'm saying NTV, shout out to you, bro. Keep it locked. Hey. Sauti yako ina sound vizuri kwenye masikio. I like it. Come to the dance floor, babe. Angie. Leo tuna festa fe banda. Festa fe banda. Another banda. And it's just like an amazing mix. I am happy today. Sin kama vitu unanirea. Oh yeah. Inaweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. No compromise, this the hottest combo. Unistima, uninare. Mix on NTV. Don't touch that dial. Not yet. Not yet. No, what? NTV, turning on your world. All right, thank you for staying with us on rolling coverage of the protests that have been planned by the opposition. We're almost winding up on our conversation this morning with my panelists this morning. But Musamali, from a security perspective, there has been concern that there has been a rise on organized militias being used by politicians to push their agendas. I don't know if this is something you are aware of, and what does it mean for us as a country when we're taking stock of our security as a nation? Zainab, the militia have always been there, but they've been operating quietly. And militia have always been in control, under the control of these politicians.
and they've been used selectively depending on the situation. But this is the first time now that we're seeing politicians using militia openly. Because if you see what happened in Northlands, that was a militia that was unleashed purposely to go and make that, go and destroy property and steal the sheep from that farm. And if you look at even North Rift. So that's an organized gang. That is an organized gang. That is used and you know, for some certain agenda, It's not used necessarily political, but yes, it could be any agenda, remember right? 2007. Right. 2007-08, we had the Mungiki. And the Mungiki was also a creation of the politicians because they were supposed to serve a certain narrative. And when it got to a point now when they were needed out there, they were ferried openly. And people could see, yes, we are being told the Mungikis are here. Even right now as we speak, people in Kisumu are being told Mungiki have been brought. So they are being used openly. And that clearly tells us... It's unfortunate because then it actually affects the common Mwananchi who is out there going about their lives. And when such protests happen, like in Kibera, as our reporters went to cover the situation there were, you know, groups of, you know, young men who had machetes and all those things. So then, but these people, the protesters themselves said they distanced themselves from the people who were holding the weapons. So then, that would you classify this as just gangs or just people who want to rob people and take advantage of the situation? Those are the gangs. Those are the gangs because they were sent there to serve a certain purpose. And remember, this is dangerous because at some point, these gangs will have a life of their own. The people that are controlling them, when they leave them, then these people become a criminal group. And this is exactly the danger that we are facing right now as a country. And you see, they will come in and say, we are coming in as, for example, the Nairobi business community. Was that really a business community? That was just a code name for Mungiki. That was a code name for Mungiki. And remember, these we cannot establish that because we actually do have Nairobi business community who are actually advocating for the interests of their businesses. So that those business community people then used a militia. The business community and the commands in there's a business organization that puts all Nairobi business together. It's called an umbrella. We will get that name. Yes, you can maybe somebody can wind up. So what we are saying is that it shows that there is a clear breakdown of law and order, and the institution that is supposed to protect Kenyans is failing to do that. So what is the alternative? Because if we as a community feel like a militia has been unleashed on us, then we form a counter militia. Yeah? Which is not a situation we would... Which is not a situation we would want to be So in. Basically, what we are calling out here is the police to be on top of the game. Right. We want to see heads rolling. We want to see people that invaded Northlands arrested. We want people that destroyed property at Spectra arrested and arraigned in court. We want convictions. Accountability we want on some accountability. of these issues, right. The Inspector General of Police meekly said, we will do investigations and arrest people. Is that what we expect? How do you do investigation with the people captured on the camera? Or how do you do investigation with people captured on camera? I'm also told that, reliably told, that the people that carried out an attack at Spectra, some of them were arrested. And they were telling the police, no, look here, we are on your side, we are trying to defend you. How? And take it to the bank. They were released on orders. We don't know that, but you that's don't know information that, you're telling us, right? So how does that happen in a civilized society? Okay. I mean, if we can let it continue the way it is right now, then each and every other person will form his own militia to protect his own personal interests. I remember the name is Chamber of Commerce and Industry. Okay? That is the legit Nairobi business community. Any other branch, you have to be very suspicious. But Prof, you cannot disregard those who do not perhaps or are members of the Nairobi Chambers of Commerce, because then you have these small-scale traders who have their own, groupings. And is registered by the government? I cannot answer that because I have not been able to confirm, but yes. What we are saying, we should be careful when we are dealing with the unofficial groups, because you see, we have the state, and the state institutions need to function. That's what we are saying. That's what will protect this country. It's state institutions that are identified by law,
which are known by law to function and protect us. All right. Okay. Let me get Doc here on this, the impact on human rights when we're talking about this, the security situation. Yes, I agree with the other panelists that, you know, those illegal gangs have been there as long as we can remember our history. But the question is, how do they come up? Who finances them? How do they mobilize? We have even seen outside what we are witnessing now, where they have been mobilized for political reasons. Right. Even during, you know, the election period, you would see, you know, some candidates having, you know, very undefined, you know, kind of groups. So I confirm, yes, they have been there. We have even seen they have been prescribed in, you know, prescribed in some, you know, government pronouncements earlier on. But when you have this, then it tells you that as a, you know, as a country, as a government, where are we placing Article 29, which is specifically on freedom and the security of the person? Right. Who is in charge? It is the National Police Service who are in charge of security, and therefore they should come out and protect the people. How does this affect rights? It affects rights across board. For example, if somebody dies in the hands of you know, these criminal gangs, the right to life then you know, is threatened. If you cannot move from here, for example, and go to Kawangware, your freedom of movement has already, you know, been hampered. So if children, for example, today in Kibra cannot go to school for fear, for example, you know, of being attacked, then you're talking about the right to education. If somebody is seeking medical attention right now and they cannot access the nearest medical facility, then their right to health is already compromised. So the presence of such gangs as Zainabu affects the entire spectrum of human rights depending on the angle that you are approaching them. Right. And the reason why I raised that question is because the evidence or the assertions that these groups exist and are active in some areas has come out from statements also made by leaders that represent us. And we are in a time of a political upheaval, and I think it's important to be aware of, you know, the situation that we're in as a country and be able to understand where we are and why things happen the way they happen. When you meet a group of people with machetes and you wonder, where is this? When the opposition says we have peaceful protests, but that is certainly far from being peaceful protests, right? So Sheikh Hassan, as we move forward, because I want us to now just take a look at the solutions that we have on the table. Certainly a lot of dialogue that we've talked about, and I'm going to take a link from one of our political reporters, but when we come back, I want us to wind up on the advice that we must put on the table. As leaders, as stakeholders, as Kenyans in this country, what is the first thing that we should be able to look at? What is the first thing that we should be able to address? And not just address from the two principles, but also Kenyans. What is it that we need to have our focus on? Vincent Oduor is our political affairs reporter. He is in Kibra right now. It is one of the places that we have our eyes on, our focus on. Vincent, good to see you. A very good morning to you. I hope you're safe right now. Maybe just give us an assessment of how it looks in Kibra this morning as, of course, we wait to see how the planned protests will take place. Absolutely, this morning, Kibra constituency, especially Kibra slum, is uncharacteristically calm, cool, and collected compared to last Monday at such an hour. But I have patrolled a number of streets and a number of areas across the 5 wards here in Kibra constituency. And one thing I've realized, most of the shops, or at least you can just say no business people or small-scale traders have opened their business this morning, because last Monday a number of businesses were opened, but today I've crisscrossed across the 5 wards and all the shops where I've passed were closed, and therefore most people have feared to open their businesses this morning, especially in areas around Makina Mosque, areas around Karanja, where we experienced last week, or we experienced some clashes, and a number of businesses were burnt down, and therefore today no business person wants
to risk the safety of their stock this morning. But having used other roads around Kibra, especially Kibra slums, where we witnessed a high deployment of police officers last Monday, today there are no police officers in those areas. And especially when you get to certain junctions around Kibra slum where police officers were strategically placed on Monday, today they are not there. And that basically has given residents some hope that this morning or today they will maybe likely experience some kind of peace without any incidents around this area. So right now here I'm at DC, the famous DC grounds, and this is basically one of the major entrances into Kibra constituency. And this place, most people will tell you, or when you talk to people, a number of residents I've talked to, some of them still tell me now it is still early, and therefore you can't conclusively conclude that Kibra slums especially will be peaceful during the day. But this is something we are still monitoring, because Kibra constituency is a key political ground for Azimio leader Raila Odinga, and this place is Odinga's political stronghold, famously known as Odinga's political bedroom here in Nairobi County. And that is largely because Raila Odinga used to represent Kibra constituency in the National Assembly in Parliament. Those days there was only one parliament in Parliament, when Kibra constituency used to be in Langata constituency, where Odinga was the member of Parliament for at least 20 years. And therefore, this is a very critical political constituency for Azimio leader Raila Odinga, and it has always been his base when it comes to marshalling and mobilizing support, especially in Nairobi County, to be able to push his agenda, his political agenda, or basically to play a big role in opposition politics. And therefore, this is a place where you can't write it off, and it's a place that we have to continue monitoring during the day. But today I've also passed by Olympic bus station, where on Monday, that's where everything began. And today, so far, I haven't seen any group of youth trying to light bonfires around. And the place today is still peaceful. So far, it is still peaceful. And the public service vehicles are there. And the normal public transport activities right now are going on around areas from Olympic and areas around 42. And also areas around a place called around just Makina area. And this is something that we'll continue monitoring and see how it's going to pan out today. But so far, business is going on as usual here in Kibra slum. That is it for now. I'm taking you back to studio. Right. All right, thank you, Vincent Odwor, who is keeping tabs and assessing the situation there in Kibra, that's in Nairobi. And of course, he says that things look as normal right now. But remember, even within the last two protests that we saw right around this time, things were okay, things were normal, business was usual. But when things started getting heated up, when we saw Raila Odinga out on the streets, things got a little bit tense at that point. Okay, so but we will certainly be giving you an update on the situation and keeping tabs with exactly how things unfold during the course of the day. Now, what I've gotten from you gentlemen is that one of the issues, of course, we've talked about is the issue of responsibility, and that you've said that there should be responsibility in the conduct of this protest by both the security officials as well as the protesters and the organizers of the protesters. And also the very forefront, of course, with Doc here is the issue of human rights, which should be at the heart of, all protests. And let me begin with you, Sheikh Hassan. As we move forward, everyone is talking about dialogue. Everyone is talking about the olive branch. Everybody is talking about having a sit down and sort of ceasefire, bringing this ceasefire to an end. And what is your one key advice, at least to Kenyans across the country, and especially the political leadership in this country as we move forward? Yes, let the president put forth his hand, but then what is that one thing that we need to do? What's your key advice? I have three issues. Number one is actually
to call upon the leadership of Azimio to call off demonstrations. The Muslim community in this country have made several appeals that we wanted a peaceful Ramadan, where Muslims can be able to enjoy their fast without interruptions. And unfortunately, on Monday, we saw it happen in Kibra, where the local Muslim community could not do their night prayers in that mosque because it was banned. They could not even break their fast because there was skirmishes all over, up to around 9. So people were fasting. And I ended up actually struggling to put off fires and running up and down with tear gas and kind of stuff without eating the whole day, you know, and then those are the things we were afraid of. So at least for the respect of this holy month of Ramadan, Azimio coalition, if they are not interested to call off demonstration, at least for this, let them call off this demonstration. But more importantly, going forward, the calling off of demonstration will give an opportunity for alternative avenues to arrive to address the issues that they are raising. The second request I will actually make is to the President of the Republic of Kenya, is to open the doors of dialogue, because he's the only person with the key for us to have this conversation around these issues. To my fellow citizens, Kenyans, we have a responsibility that we need to understand that what is under contestation is actually not our issues. They are basically interests of others. But we are being made to be those people who are being used for certain people to achieve their objectives. We should not fall into the trap, because we are losing lives. You know, the people who are dying are ordinary citizens. The people who are losing an income are ordinary citizens. The people who cannot feed one another are ordinary citizens. The leaders of all the groups, either opposition or government, are not in the same position that we are. They are not living hungry. Their children are basically pursuing international curriculum. They are not even doing CBC in the schools that we send our children. So I think we have a bigger burden that we are carrying as ordinary Kenyans. The only way is for us to liberate ourselves, to reject to be used by any of the two groups, and stand on our own, but pursue what we think is of interest to all of us and to the nation, so that we don't become victims that are being carried away from this side and this side. You can actually take note that for today, we have seen the so-called hustlers are now basically on the side of Raila Odinga, because they are easily mobilized. The people who are perceived before to be on the side of Raila Odinga, the so-called dynasties, or the middle class, or those who have something to eat, are now on the side of government. Which means we are there, we are not achieving anything. So even if they come to the table, we are still going to lose. So I think we need just to stand firm and make them think the way we want them to do. Thank you. All right. Dr. Mogesa, your key takeaway and key advice as we move forward, and of course as we continue doing your investigations with regard to some of the incidences that we've seen, now that probably in a couple of hours we shall be seeing another round of protests happening in the country, then what next? First of all, let me say that the citizens and everybody should exercise their rights with responsibilities. That is my appeal. As we exercise our rights, let us also remember that we have responsibilities as well. With this understanding, then we shouldn't be seeing the kind of destructions to property and loss of life that we are seeing. I don't want to re-echo what Sheikh has already said. The key to this impasse lies with the president and the opposition leader, Raila Odinga. If you allow me also, let us reflect as a country, as a people, on our national values and principles of governance. And also let us work towards building, that national cohesion and integration. I find this very, very key. If we addressed this as a people, if we nurtured our value system as a people, then we are going to make a difference. Allow me to make one point probably outside this and say that in as much as we are going through this, especially in the major cities, let us not forget, the other Kenyans, for example, in the very remote areas, of this country, and specifically in the Asal, semi-arid, areas, where the impact of climate change and food security
right now is the major concern, of those people. Can we also go back and see, we have suffered the drought, and now the rains are back, and unfortunately, again, those counties are suffering, the flash floods. We have seen livestock dying. We have seen actually people, dying. Can also this, be part of the national conversation that we have so that we fix the challenge of our people in northern Kenya specifically. All right. So you speak of the issue of priorities. Priorities, yes. Right. Okay. Yes. I'll get to you, Prof, in a moment. I just want us to link up as well with Ngina Kirori, who is our crimes and investigations reporter as well, who is just taking stock of the situation around the central business district right outside Nation Center and the adjacent streets outside there. Ngina, a very good morning to you. Good to see you. Just give us a sense of what you're witnessing this morning. How's the situation? Quite chilly, I believe. Right, good morning to you, Zainab. It's the first Thursday of what has been the series of the Maandamano protests. If you do recall, ODM leader Raila Odinga had called for the protests every Monday and Thursday, and that has had quite an effect on what the businesses in the CBD are looking like, as well as, the presence of people who are filtering into the town, as well as police presence. And we are situated just near the Jivanji Gardens, which is quite a contentious area in regards to the ODM party. We are noting that there's quite a lot of police presence that's around here. We've seen about 2 police lorries here, as well as some of the anti-riot police and AP police officers who are stationed here, perhaps just waiting and stationed in case of anything, after the notice had been issued by ODM leader Raila Odinga and the ODM party and the Azimio la Umoja coalition, stating that they will be holding the protests today. We've also counted a couple of other roadblocks across the CBD, Kenyatta Avenue, Juja Road, Eastleigh area, as well as Moya Avenue, Tomboya, and other areas which we've seen quite a lot of police officers who are filtering into the town in lorries, on foot, some on horseback. And another thing we've also noted about the CBD at this time is the businesses. So in comparison to Monday, most businesses have actually opened today, and most matatus have been providing public transport for those wishing to come to the CBD. That's something that has improved today. However, most businesses, as you're seeing, are sort of half open, half closed. If my colleague could just pan to the right a bit, we'll see that there are more businesses on the right that have also been closed, and that's brought in a bit of questions as to how the economy will be able to handle these protests during the week. But that's the situation as of right now here at Nairobi CBD. We'll also be going to the outskirts of the CBD to also look at what that's looking like, as well as Thika Road and other areas, to be able to ensure that we get a wholesome view of what's going to be taking place today and how that's going to be looking like with regards to residents, the police presence, and other issues taking place. So that's what's happening right now. I'm going to hand it back to you in studio. Thank you, Ngina Kirori, for that. We'll certainly be looking forward to hearing an update on the situation as we continue to rove around the Central Business District to see exactly what is happening. And as also the time passes, we will also be linking up with Ngina later on to get more details. Thank you, Ngina, and stay safe, like I told Ibrahim and Vincent as well. All right, Prof, you've seen from what Ngina says, this is Thursday. Monday, the same businesses were closed. Today we have Thursday, the same businesses were closed. There's a huge economic impact on this. Twice a week is not an easy affair. We had the governor of Nairobi, Johnson Sakaja, attribute to how really the impact has been. But is it sustainable with this opposition that the protest that the opposition is really pushing for? Is it sustainable for us? Because it is the common man who is really hurting. You have the middle class people. Well, some argue they work from home. It's a bit easy, a bit different. But then you still have the hawkers, the people who have businesses here. They're hurting the most. Do you believe that? I think even the middle class is hurting, because when the country hurts, everybody hurts. And they have businesses too, anyway. So they're also hurting, and I don't think this is worth it. Right. So what we're asking is leadership from the government and from the opposition to stop this so that we can have our normal lives back. I think that is very important for the people of Kenya. And I would like those in government who said, I hear them saying that this thing is a Luo affair, it's in just Kibera and Kisumu. Right.
They don't understand when you sat down in Nairobi, you sat down in the 47 counties. It has a ripple effect on the entire nation. Because Nairobi feeds the rest of the counties. People come in the morning, they buy their goons, they ferry them to Nakuru, they ferry them to Meru, ferry them to Kisumu. So it is the distribution center for the country. So they need to have a mind that when Nairobi is not working, the country is actually not working. So they need to provide us leadership, give us peace. They need to see the humiliation people go through in exile. Please don't take us there. Just talk, because we really, like that student is saying, if we are going to pay for 50 rich people, because none of the 50 assistant ministers is really poor, who needs a job because they lost an election, we can also pay Raila in his handshake and we won't bother as long as we get our peace. So we want is the peace, and so that we don't have to think about migrating to other countries. We want to preserve this one. Right. So leadership, we need it from both sides. Right. Musamali, your words of advice, perhaps what we should be able to put into consideration moving forward. As in the next couple of hours, we will be seeing hopefully something a little bit different from what we saw last weekend on Monday as well. Zainab, we are all talking leadership, leadership, leadership. And whatever is happening, whatever has happened on Monday, whatever is happening today is actually going to compromise national security. Let us look at it from the security angle. What are the dangers? What are the red flags that we are seeing? And as Professor here rightly put it, these are an indication of a revolution. Do you want to get there? But we have solutions. We have solutions. That's why I was saying, let the opposition, let the government come together, sit down and talk and compromise and agree. Because if we go, if we go the revolution way, then we are going to have trouble. Look at what is happening in Southern Sudan, for example. People are not having peace. People are not seeing peace. Look at what happened in Somalia from 1990 to date. They have never recovered. They have never recovered. So you go down, recovery is actually a difficult task. But we can correct it now. And the only way to do this is compromising. Not taking a hard stand and saying we don't want handshake, we don't want what, we are not sitting down and talking. No. Because at the end of the day, these are people who can be able to fly out of this country. They have passports. But what about the majority of us? We remain here and suffer. So let Kenya be bigger than us. And certainly this is a test of our very own democracy in this country. But what I noticed is, for the better part of last week and this week, we've seen people compare how the protests have been handled here and how the protests were done in South Africa. So in South Africa, we have the opposition leader there who led the protest there, and it was quite different. There was a very organized and large crowds and captured the attention of many. But when we look at our situation, it was very different. Then where do we come to a position where the right to picket and express people's own opinion is, it's enshrined in the Constitution, but it is protected within those rights and also in a peaceful manner, so that Kenyans, if today you have the protests led by Raila Odinga happening in Kileleshwa, someone in the CBD continues with their work. Right. Exactly. So then how do we get there? You see, Zainab, what we did, we read the Riot Act even before the demonstrations started. Right. We outlawed them even before they kicked off. So basically, people will look for a way of achieving their end, and that is exactly what we're witnessing. In South Africa, people were allowed to protest. Guidelines were given, and they were so peaceful. But here, you tell me I have banned, and I know my constitutional right is I'm allowed to protest. Is that a test of our own democracy? We are too confrontational. We want to solve political problem using the police. The law. The law. I'm not using the law. Using the law is very good. But we want to solve it using force. Right. A political problem and the force don't mix. Even in the northern, not the rape issue. That is a political problem. It's not a military one. That's why the military is not able to solve it. Because we need
to use soft skills to deal more with our problem than the mind. The mind actually never works. It only creates damages and the handed possessions. You know, we need to listen to the religious text. I think both the Bible and the Quran. Right. They are very clear on calm. Let's reason together. Because in reasoning together, we can remake the parliament, which we have now lost. We can remake institution offices, which are now dysfunctional. Because that includes the police. The constitution wanted to separate the police from the executive. But now somehow we returned it. So in reasoning together, we can address all these problems. Right. We need to go there. We can always use the military to solve political problems. All right. Thank you so much. And I think we missed out on this on the Daily Nation. It was on the very last page. It was on this poll that was conducted, which focused on the cost of living, which majority of Kenyans said was the biggest worry for them. Nearly half of Kenyans drawn from both sides of the political divide. It didn't matter. Identify the high cost of living experience in the country as one of the biggest problems that should be urgently addressed by the administration of President William Ruto, according to that opinion poll by Insights for Africa Trends and Insights for Africa TIFA, which shows about 48% of Kenya Kwanza Alliance supporters and 48% of those who back Azimio la Umoja and Kenya Coalition Party identified the high cost of living as their major concern. But that also, the high cost of living, the issue of the cost of living should not be used for political expediency as well. So this is where we are going to wind up on our conversation this morning. And I will still go back to that caricature on the Daily Nation. I think this is quite interesting, and I think we should really ponder on that. This is where we are as a country. Empty plates, that's what we have, empty plates. But these are the doses we're getting twice a week. Maandamano doses and suppression doses. Is that what we need? No. Should think about that. Yes. It's interesting, right? Yeah. Hassan Olenado, the National Chairperson of the Supreme Council of Kenya Muslims, that's SUPKEM, Dr. Bernard Mogesa, the CEO of the Kenya National Commission on Human Rights, Professor Gitile Naituli, lecturer, governance expert, political analyst, and also George Musamali, security and safety consultant. Thank you so much, gentlemen, for coming in this morning to just take us through and make sense of the situation in the country right now. Remember, the third round of protests planned by the opposition is happening today, going by the words of the Azimio la Umoja leader Raila Odinga yesterday, saying that they will continue with their demonstrations as planned and as earlier stated. So we will be waiting to see how the situation looks around the CBD. Is how it just looked on Monday morning, which is basically shops are closed. There is very little activity, but we can't be able to say at this point from Vincent to Edward's side, who's in Kibera, things look quite calm and people are going about their business. We spoke to Ibrahim Karanja, who was at the Chungwa House, that's the ODM headquarters. There's still no word about what is happening, but if we go by what we saw over the past two demonstrations, the protests, we saw the leaders come out quite late in the day, about 2 p.m. That's when they came out, and there was a lot of action that intensified after that. So that's what we'll continue monitoring for you. The Swahili team will be coming up in a moment, and will be taking us through the rest of the day on the situation. And thank you for watching, and I've seen all your comments. Let's continue engaging online. The hashtag is AMLiveNTV at Zainab Ismail at NTV Kenya. Have yourself a good morning and stay safe. Peace is what we need. This is The Greatest Show.
London Marathon, 23rd April, live on NTV. I can have my Gucci on. I can wear my Louis Vuitton. You buy me to eat, but you never eat me. What am I? I think it's poison. 4 of you as friends, but for I've been to some gross places, but Frogmouth takes the cake. Fairy hives can be trippy. Run! Tunaenda safari, tunaenda. I'm going to show you how to make a crab. Oh my goodness, this is amazing. Santon, a fun new world of flavor. Fruity freshness in every sip. Hallelujah! The Lord is from an expert. The two are talking. Look, this one is investigating. It's warning this one that don't come near. Don't. Aliyelala usimwamshe. We quietly walk the forest with primates sleeping in the canopy above. Santon, a fun new world of flavor. Fruity freshness in every sip. This is The Greatest Show. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. Oya, niaje wazee watu wangu wa power, DJ mwapa hivi kama kawaida, you know how we do it kwenye radio yako 96.3 Nation FM, where good music lives. DJ Mo, DJ Kamuzi alongside MC Jawochi, the host with the most, au sio? DJ Kamuzi, the musical chef. She wants to be like. Kutoka radio mtu wangu tunaingia kwenye TV na pale hivyo tunaletea ngoma zingine Ital 2 tunaletea mpaka guests all over the world kutoka Jamaica, Kenya, East Africa, name them. Ama ni aje Mo? Yes I, na kama kawaida sisi kama Jam Down tuingia kwenye area kwenye mtaa yako mazee, Jam Down on the road mazee, tuambie ukuje wapi? Jawochi kila sato anakuletea reggae news, what's trending. Yeah, this and much more from 7 p.m. Nation FM. Alafu kuanzia 10 mpaka maidha mtu wangu #JamDownKE. Awola. Want to bring me down. Was sick and tired. Then you
Now this is what we call convergence. Come through for the morning fix this and every single Friday right here on MTV. Yes, it's about that time. You know, the coolest thing about mornings is that a girl and two guys together in the mix, you never know what to expect. You guys are crazy. From Friday 6, bring your good vibes, bring your picks. From 7 a.m., it's a dope mix. Every single thing on Friday changes with the morning fix. In life, you could be eager to be employed or be self-employed. Either way, you do need the right skills. This is the point where Goodwall is essential to you. Goodwall is a professional social media platform that offers you earning and learning opportunities. It offers you great chances to grow in your career, learn new skills, showcase your existing skills, network with like-minded people, or get job opportunities. Nation Media Group, in partnership with Goodwall, aim at providing solutions to unemployed African youth, creating digital content that inspires young people to stretch themselves and get the right skills that are useful to employers and their peers. So, how can you be part of this? Every month, we'll give you a chance to win $150 through our monthly challenge. Anyone can participate. Just look out for the challenges on NTV Kenya's social media platforms. Join the challenge now. This week on The Trend, we take you to the gospel according to Guardian Angel and Hope Kid. We get to celebrate and hang out with kids with autism. The Real Housewives of Nairobi have just added the cherry on the cake. Dr. Masitsa makes a debut on the show. I'm impressed. Get to learn some moves from the Crackers dance group. On the socials, Osoro on the Dex DJE, hosted by Amina Abdi Rabah. The Trend only on NTV this Friday from 10 p.m. You be my G, be my G. Flavor, fruity freshness in every sip. With Glovo, you have the city in your hands. Unatamani chakula different? Order Glovo ujaribu restaurant mpya. Diapers zimeisha? Order Glovo and save the day. Download the app and order anything you want. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. Because when we unite, there's nothing we can't do. My baby is famous for her happy dancing moves because she's always happy. What's the reason for this happiness? Molfix dryness. It's what all mothers dream of. Come on, mothers, try Molfix baby diapers and be part of our happiness movement. Sometimes love is sweet to her. I know that we've only just met and... When true love comes your way, it just takes a few minutes to recognize it. And other times, it is so bitter that she can't recognize it. No! Get away from her! Let her go! You killed him! Guilt. No, I didn't kill him, I swear. Get the van. We have to bring him to the hospital. Move faster. Whoever did this to your brother, evil. I will make him pay for this. I am a Garcia too, even though I don't have the same blood. You can believe what you want. I don't want to be with you anymore. Don't you realize that you are way too young for me? Yes, but you feel the same way I do. And where are they? Natalia, be careful! Why do you always go with the first one that sweet talks you? I hate you, you good for nothing! Don't touch me! Head over heels. Head over heels.
in association with Nivea Nourishing Cocoa. The triple layered care of deep moisture serum, precious cocoa butter, and vitamin E enriches your skin for 48 hours. It's time to show off your best skin. Wear your skin with pride every time with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. As he healed that lady, that woman of 12 years of bleeding, he's here today. The same supernatural healing that took place at this time, today it is taking place in Jesus' name. Bible says it's the same yesterday. Jesus the same yesterday, today, and forevermore. I prophesy to you. This is your day. This is your hour. This is your moment. Receive your healing in Jesus' name. Can I hear somebody say more fire? Somebody shout cheese. Supernatural healing. It's the headquarters of good vibes. So I should just kneel and begin to call on Jesus because I'm a bishop. You know, Dr. Kingori, yes. You sound like a street fighter. Where did you grab it? Unataka noma. Kingori, let me tell you something. Mimi mtu angenipata saa hiyo nikiwa first year. Angeangukia bibi mzuri. You know, they always say smart women, where to catch them is with love. Kingori, I love how your suit looks. I love you in a suit. I love you in a t-shirt. As in any example, you actually mean that. Maifungua akili ya msee ama kichwa ya msee ukapata vile watu husema huyu jamaa ana akili. Tunaweza toa nyama kwa huko nyuma tuweke kwa kifua. Sisi mtu anakuwa na roho chafu sana. Na ukidive inahesabiwa? Yes, ndio ukiwin, udive win si umewin. Hiyo ndio tizi unafaa upige. Napiganga tu tizi ya 90 meters ya kwanza, alafu nikifika 90 meters na fly. Every Friday on NTV 7:30 p.m. I can have my Gucci on. I can wear my Louis Vuitton. You buy me to eat, but you never eat me. What am I? I think it's poison. 4 of you are friends, but I've been to some gross places, but frog mouth takes the cake. Fairy hives can be trippy. Run! Tunaenda safari, tunaenda. I'm going to show you how to make a crab. Oh my goodness, this is amazing. Santon, a fun new world of flavor. Fruity freshness in every sip. NCBA Bank has been very intentional when it comes to growing careers in women within the organization, and especially growing women in leadership positions, because currently today the ratio of men to women within NCBA is at 50-50%. This year's theme, digital innovation and technology, has the power to break down traditional barriers and promote equal opportunities for women. For example, education platforms have created avenues for women to access education and employment opportunities. I will quote the activist DeRay McKesson, the author of On the Other Side of Freedom, and he explained the difference between equity and equality is that equality is when everyone gets the same thing, while equity is when everyone gets the things they deserve. This is NTV.
Swadakta, mtazamaji, kutoka magharibi ya Kenya hadi kaskazini mashariki, ufuo wa bahari Hindi hadi ufuko wa ziwa Victoria, tunakupa kila kitu kinachofanyika kokote na popote, matukio na maandamano ya matukio. Na tuko hapa kupa mwanga wa jinsi mambo yalivyo, hasa siku hii ya 3 ya maandamano ya mrengo wa Azimio chini ya uongozi wake Raila Amolo Odinga. Maandamano ambayo yamepangwa na kupingwa vikali na serikali ikiongozwa na Wizara ya Usalama wa Ndani yake Kindiki Kithure, huku mrengo wa Azimio ukishikilia kwamba hautatikiswa wala kushtuliwa na misimamo mikali ya serikali. Na kama wasemavyo kuwa fahali wawili wakipigana nyasi ndizo humia, hilo libainika na kudhirika dhahiri Jumatatu wiki hii, ambapo maafa na uharibifu wa mali ulishuhudiwa. Kisumu, mtu mmoja mtazamaji alifariki baada ya kupigwa risasi, na Kibra misikiti na makanisa yakateketezwa. Mtazamaji, kilichofuata ni kilio kutoka kwa mashirika ya kijamii, viongozi wa makanisa na msikiti wakiomba amani, mazungumzo na maridhiano. Ila misimamo ya wanaomzingira Raila na Ruto bado ni mikali kiasi cha kuzuia mazungumzo kati ya fahali hao wawili. Na hii leo basi studioni tuna mengi ya kuchambua na vile vile mengi ya kufuatilia kutoka nyanjani. Tuko na wachambuzi wetu waliofuatilia matukio haya tangu wiki jana. Jim Indiani, afisa wa mipango wa mashirika ya Emerging Leaders. Morara Omoke ni mwanasheria mchambuzi, naye Cynthia Mutere ni mchambuzi wa siasa, ila ni diwani wa zama wa kaunti ya Kakamega. Mtazamaji, karibu kwenye NTV Sasa Speciali. Mimi naitwa Lofty Matambo. Na siku zote ni Frida Mwaka nitaitika. Lakini kwanza tupate taswira ya jinsi mambo yalivyo nyanjani kupitia wanahabari wetu ambao wamekita kambi na kuweka mahema katika maeneo mbalimbali. Tuanze wapi jameni? Moja kwa moja mtazamaji, tutakuwa tunaelekea hapa, lakini kabla kwenda kwake Sydney Chazima yuko katika uwanja wa Jacaranda ili kuangalia uwanja huu unatumika sana Frida kuweza kupanga mipango haswa ya upinzani. Lakini tunalo swali mitandaoni ambalo tunataka tukuhusishe. Tutakuuliza, je, unaunga mkono maandamano ya Jumatatu na Alhamis kama njia ya kushusha gharama ya maisha Frida? Naam, tumekuuliza hilo swali katika mitandao yetu ya kijamii mtazamaji, @NTV Kenya, @Mwaka Frida, @Lofty Matambo. Tumekuuliza, je, unaunga mkono maandamano ya Jumatatu na Alhamisi kama suluhu ya kushusha gharama ya maisha? Kumbuka kwamba siku zote wazo lako tunalikubali. Sydney Chazima yuko katika uwanja wa Jacaranda tulivyokujuzeni. Hebu tupashe hali iko namna gani hapo ulipo, na hujambo Sydney? Ujambo Lofty Matambo, ukiwa pamoja na pacha wako ambaye ni malkia wa runinga ambaye ni Frida Mwaka. Shukran sana. Niko hapa katika uwanja wa Jacaranda katika eneo bunge la Embakasi Mashariki, ambapo uwanja huu umetumika mara mingi na kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuandaa mikutano yake mara kwa mara kabla ya kuitisha maandamano kirasmi. Kumbuka kwamba kumekuwa na mikutano hapa ambapo alikutana na mashabiki wake ama wafuasi wake, akiweza kuwaeleza jinsi uchaguzi ulivyoenda na jinsi anavyotaka serikali ya Kenya Kwanza ishughulikie matakwa yake ili waweze kusonga mbele. Na sasa kama tulivyofika hapa katika uwanja huu, kama mpigaji picha wangu Nyongesa Study anaweza kuonesha ni nini haswa kinachoendelea hapa. Ukiangalia upande huu utaona kwamba kuna malori mengi ya polisi. Na hapa Lofty na Frida tunaweza kuona kwamba tuna zaidi ya polisi 200 waliofika hapa katika eneo hili, wako ange ili kukabiliana tu na vurugu au kisa chochote kinachoweza tokea hapa siku ya leo. Tumeweza kuzungumza tu na wakazi hapa, wanatueleza kwamba kwa muda sasa hawajawa na polisi kiasi hiki katika eneo hili. Kumbuka kwamba unaweza kuna malori hapa, magari kadhaa yale yanajulikana kama zile Subaru za Mambaru ziko hapa. Ukiangalia upande ule huko kama Nyongesa anaanza kuonesha upande huu wa kulia huku, utaona zile gari ambazo ama zile lori ambazo zinatumika kumwaga maji ama kumwaya maji tu ya kuwatawanisha waandamanaji. Na pale pia unaweza kuona kwamba kuna jukwaa. Na kwa tetesi ambazo zimekuwa zikiendelea mitandaoni na hata sehemu ambazo zimesemekana katika ulingo wa siasa, ni kwamba inategemewa kwamba Raila Odinga ataweza kufika hapa
ili aweze kukongamana tu na wafuasi wake katika uwanja huu. Na basi ukiona lile jukwaa pale unaweza dhani kwamba ni matayarisho tu ya kuwepo kwa mkutano huu wa hapa, lakini tumeweza kuuliza, wanatueleza kwamba la si jukwaa lile si la mpango ama mipango ya kisiasa, kwamba kuna lile ambalo linajulikana kama crusade ama ni mkutano wa injili ambao utakuwa hapa kuanzia mnamo weekendi hii inayokuja. Ndio maana kuna jukwaa liko pale. Lakini ukipiga taswira huku upande mwingine wa uwanja huu utaona kwamba kuna watu tu kidogo kidogo wamekusanyika hapa. Kumekuwa na shughuli tu zikiendelea kama kawaida. Tumetembea maeneo ya Eastlands huko katika mtaa wa Fedha, tumefika mitaa mingine, tunaona kwamba shughuli kufikia sasa zilikuwa zinaendelea sawa. Lakini cha mno tumeweza kuangalia hapa, tunaona kwamba kuna watoto wa umri mdogo sana. Tunauliza kwa nini mko hapa? Wanatuambia kwamba shule zetu ziko hapa karibu, na walimu wametueleza kwamba leo hatuwezi enda shuleni kwa sababu kunaweza tupatia gas na inaweza athiri masomo yetu. So ukiangalia hapa uwanjani kuna watoto wadogo wanaocheza mpira, wanaofanya shughuli zao hapa katika uwanja huu. Lakini kama nilivyokueleza kwamba kuna polisi wengi hapa sana, na huenda ni hali si ya kawaida, na kwamba kuna ukweli pengine kwamba kinara wa Azimio Raila Odinga atapita eneo hili. Kumbuka kwamba alianzia shughuli zake katika maeneo mengine ikiwemo Mathare, ikiwemo Kawangware, ikiwemo Kibra, na leo tunaona kwamba pengine anatarajiwa kufika katika eneo hili. Na kwa muda sasa kiongozi huyo sasa wameweza kuwa na nia ya kuingia katika mji mkuu wa Nairobi ili kuendeleza shughuli za maandamano. Lakini tumeweza kuona kwamba polisi wameweza kuzingira na kufunga barabara zote na kufanya kwamba maandamano haya yanaendelezwa katika mitaa tofauti tofauti. Kumbuka kwamba eneo hili liko katika eneo bunge la mbunge wa eneo hili ambaye ni Babu Owino, ambaye ni mfuasi ama mwanaazimio sugu sana, na kwamba inatarajiwa kwamba eneo hili lina wafuasi wengi sana wa kinara huyu wa Azimio Raila Odinga. Kwa hivyo Lofty na Frida, nimekita kambi hapa na nitaweza kueleza yote atakazoweza tokelezea hapa, na ikiwa tutaweza kutoka hapa tuende kuelekea katika mji wa Nairobi ama ndani ya CBD tutakueleza zaidi. Kwenu Lofty na Frida. Sydney, kabla hatujakuachilia uende kwa sababu leo inaonekana uko na mengi ya kutujuza, ukiangazia wiki iliyopita ama wiki hii Jumatatu, kama majira kama saa hii watu walikuwa ni wengi, lakini leo ni kama makali yameisha. Je, ni picha gani ambayo inajitokeza kwako wewe kama mwanahabari ambao umekita kambi katika eneo hilo la Jacaranda, ama ni mwenye nguvu mpishe, polisi ndio wamezidi wengi? Sydney? Naam, kana kwamba haja kupata pale. Naam, kunradhi mtazamaji, lakini tukimpata hilo swali lako atakujibu. Wasemaji pacha wangu, kwa sababu kama unavyoona watu hawamo kule. Nafikiri taswira ambayo imeonekana ni kwamba huenda ikawa ni kinyume cha msemo kwamba kinolewacho upata. Maana kinolewacho upata ni kwamba papo kwa hapo kamba ukatajiwe, utazidi paka mambo yatakoleza, lakini ni kama mambo yanashuka bei badala ya kupanda bei. Na ndo taswira, manake hatujaona ule wingi wa watu barabarani kufikia sasa saa 4 kama ilivyofanyika Jumatatu. Tunaambiwa kwamba kinara pia anatarajiwa kufika papo hapo. Naam, na mtazamaji, tunafahamishwa kwamba mwanahabari wetu Bran Obuye yuko katika eneo la Capitol Hill ambapo ndo eneo na kitovu cha kutoa habari haswa za Raila Amolo Odinga katika afisi zake pale. Tujiunge naye atujuze. Naam, kwa sababu Jumatatu Obuye alikuwa yeye tu ni kukwepa na mawe. Alikuwa Mathare. Leo namuona ametulia kabisa. Amekataa mawe, akasema wacha mwenye misuli tinginya aende afisini. Tujuze ya ofisini, manake pale ndo kuna pikwa. Wanasema kinachopakuliwa sebuleni hupikwa chunguni. Uko chunguni kwa Raila Amolo Odinga, tupashe. Shukran Lofty. Na Raila Odinga katika siku zake 3 za maandamano amekuwa ni mwenye kuwa na hulka za mwizi vile, manake anatokea pahali ambapo hamjamtarajia na wakati ambapo hajatarajiwa, na ndio maana hata hapa tuliposimama katika haya makao ya mawasiliano yake ya Capitol Hill hatuna uhakika kwa hakika kabisa kwamba yupo hapa ama atakuwa ni mwenye kuondokea mahali hapa, ila ni kwamba tunatumia tu kule
kufikiria kwetu, ni zile fikra zetu kwamba huenda mara hii akakuwa ni mwenye kutokezea katika eneo hili. Mwenzangu Ibrahim Karanja hapo awali alikuwa maeneo ya kule Karen kuweza kuangalia iwapo atakuwa ni mwenye kutokea kule, lakini sasa hivi tumekita kambi hapa. Tuna imani kwamba huenda msafara wake ukakuwa ni wenye kuanzia hapa, ama labda baadhi ya wale watu ambao watakuwa nao huenda wakaanzia hapa, ama labda yuko pahali kwenye hoteli moja katika barabara ya Mombasa Road ama kule tu, ambapo huenda basi akatokea wakati wowote ule kuweza kuendesha yale maandamano dhidi ya serikali, kwa vile vipengee vitatu ambavyo anasema kwamba lazima viweze kutimizwa na serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua, serikali ambazo hapo awali Azimio wamesema kwamba hawaitambui kama serikali halali humu nchini. Wanataka mambo mengi, matakwa yao yakiwa ni pamoja na kufunguliwa kwa ile seva ya kuhesabia kura ili kuhakikisha ni nani haswa aliyeshinda kura. Rais William Ruto akiweza kulitupilia mbali wazo hilo na kusema kwamba swala la uchaguzi ni swala ambalo lilikuwa tayari lishakamilika. Mahakama, wananchi wametoa maoni yao, mahakama imetoa uamuzi wake na ndio mahakama ya mwisho. Kwa hivyo kila mtu aketi chini na kufanya kazi kama inavyohitajika, ukue kwenye upinzani, ukue kwenye serikali, uridhike na nafasi yako. Matakwa mengine ni pamoja na kupunguzwa kwa gharama ya maisha ambayo imeonekana kupanda kwa sana, ikikumbuka kwamba Rais William Ruto, naibu wake Rigathi Gachagua walisema sana kuhusu masuala ya gharama ya maisha na kusema kwamba watakapoiweka Biblia chini mara moja, basi na hivyo basi gharama ya maisha itakuwa yenye kupungua. Hata wakati ule ukiweza kumkumbuka akiwa naibu rais William Ruto akiweza kuwania kiti cha urais, aliwahi kusema kwamba gharama ya maisha humu nchini haipelekani na aliweza kutaja kwamba gharama ile ya maisha haikuwa inahusiana hata kidogo na vitu vingi tu vya kuhusiana na kimataifa, ikiwemo ni vile vita vya kule Ukraine. Kwa hivyo sasa hivi tunaweza kungoja tuone maandamano ya leo yatakuwa yanafanyika wapi. Tunatarajia kuweza kumsikia Raila Odinga yuko mahali, ama labda tukaweza kutoka naye katika eneo hili, tukitarajia sana maandamano haya labda hii leo yatafanyika maeneo ya kule Eastlands, manake yameweza kufanyika kule maeneo ya Mathare, yamefanyika maeneo ya kule Kawangware na kule Kibra. Kwa hivyo ile sehemu ambayo vile vile Raila Odinga na ufasi mkubwa sana ni maeneo yale ya Eastlands, ambao kuna wabunge kama vile Mawadhe na Babu Owino ambao wameweza kuwa kwenye mstari wa mbele kuendesha haya maandamano dhidi ya serikali. Haya ikiwa ndio maandamano ya kwanza ya Alhamis kuweza kuangalia mustakabali wa nchi utakuwa namna gani. Jana tukimwona akija nchini yule bwana Kruna ambaye alikuwa katika mstari mbele kuweza kuangalia siasa za Kenya zinakuwa namna gani, huku tukimsikia Raila Odinga akisema kwamba nchi za nje zimenyamaza kuhusiana na machafuko ambayo yanashuhudiwa humu nchini. Kwa hivyo tunajaribu kuangalia kuona ule ujio wa wale wawakilishi wa mataifa ya nje, mataifa ya kigeni, utakuwa na nia gani katika kuendesha siasa za hapa nchini. Kwa hivyo matambo Alhamis ya leo, ikiwa ndio Alhamis ya kwanza ya maandamano humu nchini. Na mwenzetu Brian Obuya hapo kidogo kakatikiwa na mtambo pale, lakini ametupa taswira jinsi ilivyo katika afisi za Capitol Hill, ambako anasema hata yeye hatarajii ama hana habari kamili kama Raila yuko pale, na pengine kumrekebisha. Amesema katika siku 3 zilizopita za maandamano Raila amekuwa kitoka na hulka ya wiziwizi. Labda ni hulka ya Yesu, maanake Yesu ndo anatarajiwa kuja kama mwizi. Kwa hivyo hayo ndo matarajio wa Kenya kumuona atatokea wapi. Atatoka Kibra. Safari ya kwanza alitoka Serena. Ghafla bin juzi akatokea upande wa Ngong Road. Watu wanashindwa ni namna gani. Hii leo kuna jukwaa Jakaranda, lakini haijulikani pia kama atafika. Ndo hapo kwa Yesu, manake ni jukwaa la mahubiri, hatujui kama atatoka hapo na kadhalika. Kwa hivyo ndo mambo yalivyo. Lakini mtazamaji, tunaingia katika mdahalo wetu ambao tunaangalia tu picha ilivyo katika maeneo mbalimbali.
tayari tunafahamishwa Frida kwamba katika maeneo ya Migori na Kisumu kumeshuhudiwa maandamano hapa na pale, lakini zaidi ni wageni wetu studioni ambao watatusaidia kuchambua haya yote. Tuko na Jim India ambaye ni afisa wa mipango wa Emerging Leaders. Karibu sana bwana India. Tofurahi sana kukuona kiongozi kijana huyu ambaye labda ndo atakuwa na mrithi Raila Amolo Odinga. Na tuko na Morara Omoke ambaye ni mwanasheria huyu ambaye ni alishiriki sana kama sijakosea katika ile kesi ya kupinga uchaguzi chini ya Azimio. Kwa hivyo atakuwa anatupatia misimamo yake, lakini mbali na huyo tunani mwingine? Tuko naye Morara Omoke, huyu ni wakili lakini unavyomuona pia yeye mwenyewe ni kama wakili barobaro. Atakuwa anatujuza mengi tu studioni. Karibu sana wakili. Na vile vile pia mtazamaji, tuko na wewe hapo nyumbani ama mahali popote ambapo unatazama runinga yetu ya NTV. Kumbuka tumekuuliza swali, je, unaunga mkono maandamano ya Jumatatu na Alhamisi kama suluhu ya kushusha gharama ya maisha? Na kusihi uweze kuzungumza nasi @NTV Kenya, @Mwakafrida, @Lofty Matambo. Hashtag ya leo ni gani? Ikiwa ni NTV sasa na pia maandamano. Lakini naona umemsahau Cynthia Mutere ambaye ni mchambuzi wa siasa, lakini zaidi alikuwa diwani wa kuteuliwa kule Kakamega. Karibuni sana jopo letu. Sijakosea. Na moja kwa moja tutaanza nawe Cynthia. Taswira ya leo unaionaje ukilinganisha na siku mbili zingine, ikiwa ni Jumatatu iliyopita na Jumatatu nyingine? Lakini kabla kuja kwako tupate kauli za Morara. Unaonaje je, ODM, Azimio na vyama vyote ambavyo viko ndani ya Azimio vinaelekea katika mrengo ama mkondo unaostahili ukilinganisha maandamano ya Jumatatu mbili zilizopita na leo hali ilivyo? Bwana Lofty, ni mapema sana kuweza kupiga tathmini kujua kama itakuwa vipi leo. Kwa hivyo pengine ngoje tukiangalia, tukitazama vile mambo yanavyoendelea, tutaweza kujua kwa muda mfupi ujao. Lakini bwana Jim, ukisema pia ni mapema, ingawaje wa Kenya tunasema mapema ndio best. Morara. Morara. Sijui mbona na kanganya haya majina mawili. Ndio ni mapema, lakini pia si mapema. Kwa sababu ukiangalia Jumatatu zilizopita, wakati kama huu tayari mambo yalikuwa yashaanza kuchemka, lakini kufikia sasa kuna ukimya fulani. Frida, wajua kila siku hazifanani, kila siku ina mambo yake. Kwa hivyo ningesema kwamba pengine vile nimeomba kwamba tuweze kutazama kwa muda kidogo tuone kama mambo yatakuwa vipi. Ni mapema na siku hazifanani kweli. Umekuwa ukinusanusa, labda sijui katika mrengo wa Azimio pengine ulihisi walimshauri vipi wale wa ndani wa kinara wa ODM Raila Odinga kuhusiana na maandamano haya? Maana aliongeza dozi. Ilikuwa mgonjwa anapatiwa dozi moja kwa wiki, akasema dozi iwe ni 2 mara moja. Sindano ya Jumatatu, sindano ya Alhamisi, lakini sindano ya leo ni kama dawa haikuchanganywa vizuri, hatujui ama namna gani. Ushauri aliopewa ni upi? Ya leo nafikiri pengine inaweza ikawa kwamba wanaangalia njia tofauti. Kwa sababu ukiangalia siku ambayo imepita tuliona kulikuwa na mpangilio wa wanasiasa wa upande wa Kenya Kwanza kulingana na ile matamshi ambayo walikuwa yametamka, na baadaye tukaona mavamizi katika sehemu fulani, biashara za Kenyatta na za Raila Odinga zikawa zimevamiwa. Pengine wanajaribu kujipanga kwa njia tofauti. Na unaweza fikiri pengine hawapo, lakini utushtukia wako ndani katikati mwa jiji. Cynthia, labda kabla kwenda kwa Brian, je, unaona dozi ya leo itafanya kazi ama mgonjwa amepona? Tayari dozi imefanya kazi, kwa sababu vile nimetoka nyumbani nimewacha watoto wajaenda shuleni. Na hiyo ni kitu ya kuhuzunisha kama mzazi. Watoto wajaenda shuleni. Na tayari hapo tunaona tu yani shughuli ya masomo imeathirika kwa sehemu fulani. Nikiingia town naona maduka mengi yamefungwa. Kwa hivyo dozi imezidisha ugonjwa? Dozi imezidisha ugonjwa. Ama imeponya? Jameni, ni kitu ya kuhuzunisha. Ukitembea tu kama mzazi, ukitembea tu kama bila mtu mzima, kuona kwamba uchumi wetu inaathirika kwa sehemu fulani. Sasa tayari ndio wajaanza maandamano, lakini watu tayari wameshajiandaa. Watoto wako nyumbani, wajafungua maduka, ni public holiday. Naam, Brian Mushiri naambiwa kwamba yuko katikati ya jiji kuweza kutupatia hali ilivyo. Ndio huyu hapa kijana barubaru. Brian, hapo ulipo hali iko namna gani? Manake kuna fana ile barabara ambayo ilitumika juzi siku ya Jumatatu. Sijui una lipi la kutupasha na kumjuza mtazamaji wetu? Asante sana bwana Lofty na Frida mkiwa hapo studioni. Kwanza nianze na kumpongeza dadangu mama Frida kwa jambo ambalo alileta heko kubwa sana katika kampuni hii ya wanahabari ya National Media Group. Lakini
Tukisonga mbele ni kwamba niko katika barabara kuu ya Thika. Upande wangu wa kulia ni upande wa jumba la ununuzi la Garden City, na upande huu mwingine ni maeneo ya kujivinjari hapo hapa ambayo yanatambulika sana. Lakini barabara hii ya Thika tumeangalia ina msongamano, ingawaje sio mkubwa sana ule wa kawaida. Tumeweza kuzunguka kutoka hapa, tumefika maeneo ya Githurai, bado msongamano ni ule tu mdogo mdogo. Ndio Wakenya wanazidi kujitokeza, ndio Wakenya wanazidi kujaribu kufanya mambo yao, shughuli zao za kila siku. Lakini hata hapa tuliposimama katika daraja hili la kupitia kwa miguu, ni eneo ambalo mara kwa mara lina watu wengi. Unatarajia kuwa shughuli inaendelea, kuna wengi ambao huwa wanauza hapa, lakini kwa sasa unaona ni mmoja tu ambaye anauza switi pale. Barabara yenyewe bado iko tulivu. Tunatarajia bado kuona ikiwa kutakuwa na msongamano wowote wa aina yoyote, lakini kutoka upande huu tumekuwa kule jiji kuu la Nairobi, tumezunguka. Jambo ambalo tumeliangazia na jambo ambalo tumeona sana ni kuwa maaskari wa polisi ama askari wamejizatiti sana. Wako maeneo tofauti nchini, wako maeneo tofauti katika jiji kuu la Nairobi, katika mzunguko wa pale Globe ama ukipenda Globe roundabout. Tumeona maaskari wengi sana. Kuna lori lile ambalo huwa linawabeba maaskari wengi. Tumeona maaskari wakiwa wanazidi tu pengine kupasha misuli, ukipenda wanazidi pia kuzungumza, kushika doria, wanaangalia kama nani ambaye anapita hapo, nani ambaye ako eneo hilo. Pia tumeingia katika jiji kuu la Nairobi, barabara kuu ya Kenyatta Avenue, pia barabara kuu ya Uhuru Highway. Utulivu unazidi kushuhudiwa hata kule chini kwa wanabiashara wale ambao wanaitwa wadogo. Ukiangalia Kirinyaga Road, ukiangalia River Road, zote maduka yamefungwa, lakini kuna wale ambao wamefungua wamejiaminia. Wanasema kuwa siku hii ni siku ya kuendelea na kazi, ni siku ya kupiga shughuli. Kwa hivyo Lofty na Frida tunazidi tu kufuata, tunazidi kusikiza. Lakini kiukweli ni kwamba eneo hili la Thika Road ndio watu wa Kenya wanazidi kulizungumzia sana katika mitandao ya kijamii, haswa Twitter. Ni barabara moja ambayo inazidi kuzungumziwa sana. Nikiangalia kabla kuja hewani ilikuwa inazungumziwa katika nambari ya 2, ambapo Wakenya katika mtandao wa kijamii wa Twitter wanazungumza sana kuhusu barabara hii ya Thika Road. Inatarajiwa kuwa ni barabara ambayo pia leo tukizidi kufuatilia habari hizi za maandamano ya siku ya Alhamisi, unatarajia kuwa ni barabara ambayo itakuwa katikati mwa shughuli hizi za maandamano ikiwa yatakuwepo. Lakini Lofty na Frida, kwa sasa hakuna cha kutangaza sana, ni kuwa hakuna msongamano mkubwa ule ambao unatarajiwa. Hata asubuhi hakukuwa na msongamano mkubwa katika barabara hii ama kunradhi, katika daraja hii ya kivukio cha hapa Garden City. Watu ni wawili, watatu, hakuna watu wengi. Pengine wengine wamekaa nyumbani, pengine wengine hawakutokea huku. Kwa hivyo Lofty na Frida, sasa ni kutokomea tu, pengine tuzungumze na tuzunguke katika barabara hili kuu la Thika Road na jijini Nairobi. Masaa mengine tukiona kitu tutarejea kwenyu kuwapasha zaidi. Lofty na Frida. Asante Mushiri, lakini ningependa tu upige gumosi gupili hadi katika huo mfanyabiashara ambaye anauza peremende. Jamani, atuambie kwa nini amejitoa mhanga ili angalau leo afike, na tunatarajia kwamba kuna mambo mengi. Haya, huku ni kwingine sasa. Naam, tumepelekwa moja kwa moja Kibera tukimtafuta muuza peremende. Naam, wacha tuje huku pande hakuna cha peremende, hakuna cha nini, maana huku hata ni moto, magurudumu tayari yashawashwa. Na nafikiri aliye huko ni Vincent Odora ambaye anatusikiza. Vincent, pengine utujuze hali iko namna gani, maana yake tunayoyashuhudia hayapendezi macho. Vincent? Naam, niko hapa kwenye barabara ya Karanja, na ni moja yepo ya barabara ambayo inaingia katika mtaa wa mabanda wa Kibra, na jinsi unavyoona ni kwamba hapa hivi wameshawasha moto na wameanza katika zile harakati za kuwasha moto. Manake visa vyote hapa Kibra huanza hivi. Kwanza, mara ya kwanza wanawasha magurudumu ya magari moto na kisha
kufunga barabara, na pahali nilipo hapa ni barabara ya Karanja, na barabara hii unaweza kuitumia kuingia katika mtaa wa Kibra, na pia ni barabara ambayo unaweza kutumia kuenda katika ile sehemu inayojulikana kama showground, alafu uweze kupatana na barabara ya Ngong. Na kwa sasa wamefunga hii barabara. Kuna sehemu mbili ambapo wameweza kuwasha moto, na sehemu ya juu pale kabisa wameweza kufunga barabara kabisa. Kuna magari ambayo yanaweza kupita pale, na wameweza kufunga kabisa kwa kutumia magurudumu kadhaa ambayo wametia moto, wamewasha moto. Na pia sehemu ya pili hapa hivi wameweza kutumia gurudumu moja ambalo wamewasha moto, na pia wameweza kuangusha hapa ulingo wa stima ambao wameweza kutumia, na wameweza kufunga barabara hapa kutumia ulingo wa stima. Na barabara hii ni moja barabara, na nimeweza kuzungumza na baadhi ya wenyeji hapa, wanasema kwamba wao wanafunga hii barabara ili maafisa wa polisi wasiweze kutumia barabara hii kuweza kujaribu kuzunguka yale makundi ya vijana ambao yako hapa, ama kuweza kujaribu kukamata wenyeji. Na mwendo ni kama ule mwendo wa kawaida, manake muda wote ambao nimekuwa hapa katika mtaa wa kibanda wa Kibra, kila ama shughuli hii ama matukio haya huwa yanaanza hivi, na tunatarajia tu, tunajaribu kufuatilia kuona kama mambo yatatulia ama mambo yatazidi kuchacha. Lakini kwa sasa bado maafisa wa usalama hatujaona popote, haswa katika maeneo ya ndani ya Kibra, ama ukiangalia maeneo ambayo yanaelekea ndani ya mtaa wa kibanda wa Kibra. Na kwa sasa wengi wamefunga biashara zao, na maeneo yote ambao nimeweza kupiga patroli kuweza kujaribu kupiga doria kuona jinsi hali ilivyo, ni kwamba hakuna mtu amefungua biashara hii leo. Na kuanzia mwendo wa asubuhi maduka yote yamefungwa katika mitaa tofauti katikati ya mtaa wa Kibra, na isipokuwa tu unaona watu ambao wengine ambao wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Lakini masuala ya biashara, hakuna biashara imefunguliwa. Manake siku ya Jumatatu kuna biashara kadhaa pamoja na vibanda kadhaa ambavyo viliweza kuchomwa moto, na hakuna mwanabiashara kwa sasa anataka kuhatarisha bidhaa zake ama shughuli yake ya kujitafutia riziki kwa kujaribu kufungua biashara leo. Kwa hivyo tunazidi kupiga kambi hapa kwenye barabara ya Karanja, na kumbuka kwamba siku ya Jumatatu hali ilianza hivi katika mtaa ama kituo cha mabasi pale cha Olympic, na hapo ndipo vijana wakaanza kukabiliana na maafisa wa usalama. Na kitu tunaendelea kutuchunguza hapa ni kuona iwapo maafisa wa usalama wataweza kuja katika barabara ya Karanja kujaribu kuweza kuzima moto na kufungua barabara ili shughuli za uchukuzi, haswa uchukuzi wa umma, uweze kuendelea. Na kwa sasa bado hatujasikia kuja kuwa na matokeo, hakuja kuwa na kukimbizana kati ya makundi ya vijana na maafisa wa usalama. Na kwa sasa hali ni hii tu ya kuwasha moto na kuweza kuangalia jinsi mambo yatakavyokuwa. Lakini sasa hivi ndivyo mambo ama matukio ya vurugu na purugushani hungwananga katika mtaa huu wa Kibra. Ni hayo tu kwa sasa, na kurejesha hadi studioni. Frida, Waswahili wanasema mchuma janga hula na wakwao, lakini kabla mwelekezi wetu mtoe labda Vincent, pengine Vincent, sijui kama hii leo badala ya kuchuma janga wameamua kutafuta fahari ya kwamba labda wasishiriki katika kuzua vurugu. Je, kuna wawili watatu ambao labda wamezungumza nao, unaweza kuzungumza nao tusikie kauli zao iwapo labda hawako tayari kushiriki kama Jumatatu au namna gani? Unaweza wapata? Kwa sababu hata moto umewashwa, lakini kila mtu anajipatia shughuli zake. Naam. Kitu ambacho tunafahamu na kulingana na wengi ambao nimezungumza nao, wao husema bado ni mapema sana, na kulingana na jinsi makundi ya vijana hapa hufanya shughuli yao, wanasema kwamba kwa sasa bado ni mapema sana. Na kwanza wao huanza kwa kuona kitu ambacho kama kwa mfano unaona sasa kuwasha moto, kisha baada ya hapo ndipo sasa utaona mambo ya makabiliano yataweza kuanza. Kwa hivyo bado ni mapema sana, na kwa wale nazungumza nao wananiambia kwa sasa bado ni mapema mno, na nikana kwamba wengine wako tayari kuendeleza yale wanalenga. Manake wengi wanasema kwamba hawezi rudi nyuma, na kwamba watahakikisha kwamba wanaweza kufanikisha yale malengo ya mrengo wa upinzani Azimio, haswa wa kuweza kuingia katikati ya jiji. Kwa hivyo kwa sasa kitu ambacho naweza kufahamisha ni kwamba makundi mengi ya vijana ambao nimeongea nao hapa wamesema kwamba wao wako tayari na wanasubiri tu kuweza kuanza shughuli yao vyema siku inavyozidi kusonga.
kutoka sasa Kibera kule ambapo kidogo tumeona utulivu, lakini huku ni Kisumu, kaunti ya Kisumu, na tunakumbuka fika kwamba gavana Anyang' Nyong'o hapo jana alikuwa ameweka marufuku, akasema kwamba hakuna tena maandamano, lakini baadaye ni kama alijirudilia na kama akapiga bautani. Akapiga bautani. Na bautani imepigwa kweli, kwa sababu pacha wangu unaonaje hapa? Kwa sababu Anyang' Nyong'o gavana alikuwa amesema kwamba maandamano yafanyiwe Nairobi, wafunge kote waje washirikiana wenzao, lakini gavana wa hapa Sakaja naye akasema naregesha mzigo huu kwa aliyeutuma, akaregesha kule kule Kisumu na akasema endeleeni huko. Ni kaka huyu, lakini unamwona amevalia nini huyu? Huyu si dada huyu. Huyu ni kaka huyu. Naam, ni kaka lakini amevalia kanchiri, ishara kamili kwamba yuko tayari kwa lolote, yani amejitoa muhanga kwa hali na mali. Manake mali ni nguo, mali amezitupa. Hali ndo amebaki nayo kwamba sasa anaingia barabarani nifuatilie kinachoendelea. Ndo mambo yalivyo ni katika kaunti ya Kisumu hii, ambapo nafikiri walisubiri baada ya tangazo, manake Profesa Anyang' Nyong'o gavana alisema kwamba baada ya kufanya mashauriano na mkuu wa chama changu cha ODM, tumekubaliana kwamba tuwapatie uhuru wana Kisumu watekeleze jukumu lao la kikatiba, waandamane kwa amani. Nafikiri itakuwa muhimu sana kutaja mtazamaji kwamba ni papa hapa Kisumu ambapo kuna bwana mmoja Jumatatu alipigwa risasi na kuaga dunia, na ni masikitiko makubwa sana kwamba tutarajie kitu kama hicho. Tunaomba lisitokee. Iwapo kweli atakuwa ni maandamano ya amani, basi tuweze kushuhudia amani ikidumu katika maeneo haya. Na ni papa hapa Kisumu ambapo jana pia tulishuhudia yule mwandamanaji mdogo kabisa. Mtoto wa miaka mingapi? Umri wa miaka 3. Akiweza kutoswa uwanjani na babake bwana Victor ili aweze, kijana anaitwa Jamali yule, aweze kufanya maandamano. Naam, tutakuwa tunajiunga na mwanahabari wetu ambaye ni Ouko Okusa aweze kutuelezea muktadha wa kinachoendelea, manake letu jicho kutoka hapa, lakini yeye yuko karibu zaidi. Tukirudi hapa studioni, basi mtazamaji, sasa tupate kuisikia sauti yake Jim India, kwa sababu tumesikia angalau kutoka kwa Cynthia na Morara. Jim, taswira ya leo unaionaje? Ni kama sasa Kisumu ile dozi inafanya kazi? Sasa wana Kisumu wasema okay, yani wameiwasha. Na vijana huko Nairobi wanasema it's lit, so imeanza kuchemka sasa. Wengine wanasema kamenuka. So kibra kamenuka. So kwa sasa tunasikia tu harufu. Hebu Jim kidogo tumsikize huyu bwana, ni kama anatoa kauli fulani. Tusikize sauti, mwelekezi wangu ashaondoka huyo. Nasemekana ametoka kwenye group ya WhatsApp. Safi. Naam, tumeambiwa kwamba shaondoka, kwa hivyo tuendelee. Naam Jim, pole kwa kukata kalima, endelea na kauli yako. Ni sawa. Kwa hivyo jinsi tunavyoona ni kwamba hivi sasa ni karibu ya saa 5. Kisumu wameanza, na nimetaswira kwingine nchini pia kuna watu wameanza kwenda katika barabara. Hapa Nairobi ambapo ndio kitovu cha maandamano. Hapa ndipo maandamano hufanyika, na kwa sababu hapa ndipo ikulu ipo. Na Raila Odinga alituambia kwamba wanataka kwenda hadi ikulu. Kwa hivyo tunatarajia ya kwamba wakati wowote kuanzia saa 8. Kwa hivyo hivi sasa tutaona lolote. Jumatatu hatukumwona Raila hadi karibu saa 8, karibu ya saa 9 kule. Kwa hivyo na maandamano haitaanza hadi pale ambapo Raila Odinga alisema ya kwamba yeye atakuwa katika mstari wa mbele. Ataongoza katika mstari wa mbele. Kwa hivyo wafuasi wake wanamgoja yeye awe katika mstari wa mbele. Kunao wale wafuasi wake katika mitaa kama vile Mathare ambao tuliona walianza mapema kumliko. Kunao wale Kibra walianza mapema kumliko, lakini mara nyingi tutaona ya kwamba itakapofika saa 8 anafanya ile tunaita gorilla warfare. Anatokea tu, ulisema kiyesu, mwingine alisema kimwizi. Atatokea popote, na pale ambapo atatokea kuna wafuasi wake watakuwa tayari wamemgoja. Lakini Jim, unapotoa tathmini hiyo, je, ni vyema, ni haki ukipiga tathmini ya Jumatatu 2 zilizopita, ni vyema tutarajie kwamba atoke tena tushuhudie tulichoshuhudia Jumatatu iliyopita? Kwanza ni haki yake na ni haki ya kila Mkenya kuandamana. Lakini kusema hivyo, na nina ujumbe ya kwamba biashara nyingi sana zimeathirika. Sana wale wafanyi biashara wadogo. Mama mboga yule ambaye ana stock ya 2000. Yule stock yake 2000 anapata profit labda 200-300. Alifunga biashara siku ya Jumatatu, amefunga biashara leo. Huyo kama atafunga biashara tena siku ya Jumatatu, biashara yake itakuwa imefungwa kabisa. Manake ile stock yake ya 2000 atakuwa ameikula. Wale wafanyikazi wa biashara wadogo sana wa mama na vijana ambao hufanya biashara za pesa kidogo,
mara nyingi hawezi ndio maana ukienda Kirinyaga Road ama ukienda kule River Road unapata kuna wale watu wanajaribu kufungua tu, manake anajua akifunga zaidi ya siku 2 kwa wiki hana lolote la kufanya, hawezi wapa watoto wake chakula, hawezi wapeleka shuleni na kadhalika. Kwa hivyo maandamano inaathiri sana biashara katika nchi hii. Lakini tukumbuke hiyo ndiyo sababu ya maandamano. Maandamano tulipojipa katiba ile ya 2010 na tukakubali ya kwamba watu wana haki ya kufanya maandamano, kile ambacho tulisema ni ya kwamba watu wana haki ya kufanya maandamano. Kwa hivyo kunayo zile ambazo tunaita effects za maandamano tulikubali tutachukua kama Wakenya. Kwa hivyo hatuwezi kubali maandamano na tukatae zile ambazo sasa ni athari za maandamano. Naam. Labda turudi kwako Cynthia, katika pumzi hiyo, najua ulipoteuliwa kuwa mwakilishi wadi pale Kakamega ilikuwa chini cha chama cha Busia kunradhi, chini ya mrengo ambao ni wa baba aliyepo ndani. Naam. Naam. Na sijui kwa sasa, ijapo uliondokea kiti kile, lakini kinachoendelea, tathmini yako ni ipi kutokana na msukumo wa Raila Amolo Odinga kutafuta haki kwa Wakenya, kutafuta gharama ishuke ya maisha? Unaweza kumpatia ujumbe gani ukishuhudia kinachoendelea? Nataka tu kunianze penye Jim amewachia hapo akiguzia kidogo katiba, kwa sababu jana tuliona kwamba hii shirika la International Commission of Jurists nafikiri waliandika pia na waliandikia CS Kithure Kindiki wakisema kwamba ile pengele ambao anajaribu kuandika memo na kupeleka kwa bunge kwamba wajaribu kurekebisha ile kipengele 37 yenye inatupatia sisi uhuru ya kufanya maandamano na kujielekeza, kuona kwamba wewe kama sauti yako hawaisikii wenye wako pale kwa zile viti, unaweza kutumia njia ya maandamano. Ni kama kupiga nduru. Mwanamke ni kama wacha nilete mfano ya mwanamke kwa sababu mimi mwanamke. Yani usipoona kwamba sauti yako inasikika kwa nyumba, labda utafanya kitu ambacho mpaka utatoa hiyo sauti ya kupiga nduru. Ndio watakusikia, waone hiyo ni alarm kabisa. Mzee wa boma atakusikiza. Mzee wa boma atakusikiza. Sasa hii ni alarm. Maandamano ni kama ni alarm kabisa. Watu wakisema inaathiri uchumi, inaathiri maisha yetu, inaathiri vitu nyingi, maisha yanapotea. Hii yote ni alarm. Sasa yule ambaye yuko kwa kiti mpaka naye pia aje atulie asikize. Hii haiendi vizuri. Wacha nisikie. Sio tena kuendelea kuifinya. Sasa sisi kama watu ambao tulikuwa tumechukua mrengo fulani na ni vile tu nchi imebaki. Wachache sana wamerudi pande nyingine, kwa sababu mimi niliingia nikiwa kwa chama cha Ford Kenya. Lakini kwa saa hii unaona Ford Kenya imejiunga na Kenya Kwanza. Wamekuacha wapi wewe? Wameniacha kwa ODM. Niko kwa ODM na tuliingia kwa, lakini sehemu yetu tuseme sasa, sehemu nyingi za mkoa wa Magharibi, Busia, Vihiga, Kakamega, Trans Nzoia, yote ilikuwa upande wa Azimio. Tuseme tu kura yenye ilipatia Kenya Kwanza sana ni kutoka Bungoma, lakini pia wao wengi walikuwa wa Azimio. Sasa pale msimamo ni ule ule. Ukienda tu usikie tu maono ya watu wote. Hata leo najua Busia pia wawakilishi wa bunge wanajitayarisha kuingia kwa maandamano. Sasa bado wako wanafanya hiyo practice ya kuingia pale. Sasa sijui nasikia sana viongozi huku juu wakisema ati kuna mwenye anafadhili hizi maandamano. Tunajua na wanataja kabisa rais mstaafu ndio yeye ndio. Hii maandamano iko kwa roho ya mtu. Ile uchungu ambao unasikia. Unasema hawa vijana hawajalipwa chochote hapa Kisumu? Hakuna mtu amelipwa pale, hata ukiona. Unaona wako wachache kidogo. Lakini kiongozi tu atakapojitokeza pale, wengi watatoka kwa manyumba zao na nini, wakuje wakusanyike pale kusikia na wao wanasema nini, mwelekeo ni gani, kwa sababu tunataka mwelekeo. Hii yote ni nduru ya kupiga, maisha inatufinya. Sasa mwelekeo ni gani? Wanataka kusikia kiongozi akisema tufanye nini ndio tupate sasa suluhu ya hii maandamano. Kauli nzuri pale Cynthia. Morara, pengine nije kwako. Kauli za kwamba maandamano yamefadhiliwa na baadhi ya watu na jina la rais mstaafu Uhuru Kenyatta likitajwa, unaipokeaje? Unaona kuna uwezekano wa kwamba baadhi ya watu vijana kama hawa na viongozi wao wamepata ufadhili wa aina hiyo ili watekeleze maandamano haya? Kwa kisheria tunasema kwamba ukidai lazima upeane ushahidi wa
kuweza kuthibitisha yale madai ambayo umeyaweka kwenye meza. Kwa sababu hatuna ushahidi huo, basi wale wenye kudai hatuwezi kuamini, kwa sababu bila ushahidi hatuwezi kusema kwamba linalosemwa ni kweli. Kwa hivyo unasema kwamba lazima kuwe na ithibati. Ingekuwa vizuri wangetupatia hiyo ithibati tuweze kuangalia, lakini kwa kufanya tu madai hiyo haitoshi. Nafikiri kuna hoja pia ambayo imejitokeza ya kwamba huenda ikawa kuna watu ambao juzi tulikuwa tunazungumza na mwanahabari mwenza Dan Mwange, na akasema kwamba kuna wengine wanaandamana kimoyomoyo, wengine wanaandamana maana wanapinga maandamano, lakini zaidi ni kwamba je, haya maandamano ni ya mirengo yote ya kisiasa? Kuna baadhi ya watu pia wametoka upande wa Kenya Kwanza wanahisi wamefinywa, lakini labda hawajajitokeza kimasomaso, ama unaona ni hili ni zogo la Azimio? Huenda ikawa inahusu wananchi ambao walipiga kura pande zote, kwa sababu unakumbuka wakati ule wagombea urais wakifanya kampeni zao, Rais William Ruto alisema kwamba atakapochukua ushindi atashughulikia jambo la gharama ya maisha asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema imegeuka ikawa miezi mitano, pengine itakuwa ni miaka miwili, miaka mitano. Kwa hivyo tayari mwenyewe amevunja ahadi yake ambayo alikuwa ameipeana kwa wananchi. So indekawa kwamba wale ambao alikuwa akiwaambia nyinyi ni walalahoi, wale alikuwa akiwaita mahasla, wameanza kuona pengine kwamba yale tuliyokuwa tukiambiwa yalikuwa tu ni maneno tu ya ahadi tupu ambazo hazijaweza kutekelezwa. Na imeonekana kwa njia nyingi. Kwa mfano, alipokuwa akifanya uteuzi wa manaibu mawaziri, tukapata kwamba kulikuwa na uteuzi wa watu 50, na wengi walikuwa ni matajiri ama wanasiasa ambao walikuwa wamepoteza katika uchaguzi uliopita, ama wanasiasa ambao walikuwa wamehama kutoka upande wa upinzani wakaingia kusema kwamba wanaunga serikali mkono. Na wale vijana wanaweza sema alipokuwa akifanya uteuzi, kwa nini hakupata hata kijana mmoja wa pikipiki mmoja, mama wale anaoita mama wanauza mboga mmoja, hatujapata wale wa kusukuma rukwama, hatujapata wale wa kusukuma toroli, hatujapata walemavu, hatujapata wale walalahoi wengine aina zote. Angepata kuteua hata kama ni 50%, basi wangesema kweli wao ni hiyo serikali ni yao. Lakini kwa ule uteuzi ambao umefanywa tangu mwanzo mpaka sasa inaonyesha kwamba hiyo serikali haikuwa na haja nao walalahoi. Lakini kama unasema hivyo, mbona hatuoni maandamano Murang'a, hatuoni maandamano Nyeri, hatuoni maandamano Tharaka Nithi? Kwa nini maandamano yako kwa wingi sana katika kaunti ya Nairobi, tena jijini, Kisumu na maeneo mengine machache, lakini kule kwingine ambako umetaja hatuoni? Unajua, ikifika katika mambo kama hayo ya maandamano, wale wenye kuyapanga ama wale wenye kuyasimamia lazima wakuwe na mbinu za kuweza kuyafanikisha. Na ili uweze kuyafanikisha itakubidi umeyafanya pale kwenye, ukisema katikati mwa jiji la Nairobi kwa mfano, mahali ambapo kuna shughuli za kiuchumi ziko hapa ni nyingi zaidi. Hebu shikilia hapo kidogo Bwana Morara, nafahamishwa kwamba kwa sasa kuna picha za moja kwa moja ambazo tunakuletea kwenye runinga yako. Fahamu kwamba Rais William Ruto amekuwa nje ya nchi kwa siku 3 hivi, akiwa katika nchi ya Ujerumani ambako alizungumza na wadau mbalimbali haswa katika sekta ya biashara, na vile vile kuhakikishia kwamba biashara zao zitalindwa hata hapa nchini Kenya na sheria lazima itafuatwa. Hizo ni picha za mapokezi yake akipokelewa pale na naibu wake Rigathi Gachagua. Kwa hivyo rais ametua nchini Kenya asubuhi ya leo, na tutatarajia iwapo atazungumza lipi kuhusiana kinachoendelea Kenya. Wengi walisema rais ametoroka akaacha maandamano yakiendelea, amekwenda kujivinjari Ujerumani, lakini asharudi na alikuwa anaendelea na shughuli zake za kawaida kama rais ambaye si rais wa Wakenya walio Kenya pekee, bali pia wale ambao wako katika nchi za ugaibuni. Na kurudi kwake siku ya leo kuna maanisha nini labda kwa taifa hili ambalo kwa sasa liko katika hali ya muyumbo ambao tunaoshuhudia? Cynthia, unaonaje kurudi kwake siku ya leo Rais William Ruto? Kuna maanisha nini? Matumaini kwa Wakenya kwamba sasa baba amerudi, atazungumza ama namna gani? Sasa tunataka kusikia kiongozi akiongea. Tulimsikia akiwa nje ya nchi akisema
mimi siwezi kusimama na wale wahalifu ambao waliingia kwa shamba ya watu, ambao waliingia kwa kampuni za watu. Ndio hata makiosk na maduka zimevunjwa, lakini anasema hataweza kusimama na hiyo sijui unahitaji kwa Kiswahili impunity. Na aliweza kuzungumza hivyo. Hali ukwepaji sheria, hali kutotii sheria. Hiyo. Sasa tunataka tuone kwa vitendo, kwa sababu yeye anasema anatenda. Na sasa tunataka yeye alitamka hivyo, leo hebu wacha tuone naye atafanya nini tofauti na mwenye aliwacha, kwa sababu katiba imetuambia kama rais hayuko, naye naibu yake ndio anakuwa kama rais. Tumeona naibu wake alikuwa pale na tukaona vile kulienda. Ni kama alikuwa tu kwa ofisi pale na askari pia saa 11 alfajiri afisini mwake. Sasa hebu tunataka kuona dereva akiwa mbele pale akishika steering na mikono mbili, sio moja hivi ya kimadoidoi na akileta tu vitu ya kusema watu wajipange hata 2027 watakosa hata ma agents. Awache hiyo siasa. Kauli yako ni kama akuje kama rais wa nchi, ashike steering ya nchi kabisa, na tunataka leo tuone kwamba anatii sheria pia yeye na anza kutekeleza vitu iende kwa mipangilio, kwa sababu saa yote wako wanasema sisi ndio tuko kwa serikali na kuna upinzani. Lakini hii upinzani katiba yetu hajaipanga vizuri vile, kwa sababu kumbuka kwamba nafikiri ilikuwa December Mheshimiwa Rais mwenyewe alitoa memorandum na ilikuwa na vipengele karibu 4 ambayo alipeleka kwa bunge, ambayo ilikuwa ina hoja ya theluthi 2. Anataka kuona kwamba imetekeleza. Pia alikuwa anataka kuona official opposition, ofisi ya mpinzani. Ofisi rasmi ya mpinzani. Na kukiwa na hiyo ofisi na ikapingwa na wabunge hata hivyo. Ilipingwa, lakini sasa kulikuwa na nafikiri CDF walikuwa wameiweka pale ndio wabunge waisukume. Alafu tulikuwa tunataka kuona hawa mawaziri wanakuja kujibu maswali kwa bunge. Tukiwa na official opposition na ofisi zao na kuwe na shadow cabinet pia wanaleta suluhu. Hatutaki tu kusikia wabunge ambao wako kwa serikali sasa wakisema wako na wabunge kwa bunge, wacha walete hiyo malalamishi kwa bunge. Hiyo ndio dialogue tunaweza. Kuwe na mikakati kabisa, kwa sababu kumbuka kwamba tulipoingia kwa multi party democracy 1992 tulipotoa hiyo kipengele ya section 2A alafu ikawacha vyama vingi kuanza kufanya, kulikuwa na ile IPPG, Interparliamentary Group Meeting, ambao wabunge kutoka mirengo yote waliweza kuleta. Alafu sasa kutoka hapo tulikuwa na official opposition hata tukiingia hapo, na tuliona vizuri kwamba kulikuwa na serikali na kulikuwa na opposition, na pale majadiliano yalikuwa ya kuleta manufaa, tufanye hivi, mpaka tukaona tukiingia kwa kura ya 2002 ya NAG ilikuwa kura ya Wakenya wote walifurahia. Kwa hivi sasa watu wanahuzunika kuona mrengo mmoja tu ndio iko inapanga IBC, mrengo mmoja tu ndio iko inaendelea. Alilitaja jana hilo Raila Amolo Odinga katika taarifa yake kwamba haitawezekana tuendelee hivyo, alafu useme nyinyi mko kwa upinzani, mungoje kwanza miaka 5. Upinzani iko inafanya kazi yao. Haya, shikilia hapo Cynthia. Jim, unatarajia kauli ya aina gani, hotuba ya aina gani kutoka kwa Rais Ruto ametoa nchini kutoka Ujerumani, na hii kauli ije wakati gani, leo, sasa ama sasa hivi? Lofty, lazima tujue kwamba nchi hii ilitengenezwa kwa handshake kulingana nami. Ukiangalia wale wakoloni tulipopata ukombozi ilikuwa ni handshake kati ya wazungu na sisi wa Afrika. Baada ya hapo ukiangalia mzee Moi kwa miaka ile yote ambaye alitawala, mara nyingi alikuwa na handshake na wale ambao walikuwa wapinzani wake. Hata Raila Odinga wakati mmoja 1997. Tukikumbuka 2007 pia ilikuwa ni vile vile. Kwa hivyo mara nyingi kama taifa tukiwa katika mahali ambapo tupo sasa, ilibidi viongozi washikana mikono na wazungumze. Kwa hivyo rais ninatarajia kwamba atatokea, atamkaribisha yule kiongozi wa upinzani Raila Odinga na watazungumza. Na mazungumzo yale itakuwa kuhusu mambo ambayo tayari rais mwenyewe anasema. Kwa hivyo unatarajia kwamba labda Rais Ruto alivyotua atamtafuta ama ataagiza kukutana na Raila Amolo Odinga? Ndio kabisa. Watakutana. Inaweza haitafanyika leo pengine kwa sababu ya maandamano tayari imeanza, lakini ninatarajia kwamba hiyo ndio njia ambayo atachukua. Manake
mambo ya uchumi ni mambo ambayo rais mwenyewe anakubaliana nayo. Naam. Sioni kwa nini hawawezi zungumza kuhusu maneno ya uchumi. Maneno ya IEBC pengine hapo ndipo kuna shida. Manake rais amesema ya kwamba hiyo maneno iliisha na tunafaa tusonge mbele. Lakini sote tunajua kwamba kile ambacho Raila Odinga anahitaji zaidi ni maneno ya IEBC. Tunaweza zungumzia haya maneno yote, lakini kisiasa ukipiga darubini lile jambo ambalo analihitaji sana ni kuleta IEBC pamoja, na hiyo kazi ya kwamba washirikishwe kama wanaazimio. Manake tunajua ya kwamba wale viongozi wake katika bunge tayari wamechukuliwa na Kenya Kwanza. Kuna wale ambao wanasema wamenunuliwa, lakini wao wanasema wameenda kwa hiari yao. Kwa hivyo hana zile numbers katika bunge. Naam, shikilia hapo Jim, labda kabla kwenda kwake Morara, hapa ni Mathare, nikupe muktadha tu mtazamaji. Barabara hii inanikumbusha Jumatatu iliyopita, manake ni karibu sana, kuna oana na kufanana kabisa na eneo ambalo mwanahabari Brian Obuya alikuwa akitupatia picha za moja kwa moja, ambapo kuna ukingo pale mbele, upande ule mwingine ni waandamanaji ambao wanatumia mawe, na upande huu ni maafisa wa usalama ambao wanasema liwe liwalo, kwa jino na ukucha hamtavuka kuingia katikati ya jiji ama barabara ambazo zinaelekea katikati ya jiji. Ndio hali ilivyo katika mtaa huu wa mabanda wa Mathare. Maafisa wa kulinda usalama hawa ambao wanajulikana zaidi kama fanya fujo uone, ni wa kuzima ghasia, ndivyo, na wamevalia kabisa magwanda yao pamoja na vifaa vyote vya kujilinda, si vichwa, si vifua, hata migongo pamoja na magoti na mabega yao, ili kuweza kukabiliana na mawe na vifaa vyote ambavyo vinaweza kurushwa na waandamanaji. Ndio hali ilivyo mtazamaji, na sijui kama kuna sauti za moja kwa moja mwelekezi wangu tusikie kinachoendelea pale, manake ni purukushani, rusha, kitoa machozi, tukuregeshee ama tukurushie mawe, ndivyo wanavyojibizana kati ya waandamanaji na hawa maafisa wa usalama. Hebu tusikie kidogo tu alafu turudi hapa studioni. Asante. Kutoka juu tulipata hiyo picha chini toka. Na mtazamaji, ndo hali ilivyo katika mtaa wa mabanda wa Mathare hapa jijini Nairobi. Ni eneo bunge moja kati ya 17 jijini Nairobi, ambayo kwa tathmini tu ni maeneo ambayo yanamilikiwa na mirengo yote miwili kwa mujibu wa wabunge waliochaguliwa, Kenya Kwanza, Azimio. Lakini hili ni eneo ambalo kwa muda mrefu limejulikana kama kitovu cha Raila Amolo Odinga, ambako akienda pale anapata ufuasi, akienda Kibera atapata ufuasi sawa na anaopata katika eneo hili, na makabiliano makali yanaendelea pale. Na katika hapa kabla kurudi kwa swala la alimwachia nani nchi rais, amerudi, badiliko litakuwa gani, pengine kwako Morara, tulishuhudia juzi Jumatatu pale Kibra kwamba kulikuwa kumetulia hadi wakati ambapo maafisa wa polisi walikwenda pale kwa kabili kutoka eneo la Kongo wakielekea kule, ndio tukaanza kuona makabiliano. Je, kuna mchango wote wa uwepo wa maafisa wa usalama hapa katika kuzua vurumai? Wangewaacha watembee watakavyo, pengine kungekuwa na amani. Unaonaje? Kwa maoni yangu, maafisa wa polisi wanachangia pakubwa sana katika kuleta rabsha. Ukiangalia vizuri, kwa mfano katikati mwa jiji sasa hivi, anayetatiza shughuli za jiji ni nani? Ni sababu kuna uwepo wa askari kwa wingi sana katika kila barabara ambayo inaingia kwenye katikati ya mwa jiji.
na wakati mwananchi anapoona kwamba askari wamejaa kwa namna hiyo, basi wanaogopa kuja kwenye shughuli zao. Wanafikiri pengine kutakuwa na mambo ya kutupiwa gesi na kutupiwa marisasi ya kiolela. Kwa hivyo utaona kwamba askari wanachangia. Alafu turudi kwa yule Inspector General wa polisi Bwana Koome, ambaye nafikiri kama anatusikiza asikize vizuri sana. Naam. Kwamba hiyo kazi ambayo anaifanya si yeye wa kwanza kuwa Inspector General na hata kuwa wa mwisho. Awacha kiburi, kwa sababu tunakumbuka jinsi alivyozungumza Jumapili. Akasema kwamba atakamata watu hapa na pale, akasema kwamba atachunga mali ya wale, mali isiharibiwe, lakini kesho yake tuliposikia kuna uvamizi katika eneo la Northlands, askari hawakuonekana pale. Kumaanisha kwamba hapo walisema wacha uvamizi uendelee. Hiyo ni maneno ilipangwa na huyu ni Inspector General na ako ndani ya hiyo mipango. Hilo ni jambo ambalo alifai kabisa. Kwanza ingekuwa vizuri hata jiuzulu mtu mwingine ambaye anaweza kufanya hiyo shughuli awe pale. Alafu angalia vile alivyotaja hiyo Jumapili, akaingia mambo ya siasa, kuongelea mambo ya sava, na hilo si jukumu lake. Yeye ni Inspector General wa polisi. Mambo ya tume ya uchaguzi ana haja nayo. Yeye kama anataka hiyo basi angetuma maombi ili aweze kuwa commissioner. Amrithi Chebukati. Kwa sababu wamekuwa wakifanya kuangalia wale ambao wametuma maombi yao. Angetuma maombi yake ili angaliwe kuwa pengine apate nafasi ya kuwa commissioner wa tume. Lakini kwa sababu yeye si commissioner, akae kando afanye shughuli zake ambazo ni kuchunga mwananchi na kila mwananchi. Kwa hivyo unajaribu kusema kwamba anaegemea upande mmoja. Kabisa. Mwenyewe vile alivyozungumza unaona kwamba huyu ni mtu ambaye ajielewi, ajui kwamba shughuli yake hapa ni ofisi yake, wanasema ni ile ofisi ambayo ni ofisi huru. Lakini yeye ajui hivyo, anafikiri kwamba yeye ni mfuasi wa rais. Naam. Nimemwona Cynthia pia akitikia sana kuhusiana na hilo swali. Nilikuwa naitikia sana kwa sababu Morale aliguzia kitu akisema anafaa kujiuzulu. Tuliona viongozi hapo awali, saa yote ninarudi kwa historia. Tulikuwa na mbunge wetu, mimi natoka Budalangi, Busia. Tulikuwa na mbunge wetu Habengo Okondo. Habengo Okondo alikuwa na mdomo ambao ilikuwa kali sana. Na Habengo Okondo aliweza kutamka maneno ya utatanisha. Ninacheka manake Frida najua mimi napenda historia. Mwana historia. Babu. Sasa kulikuwa na wakati kama tu huu ambao kulikuwa na pressure sana kwa hiyo chama moja ya KANU. Sasa kulikuwa na wale bishops kutoka kwa kanisa ya ACK ya maaskofu. Munge nafikiri ndiye alikuwa anaongea sana, na alikuwa anaongea juu ya vile nchi inakaa na vile haifai twende hivyo. Sasa naye mbunge wetu wa Budalangi akasema, naye ukikuja huku Busia, yani hata hautatoka mzima. Na kweli Bishop alikuja mpaka kwa kanisa ya ACK kule Busia. Alipokuwa anatoka naye akapata ajali akakufa. Ilionekana kwamba ilikuwa mipango, lakini ilikuwa ulimi wake. Ilibidi mbunge ajiuzulu kwa sababu alikuwa assistant minister wa labor, alijiuzulu. Sasa ni vile Morale anasema, wewe ukiwa umepatiwa mamlaka ya kufanya hii kazi na uweze kuifanya, jiuzulu ukipata. Na tujaona hiyo kitu kwa sababu rais ameweka watu pale kwa maofisi na tumemwona. Nataka kuamini kwamba rais kweli anatamka vile kwa sababu alisema, mnajua, msijifanye mnajua kila kitu. Hata najua labda ni safari yako ya kwanza kukuja kwa hii kiti. Alipokuwa na nominate appoint PS na makazi, uliza, usijifanye kwamba unajua kila kitu. Fanya consultation na wenzako uone kwamba tunaweza kutekeleza hii kazi vipi. Sasa amekupatia hiyo kazi, wewe ifanye. Lakini unaona kwamba wote wamekuja kwa hiyo ofisi kwa sababu ni wafuasi ambao, kwa sababu wote wamepata kazi kwa sababu wamekuwa loyalist, sio kwa merit. Na ndio kitu ambayo tunaweza kukosoa hapo, kwa sababu mtu anafaa kupata kazi juu ya meritocracy. Sijui mnaitaje kwa Kiswahili, juu ya merit na sio loyalist. Lakini Kenya kwanza yote ni kuwa loyal kwanza. Yani ni kama kumwabudu huyu kiongozi wako ndio upate kazi. Unasema kwamba kwa sasa unatarajia yani kila kiongozi wa kila afisi ashughulikie kinachoendelea, kama ni maandamano bila kujali ameteuliwa katika mrengo gani, ashughulikie wa Kenya. Kwa sababu umepatiwa hiyo kiti, ni kiti ambayo iko kwa katiba. Sasa shughulikia kila Mkenya bila kujali kwamba sasa kwanza nishughulike
nikiangalia naye rais atasema nini, unaona sijui mpaka nifuate hiyo sauti ya katika huo mkondo. Mimi bado vile vile pia niko na swali. Tukiangalia haya maandamano, je, haya maandamano kiukweli ni ya Mkenya ama ni ya mtu binafsi? Kwa sababu sawa tunashughulikia Wakenya, lakini pia Wakenya wanaumia. Fahali wanapigana, nyasi zinaumia. Nyasi zinaumia kwa sababu watu wanataka kuigeuza kufanana kwamba ni mtu ati akipata nusu mkate hatutaona haya maandamano. Anaandamana kwa sababu ya ubinafsi wake. Siku zote alitaka handshake. Hii yote ni pressure ya kupata handshake. Hakuna kitu ambayo hao wafasi wote, viongozi wote, wao hawaumi, wako na chakula, tunaona wakikuja kwa hizo magari zao za kifahari na wafuasi wanawafuata kwa hizo magari ya kifahari. Sasa haya maandamano ni juu ya wewe, kwa sababu sasa sisi ni juu ya kitu ambayo wacha niseme kwanza, kwa sababu tulianza tukisema tuko kwa hii msimu ya Pasaka na dini. Nilete hii tu mfano. Raila Amolo Odinga mwenyewe alikuja kama Joshua. Na wakati wa Joshua alikuwa wametoka kwa msimu ya Moses ambao walipita jangwani na sasa wanataka kuingia Kanani. Na sasa siku zote yeye anajiona kama Joshua kuingiza watu Kanani. Hata kama yeye atapata haya marupurupu kukaa kwa hiyo ofisi ya opposition, lakini ni ya kila mtu. Sasa yeye anasimama kwa hiyo ofisi ya kama Joshua kupeleka watu Kanani. Sasa sio ubinafsi wake kwamba anafanya haya maandamano. Ye tukiona historia yake yote kutoka tukiingia kwa msimu ya multi-party democracy, vile tuliingia kwa NAC, ali step aside akasema Kibaki tosha. Tumeona kwamba amepigania hasa ugatuzi. Yeye ndiye alipigania hii katiba kabisa wakiwa pamoja na mheshimiwa mstaafu Uhuru Kenyatta. Na tunajua kwamba wao ndio walikuwa kwa mrengo ya yes. Kwa hivyo unasema na wenye wanafaidika saa hii na wenye walikuwa kwa mrengo wa no. Sasa wakiingia kwa hiyo mrengo, unajua ulikuwa unapinga hii katiba, saa hii huko unapata faida kwake. Alafu unaanza kubadilisha vitu. Sasa anapatia Kindiki abadilishe article 37, finya hii kidogo kwanza. Mtakuwa mnasema unatoka hapa ukienda pale mnaifinya. Sio the spirit and the letter of the constitution. Sijui unanielewa vipi? Sasa hakuna ubinafsi pale. Ni Joshua ambayo anaelekeza watu kuingia Canaan. Na tukifika Canaan, basi tutakuwa kama zile mademokrasia zingine ambazo tunaonda kwa nchi zile penye rais ametoka. Safi. Ashikilia hapo Jim, naona unanyosha mkono. Wewe unaona Joshua ama unamuona tutamtaja nani mwingine? Samsoni ambaye anaenda kufa, anatikisa zile nguzo za jumba kwa sababu amenyolewa nywele, anakufa na watu wote. Unamuona nani wewe? Delaila unamweka wapi? Delaila shanyoa nywele anaondoka. Tena Delaila. Sasa tuko na Joshua na Samsoni. Lofty, ukiangalia Raila Odinga kwa mfano, mara nyingi wa Kenya ni either wewe ni mtu wa Azimio ama Kenya Kwanza. Na naomba ya kwamba tutoke katika hiyo mentality ya kusema ya kwamba wewe ni uko huku ama kule. Kuna uwezekano ya kwamba kunazo vitu ambavyo wanazungumza katika upande wa Azimio ambavyo ni za kihalali na ambavyo sote tunastahili kuzisikiza. Na pia kuna uwezekano ya kwamba Kenya Kwanza kunayo mambo ambayo wanazungumza ambayo ni ya kihalali. Tunapotoka hapo tutazungundua ya kwamba hakuna hata siku moja ambapo wanasiasa wamekuwa maadui. Ni marafiki wa chanda na pete. Hawa ni wanabiashara, ni watu ambao hufanya biashara pamoja. Uchumi ya Kenya inaendeshwa mara nyingi na wanasiasa. Ulipoona juzi wakati wa andamano kule Jumatatu, kile ambacho lilitushtua zaidi ni ya kwamba kuna mabiashara au zile mali za watu ambao ni wanasiasa ziliporwa na watu waliingia ndani. Kwa hivyo hawa ni marafiki wa chanda na pete. Watoto wao wanasoma pamoja, watoto wao wanafanya kazi pamoja. Watoto wao ni watu ambao kwa hivyo hakuna jinsi ambavyo Mkenya yote atakwambia kwamba Raila na Ruto ni maadui. Hao ni watu ambao wanafanya kazi pamoja. Kama mmoja hana hoteli, anachukua gas kwa yule mwingine ambaye ana supply gas. Kama mwingine anauza kuku, anachukua mayai kwa yule mwingine ambaye anauza. Kwa hivyo tukubaliane hivyo. Jambo la pili, mara nyingi wakati kuna vurugu vya kisiasa kama hivi, sisi wa Kenya kunao zile issues ambazo tuko nazo kama wa Kenya. Na jambo moja kabisa ni jambo la shamba, jambo la mashamba.
Kwa hivyo mara nyingi wakati wa vurugu za kisiasa sisi tunachukua nafasi hiyo kuanza sasa kuaddress zile issues zetu. Kama mimi na jirani yangu tumekuwa tukikosana kuhusu shamba na boundary, hii ni nafasi sasa mimi na yeye kufanya hiyo vita. Mara nyingi wanasiasa hawana hata nafasi kidogo. Ukiangalia Kibra wakati wa Jumatatu usiku, kile ambacho lilifanyika Kibra, wanasiasa walipatwa na butua, manake ni watu ambao walisema sisi kama majirani tunayo maneno yetu na hii ni nafasi yetu ya kutatua hizo shida zetu ana kwa ana, mundu humundu. Kwa hivyo walipatana na kama tutaendelea katika hii barabara, kuna watu wengi ambao wataumia kule Nakuru, na tunajua kwamba ile Ndungu Land Report tumekataa kuitekeleza kabisa. Na tunajua kwamba kuna shida ya ardhi, kuna shida ya ardhi kule Coast, Kilifi na kwingineko. Kuna shida ya ardhi kati ya Wajaluo na Wakalenjin pale katika boundary ya Wasi na kwingineko. Kwa hivyo hii itakuwa ni nafasi ya Wakenya kutatua shida zao na watatumia nguvu. Kwa hivyo wanasiasa wasipokuja pamoja, sisi Wakenya tutachukua nafasi hii. Lakini ni wanasiasa kuja pamoja ama ni wanasiasa pia kupatia Wakenya mwelekeo? Ni wanasiasa kuja pamoja, hiyo ndio kutupa mwelekeo. Lakini kumbuke hapa ndani pia kuna wakora ambao sasa wako kazi. Wengine wako maandamano lakini wengine wako kazi. Tunasema uchumi umekuwa mbaya. Kuna wakora wezi ambao sasa uchumi ni mzuri sana. Kwa sababu sasa kuna nafasi ya kuiba na kupora mali ya watu. Hapa ndani ya maandamano. Kwa sababu hakuna nafasi za kikazi kwa vijana. Kwa hivyo Raila Odinga, hii inaweza kuwa ni maandamano yake, lakini ndani ya maandamano Wakenya wanachukua maandamano hii na ndio maana wanajitokeza kutatua shida zao wenyewe kwa wenyewe. Nafikiri kabla kuja kwako Omoke, mwelekezi wangu, kuna tumezungumzia hapa kuhusiana na uwepo wa Rigathi Gachagua katika wiki iliyopita ama Jumatatu, na kuna picha ambayo ilikuwa mtandaoni ambayo ilikuwa ni ya mkutano wa usalama, na tukamwona pale na wenzake wakipanga mambo yatakavyokwenda, na watu waliuliza maswali, kwa nini hawakumuona waziri wa usalama wa taifa Kindiki Kithure ambaye hadi jana tulifanya taarifa kwamba yuko wapi, mbona hajazungumza tena? Baadaye usiku kuelekea saa 2 saa 3 ndo akatuma taarifa kwa vyombo vya habari, na tukamuona waziri wa mawasiliano na teknolojia bwana Eliud Owalo akiwa mstari wa mbele kuzungumzia masuala. Nafikiri sijui kama tunaweza kupata hiyo kauli ya bwana Owalo akizungumzia masuala ya usalama, tuone kama alitekeleza jukumu gani. Na je, kwa Wakenya wanapoona labda taarifa zinatoka kutoka pande huu na upande huu zinaweza kuwafaa namna gani? Mwelekezi wangu, tunayo sauti ya bwana Owalo. Aya, sauti hiyo inakuja, lakini labda ni chachawizi bwana Omoke kuhusiana hilo. Je, unaona kipindi hiki ambacho rais hakuwa, kuna kitu kilikoseka katika mawasiliano kwa Wakenya ndio mambo yakaharibika Jumatatu ama namna gani? Nafikiri yale yote yaliyofanyika ni mambo yalipangwa kwa kina. Sijaona tukizungumzia sana, lakini matamshi ambayo tuliyosikia kutoka kwa Kimani Ichung'wah na mwenzake na naibu wa rais Rigathi Gachagua, kulikuwa na wabunge wengine kama Jane Kihara, yale mambo walioyataja pale, wakitoa vitisho kwamba iwapo biashara zitavamiwa basi hata sisi tutavamia shamba za Kenyatta. Hatujauliza, lakini hata hao watu hawajakamatwa, hawajafika mbele ya DCI waweze kujibu maswala, kutueleza walikuwa wakimaanisha nini wakisema watavamia. Kwa sababu ni matamshi yao wenyewe, wamesema tutavamia. Hawajaitwa mbeleni kupeana maelezo. Na hiyo sio njia ambayo inafaa kuendeshwa mambo hapa nchini. Kwa upande wangu ningesema ikifika mambo ya mashamba, na kubaliana kwamba kweli kuna tatizo la shamba kihistoria. Na kwa maoni yangu kibinafsi, nafikiri haifai familia moja ama mbili kumiliki mashamba kwa kiasi ambayo tunaona sasa. Na hilo ni jambo lingefaa liangaliwe kihistoria, kwa sababu wakati tulipokuwa tukipokezana uongozi kutoka kwa Uingereza kuja Kenya, viongozi hawakufaa waingie waanze kujigawia mashamba. Hiyo ndio haikuwa lengo la wananchi. Lengo ilikuwa kwamba tupate uhuru. Kama kulikuwa na mashamba mengi ambayo hayakuwa na wamiliki, hayo yangeweka chini ya umiliki wa serikali. Kama kulikuwa na yale ambayo yalikuwa yamenyakuliwa kutoka kwa wananchi wakati yule mkoloni alipokuwa ameingia katika taifa letu, hayo yangerudi kwa wenye mashamba yale. Kwa hivyo hilo ni tatizo ambalo linafaa kutatuliwa, na kwa kweli nakubaliana na mwenzangu vile alivyosema kwamba tusipoyatatua haya kwa kisheria na kupitia kwa njia za uongozi, wananchi watayatatua, na watayatatua kwa njia ambayo si nzuri sana.
Omoke, labda pengine hapo tu tutaweka wazi kwamba bwana Omoke anasema kwamba ni mambo yalikuwa yamepangwa, lakini kwa sababu uchunguzi haujafanywa tutasema ni hisia zake, isipokuwa matamshi kweli yalikuwepo, na kuna hisia kwamba huenda matamshi yale kama alivyosema B Cynthia kwamba unaweza toa matamshi ya mdomo kitu kitokee uunganishwe na hicho. Kwa hivyo matamshi kuna uzito fulani. Bwana mtu umesema uliona hiyo picha kwa mtandao. Saa hiyo huwezi kuipata. Inasemekana kwamba ilifutwa baadaye. Imefutwa kwa nini? Hapo kuna jambo. Shikilia tu hapo. Kidogo tu bwana Morare, kidogo lazima tuungane na wanahabari wetu nyanjani. Mtazamaji, unachokiona katika runinga yako huku ni Mathare, lakini sasa nataka tukupeleke moja kwa moja hadi Jakaranda. Amefika kule amefika Mathare. Amefika Mathare Sydney. Naam. Sydney Chazima, labda tujuze kabisa ni kipi kinachoendelea upande wa kwako. Naam Frida, kama ulivyoniuliza swali hapo awali sikuwa na kupata vizuri, lakini sasa nimeweza kufika katika eneo hili katika mtaa wa Mathare ambapo kumekuwa tu na mvua ya mawe. Mvua ya mawe kutoka kwa wale mashabiki wake ama wafuasi wake Raila Odinga ambao wamekuwa wakikumbana na polisi. Bururadhi ni kitu, vichwa za machozi vinaweza kupigwa hapa, ndiposa unasikia kwamba na kohoa kidogo, lakini kumekuwa na makabiliano baina ya polisi wa anti-riot na wakazi hao unaoona katika picha hizi ambazo mpiga picha wangu Nyongesa anazipiga hapa. Makabiliano haya yameweza kuendelea kwa muda wa nusu saa hivi, na ni vijana tu wanaoishi katika mtaa huu ambao wanaweza kuja, unaona hata shughuli wanaendelea kurusha mawe huku, na polisi wameweza kuwazuia wasifike katika barabara hii ama lami hii ya kuelekea katika ile kambi ama kambi ya jeshi ya Moi Forces. Na tunaposoma hapa tunaweza kuona kwamba ni vijana wadogo hawa, na wamejipanga katika makundi ambapo wanakuja katika kundi moja, wanarusha mawe, wengine wanarudi tena wanakuja, na tunaeleza kwamba ni kama wamejipanga sana katika shughuli hii ya kukabiliana na polisi. Na unaweza kuona katika upande huu wa kushoto, ukienda kupiga picha upande huu Nyongesa, unaweza kuona kwamba polisi wameweza kujizingira hapa nyuma, kwa sababu waliweza kutupa kitoza machozi huko kikarudishwa. Sasa wameweza kujizingira hapa, na muda tu ukipotea kidogo ama polisi wakitulia kidogo, unaweza kuona kwamba vijana wanazidi kusonga hivi wakiwa wengi sana. Naam, sitaweza kuongea sana kwa sababu nimegubikwa na machozi, na Frida na Loft naomba mchukue kiasi ili niweze kupumzika kidogo. Pole sana. Pole kaka Sydney. Anasema kwamba amegubikwa na moshi ambao umeleta machozi, vile vile ni gesi ile ya kutoa machozi ambayo inarushwa na maafisa wa polisi kujaribu kuwatawanya na kuwazuia hawa mabwana ambao sijui Frida, unaona wakipishwa kuingia jijini kipi kitafanyika? Watakuja na haya mawe ama wataacha kule? Ni kama watakuja na haya mawe, kwa sababu walivyogusia Sydney ni kwamba kuna mvua wa mawe. Na kama unavyoona hiyo barabara sasa inakaa ni kama ni mawe kila mahali. Yaani ile carpet na tiles imewekwa ni mawe. Lakini swali ambalo tunataka kujiuliza, kwa nini watu wanapura mawe? Na maandamano ilikuwa ni maandamano ya amani. Tokeni museme shida zenu, kazi iendelee. Unasemaje? Na Msiti alikuwa akizungumza tukamkata. Anauliza Frida, kwa nini watumie mawe waandamanaji? Wacha niseme hivi. Maana ya maandamano na vile unaona watu wanajitokeza wengi, tuko na shida ya watu kuwa na kazi. Wachache ambao wanafanya biashara ndogo, lakini wachache sana wako na ile ya shughuli ya siku ya kupata riziki. Watu wachache sana. Kama huko bodaboda ama una kakioski kako ama kama huko makanika ama nini, watu wengi hawana kazi. Ndio naona kwamba maandamano ikija wengi wamejitokeza. Ni hao wenye wanakaa tu mtaani na hawana kazi. Na sasa tumeona mapicha nyingi ambao ni kama mchezo wa paka na panya, kwa sababu kunakuwa tena na half time. Tumeiona kwa runinga na kwa mapicha nyingi kwa social media ambayo tena utakuta kwamba wakikuwa na hiyo half time, wacha niseme ni half time, utaona kwamba hawa polisi tu na hawa wananchi wanakaa kwa pamoja, wanatafuta penye kuna maji. Mama mmoja wako na kioski yake pale, atawatolea chupa ya maji, wote watatumia hiyo maji pamoja, alafu tena shughuli tena itaanza. Ni kama mtu atafuliza firimbi
Ni kama sasa mchezo wamefanya kama ni mchezo. Yeah. Tumeona wananchi pia wanaelewa askari, kwa sababu tuliona picha ingine nafikiri ilitoka kule Mombasa ambao kulikuwa na mmoja wao ambaye alikuwa amelemewa kidogo, sijui alikuwa mgonjwa, mlevi ama nini. Lakini wananchi waliweza kumsaidia, wakamletea maji, hata mwenzake polisi askari akamtoa kwa bunduki, alikuwa bado ako na bunduki yake. Na tukaona kwamba wananchi pia wanasaidia askari, lakini askari nao wamelemea wananchi sana. Na hizo matia gas na hii hasa risasi. Lakini hapa, kutumia risasi hapa ambao inaweza kuua. Hiyo ndio kitu ambao sisi kama wamama tunalia. Tunalia isifanyike. Nasema sio mama, mwananchi yoyote tunalia kuona damu inamwagika kwa hii maandamano. Lakini hapa jinsi askari walivyojitokeza na kuweka ukingo kwamba wasipite, kwa nini wasitie amri wageuke na warudi watokako? Ni lazima gani kuingia jijini? Kwa sababu leo ni siku ya maandamano, wanataka kutimiza lengo lao. Lengo kama wanasema mimi natoka hapa Nairobi naenda Busia nyumbani, nataka nifike nyumbani. Sitaki nifike Naivasha ama Kericho alafu napata kizuizi. Kwa sababu niko na shughuli, niko na barua. Tulikuwa tunasema tuungane na wenzetu tupeleke hii barua. Kwa sababu tayari viongozi wamewaambia tuko na barua ambayo tunataka kupatia rais, ambayo tumeandika hii malalamishi yetu. Wacha tufike pale apokee hii barua alafu tuone vile anaweza kuitatua. Mpaka wa saa hii sidhani kama memorandum imefika hata kwa DC yoyote, kwa hizi makaunti zingine imezuiliwa kufika. Kuna jambo rais alisema, na labda bwana Jim utaweza kugusia hilo. Rais alisema kwamba upande wa upinzani kuvaa masufuria kwenye vichwa haimaanishi kwamba bei ya unga itashuka chini. Na vile Bi Cynthia anasema ni kwamba wanataka kufika mjini angalau wafike kwenye ikulu watoe shida zao. Lakini sisi kama wanahabari tunafanya kazi yetu. Tunapeperusha moja kwa moja kuona ni kipi kinachoendelea. Je, ina maana kwamba kufikia sasa rais hajapata ujumbe? Pengine amepata ujumbe, lakini kwanza acha nikwambie, kuna 2018 wakati ambapo Raila alikula kiapo kule Uhuru Park. Polisi hawakumpiga mtu yote tear gas. Polisi walisimama, Wakenya wakatembea, wakaingia pale Uhuru Park. Ni wanahabari tu ndio walizimwa kupeperusha hiyo siku, lakini watu waliingia kule Uhuru Park, Raila kakula kiapo na watu wakaenda nyumbani. Ilikuwa ni siku ya amani kabisa. Kwa hivyo wakati ambapo polisi wanasema ya kwamba maandamano haifai kufanyika, umesema ya kwamba maandamano ni illegal, ni haramu. Umesema maandamano ni haramu. Lakini ni sheria gani ambayo umetumia kusema ya kwamba maandamano ni haramu? Hakuna sheria yote inayokupa ruhusa ya kusema maandamano ni haramu. Bora ulipiwa ile notisi, unapaswa ya kwamba uwapatie watu usalama. Huyu ambaye ni IG wa polisi Japhet Koome, wakati huo 2017-2018 baada ya uchaguzi, yeye ndiye alikuwa komanda hapa Nairobi. Na unakumbuka zile rabsha ambazo zilikuwa hapa Nairobi wakati wa People's Assembly. Watu wengi walikufa hapa Nairobi kwa mkono ya polisi. Mara nyingi tunapokuwa na maandamano kama hii na kupoteza maisha ya watu kama vile Cynthia anasema, si waandamanaji huwa watu, ni polisi huwa. Watu wengi takriban 90% ni kufa kwa sababu ya pigwa risasi na polisi. Si waandamanaji kupiga watu wengine. Kwa hivyo ni nani ambaye analeta athari ya kimaisha? Ni waandamanaji au ni polisi? Na unakumbuka ya kwamba High Court wametuambia ya kwamba polisi wanapoenda kushika doria sio tu kulinda mali, kwa sababu mara nyingi sisi husikia wakisema ya kwamba hawa watu wanakuja kupora mali. Kati ya mali na maisha ya binadamu ni gani ambayo tunastahili kuilinda? Ni maisha. Na hata High Court imesema kwanza kabisa ni lazima tuhakikishe ya kwamba maisha ya kila Mkenya imelindwa, kisha tuangalie mali ya watu. Lakini mara nyingi tunaona ya kwamba polisi hutumia nguvu za kuzidi. Jim, kuna bwana hapa amekamatwa, labda kukata kidogo kauli. Ni mmoja ambaye labda atalipia gharama ya wale wenzake, manake si peke yake, nyuma pia kuna baadhi ambao wamekamatwa moja kwa moja pale walikamatwa kifumaniwa wakirusha mawe, na ndo picha ilivyo pale ambapo, lakini kule nyuma bado kuna wengine ambao wanaendelea na shughuli zao. Isipokuwa huyu mmoja ndo amekaribishwa hapa, labda atakuwa anaingizwa kwenye ile gari
unajua lile kanta lile Frida linajulikana maarufu kama Mariamu. Naam. Huenda watasombwa pale na kuweza Wewe ni kama Mariamu ushaingizwa. Jamii usinifanye nicheke matangani. Ni nini? Naam. Makosa gani ambayo huu bwana ataandikiwa? Huu kijana ataandikiwa. Manake tuliona yule Gaucho, yule ambaye ni rais wa bunge la mwananchi, aliposhikwa na kufikishwa mbele aliandikiwa kwamba robbery with violence. Naam. Na akauliza robbery ukisoma ile judgment ambayo ilitolewa na koti, koti waliambia polisi ya kwamba huwezi kuja hapa na hekaya za bunwasi na hadithi na zilikuwa zikawa bila kuwa na any evidence. Kwa hivyo huu bwana yeye alikuwa anataka kuandamana, polisi wamekataa haizi kuandamana. Lakini Ajima nikitazama pale nimeona binti anapita. Ndiyo. Na amepita katikati karibu na polisi tu akaelekea akafuata shughuli zake. Hajashikwa, hajakamatwa. Kwa nini akamatwa huyu kijana ambaye tumemwona amekamatwa? Tungependa Sydney labda tazidi kwa sababu yeye ndio yuko ground. Wacha tumrushie bwana Morara pia maana yake amekimya kidogo. Mbona kamatwa yule binti amepita ameelekea shughuli zake akaachwa kaenda? Ni vurugu tu ya maafisa wa polisi. Wanavuruga mwananchi. Kwa sababu hao wananchi mbona hawajamvuruga yule binti aliyepita? Na kuna waraia hapa wako wamekaa na askari pia. Wanazungumza pale ni kama kuna kikundi kingine kule na kuna kikundi kingine huku. Sasa hapo kuna mirengo pia. Morara. Nafikiri tu ni hiyo kukosa utaratibu kwa upande wa maafisa wa polisi. Kwa sababu hata wenyewe wajui wanafanya nini. Wametuma kwamba nenda pale mkafunge watu wasipite. Kwa hivyo unaona wanashughulika sana na wale wenye wanaweza kutoka. Kama wanashughulika na wale ambao wanaweza kutoka kwenye mtaa ule, lakini wale wanaingia hawana shughuli nao. Lakini wale wenye wanaweza kutoka upande ule wanafikiri hawa wanakuja kwenye katikati. Kwa hivyo pengine wangewapa usalama wawaelekeze. Mnaenda wapi tunawalinda. Hivyo tu. Bora usibe mali ya mtu, wewe enda unakokwenda tuwafuata mpaka kule. Lakini nataka tusijifanye ni kama hatuoni picha ambayo inakuja moja kwa moja kutoka Mathare. Ni kwamba hawa ambao wanaandamana pia wanarushia polisi mawe. Na kumbukeni kwamba hawa ni wajomba, hawa ni wapenzi. Baba za watu na tumeonyesha sana kidole cha lawama polisi, lakini pia polisi atajikinga vipi? Lakini nafikiri Frida, kabla hata tuwaelekeze wanajopo wetu wajibu, ni kwamba iwapo unataka kuwa hujaji wa kuweza kujaji kesi hii ilifaa sana uko pale mwanzo akianza ujue nani kaanza. Alianza kurusha mawe kwanza ama alianza kurushiwa kitoa machozi? Nani anajitetea, nani alimchokoza mwenzake? Nafikiri hapo ndo tunaweza kupata sasa suluhu kabisa, tuseme nani mkosa nani mkweli. Hujaji unasemaje? Mimi si hujaji. Mwenye uko ground ndiye anaweza kusema, lakini aliye ground ndiye anaweza kutuelezea nani alirusha mawe ya kwanza. Lakini kwa kufunga ile njia, huyo mwenye kufunga njia ndio mchokozi. Hata ukikumbuka siku ya kwanza haya maandamano yalipoanza, wakati Mheshimiwa Raila Odinga alipokuwa akitoka kwenye hoteli la Serena, alipotua akiingia kwenye barabara, basi askari wakaanza kunyunyuzia maji, wakaanza kunyunyuzia gesi ya kutoa machozi. Kwa hivyo unaona kweli askari ndio wachokozi. Hata ukikumbuka Jumatatu hii ambayo imepita. Naam. Wakati Raila alikuwa katika pita zake katika sehemu za Lang'ata, Kibra, mahali popote tu alipopita anakutana na gesi ya kutoa machozi na maji ya kunyunyiziwa pale, kufungiwa barabara. Kwa hivyo mchokozi kweli ni nani? Isipokuwa ni kwamba ni hawa maafisa ambao pia nafikiri ukiwapata uwafanyie mjadala kama huu. Wanaweza kukuambia ukweli kwamba hata wao tulete labda afisa mmoja hapa na mwandamanaji mmoja. Ingekuwa vizuri Jumatatu ijayo. Ingekuwa vizuri tufanye mdahalo mpevu. Ingekuwa vizuri kama sasa wakati wanafanya mahojiano waulize pia mnaonaje hii shughuli inaenda vipi? Mnaweza kuacha wananchi waendelee na shughuli zao, muwapatie tu salama. Lakini ningependa pia kusikia kutoka kwa Bwana Jim, ukidadisi tuseme utekelezaji wa nafasi ya askari katika haya maandamano umekuwa vipi? Na pia Jim akijibu pale, tumeshuhudia pale kwamba kuna gesi ya kutoa machozi ambayo imetupwa kutoka upande wa raia. Kwa hivyo huenda ikawa wako na akiba zao pia. Iwapo walizichukua juzi hazikulipuka wakaficha, lakini kuna moja imerushwa. Wamezitoa wapi? Na Jim swali lake. Utekelezaji. Kusema kweli ofisa wamejaribu. Na nasema wamejaribu nikiangalia historia yao. Nikiangalia historia ya polisi, maandamano zilizopita, raundi hii wamejaribu sana kutosababisha maafa. Kunao watu wawili watatu ambao
Kifo chochote, iwe ni mtu mmoja wawili, haifai kufanyika, lakini naweza sema ya kwamba wamejaribu sana. Lakini ukiangalia hawa waandamanaji, kuna pande ya serikali na pande ya Azimio. Picha tunayoiona sasa, wanaazimio wale ambao wanapanga hizi maandamano wanafurahia sana picha hii. Naam. Manake picha hii inaonyesha ya kwamba watu wanataka kuandamana na serikali imekataa watu wafanye ile haki yao ya kidemokrasia. Aha. Lakini upande wa serikali pia wanapenda sana hii picha. Manake hii picha inaonyesha ya kwamba hawa watu tukiwaacha waandamane wataenda kuharibu mali ya watu na pengine watasababisha vifo. Naam. Kwa hivyo pande zote fahali wale wawili ambao wanapigana hapa wanafurahia. Wote wanapimana nguvu. Wote wanapimana nguvu kwa sababu serikali wanaweza ile tunaita monopoly of violence kutumia askari. Lakini upinzani pia wana watu. Na tukiangalia ile polisi, ukiangalisha polisi na watu wako wengi kuliko polisi. Kwa hivyo mara nyingi vita hivi hupiganiwa hivyo. Ni wale wanaopinzani wanasema ya kwamba hata sisi tuonyesha ya kwamba tuna nguvu. Na nguvu yetu iko na watu. Na serikali watasema sisi pia tuna nguvu. Na nguvu yetu iko na polisi. Kwa hivyo wataendelea hivi hadi pale ambapo watagundua ya kwamba haya, mimi nimewacha sasa vita. Njoo tuzungumze. Naam. Wacha nichangie hapo kidogo venye amesema serikali inaweza kufurahia pia. Sidhani kama wanaweza kufurahia. Kumbuka kwamba leo ndio siku ambayo rais anarudi kutoka kule ng'ambo. Na picha ambazo yeye yuko anazungumza, muje muweke pesa zenu muwekezaji hapa kwa nchi yangu. Na picha zinarushwa kwa runinga, kwa hizo media ya huko ya kimataifa ikionyesha picha kama hii. Sasa wewe unazungumza hiki na unasema huko kwetu kumetulia, kwetu ni pazuri, muje, lakini picha ambazo wanaona ni mbaya. Na kumbuka kwamba pia wako na wananchi wao ambao wanafanya kazi hapa. Na pia sasa labda hawawezi kutoka penye wako. Wote wanafanya labda kazi kule Gigiri ama kwa hizo embassy. Ndio wako kama house arrest. Hawataki kufika kwa barabara. Hata kuna mabarua kati yao zinatembea, msitoke leo, ni siku ya maandamano. Alafu huku unasema muje muwekeze pesa kwa hii nchi. Sidhani kama serikali inaweza kufurahia picha kama hizi kwa sababu tunapoteza. Imegharimu rais na delegation yake kwenda Belgium, imegharimu ndio hiyo tena amefika Germany, kuzunguka hiyo yote inagharimu sana. Na hiyo delegation yote alafu unakuja mikono tupu. Ni kazi kama kazi bure. Mtu wa hekima ataangalia aone kwamba hapa opposition mpaka kuwe na njia ambayo tunaweza kuwa engage, tufanye mazungumzo, tuone kwamba tunaweza kusuluhisha hii maneno aje. Napenda kauli yako Cynthia, manake inatuelekeza katika suluhu labda tutalitoa namna gani, lakini umetaja vizuri jana balozi 7 zilitoa taarifa kwa vyombo vya habari zaidi wakiomba kwamba kuwe na makubaliano, mazungumzo ya amani. Na pia tukamuona yule senator wa Marekani bwana Chris Coons ambaye inaaminika kwamba alitumwa na rais Joe Biden kwamba aje alete makubaliano labda na mazungumzo na maridhiano. Tulimuona alitumika wakati ule wa Raila na Kibaki, kukawa na amani. Pia Ethiopia na Sudan ametumika kwa kiwango fulani kule kote katika nchi hizi mbili tofauti kuleta amani kati ya upinzani na serikali ambayo iko pale. Na hatujui kama safari hii ataweza kuzaa matunda bwana Coons, manake tuliona jana akijaribu kumfikia Raila Amolo Odinga katika haya mazungumzo, lakini kabla hapo Raila alikuwa amesema kitu na sijui kama picha hizi alikuwa amewasuta. Sijui kama tunaweza pata kauli yake mwelekezi wangu ama picha hizi zimechukua nafasi kubwa ya runinga yetu, lakini alichozungumza Raila ni kwamba aliwasuta jamii ya kimataifa. Akawaambiaje Frida? Aliwasuta na kuambia kwamba waachane naye kwa sababu huu ni uhuru wake yeye kama Mkenya kuandaa maandamano. Kule kwao wanasema wakitafuta demokrasia na haki yao ni sawa, lakini hapa Kenya anasema ni makosa. Ni tu kusema pilipili usioila wewe ya kuashiani. Morara, labda kwako, je, unaona huu msukumo mpaka jamii za kimataifa? Tumeona hapa Kenya wanaomzingira rais wanasema hatuna haja, mnatafuta mlango wa nyuma kupata nusu mkate. Jamii za kimataifa sasa zimeingia, lipatikane suluhu anavyosema Cynthia. Nafikiri kabla kwako kidogo mwelekezi wangu anasema tumsikize Raila alichozungumza kuhusu jamii za kimataifa alafu ujibu. Naam. Hao nchi zingine ambao wanasema ni demokrasia, hao yote wakati huu
wameangalia pande nyingine. Kwao haiwezi kufanyika, lakini hapa wanasema ni sawa sawa. Tumewaambia hao nchi zingine wajini wa Kenya wasuluhishe mambo yao kama wa Kenya. Sisi ni wa Kenya na tunaweza kusuluhisha shida zetu kama wa Kenya. Nafikiri kabla ya jibu, hebu tusikize ya Owalo akizungumzia mambo ya mapatanisho. Tusikize. Naam, kauli ya Owalo. Under no circumstances will the current government be cowed into submission through acts of violence and intimidation which are outside the confines and ambit of the law. If it has happened before that through acts of violence and intimidation we have ended up with Nusumkati government, if I may use that phrase, it does not mean that it will happen with the current government or any other government for that matter in the foreseeable future. Frida, Senator Chris Coons ataweza katika mazingira haya? Tumpate Bwana Morara. Nafikiri Owalo tu ni kiburi kinachomsumbua. Kwa sababu anavyozungumza hivyo, yeye sio rais wa taifa letu. Yeye tu ni ambaye aliteuliwa kusimamia wizara ya teknolojia. Afanya kazi ambayo iko katika ile wizara. Na ashughulike na hayo ambayo yaliyo kwenye wizara yake. Yeye ambaye anayazungumzia hana hajachaguliwa na mtu yoyote. Yeye si mtu ambaye alikuwa kwa njia yoyote. Nafikiri yale anayofanya yananikumbusha wakati wa Matiang'i, wakati alipokuwa katika ile wizara ya usalama. Alionyesha kiburi kama hicho, ongea mengi, lakini sasa yuko wapi? Hizi kazi unazifanya kwa muda, lakini unapozifanya kumbuka kwamba kesho utakuwa kwenye ile kazi, kutakuwa na mtu mwingine. Kwa hivyo ongea kwa na unyenyekevu, kwa sababu wewe unaposimamia kule katika ile kazi, ukisoma katiba inasema kwamba ukiwa wewe ni mtumishi wa umma unashughulikia wananchi wote. Kwa hivyo nafikiri anayoyazungumza hayana maana, yeye afanye kazi ambayo iliyopo katika wizara yake. Katika mambo ya Senator Chris Coons, ni vizuri wakati, kwa sababu tunaishi katika jamii ya kimataifa. Kwa hivyo wakati mambo yanavyoanza kuenda mrama katika taifa letu, inabidi zetu kama Marekani wataanza kujiuliza kuna nini, kuna nani kule kwenye taifa la Kenya. Tunawezaje kusaidia wananchi wa Kenya waweze kuwa na amani? Ni hali tu ni kama rafiki. Wewe ukiwa na rafiki yako umesikia amepata tatizo, utakuja kuangalia. Naam. Uweze kuona kama mtaweza kutatua vipi. Naam. Frida, naona pia Cynthia Mutere ametumwa kutoka Busia kuja Nairobi kutafuta amani. Sasa sijui Cynthia, kama unaona huu mwenzako Chris Senator ametoka Marekani, ataweza katika kauli na misimamo hii tunayoitazama? Ataweza, kwa sababu ameanza mazungumzo, anaenda huku anaenda huku. Huku anasema hatutaweza kuongea na hao. Huku anasema wacha sisi tusuluhishe maneno yetu vile sisi tunajua. Kumbuka kwamba mwaka wa 2008 tulipotoka kwa hiyo ghasia ya uchaguzi, tulipata group of eminent African personalities ambayo iliongozwa na marehemu Kofi Annan. Kofi Annan ambao walikuja kusuluhisha. Jana tuliona mabishop na kanisa ya Katoliki wakizungumza na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tumeona kwamba hata akina Gachagua na akina Ichung'wah wanaongeanga kutoka kwa jukwaa ya kanisa Jumapili. Sasa hizi makanisa ambazo zinawapatia platform ya kuongea vile wanaweza, na hawa ambao wameanza kuongea, wacha kanisa basi ijaribu kuwa wale ambao wanaweza kuongea na upande huu na upande huu. Kila mtu ako na msimamo wake, lakini itabidi mmoja ashuke chini. Mmoja ashuke chini na tuwe na ile utaratibu wa engagement. Na ndio maana nasema ile memorandum ya rais mwenyewe alianza kusema kuwe na official opposition, kuwe na structure. Kuna structure in government. Na wao wanasema wao ndio wako serikali na watakuwa hapo kwa miaka 5. Kwa ni kama rais kuna kitu anataka, lakini wenzake pia wanamzingira, wanazuia kitu. Hatuwezi kuwa na opposition ambao ina operate hivi for 5 years. Kwa sababu wako wanafanya kazi yao, wako wanapinga, wanasema bei ya gharama ya maisha iko juu sana, tuandamane. Amwezi tu kufanya IBC nyinyi peke yenu, tunaandamana. Sisi tunajua kwamba hizi servers zikifunguliwa ndio msema kweli. Kwa sababu watu wako wanaonesha, jua ni nusu nusu.
ni nusu. Sasa opposition wako na nusu ya nchi na serikali iko na nusu ya nchi. Aha. Serikali kama inataka kufanya kitu ya haki, ifanye kwa utaratibu. Vile wako na structure, opposition pia iwe na structure na kuwe na formula ya engagement. Engagement yetu haiwezi kuwa hii ya kufanya maandamano. Engagement iwe ile yenye tayari tuko na historia ya engagement ya serikali. Ilikuwa ya IPPG. Ilikuwa parliamentary group meetings. Wabunge wenyewe. Nimesema wa kanisa ianzishe. Nilisema 2008 tulikuwa na Kofi Annan. Labda vile tumeona kidogo hao mabishop wanasema ama wanakanisa wanasema, tunajua kila mtu amechukua mrengo fulani. Hata kwa makanisa, hata maaskofu wako na kwa mrengo fulani. Hata ukiona hao vile wanaandamana hapa, kuna mrengo hapa. Unaona wenye kuna raia ambao wako na askari. Hiyo ni mrengo ya Kenya Kwanza. Tunajua hivyo vizuri sana. Na tunajua vile wenye wanarusha ni unaleta maandamano studio. Kila mtu yuko kwa mrengo. Kila mtu, lakini niko nasema serikali engage opposition. Wako wanasema wanafanyanga hii maandamano ndio tuweze kuzungumza, wanataka nusu mkate. Hapana, hatutaki nusu mkate. Tunataka demokrasia ambayo inafanya kazi. Wewe fanya kazi lakini na kucheck. Ni vile tu saa zote ukisikia hata wanasiasa wakileta mfano, wanaletanga kama mechi ya mpira. Kwa hivyo unajaribu kusema ni kwamba unatabiri handshake nyingine. Sio kama handshake. Sio handshake kwa sababu sana kila mtu anaongea juu ya handshake. Tunataka structure in opposition na tunataka structure of engagement. Na sio handshake. Handshake ni kama handshake ni kama kusema kuna truce. Yani maelewano ama maridhiano, lakini ya kupoesha hii hasira nyingi, watu wapoe, lakini sio ati sasa opposition inaingia kwa serikali kufanya pamoja. Ati kila ukianza kukosoa serikali unafanya, ni kazi yako kama opposition kukosoa ndio irekebishwe iwe nzuri sana kwa mwananchi. Lakini njia ya ukosoaji ndio hiyo ninasema. Njia ya ukosoaji haiwezi kuwa hii maandamano. Jim, njia ya ukosoaji anasema ndio mbaya, lakini kitu kifanywe. Njia ni ipi? Lofty, shida yetu ni ya kwamba tuna wanasiasa wakora sana. Na wametuonyesha kutoka 2007 tulikuwa na zile agenda ambayo amezungumza Kofi Annan, alikuwa na zile agenda 4. Na agenda ya mwisho ilikuwa ni ya kwamba tukue na zile mikakati kama vile tulete katiba mpya, tuangalie maneno ya mashamba, tuangalie jinsi ambavyo tunaweza fanya idara ya polisi na jinsi zingine, dhuluma za kihistoria. Hawa wanasiasa hawa wote ambao sasa wanatusumbua, wote walikuwa pale 2007. William Ruto alikuwa pale. Raila Odinga alikuwa mrengo mmoja. Na wote walikuwa mrengo mmoja. Uhuru Kenyatta ambao wanamtaja alikuwa pale. Kwa hivyo hawa watu ambao wanatusumbua sasa wamekuwa katika ulingo wa siasa kutoka 2007. Kwa hivyo ni Waarabu wa Pemba hao unasema. Hawa ni Waarabu. Hawa ni watu ambao hawana ile interest ya Wakenya katika mioyo yao. Ile ambayo tumeona kwao kutoka 2007 hadi sasa ni ya kwamba wamekuwa mabwenyenye zaidi. Wamechukua nguvu za wamekuwa na zile ngazi za kiserikali nyingi zaidi. Wametajirika. Hiyo ndio ambayo tumeona. Lakini zile issues ambazo zilisemekana, other than ile constitution 2010, hakuna jambo lolote lingine ambalo wamefanya. Lakini bwana Jim, kama ni Waarabu wa Pemba, basi mbona wa Kenya bado mkiingia debeni ni wale tu ambao mnawachagua? Mbona Jim akijitoka mbona Wajakoya hakuchukuliwa? Ni maana wana pesa. Na Kenya, kama una pesa hata uwe mkora utachaguliwa. Kama una pesa hata uwe mzuri aje, kama mimi sina pesa, hiyo ndio maana sijachaguliwa. Wale viongozi wazuri, wale viongozi wazuri na useme kama ni tofauti na huyu mwenzangu Jim, wewe ulichaguliwa. Sisi kwamba una pesa. Unaweza kusema hakuna chochote ambacho kimefanyika kama tuko na katiba mpya ambao wewe mwenyewe umeangazia. Ameitaja hiyo katiba. Umeitaja mwenyewe. Nimesema katiba ndio tu ambayo tumepata. Kidogo tu Cynthia. Katiba ndio ambayo tumepata. Mbali na hata utekelezaji wa katiba hiyo imekuwa ni shida. Tumekuwa na ndio mwingi. Wale watu wote tumekuwa na Raila Odinga 2017 2022, lakini hakuzungumzia hata jambo moja kuhusu
utekelezaji wa kazi ndani ya IEBC ambayo ilikuwa tetezi lake kubwa sana katika kesi 2017. Aliketi akapenda sana na akaenjoy zile serikalini, akiwa serikalini. Akiwa serikalini. Alafu sasa tena narudi nasema IEBC lazima itekelezwe vizuri. Lakini ulikuwa na nafasi ukiwa na rafiki yako Uhuru Kenyatta. William Ruto huyu ambaye sasa anasema ya kwamba tunahitaji nafasi ya kiongozi wa upinzani, yeye alipinga katiba, na wao ndio wale watu ambao walipinga sana zile vipengee ambazo zilihitajika kuweka hiyo nafasi ya kiongozi wa serikali katika constitution, na tukakuwa na ile tunaita leader of majority na minority. Kwa hivyo hawa watu ni wakora, na Wakenya tunastahili kuona kama wakora, na si tu wakatae kwa sababu ni wao tu ndio tuko nao, lakini tukatae ile incitement ambao wanajaribu kutupatia, kwa sababu hii ni incitement. Na ni pande zote. Nimesema serikali wanajaribu kuincite wananchi kutumia polisi ili wale watu wa Kenya Kwanza waseme hawa watu wazimio wanataka kuharibu mali yetu, kwa hivyo tuwapige. Kuazimisha makali kikwako wewe Bwana Jim, ni kwamba Wakenya hata siku ya maandamano wangesalia tu nyumbani? Ni ya kwamba Wakenya siku ya maandamano, kama ninayo sababu ya kuandamana mimi kama Jim India, niende niandamane, lakini sio kwa sababu ya Raila Odinga na kufungua sava na Ruto must go. Cynthia mjibu sasa, nafasi ni yako. Ameguzia hapo hiyo kufungua sava, na ndio haki niko nasema kwamba ni electoral justice ambao watu wanatafuta. Unasema sava ndo kuna shapo, kwa sava ndo kuna shida. Saa hii kwanza hatutaweza kukubali kuingia kwa kura 2027 na hii IEBC ambao mrengo mmoja ndio iko inawaunda. Haitawezekana. Kwa sababu basi tutawaachia tu vile Supreme Court ilisema basi turudie kura. Nafikiri ilikuwa Chief Justice aliyekuwa mbeleni, Chief Justice Maraga aliposema turudia, alafu hatukurudia kwa sababu tayari unajua system yenyewe ishapanga. Sasa uende kufanya ni kazi bure ambao unaenda kufanya. Ndio vile ambao tunasema kuna ufisadi, na ufisadi unaanza kwamba hii IEBC ambao wako wanaunda kwa peke yao wenyewe. Haitakuwa kwamba watatufanyia haki. Tayari kuna wale ambao tunaita kama whistleblowers ambao tayari wameingia na kuona kwamba zile vitu ambao walileta na ile results ambazo zilikuja, kulikuwa na hitilafu fulani, kulikuwa na mabarcode ambao ukiswipe siji inakuletea results fulani. Hii yote tunaanza kuzisikia baadaye ya uamuzi wa Supreme Court. Sasa tuseme kwamba kiongozi wa Azimio akisema twende tufungue sava tena, tunaweza kupata hapa. Uogope kwa nini? Basi mfungulie, kama hatapata chochote na wewe mwenyewe unajua kabisa ulishinda. Ndio hizi sava fungueni basi muone chenye mnaweza kupata. Swali tu kabla tujachukua mapumziko yetu mafupi, imekuwa ni mara 5 ambapo kiongozi huyo ambaye anasema sava zifunguliwe amejaribu kuingia uongozini. Tatizo liko upande wa kwake ama ni hii sava kiukweli? Vile mzungu anaweza kusema ati you can't do the same thing the same way alafu expect different results. Uweze kufanya kitu hivyo alafu labda tufikirie vile tunaweza kubadilisha the entire electoral system. Tufanye tu kama South Africa, mixed member proportional representation. Tutoke kwa hii winner takes all, yani first past the post. Kuna hizi zote ambayo IEBC inafaa kuenda kufanya benchmarking huko nje, kubadilisha tu kabisa na kufanya tu tena, kwa sababu nafikiri saa hii wako wanaingia kwa kuingia kuona mipaka, kwa sababu inafaa kufanyiwa kila miaka 10 nafikiri. Na hii ndio pia wakati mzuri sana ya kuangalia kwamba 2027 tunataka kuingia tu kwa winner take all hii. Kwa sababu winner take all alafu nyinyi mkae tu kwa baridi, haitawezekana. Kwa sababu nyinyi mkae kwa baridi na mko na nusu ya inchi, ndio inatuletea shida kama hii. Sasa IEBC ambao inakuja inafaa kuangalia kabisa, tubadilishe kabisa the electoral system, ni electoral justice. Mara 5 unajaribu upati na shida iko pale, basi pale ndio kuna mdudu ambaye inafaa kutolewa, tuone kwamba tunafanya kazi yetu tofauti kabisa. Mixed member proportional representation. Mdudu ni hatari anavyozungumza Cynthia, manake mdudu akiingia kwenye tunda haliliki. Pacha wangu. Mdudu akiingia kwenye macho hutaona. Mdudu akiingia moyoni hutapumua. Mpigo wa moyo utakuwa na tatizo kidogo, ndo anavyosema Cynthia. Lakini huu mdudu yuko wapi? Mdudu akiingia akilini. Akiingia akilini hutafikiria, utageuka kwa robota na pamba akili yako. Naam, ndo hali ilivyo mtazamaji. Tumekuuliza swali kwenye mitandao ya kijamii, tumemuulizaje mtazamaji wetu?
yetu. Tumeuliza hili swali la je, unaunga mkono maandamano ya Jumatatu na Alhamisi kama suluhu ya kushusha gharama ya maisha? Tunaenda mapumzikoni, lakini hapa kuna mmoja amejiita yeye ndio hujaji. Akasema ukweli ni kwamba Wakenya pia hawajakomaa kuandamana kwa amani. Na matokeo ya kuachwa kwa hawa jamaa hatuwezi kuyajua mpaka waachiliwe wafanywe watakavyo, lakini ndipo hapo sasa maafisa wa usalama wanakisia kwamba huenda Wakenya wakafanya uharibifu ukawa mkubwa zaidi. Lakini kwa nini wanawakisia? Kwa nini umkisie mtu ambaye hajafanya uhalifu basi? Kwa sababu tumeyazoea. Tumeyazoea. Mshayazoea. Haya, tutachukua pumziko, tukirudi tunaweka jumbe zako kwenye kiwambo hapa tuzitazame ili tujue unazungumza nini kuhusiana na hili. Tayari picha ziko moja kwa moja kutoka Mathare, tumekuwa na za Kibera na tunaendelea kufuatilia matukio haya hata Kisumu kujua ni kipi kinaendelea kwa sasa. Turuhusuni jameni tupate angalau funda la maji, turudi muda si mrefu. This week on The Trend, we take you to the gospel according to Guardian Angel and Hope Kid. We get to celebrate and hang out with kids with autism. The Real Housewives of Nairobi have just added the cherry on the cake. Dr. Masitsa makes a debut on the show. I'm impressed. Get to learn some moves from the Crackers dance group. On the socials, Osoro on the Dex DJE, hosted by Amina Abdi Rabah. The Trend only on NTV this Friday from 10 p.m. Fruity freshness in every sip. This is The Greatest Show. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. It was me who found the illegal drugs hidden in that woman's desk. Natalia is not a drug dealer. That woman has your mind warped. They buy them a plane ticket and send them off with their new luggage. Did you say luggage? Their luggage, of course. Why hadn't I thought of it before? If Diego sent you here to defend that wretch, don't even think about it. Eleazar! Alberto, help me there! They're doing the same thing they did to Mother to me! You egotist! How dare you even ask these men for help? I will not allow you to talk to her like that. Head over heels. Cascadia Apartments at Two Rivers Development in Nairobi with an Easter offer of 500,000 shillings discount. Price start from 9.2 million. Call us today on 0742 342 722 or text Cascadia to 22365. Almost 250,000 people die on the road in Africa each year. Follow these safe steps and help save lives. Make sure you stick to speed limits. Slow down at high-risk areas like junctions and watch out for pedestrians. To avoid collisions, keep a safe distance. So when you're on the road, follow these safe steps and help save lives. We all have a role to play in road safety. Together, let's make Africa's road safer. Walk, walk, walk. Wax over! Busy biters, get down to snack business. When snacking is under attack, we'll be there to fight back.
Over the years, several men have been considered the epitome of the England footballer. Clean-cut, sporting, fair, and, of course, an excellent player. If there is one term to describe Harry Kane's season to this point, it would simply be record-breaking. Just last month, Kane reached 200 Premier League goals and broke Tottenham's all-time scoring mark, surpassing legendary Jimmy Greaves. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. Open your eyes, Diego. What more can you expect from a girl like her if her mother is a drug trafficker? Why don't you just You stay out of this! You just won the lottery for having seen me. Why do you say that? Because I'm going to pay for your silence. How much is it? How dare you do such a thing? How much? Think about all the things you're going to be able to get. Clothes, perfumes, luxuries that you can't give yourself. Now tell me, when did you touch the drug packages to get your fingerprints on them? Because you never did it in front of me? I didn't. Head over heels. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol. There was a directive to install public toilets on all Kenyan highways from like 3 years ago. And I'm sure kuna jamaa tu mahali anasikia story ya kujenga choo kwa barabara. Ako like, ai, kwani potholes ukuwa za nini? I've raised her in the industry. Nikatoto kataenda shule kakuje kameambiwa kameona kwa TV na everybody at 6 years. You're in class 1, right? Yeah, 1. Then akuja vunje sahani ya mamangu amame nitalipa ninalipangwa. Hey, I used to be paid in my account, but she used to have a control of it till I was 18. Oh really? Yeah. Na ulipata pesa yako vile ilikuwa? Niwaambie. Wewe. Santon, a fun new world of flavor. Fruity freshness in every sip. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama NTV sasa special, ikiwa ni Alhamisi ya maandamano. Ndio siku ya kwanza Alhamisi, mbali na zile Jumatatu mbili, maandamano ya Azimio la Umoja One Kenya. Raila Odinga anataka nini? Anataka saba ifunguliwe. Raila Odinga anataka nini? Anataka uteuzi wa makamishina usitishwe hadi ahusishwe, anasema unafanywa visivyo. Raila Odinga anataka nini? Anataka bei ya unga ishuke chini. Raila Odinga anataka nini? Anataka nini, Frida? Naye Mkenya anataka nini? Tuangalie Mkenya anataka nini kupitia mitandao ya kijamii. Mwana tumemuuliza iwapo anaunga mkono maandamano. Moja huyu anasema suluhu sio maandamano, tuipe serikali muda wa marekebisho ya uchumi takriban mwaka mmoja ama miwili hivi. Anaitwa nani huyu? Huyu anaitwa Lord's Chosen. Yaani amechaguliwa, ameteuliwa. Kuna kuchaguliwa na kuteuliwa. Huyu amefanywa nini? Huyu Chosen amechaguliwa. Wachache wameitwa lakini wengi wameitwa lakini wachache watauona uso wa Bwana. Huyu mwingine anasemaje? Siungi mkono jamani, hii inazidisha hali ngumu pia. Hii taharuki inazidi, watu wanakosa kufungua kazi zao kuhofia kuharibiwa, mboga matunda zinaharibika jamini njiani. Ningependa baba kwa utu uzima wake atumie busara ili kupigania wananchi, ana huruma kweli. Mimi naitwa Kirimo Junior. Amenigusa hapo. Amekugusa wapi? Hapo sana sana kwa matunda na mboga zinaharibika. Maana matunda ndo mambo yako wewe. Haya, huyu ni Mark. Hapa ili jina kidogo. Mark Agu Mchelsea. Ni mwana Chelsea huyu. Anasemaje? Anasema hizo siku kwanza hazikutosha, tunahitaji muda zaidi angalabu kila siku. Sasa sijui anamaanisha muda wa maandamano kama hizi siku
mbili Jumatatu na Alhamisi hazijatosha. Anasema hiyo dosing kidogo. Basi wacha tuongeze wengine. Ni kama anafikiria mpira wa Chelsea. Wapo zaidi. Orlando Odende anasema anaunga mkono, kwani ikiwekwa kila siku ni kama anasema ikiwekwa kila siku itakuwa bora zaidi. Kwanza ikiwekwa kila siku. Kuna yeye mwingine hapa wa Kenya hao. Huyu anasemaje? Elfa Sang anasema serikali iko miezi 6 baada ya kuingia ofisini, na natumai kwamba wanahitaji muda zaidi ili waweze kamilisha mipango. Asante sana Elfa Sang. Mwingine nani hapa? Huenda nikapata ujumbe wako Frida, pengine umekuja kwenye mtandao pia ukaandika. Hezbon Kamanda Mochengo anasema kwamba kimombo, I still wonder the impact it will bring, wacha nimrekebishe, to the next generation. Anasema nashangaa italeta uzito na athari kiasi gani kwa kizazi kijacho. Ni kauli yake bwana Hezbon Kamanda. Wakenya wamechangamka vizuri kabisa. Hayo ndo maoni ya Wakenya, na wako wengi zaidi mitandaoni. Tutakuwa tunarudi kuangalia zaidi. Kwa hivyo pia fanya hima, ingia pale mtandaoni, tumbukiza ujumbe wako. Tumeuliza Raila anataka nini. Sasa tunataka kujua Mkenya anataka nini. Naye Ibrahim Karanja anataka nini. Unataka nini? Mimi nataka amani nchini Kenya, lakini kwa sasa utamtaka Ibrahim Karanja. Tuambie uko wapi Ibrahim, tuambie wa huko wanataka nini, huko uliko ni wapi? Matambo, niko katika eneo la Upper Hill, haswa katika ofisi za Raila Odinga za Capitol Hill, na nachotaka mimi ni kufahamu mahali ambapo yupo Raila Odinga. Manake tangu asubuhi nimekuwa nikitafuta kuona iwapo kuna ishara zozote za kinara huyu wa Azimio. Tulikuwa katika afisi ama makao makuu ya chama cha ODM huko Lavington, Chungwa House. Vile vile nikaelekea katika makazi yake huko Karen, na sasa nipo hapa Capitol Hill katika afisi za Raila Odinga kuona iwapo atakuwa akitoka kutoka hapa, lakini kwa sasa bado hamna ishara zozote za kinara huyu wa Azimio na wale vinara wengine wa Azimio ambao amekuwa akiambatana nao katika maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea. Maandamano mawili tayari yameshafanyika. Leo ni ya 3 na ni Alhamis ya kwanza ambayo tunashuhudia maandamano haya. Itakuwa ni maandamano ya pili kwa wiki hii, manake ilianza Jumatatu tarehe 27, lakini bado hatufahamu. Lakini kwa kawaida muda ni kama huu. Kwa kawaida Raila Odinga hujitokeza kuanzia saa 6 mchana, saa 7 mchana, ikielekea saa 8 tayari tunamuona kwa umati. Na kila wakati ambapo tunazungumza na wale ambao wapo karibu naye, wanasema kwamba hatutawaambia mahali yupo, mtamuona kwenye mitaa. Kwa hiyo natarajia kwamba dakika za kumuona Raila Odinga kwenye mitaa ndio hizi hapa sasa zinakaribia, na pindi tutakapomuona na pindi pia tutakapo kusikia ako upande gani ama anaelekea upande gani, bila shaka Matambo tutakuwa tunamwarifu mtazamaji wetu. Lakini kumbuka kwamba kama tulivyosema awali katika taarifa zetu ni kwamba Raila Odinga, maandamano haya ya leo ambayo anayafanya yanafanyika baada ya mkutano wake na yule seneta kutoka Marekani, seneta wa Delaware ambaye yajulikana kama Chris Andrew Coons. Raila Odinga alikutana na Coons hiyo jana, na ni jana tu ambapo Raila Odinga pia alitoa wito kwamba mataifa ya nje, mataifa ya kigeni yajitenge kabisa na mambo ambayo yanaendelea humu nchini, akisema kwamba ingekuwa kwamba madai ya wizi wa kura yalifanyika katika mataifa mengine, maana Raila Odinga anasema kwamba wizi wa kura ulifanyika hapa, basi tabia hiyo haingekubaliwa katika mataifa mengine, ilhali mataifa ya kigeni sasa yanawaambia wao kwamba tafadhali sahau hayo, tuendelee na maisha. Kwa hiyo akasema kwamba wajitenge kabisa. Na wakati ambapo akisema hivyo Raila Odinga, ilikisiwa kwamba ulikuwa ni ujumbe ambao alikuwa anamuelekezea Chris Coons, na pia ni ujumbe ambao alikuwa anazielekezea mabalozi 8 ambazo jana zilitoa taarifa kwamba zilitoa taarifa kuhusu hali ya kisiasa ilivyo nchini Kenya. Mabalozi hayo yakihusisha mataifa ya Marekani, Uingereza, Uholanzi na mataifa mengine, kwa jumla yakiwa 8 yaliyozungumza kuhusu swala hili ambalo linaendelea humu nchini. Kwa hiyo kwa hatujui ni wapi atakapokwenda Raila Odinga. Tunakisia kwamba huenda akapeleka maandamano haya katika upande wa Embakasi, katika maeneo bunge ya Embakasi, maeneo bunge hayo tofauti ya Embakasi, iwe ni Embakasi kaskazini, iwe ni Embakasi ya kati, Embakasi mashariki, Embakasi kusini au Embakasi magharibi. Maanake tuliona wiki iliyoanza ama maandamano ya kwanza alielekea Mathare na Isili katika maeneo bunge ya Kamukunji na Mathare, na kidogo akapitia eneo bunge la Ruaraka, lakini katika maandamano ya pili
pili tukamwona Kawangware na Kibra, ambapo aliguza maeneo bunge ya Dagoretti kaskazini na pia eneo bunge la Kibra, na kidogo pia akagusa eneo bunge la Lang'ata. Kwa hiyo huenda sasa akapeleka katika maeneo hayo ya Embakasi, lakini hatujui. Huenda akaamua kuingia katikati mwa jiji na kupambana na maafisa wa polisi ambao ni wengi sana tuliowaona, hatujui. Ama huenda pia akasema ataelekea katika ikulu ya Nairobi, hatujui. Lakini bila shaka pindi tutakapokuwa tukijua na pindi tutakapomwona Raila Odinga, mtazamaji wetu ana uhakika kwamba kupitia njia yetu kipekee sisi hapa NTV tutamfahamisha kwa ufaafu ni kipi ambacho kinajiri. Matambo. Naam. Taarifa kuntu pale kutoka kwa Ibrahim Karanja ambaye bado anabeza na kugeza macho kuona Raila atatokea wapi. Manake awali kama utabiri wenu ulikuwa sawa wewe na Ubuya. Si utabiri wa hali ya hewa, ni utabiri wa hali ya Raila. Tumtabiri vipi? Manake wengi hata Ibrahim Karanja hadi sasa hajamuelewa. Asante sana Karanja, tutakuwa tunarudi kwako muda si mrefu utujuze zaidi kinachoendelea. Hili si bakuli. Hili si sufuria yale ambayo tumeyaona watu wakivaa kwamba wanavaa kuonyesha kwamba hakuna unga nyumbani, afadhali masufuria yageuzwe kofia. Hili ni jikofia la kujikinga dhidi ya mawe, dhidi ya vitoa machozi, maana vinarushwa vikiwa kwenye mkebe ama hata risasi. Ni mwenzetu huyu nani? Huyu ni Vincent Odwor. Naam. Yuko wapi? Yuko Kibra huko. Wana Kibera nao wanataka nini? Tumsikize Vincent, tujuze. Kulikuwa na hatihati mapema, kumetulia. Wanasemaje wana Kibra kufikia sasa? Bado mambo yanazidi kutokota hapa katika mtaa wa mtaa wa mabanda wa Kibra, ambapo kwa sasa pale nilipo hapa ni katika barabara ya Ring Road, na hapa kuanzia saa moja zilizopita hivi, kwa muda wa saa moja hivi sasa, maafisa wa usalama wamekuwa kikabiliana vikali na makundi ya vijana ambao piga mawe kutoka ule upande mmoja kule chini katika eneo la mtaa huu, huku maafisa hao wakipiga kambi hapa kwenye barabara, na wamekuwa kiwarushia vitoa machozi kwa muda sasa. Na hapa huwa ni pabaya sana, manake kila Jumatatu, jinsi tulivyoshuhudia Jumatatu iliyopita, hapa mawe urushwa kutoka pale mtaani ama kutoka kwenye mtaa wa mabanda, na hayo makundi ya vijana wakikabiliana na maafisa wa polisi ambao wamepiga kambi hapa kwenye barabara hii. Na kutembea katika mitaa mingi hapa katika mtaa wa mabanda wa Kibra ni kwamba barabara nyingi vijana kwa sasa wameshawasha moto, na barabara nyingi wameweza kufunga barabara kadhaa kwa kuwasha moto magurudumu ya magari katika ile harakati ya kuweza kuzuia uchukuzi wa umma, na ndio hali ambayo imekuwa kuanzia mwendo wa asubuhi hadi sasa. Na baadhi ya wenyeji wengi wametoka katika maeneo yao ya makazi na wamepiga kambi kando ya barabara, huku wakijaribu kushuhudia yale yanafanyika. Pia makundi ambayo yanahusika katika shughuli ya leo pia wako kwenye aswa kando ya barabara, wakijaribu kuangalia na kupata taarifa na kuweza kufahamisha wenzao jinsi watakavyoweza kukabiliana na hali kama hii. Kwa mfano, ukiangalia upande huu unaweza ona kwamba wengi ni vijana ambao wamepiga kambi pale, na hii ndio hali ambayo imekuwa, na ni katika harakati polisi wanahakikisha kwamba haya makundi ya vijana hayawezi kutoka katika pale ambapo wako kuelekea katikati ya jiji la Nairobi. Na kwa sasa tu ni vitoa machozi vinaendelea, na mpiga picha wangu anaweza angalia upande wangu, mkono wangu wa kulia pale ndipo maafisa wa usalama wamekuwa kitupa sana pale vitoa machozi. Na kwa sasa tunaendelea kupiga kambi hapa, na kufikia sasa ni hiyo tu ndio hali, na kwa sasa ni kana kwamba bado mambo hayajakuwa jinsi tulivyoshuhudia siku ya Jumatatu iliyopita, lakini kwa sasa ni makabiliano tu kati ya polisi na makundi ya vijana kutumia mawe. Na kwa sasa barabara hii ya Ring Road imejaa mawe tele, na mtu yeyote ambaye anapita hapa hivi kugongwa na mawe ni kwa urahisi sana. Kwa hivyo watu wengi kwa sasa barabara hii ya Ring Road haipitiki, na hii ni barabara ambayo ukifuata kutoka kule chini inakupeleka hadi katika barabara ya Ngong ambayo unaweza tumia kuingia katikati ya jiji, na pia ukipita upande wangu kwenda mbele, hii barabara itakupeleka hadi katika eneo la Lang'ata ambayo ni jirani ya eneo bunge la Kibra. Kwa hivyo kwa sasa ni hayo tu, tunazidi kupiga kambi hapa na tutakujuza jinsi mambo yanaendelea hapa ya Kibra. Asante sana Vincent. Ni barabara ya Ring Road,
Kilimani, ambayo inashuka huko Kilimani, alivyoelezea na kuteremka Kibra. Lakini alivyo Vincent hapa, sijui kama kifaa hiki ananikumbusha wanaosoma Biblia wa Efeso 6, vaeni silaha zote ili muweze kumshinda huyu mwovu. Na hii inaitwa chepeo, chepeo ya haki, na kuna kitu inaitwa dirii ya imani ambayo huvaliwa kifuani. Au sio? Sasa yeye hajavaa dirii, lakini amevaa chepeo, lakini ako sawa kabisa. Asante sana Vincent kwa kuweza kutekeleza maandiko ya Efeso 6. Haya, tuondoke pale. Huku ni Kisumu. Mambo yanazidi kuchemka. Na hawa pia wamevaa silaha, wamevaa chepeo, wamevaa nini nyingine? Dirii ya imani wako nayo, ambayo ndio inaziba pale kifuani. Alafu kuna ngao ya haki, ni ile ambao wanaishika mkononi, wakirushwa mishale ya mwovu inarudi. Ile inaitwa ngao. Kwa hivyo ukisoma maandiko, mambo kama hayo ni mambo ya kawaida, maana yalitabiriwa katika Biblia, na ndio haya ambayo tunayashuhudia. Lakini mara hii amechanganywa na siasa. Na mtazamaji, ni picha ambazo kidogo zimevurugika, manake mpige picha wetu na mwanahabari wetu reporter Ouko Okusa anafuatilia zaidi katika eneo hili la Kisumu kujua kinachoendelea ni kipi. Kumbuka kwamba tumekujuzeni awali kwamba tulitarajia kwamba hakutakuwa na maandamano hadi kufikia jana saa 11:30, ambapo ripoti batilifu ilitolewa na gavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o. Na akasemaje? Akasema, jameni, nimefanya majadiliano na naona tuendelee na maandamano yetu hapa kama inavyoendelea. Lakini swali ambalo wengi wamejiuliza ni kwamba ni kwa nini, na labda tumlete Cynthia hapa, kwa nini maandamano haya kabla kwenda kwake, swali ambalo wengi wanajiuliza ni kwamba maandamano haya kwa nini yasifanyike kaunti baada ya kaunti? Maana kama Nairobi imeogopa paka gavana anasema huko ambako mnakula nazi machicha pia myamwage huko. Kisumu pia hivyo hivyo inajitokeza ni kama haya maandamano ni ya kaunti ya Nairobi. Lakini pia Kisumu tumeshuhudia. Na pia swali lingine pacha wangu ambalo tajuzwa ni alifikiria nini Anyang' Nyong'o pale mwanzoni kabisa ili kusema kwamba amepiga marufuku. Naam, kwa nini Raila asiende Mombasa, akaenda Kwale, akajipeleka mwenyewe? Mbona watume magavana waendeleze hizo shughuli? Hapa ni Mathare. Picha ambazo unaziona Mathare nusu Kisumu. Lakini kutoka Mathare tunajiunga na nani? Tunarudi hapo Mathare, tunajiunga na mwanahabari wetu Sydney Chazima atupe taswira kamili. Sydney, kazi kwako. Shughuli hizi ama makabiliano baina ya polisi na waandamanaji hawa katika mtaa huu wa Mathare bado yanaendelea, na kama ninavyoweza sema kwamba tungekuwa katika mashindano ya Olimpiki, vijana hawa wangekuwa wameshinda medali ya dhahabu katika ule mchezo wa shot put, kwa sababu wameweza kurusha mawe katika zaidi ya saa 2 bila kusita. Lakini kinachoendelea hapa ni labda tu naweza sema kwamba ni mchezo wa paka na panya, kwamba polisi wanawakimbiza mpaka kule ndani, tena hawa wanarudi hivi na kurusha vitoza machozi mpaka huko, wakirushiwa wanarudisha. Lakini kitu ambacho kinaonekana hapa ni kwamba polisi wameweza kuwadhibiti wasifika katika barabara hii ya Juja, ambako wanaweza kusitisha shughuli za uchukuzi, ambapo tunaona kwamba kuna matatu zinapita hapa, kuna malori ya mchanga yanapita hapa. Kwa hivyo polisi wamefanikiwa kiasi kuwazuia vijana hawa kutoka katika eneo hili ambalo unaweza tazama kule chini, ili wafike katika barabara hii ya Juja, na wakifika hapa basi nategemea kwamba wanaweza simamisha shughuli za uchukuzi. Kitu kingine ambacho nimeona hapa Lofty na Frida ni kwamba polisi wamekuwa watulivu sana. Hata kadri ya kwamba kuna wanafunzi ambao wametoka upande mmoja katika mtaa huu wa mabanda, polisi wanaweza kuwasukuma wale vijana chini. Tunaona wanafunzi wanawaachiliwa wapite ili waweze kuendelea na shughuli zao za masomo. Kile kingine ambacho ninaweza kuona hapa ni kwamba miongoni mwa hawa vijana kunao ambao wamevalia zile ambazo ni sare za ule mrengo wa vijana ambao unaitwa Movement for Defense of Democracy, ambao ni MDD. Kuna ambao wamevalia zile kofia ambayo ni red beret. Tukiangalia pale chini kuna kijana mmoja amevalia kofia hiyo, pale chini amevalia kama ni reflector ya njano. Amevalia zile sare za MDD, kwamba ndio ako katika mstari wa mbele kurusha mawe. Tunasikia watu wengine wakisema polisi mrudishe mawe yetu yameisha, kwamba wamerusha mawe yao yameisha mpaka upande huu. Basi
shughuli hizi zinaendelea tu hapa, ama makabiliano hayo yanazidi kuendelea, na nia ya polisi ambayo nimeweza kueleza hapo awali kwamba vijana hawa wasiweze kufika katika barabara hii ya Juja na basi kusitisha shughuli za uchukuzi. Frida na Lofty, ni hayo tu kwa sasa naweza wajuza yanayoendelea hapa. Labda nirudishe kwenye studio, mtueleze zaidi ama mueleze watazamaji zaidi nini kinachoendelea katika taifa la Kenya ama katika mji wa Nairobi haswa. Mtazamaji, picha hizo tutaendelea kukuletea mubashara kutoka eneo la Mathare, kujua kinachoendelea, na vile vile Kisumu, kujua kulikoni. Kufikia sasa, mtazamaji, tunaweza kuripoti kwamba tumeshuhudia visa na tetesi za hapa na pale eneo la Mathare, eneo la Kibra, eneo la Kisumu. Maeneo mengine bado hakuja kuwa na shughuli nzito za makabiliano haya ambayo wengi wanatarajia labda nguvu zaidi itoke kwa Raila Amolo Odinga atakapojitokeza, iwapo atajitokeza. Manake hatujui kama ujio wa huyu bwana Seneta Chris Andrew Coons utasaidia kwa njia yoyote labda kuzima ule moto. Manake ijapo wanasema kinga na kinga ndipo moto uwaka, maji yakiingia hayajui kinga na kinga, maji huzima moto. Hatujui kama Chris amekuja na maji kuzima moto wa Raila ama itakuwa namna gani. Lakini hapo tu bwana Morara, labda tumeshuhudia haya yote, lakini zaidi tumeangalia iwapo kunaweza kuwa na uwezekano wa kuwa na mazungumzo, na alikuwa ametoa hoja kwa mavu kabisa Cynthia kabla kuchukua pumziko. Ijapo tumeshuhudia hata jana tumesikia tena naibu rais Rigathi Gachagua akiwa kule Nyeri akazungumza kwamba hatutaruhusu, hadi sasa mimi siko tayari kuruhusu serikali ya nusu mkate na watu kutumia utapeli kujipenyeza kwenye serikali. Gachagua anasema yeye hatishwi na hatishiki. Na anasema mkitaka kujua kwamba mimi sitishwi, muulizeni Uhuru Kenyatta. Tulidili naye kabla aondoke mamlakani. Sijui kama, manake wengi wamekuwa kimkashifu naibu rais kwamba anatumia misimamo mikali na kauli kali. Pengine ukifatwa kwa ukali unafaa kurudi na ukali inavyoonekana, maana haya pia si mazuri tunashuhudia. Ama atukue msimamo gani naibu rais Morara? Rais na naibu wake wanafaa wakumbuke kwamba wakati wameingia kwenye zile ofisi za rais na naibu wake, jinsi nilivyosema mwanzoni, ni kwamba zile ofisi wanatarajiwa kikatiba kushughulikia wananchi wote. Lakini unapoona wakati naibu wa rais anatuambia kwamba hii Kenya ni kama kampuni na kila mtu ana hisa zake katika ile kampuni, na kwa hivyo basi inamaanisha hivyo kwamba wakati wanafanya uteuzi wa maafisa wa kiserikali tofauti kwamba wataangalia eneo fulani zaidi ya lingine. Wakati uchaguzi unapofanywa, baada ya mshindi kutangazwa, anafaa shughulikie kila mwananchi. Kila Mkenya anafaa awe na fursa, kama anaweza kufanya kazi fulani apate kazi. Sio kwamba tunaangalia kabila fulani ndio linafaa kufaidika zaidi ya lingine. Iwe tu ni kwamba tuangalie kama mtu anaweza kufanya kazi fulani apewe fursa ya kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo ukiangalia naibu wa rais, matamshi yake pengine inaonyesha kwamba ni mtu ambaye amepotoka, ambaye hajaelewa kwamba katika ile ofisi mambo ya ubabe yasaidii. Kwamba kwa sababu wakati walipokuwa wakifanya kampeni walituambia kwamba Matiang'i amekuwa na kiburi. Lakini sasa wanafanya yale ambayo Matiang'i alikuwa akifanya, kiburi, kujipiga kifua kutoka asubuhi mpaka jioni, badala ya kushughulika kikazi. Watueleza kwa mfano bajeti ambayo waliopewa katika ofisi zao bilioni 5 na bilioni 3 imeenda wapi, ambayo mwaka hujaisha wamemaliza bajeti, wamekuwa wakifanya nini hizo fedha? Hayo ndio wanafaa watueleze. Kwa katika upande wa mazungumzo, wewe kama rais ama naibu wake mnafaa kuzungumza na kila kiongozi, kwa sababu wamesema wataka kufanya kazi na upinzani, sio wamesema hivyo. Kwa hivyo upinzani ni upi? Ni wale wabunge ambao wameingia katika chama cha Kenya Kwanza, ama ni nani ndio upinzani? Kila Mkenya apate fursa. Iwapo Raila Odinga kuna jambo anajieleza, wamsikize, kwa sababu anawakilisha Wakenya wengi. Unapoangalia ule uchaguzi ulipotangazwa, kura zilikuwa tofauti ni 1200. Walikuwa ana kwa ana, karibu macho sana, kwa macho kabisa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba huyo ambaye hakutangazwa mshindi naye ana watu wengi sana wanamuunga mkono. Naam. Wakati unavyotawala, kwa mfano upande wa Ruto, ajua kwamba ushindi wake ulikuwa ni kidogo sana. Lakini bwana Morara, si kwamba alipata ile wanaita landslide kwa Kiingereza. Naam. Ushindi wake ni ule tu kidogo sana. Bwana Morara, ni Waswahili wanasema au mwae na nyoka akiona ungongo ama unyasi hushtuka. Naibu rais alishuhudia kilichomfanyikia rais wa sasa William Ruto wakati wa mazungumzo haya heri
Kwa nini asiogope kama binadamu ambaye ameng'ang'ana kuingia pale kwenye kiti? Akubali tu makubaliano, ushirikiano, mkono wa heri na kadhalika. Kwa hivyo inamaanisha basi anaangalia tu anajiangalia kibinafsi, maslahi yake peke yake, lakini yeye anafaa kumbuka kwamba unatumikia tu mwananchi. Iwapo rais ameamua kuzungumza na mtu fulani, rais ndio alishikilia uongozi, wewe ni naibu tu. Yale rais ataamua utafuata, hauna budi. Naam. Kabla kwenda kwake Cynthia, kuna hii picha hapa kwenye gazeti letu tukufu na pendwa la The Daily Nation. Iwapo mpiga picha mwelekezi wangu atakuwa anaonyesha hii picha hapa, ni naibu rais William Ruto, sijui kama mnamuona pale, akiwa amekutana na Chris Coons katika jumba la Harambee Annex hapa Nairobi. Na ni picha ambayo inaonyesha wazi kwamba baada ya hapo, mbali na kukutana huyu bwana Coons na Raila Odinga, tayari alikuwa amejaribu mbinu zake zozote pale kuweza kumfikia Rigathi Gachagua na wakakutana. Kwa hivyo sijui Cynthia, kutokana na picha hii katika gazeti letu, kwamba huenda akalegeza misimamo mikali, kauli kali ambazo amekuwa akizizungumza kuanzia leo. Rigathi, milima tu ndio haziwezi kusonga penye ziko, lakini binadamu mpaka unaweza kubadili msimamo wako. Hata ukiwa na itifadi kali aje, utakuja ulegeze kwa maslahi ya wengi, kwa sababu itabidi kwamba sasa tutoke kwa zile fikra ambazo tunaona viongozi wengi ambao wako mamlakani, vile Jim alikuwa ameangazia, ni wale kutoka hapo zamani. Na tunajua kwamba historia ya naibu rais ni mwenye alikuwa kwa provincial administration, ambao wao ndio walikuwa wakusema lote na itakuwa na amri imetoka na itakuwa hivi. Lakini mpaka atembee na majira, ajue kwamba tumepata katiba na ni msimu mpya sana, ambao ni kizazi kipya tena, ambao watu wanajadili, watu wanafikiria kitofauti. Serikali sio tu sisi ambao tunatawala. Serikali ni wenye wanatawala na wenye wanapingana. Ndio maanake ya serikali, kwa sababu hao ndio checks and balances kwa kidemokrasia, ambayo kiongozi wa Azimio ambayo amejitokeza kama Joshua anajaribu kufikisha inchi pale, kwamba vile amepigania hizi haki zote tangu, na historia yake imeonyesha pale. Kusema serikali sio wale ambao wanatawala tu peke yao. Serikali ni wale ambao wanatawala na wale pia wanawapinga, na wanawapinga kwa manufaa ya wananchi, kwa sababu wananchi ndio wako wanatoa ushuru. Saa hii maandamano yote ni kusema gharama iko juu sana. Miezi 6-7 tumepita, na nyinyi mmeingia kwa ile msimu mlikuwa mmeingia kwamba nyinyi ndio hustlers, nyinyi ndio mmeleta msimu ya kutoka bottom up. Sasa bottom, jameni, mkiletea sisi hustler fund ambao ni 400, watu ambao walichukua walikula, wenye wanalipa wanaendelea, lakini vile utafiti umeonyesha kidogo sana wamerejesha hizo pesa. Lakini sasa hizi mbinu zote za hustlers kutoka bottom up, bottom iko inalia sana. Bottom iko inalia sana. Na hapo hailii. Hapo inasema tunaunda, ndio hao wanaleta 50 wengine kasi, ndio hao wanaleta PS sijui 70 na nini, ndio hapo wanaleta sijui nini. Yote ambayo ilikuwa kwa Building Bridges Initiative, ambao wenyewe walipinga. Chochote ambao wanapinga, unajua chenye wanasema na chenye wanafanya ni vitu tofauti. Naam. Cynthia amegusia kitu kizuri na napenda sana, manake magazeti yetu la Daily Nation, sasa Taifa Leo, kuna kitu ambacho kimeandikwa pale juu. Hapo hujapata nakala yako, ujumbe ambao umeandikwa kwenye kichwa cha Taifa Leo ni kwamba mjumbe wa handshake atua Kenya. Taifa Leo limetabiri kwamba handshake yaja kupitia kwa Senator Chris Coons. Hata ile picha tunaona pia hapo, tunamuona pia naibu rais Rigathi Gachagua akimpa handshake Senator Coons. Kweli, kwa hivyo wanatanguliza. Lakini pale juu kabisa pale kuna utafiti ambao ulifanywa jana na Tifa na unaonyesha hofu ya mahasla, kulingana na anayosema Cynthia. La kwanza, ongezeko la gharama ya maisha, kujikokota, kutekeleza ahadi za kabla ya uchaguzi, kuendelea kukopa, kutupilia mbali kesi za ufisadi dhidi ya vigogo serikalini, kusalia kimya wanafunzi wa sekondari ya msingi JSS wakihangaika. Haya ndo malalamishi ya mahasla kulingana na gazeti la Taifa Leo na utafiti wa Tifa. Jim, unaona haya mambo ya kusuluhishwa, maandamano yataisha?
kufunguliwa kwa sava jambo ambalo mahasla wanataka. Hawajataja hapa. Mahasla hawataki sava. Maneno ya sava sisi tulimaliza Agosti mwaka wa 2022. Naam. Kusema ukweli gharama ya maisha imepanda. Na sote tutakubaliana. Na tuna jambo ambalo ninakosoa Azimio ni ya kwamba hakuna suluhu hata moja ambao wanatupa kuhusu gharama ya maisha. Wanasema gharama ya maisha imepanda, na ni kweli imepanda. Lakini nyinyi kama watu wa upinzani, si kukosoa tu, ni kukosoa na kusema ya kwamba sisi tungalikuwa serikalini, kwa sababu sisi tulikuwa na ile mipango. Kwa hivyo tunaomba serikali ifanye hivi. Kwanza, leta ile subsidy ya unga. Pili, rudisha zile ushuru ambazo mnatuza. Lazima kuwe nafikiri hayo wamesema kwenye majukwaa yao walipozunguka kabla kwanza maandamano haya, na pia iko kwenye manifesto yao. Kwa hivyo hiyo ndio ile ambayo wanastahili kuzungumzia. Lakini maneno mengine ambayo wanasema ya kwamba, kwa sababu kumbuka mwaka wa 2017 baada ya Supreme Court kutupilia mbali matokeo ushindi wa Ruto na Uhuru Kenyatta, Raila alikataa kwenda katika uchaguzi na akasema hawezi kwenda katika uchaguzi na IEBC jinsi ilivyo. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta na William Ruto wakaenda katika uchaguzi na wakachaguliwa. Baadaye Raila Odinga akapata njia ya kurudi katika serikali. Wakati huo wote hakufanya lolote kuhusu lile IEBC. Hilo IEBC akaenda katika uchaguzi na IEBC ile. Sasa tena anarudi anasema ya kwamba IEBC ile ambayo hakujaribu kutengeneza wakati wake, sasa lina shida na anataka ya kwamba itengenezwe vizuri. Kumbuka 2013 pia wakati wa IEBC must go na Isaac Hassan akatolewa ofisini. Raila Odinga na wafuasi wake waliingizwa katika ile parliamentary group ambayo sasa iliteua kina Chebukati. Kwa hivyo walikuwa pale wakati huo na wakateua Chebukati ambaye alikuwa mwanachama wa ODM. Na akawa yeye ndio chairman ya IEBC. Wakafanya marekebisho tukiingia kwa uchaguzi. Kumbuka ilikuwa watu wa Jubilee walikuwa mobilized, wakaingia status, wakasema tunafanya marekebisho kwa all the electoral laws. Wakazibadilisha ndio ziwa kwa manufaa zao. Kwa hivyo tatizo hakuwa anaekalia kiti, ilikuwa ni sheria zile. Hiyo siku zote wanasema tutaunda, tutafanya, lakini wanabadili. Lakini sheria zile ninavyopata India kama sijakosea Cynthia ni kama anasema kwamba baba Raila ni nduma kuwili, anauma kivuvia. Unaonaje Cynthia? Kiswahili kimenipita kidogo. Ni kwamba baba anasema hili leo akipata anachotaka na nyamaza kidogo. Anauma anapuliza. Anauma kama vile panya. Nafikiri hajawahi kubadili msimamo wake wa kuleta transformation, kubadili nchi iwe na demokrasia ambayo inasimama na inadumu, iwe manufaa ya wananchi. Hiyo ndio kuingia Canaan. Canaan ni nchi ambayo iko na milk and honey. Sasa ndio sisi mahasla pia wanafurahi, wako juu wa chini, wote tunakuwa kwa hiyo nchi ambayo kuna hiyo milk and honey, unaona? Na hiyo ndio msimamo wa baba siku zote. Wanasema siku zote ati akiingia pale, mbona hukusema vile siku ile? Kwa sababu alikuwa anasema tusiwakishe moto na tunaingia kwa uchaguzi. Siku zile nafikiri ilikuwa tu miezi kadhaa kuingia kwa uchaguzi. Na tayari hiyo handshake mrengo tayari ulikuwa umeingia kwa hiyo serikali ya Jubilee. Naibu na rais wenyewe hawakuwa wanafanya pamoja. Na ikawa kwamba rais sasa anataka kupata usaidizi kutoka mpinzani. Jameni, niko najaribu kutekeleza hizi, lakini naibu wangu ananipa shida kidogo. Wacha wabunge wako watulie nifanye hivi na hivi, tufike pale mwisho, alafu tuliona sasa wameungana pamoja tukiingia kwa uchaguzi. Sidhani kama Raila alibadili msimamo wake kwa vitu ambazo yote ilikuwa kwa manifesto na tunauza. India hapa amemaliza. Jinsi ambavyo tulikuwa tumeleta those safety nets. Jinsi ambavyo tunasema kila jamii itapata 6,000, watu wa fulani wa kiwango fulani watapata pesa fulani, cash transfer. Hiyo ni sawa. Kenya kwanza ilipoingia ikasimamisha, wazee wamelia kama nini. Miezi 4-5 wajapata pesa zao, zilikuwa zinawasaidia. Lakini pia kulikuwa na maswali ambayo aliweza kuibuka Bi Cynthia ya hizi 6,000 ni mikakati gani ambayo itatumiwa kupatia vijana? Kwa sababu kulikuwa na suluhu, mulikuwa nayo. Kuna timu ya economists, unajua hizi vidole zote hazifanani. Sasa kuna mwanasiasa, kuna mwenye analeta
the vision, alafu kuna management ambayo inatekeleza, alafu kuna jeshi ambayo inatekeleza. Jeshi la baba. Structure inaenda. Hakukuwa na tofauti 6,000 na ile hustler fund. Hizo zote zilikuwa. Hizo zote na different ideas. Ndio maana yake tunasema kuwe na official opposition na shadow cabinet. Nyinyi mkiwa mnatekeleza hivi na huyo anakupatia check. Lakini Raila na timu yake wameshindwa kuleta hilo baraza la mawaziri la kufuatilia. Na in fact Raila mwenyewe is on record kukataa na kusema ya kwamba nani aliambia Ruto sisi tunataka kuwa wapinzani. Wakati ambapo nimesema hapa milima peke yake ndiyo haiwezi kugeuka. Tukiwa tunasema tunataka structure, tunataka dialogue, tunataka watu wakae wasimame, tunatafuta suluhu kwa sababu hii nchi ni yetu na sisi wote ambao wako kwa serikali ambao sisi tuko hapa. Ndio Supreme Court ilitupatia Kenya kwanza, lakini wengi hawakubali. Waliheshimu tu. Waliheshimu lakini hawakubali. Lakini hiyo ndio sababu ya katiba. Katiba inatupa mikakati na katiba. Naomba sasa unisikize. Ndio maana ya katiba. Tulipochukua katiba hii, pengine Wakenya hatujui kwa nini tulikubali katiba. Katiba inatuambia kwamba wakati wa uchaguzi kama una tetesi, enda katika ile Supreme Court. Supreme Court watasikiza kesi yako na vile ambavyo watamua ni hivi ambavyo itakuwa. Kama hukubaliani na Supreme Court na uko na ile ushahidi mpya, new evidence. Raila ametuambia kwamba kuna whistleblower ambaye amesema chukua ile evidence, rudi ukafanya ile inaitwa judicial review. Ambia Supreme Court ya kwamba tuko na ushahidi mpya na tunaomba ya kwamba sasa muangalie ile uamuzi ambao mlitoa kama bado mtasimamia uamuzi huo. Hawajaenda katika Supreme Court. Unajuaje haiko kwa hii memorandum ambao tunataka kufikisha pale? Number 2, hatujui huyo whistleblower ni nani na anasema nini other than kutuambia numbers peke yake ndicho ambacho tumesema. Unajuaje haiko kwa memorandum ambao walipokuwa na nafasi kwenda katika Supreme Court na kuleta ushahidi, tuliona zile ukora ambazo walikuja nazo katika Supreme Court. Na nasema hivyo nikijua ya kwamba kunaye wakili ambaye alikuwa pale. Lakini zile vitu ambavyo walisema katika Supreme Court na tumezungumza naye hapo awali. Zilikuwa ni huyu alisema ni hadithi, huyu akatoa Jose Kamago, huyu iko na koti ilipoangalia walisema you wasted our time. Hakuna jambo lolote la muhimu ambalo mlisema, hakuna ushahidi ambalo mlitoa. Wakaambiwa kuna hazo 41 constituencies. Leteni zile form 34C na mtuonyeshe kama iko na tofauti. Hawakuleta hata moja. Kwa hivyo mimi nakubaliana na Rigathi Gachagua ya kwamba mazungumzo ni sawa, lakini hatuzungumzii uchaguzi uliopita kwa sababu kikatiba tulitekeleza kila kitu kikatiba ambayo inastahili kutekelezwa. Haya. Mimi naomba tulete Morara azime moto. Unataka azime huu moto ama tumuulize swali lingine? Azime huu moto. Kila mtu amesimama penye amesimama. Manake Jim anasema Raila nduma kuwili. Yakimfaa ananyamaza. Yakiwa juu anasema matunda ni mabichi, yakiafikia anayala. Hakuna siku amenyamaza, hakuna siku. Na sisi anasema hakuna siku amenyamaza, anatetea wananchi. Wewe wasemaje Morara? Nafikiri Raila Odinga nakubaliana naye kwa mambo fulani na kuna mambo nimetofautiana naye vikali sana. Ukikumbuka mwaka uliopita, mwaka wa 2020 na mwaka ulio 2021 tulipambana sana kuhusu swala la BBI sababu mimi ni mmoja wa wale ambao tulisema kwamba hilo alikuwa jambo zuri kwa taifa letu na nikapinga kabisa mpaka katika mahakama ya upeo. Kwa hivyo yeye kama kiongozi anaweza kuwa kuna wakati fulani amefanya jambo unaweza kukubaliana nalo na unatofautiana nalo. Hiyo ndio demokrasia. Lakini wakati wa kupinga uchaguzi ulimuunga mkono. Kwa kupinga uchaguzi nilikuwa wakili wake, basi inamaanisha kwamba nilimuunga mkono tukisema kwamba uchaguzi ule haukufanywa vizuri. Lakini kwa kuangalia vile jinsi bwana India amesema kwamba wakati ule alipokuwa katika ile serikali ya walipokuwa wakishirikiana na bwana Uhuru Kenyatta angeshughulikia mambo yale. Kumbuka kwamba wakati ule yeye walifanya tu kuwa na amani. Yeye hakuwa ndani ya ile serikali. Serikali iliyokuwa pale iliendelea ilikuwa tu ni ile ya Uhuru Kenyatta na naibu wa rais. Na iliendelea kufanya kazi yake. Na iliendelea vile ilivyokuwa. Kwa hivyo kusema kwamba Raila angeshughulikia mambo ya tume ya uchaguzi, hiyo ni kutoelewa vile jinsi serikali inavyoendeshwa. Shida iliyokuwepo ya tume ya uchaguzi ni kwamba wakati walipokuwa wakishughulikia ile shughuli ya kujumulisha kura, tunaambiwa kwamba wakati ule kulikuwa na makamishna, kuna mgawanyiko wa makamishna, tukawa upande mmoja watatu, upande mwingine wanne. Na hilo jambo lilikuwa ni jambo muhimu ambalo koti ya upeo ingeweza kushughulikia, lakini ikaingia usingizini, ikaanza kufanya siasa kulingana na vile
maelezo yalipotolewa wakati walipokuwa wakifanya uamuzi, mimi nimesema siku zote kwamba majaji wa mahakama ya upeo hawakufanya haki kulingana ile lugha waliyotumia ya kimatusi kama yeye ambaye mwenzangu ametumia. Naomba uchukue kalamu Bwana Murara uandike ulipofikia, tuweke kijiti hapo. Sawa. Kuna picha tofauti kidogo ambazo tutazipata Frida. Kule Mathare tumeona mwanamke ambaye ameweza kuinua mikono pale na hata kupiga magoti. Na vile vile pia kwa muda usio mchache ilikuwa ni vitoza machozi ambavyo vinateka anga. Lakini sasa ni mikono ya wananchi na ni kama wanaomba radhi. Labda mwanahabari wetu Sydney Chazima sijui kama yuko katika hali ya kutueleza ni kipi ambacho kinaendelea, kwa sababu sasa kina mama wamejitokeza, akina mama wamejitokeza na labda wameamua kusema hatuna silaha jamani, wamesalimu amri. Wamesalimu amri, ndio picha ambayo tunaiona, na wamejitokeza wanawaambia maafisa wa usalama jamani, hatuna vita na nyinyi, tumejitokeza, tunaomba radhi, tafadhalini acheni kupigana na vijana wetu. Nafikiri ndio picha ambayo tunaiona, hata vijana wenyewe pia wameinua mikono juu. Wanasema ndio sisi tumejitokeza, hatuna tatizo lolote. Hebu tusikie kidogo picha, tusikie picha kidogo. Mwelekezi wangu Mark na kupata safi sana. Katika picha unaweza tazama katika televisheni ni picha za akina mama tu ama wakazi wa mtaa huu wa Mathare wa kike ambao wamekuja hapa mbele ya polisi hawa wakisema kwamba yale ambayo yameendelea kutoka asubuhi yametosha sasa, kwamba waachwe waendelee na shughuli zao za kawaida. Lakini naona polisi wamesimama ange ama wamesimama tisti, hawasongi. Kumbuka kwamba huenda kina mama hawa wamekuja hapa mbele baada ya waandamanaji wawili au watatu kukamatwa na kuingiza katika lori la polisi, na inategemewa kwamba watapelekwa katika vituo vya polisi hapo baadaye ama wameshawapelekwa. Lakini tunachoona kwamba hapa sasa ni kwamba kina mama hawa wanaweza kupaza sauti zao na kusema kwamba pengine imetosha. Nikisonga karibu tu niweze kusikiza zaidi ni kwamba wanawaambia polisi, hebu nisikize kidogo tu nikueleza zaidi. Naona kwamba wanatoa machozi kweli kweli, kunao ambao wanalia, kunao ambao wana hasira, wanasema kwamba imetosha, waweze kuachiliwa kwamba waendelee na shughuli zao. Kumbuka kwamba katika mtaa huu kuna maeneo ya kuishi, kama kuna nyumba ambazo zimekuwa hapa katika barabara hii ambapo vijana hawa wamekuwa wakiweza kuandamana na kukabiliana na polisi kwa muda, na ni hapa ambapo kumekuwa na vitoza machozi vimekuwa zikipigwa sana, na vitoza machozi hivyo vimeweza kuingia katika nyumba za kina mama hawa na wakazi hawa ambao sasa wanasema kwamba hali imezidi kuwa mbaya na imetosha. Naona kwamba kuna mkuu wa polisi pengine hapa anaweza kuambia wasonge nyuma sasa, kwamba wamesikizwa, waweze kusonga nyuma sasa ili tuone vile watakabiliana nao kivipi. Lakini hali ndio hivyo ilivyo sasa. Hii ndio pengine mara ya kwanza polisi hawa na vijana ama wakazi wa mtaa huu wa mabanda wa Mathare wameweza kufikiana karibu kiasi hiki. Kumbuka kwamba kuanzia asubuhi imekuwa ni vita vya paka na panya, kukimbizana huko, wanarudishana huku na kule. Lakini sasa tunaweza kuona wamefikiana hapa karibu kwa kiasi hiki kwa mara ya kwanza katika siku hii tangu makabiliano haya baina ya polisi na waandamanaji hawa katika mtaa huu wa Mathare yaanze. Naam, nikirudisha studio Mark na pengine Lofty na Frida ambao wako studio, ni hayo tu naweza kueleza kwamba kwa sasa, lakini kukiwepo na tukio ndaweza kujuza zaidi nini ambacho kimeweza kuendelea hapa katika mtaa huu wa Mathare. Studio. Kufika hapa na watoto naibiwa simu, naibiwa pesa, na baki bila. Watoto saa hiyo niko na watoto matima wanangoja chakula. Nikifika kwa nyumba sina pesa mbele wala nyuma. Sasa mbaya mwaje naibiwa. Usi niliibiwa. Leo
sasa sijatoka. Umeamua aje sasa? Unajua nikienda nje nitakuwa serikali iangalie maslahi ya wananchi kama isuna watoto wanasoma moja. Sasa pesa na kulipia mjani. Tutateseka tutapeleka jamani. Wewe Ruto kwenye huko tafuta Raila Amolo Odinga ili mkae chini msikizane. At least sisi pia tuishi maisha ingine kama wale wengine. Kwani aje? kwamba palipo na mama haparibiki jambo. Nimeamini. Kwa sababu Sisi nimeamini leo, nimekuwa nikiamini kwa miaka yote hiyo, na nimeshuhudia tu kwamba ni taswira mpya, picha tofauti. Wanasema Waswahili, imani haiji ila kwa ncha ya upanga. Nafikiria baada ya kushuhudia kilichoendelea, kina mama wamesema tosha, hii ncha ya upanga tutaki tufikie. Mpaka sasa vijana ndio hawa wanaanza kusafisha barabara, kuondoa mawe. Yale mawe ambao walikuwa wanapiga nao hawa maafisa wa polisi sasa yanaondolewa barabarani. Kwa sababu mama amezungumza. Akasema jamani, huyu Raila pamoja na rais wetu William Ruto, kwa nini wasikutane pamoja waweze kuzungumza, kwa sababu sisi kama nyasi tunaumia. Lakini wanataka kuishi maisha ya kawaida. Wanataka kuishi maisha ya kawaida. Na nafikiri Frida, kabla kuchukua kauli za mwisho za wanajopo wetu ili tuweze kumpisha mwenzetu Nico Ambua kuchukua mkumbo uliosalia, ni kwamba pengine tutampatia labda heko na kongole rais wa sasa William Ruto ambaye alikuwa naiba. Alijaribu sana eneo la Mathare, hungepata picha kama hizi wakati ule ambao ulikuwa ni mashabiki kindakindaki wa Raila Odinga. Lakini ukiangalia kwa umbali sana kuna mpenyo wa vuguvugu la Rais William Ruto, ukiniuliza mimi, ambalo walijaribu kuingia wakati kutafuta kura, na zile chembe zinasaidia kulegeza kidogo msimamo. Wakati ule ilikuwa ni kufa kupona, tuko tayari kufa kwa sababu ya baba. Lakini sasa kuna kauli zimeingia za jamani, kaeni chini muelewane, sikizaneni. Huenda likawa hilo limechangia. Huo ni utafiti na labda ni utathmini wangu kulingana na picha ambazo tumeona. Lakini zaidi nafikiri kauli za kumalizia Morara, kauli ya mwisho kabisa. Na labda Morara kilioneza ongezea ni kwa sababu gani? Tukiangalia walivyosema wa Kenya katika mitandao ya kijamii, wengi wamesema jamani, Rais William Ruto hajapewa muda wa kutosha ili kuweza kushusha gharama ya maisha. Je, unaona kwamba wanasema ukweli kwamba rais na serikali yake inahitaji muda? Kwangu mimi nafikiri si jambo la kupewa muda, ni kuanza kuonyesha harakati zile za kushughulikia gharama ya maisha. Tuone yani kuna mpangilio, kuna miradi ya kushughulika na gharama ya maisha. Na kwa kweli ukiniuliza mimi, naona kwamba hawajapatia ile jambo la gharama ya maisha kipaumbele. Kwa hivyo wajaribu kulipatia kipaumbele ndio tuweze kulishughulikia jinsi inavyofaa. Katika kila jambo wanalolifanya tufanye hilo. Tuache mambo ya kuharibu pesa ya umma, kwa mfano kupitia kuwa na makatibu wakuu wa wizara wengi sana wenye ambao hawatakuwa wakileta tofauti yoyote. Tusikuwe na wengi manaibu waziri, hawana haja. Hizo fedha ambazo zingetumika, kwa mfano umeona kwamba bilioni 5 zitatumika kila mwezi kushughulikia marupurupu ya manaibu mawaziri. Hizo fedha zingetumika katika kushughulikia mambo ya gharama ya maisha. Haya, kwa sababu ya muda itabidi ukome hapo. Bi Cynthia, nimekuona jamani ukidondoka na machozi pale ambapo ule mama alikuwa anainua mikono. Najua we ni mama na sijui umejihisi vipi, labda unaweza tupatia hisia zako. Hii ndio kitu ambao sisi wa mama ambao tumepata nafasi ya kuingia uongozoni tunapigania. Wamama waingieni kwa uongozi, kwa sababu kuna kitu ambacho maumbile Mungu ameumba. Mama siku zote analeta that softer side. Kwa sababu upande ile kulikuwa na vijana, upande huu kulikuwa na askari, kulikuwa na vita, lakini mama alipojitokeza na kunyenyekea na kuanguka kwa magoti, na wamama wengine pia wakakuja hapo, waaskari waliweza
chukua hiyo nafasi kwenda kusikiza. Naam. Na hiyo ndio kitu ambayo hii maandamano yote yanataka kufanya. Kwa hivyo ule mama ni shujaa. Malalamishi ni yapi? Hii memorandum ifikie mwenye kuhusika, ndio rais wetu wa Kenya asikie malalamishi ni yapi. Ulikuja kwa niaba ya bottom up. Hapa bottom watu wanaumia hizi miezi 6, mikakati gani? Tusikize jameni. Ndio hizo checks and balances. Wacha serikali iwe serikali, wacha opposition i-engage serikali kwa structure ambayo tunataka hata tuiweke kwa katiba yetu kama iko. Tupate manufaa. Mama yule analia, hawajapata riziki, watoto wajafanya chochote. Sisi huku chini tutakuaje? Swali kuu kabisa. Jim, swali lako wewe ni lipi tukimalizia? Naomba viongozi, we ni nani tafadhali? Hatuwezi endelea hivi. Mimi nimelelewa Mathare. Barabara hiyo nimeitembea kila siku kutoka darasa la 3 hadi darasa la 8. Hapa naona marafiki zangu. Naona hata polisi marafiki zangu hapa kutoka Huruma Police Station. Ambao wanafanya kazi hii. Hawa ni binadamu kama wengine. Ukiona wamama wakinua mkono, ni sababu ni watoto wao, ni vijana ambao huuliwa kwa hizi rabsha. Wakati ambapo tunazungumza, tukumbuke ya kwamba kuna binadamu ambao maisha yao iko hatarini. Hawa vijana unaweza wa insight leo watoke barabarani, lakini ni yule mama ambaye ameinua mkono kijana wake atakufa. Ni yule kijana ambaye nilisoma na yeye ndiye atakufa. Kwa hivyo hatuwezi endelea hivi kama taifa. Hatuwezi. Naam, hatuwezi endelea hivyo kama taifa, lakini kitu kinachojitokeza Frida tunapomalizia ni kwamba ijapo wamewafikia maafisa wa usalama, polisi na kuzungumza, polisi ni kama ameambia tuwe na amani, lakini hapa si nyuma yetu. Kwa hivyo nafikiri hofu ya polisi ni kwamba mnaweza tumia ujanja wa kwamba mmekuja kutafuta amani, lakini mkitupita tu mkazue huko upande wa nyuma. Kwa hivyo siku zote lazima mjanja awe ngangari. Ni kweli, na nafikiri maafisa wa usalama wanatumia hekima kwamba sawa, tuweni kwa amani, tumewasikiza, lakini msipite nyuma yetu. Na naona vitoza machozi vimerudi tena. Imekuwaje tena jameni? Sasa hapa ni kama vitoza vya machozi vimetoka upande gani? Vinatoka upande wa wale ambao wamekuja kusema jamani tunataka amani. Sasa sijui kama ni karata hii. Ndio maana nakwambia kuna hitaji hekima hali ya juu. Unaambiwa uwe mwerevu kama nyoka lakini mpole kama njiwa. Kwa hivyo katika upole huu pia lazima uwe na ujanja. Ukichanganya vitu viwili mseto ule, basi unakuwa mtu mwenye hekima. Jamani anaitwa Babu Lofty Matamu. Mungu akupe nini? Anipe hekima zaidi. Tutakuacha na picha hizo mtazamaji, maana yake tutachukua pumziko fupi kidogo ili tuweze kurudi kuletea matukio mawili matatu maeneo mengine kumeendeleaje katika mida ya saa 7 kamili kwenye NTV Adhuhuri. Bila shaka mtazamaji, tumekuwa naye Cynthia Mutere aliyekuwa diwani Kakamega, Morara Busia kumradhi, Morara Umoke, huyu ni wakili, na Jim India, afisa wa mipango ya Emerging Leaders Foundation. Asanteni sana kuungana nasi katika mdahalo wetu. Hata wewe mtazamaji, wewe hatujakuachilia, bado tutasonga nawe ndani ya NTV Adhuhuri. Usiende mbali, pacha wangu, kazi safi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. Because when we unite, there's nothing
we can't do. This is The Greatest Show. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. Over the years, several men have been considered the epitome of the England footballer. Clean-cut, sporting, fair, and, of course, an excellent player. If there is one term to describe Harry Kane's season to this point, it would simply be record-breaking. Just last month, Kane reached 200 Premier League goals and broke Tottenham's all-time scoring mark, surpassing legendary Jimmy Greaves. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. Because when we unite, there's nothing we can't do. Walk, walk, walk. Work's over. Busy biters, get down to snack business. When snacking is under attack, we'll be there to fight back. Nenda hospitalini ukapimwe. Ikibainika ya kwamba ni TB, utapewa dawa, na ukimeza vizuri ulivyoshauriwa na daktari, utapona. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. It was me who found the illegal drugs hidden in that woman's desk. Natalia is not a drug dealer. That woman has your mind warped. They buy them a plane ticket and send them off with their new luggage. Did you say luggage? Their luggage, of course. Why hadn't I thought of it before? If Diego sent you here to defend that wretch, don't even think about it. Eleazar! Alberto, help me there! They're doing the same thing they did to Mother to me! You egotist! How dare you even ask these men for help? I will not allow you to talk to her like that. Head over heels. Cascadia Apartments at Two Rivers Development in Nairobi with an Easter offer of 500,000 shillings discount. Price start from 9.2 million. Call us today on 0742 342 722 or text Cascadia to 22365. This is NTV. Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, bila shaka imegonga saa 7 kamili sana wakati wa taarifa zetu za NTV. Adhuhuri, unasemaje Pachao? Karibu mtazamaji kwenye taarifa hizi. Mimi naitwa Lofty Matano. Na siku zote ni Tefrida Mwaka nitaitika. Moja kwa moja.
Rais William Ruto amerejea nchini baada ya ziara yake ya takriban wiki moja kule Ujerumani. Ruto amepokelewa na naibu rais Rigathi Gachagua katika uwanja wa kimataifa wa JKIA na viongozi wengine serikalini. Katika ziara yake ughaibuni, Ruto amekutana na viongozi mbalimbali wakuu, ikiwa ni kusaka wawekezaji watakaowekeza humu nchini ili kuimarisha uchumi wa taifa. Na marejeo yake nchini yanajiri wakati muungano wa Azimio One Kenya unaandaa maandamano yake ya pili ndani ya wiki hii kushinikiza serikali ya Ruto kupunguza gharama ya maisha na kushinikiza server za IEBC zifunguliwe. Naam, mtazamaji, tusonge mbele. Ni kwamba vijana wamejitokeza asubuhi ya leo kulinda kampuni ya Spectre inayohusishwa na kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Na vijana hao wanasema kwamba walipata fununu kwamba huenda kukashuhudiwa uvamizi mwingine na hivyo basi wakaamua kuchukua hatua hiyo. Hata hivyo, mtazamaji, ni kwamba wameonya walio na mpango wa kutekeleza uvamizi huo kukoma mara moja. Na sisi kama vijana wa Raila Odinga tumesema tumekuja kulinda mali ya baba yetu. Hakuna venye watu wa nje wanaweza kuja, lakini sisi tuko hapa hivi tufanye nini? Tulinde mali ya baba. Mapolisi msitumike vibaya. Nyinyi pia mnaumia. So tafadhali msitumike vibaya. Wewe nyinyi mkuje mtu escort tuandamane, na ukipata ule mtu anaiba kitu ya mtu, hiyo ndio kazi ya polisi. Achukue mtu afanye nini? Aeke ndani. Mtazamaji, muda mfupi uliopita tumeshuhudia pale Mathare kukiwa na tukio ambalo ni la kuvutia, ambapo akina mama wamejitokeza kuzungumza na maafisa wa polisi kusiwe na vurugu, na mwanahabari wetu Sidi Nchazima yuko kule. Ilikuwa ni dakika za lala salama. Naam. Lakini baada ya kina mama kujitokeza tena tukaona vitoza machozi. Hatunajibu sisi Sydney Chazima, hatutaandika kwa mate hali wino nao. Naam, Frida, kama ulivyosema msiandike ramati, na niko hapa niwaeleze zaidi kilichotokea hapa haswa pale kina mama walijitokeza na kuja mbele ya safu ya maandamano haya katika mtaa huu wa mabanda wa Mathare. Kumbuka kwamba kama nilivyosema awali kwamba kuna nyumba nyingi ama majengo mengi ambapo kina mama hawa wanaishi pengine na familia zao, na wakati polisi walikuwa wanatupa vitoza machozi kule, tuliona kwamba nyinginezo ziliweza kuingia katika nyumba zile, na pale ambapo tumeona pia vijana wengine kadhaa wameweza kushikwa na kupelekwa katika lori ya polisi, ndipo kina mama wale wakajitokeza na kusema kwamba maandamano haya pia yanaathiri maisha yetu na yanaathiri biashara zetu za kawaida, ndipo wakataka kuwa na kama mfumo wa kuzungumza na polisi hao ili waweze kupata suluhu, ili maandamano haya ama makabiliano haya baina yao na polisi yasitishwe. Lakini kama vile ulivyosema kwamba mazungumzo haya yaliendelea kwa muda mfupi, na ghafla bin vu tukajionea kwamba kulikuwa kuna vitoza machozi vilipigwa. Na sasa kama mchezo wa mpira unavyokuwa na zile anasema kwamba ni muda wa mapumziko, ni kama hapa, hata kama vile mpiga picha wangu Nyongesa anaweza kuonesha kwamba ni kama huenda ni kama tuko katika muda wa mapumziko, kwamba unaweza kama unavyoweza angalia kule chini, unaona kwamba kama shughuli hizi za makabiliano dhidi ya polisi zimeweza kutulia kwa sasa. Ni kama vijana hao wako katika muda wa mapumziko, ama pengine wameenda kujitafutia chamcha ili tuone kwamba shughuli hizi zitarejea tena. Lakini kwa sasa hali imekuwa tulivu kidogo kwa muda sasa, na kama tu wanavyosema kwamba maandamano ama shughuli ambazo zinakosesha amani zinaathiri si mtu wa chini tu, ama pia wale watu ambao wako juu wanaathirika. Na kwamba tumeweza kuona kwamba mama hawa walikuja kupiga kelele kwa sababu ya haswa swala hilo, wakisema kwamba wana biashara zao, wana watoto wao ambao wanafaa kwenda shule, wana watoto wao ambao wanafaa kule jioni, na wanasema kwamba ikiwa makabiliano haya yataendelea kujiri hapa,
basi huenda jioni wakakosa cha kufanya. Hata ukiweza kuangalia hapa kando kando kuna maseremala hapa ambao wanafanya kazi katika eneo hili hapa karibu. Biashara zao zimeathirika kwamba kwa muda inabidi watoe mbao zao nje waanze kufanya kazi kidogo tu, kitoza machozi kinatupwa, inabidi tena watulie warudishe ndani. Kwa hivyo tunaona kwamba biashara nyingi zimesitishwa hapa, na ni hapo ambapo uliona kwamba kuna wale kina mama walijitokeza ili kujaribu tu kuongea na polisi, na sidhani kama walifua dafu kwa sababu kitoa machozi kilitolewa kama nilivyosema hapo awali. Na Frida na Lofty, hakuna la mno linaloendelea kwa sasa, lakini tunategemea kwamba kama nilivyosema na nikinukuu kwamba vijana hawa wameenda katika muda wa mapumziko ama wameenda kutafuta chamcha, wakirejea tena tutazidi kujuza kama makabiliano haya baina ya polisi na hawa vijana wanaoandamana yataendelea. Studio. Na asante sana Sydney Chazima, mwanahabari wetu ambaye anakuja moja kwa moja kutoka Mathare, na ameweza kututorea pale tu ni picha ama taswira kamili ya kipi ambacho kilikuwa kinajiri. Mtazamaji, vile vile pia tutakuwa tunaungana na wanahabari wetu ambao wamekita kambi nyanjani haswa hapa jijini Nairobi kutupatia taswira kamili, na kama unavyoona picha ambayo inakuja moja kwa moja kutoka katika runinga yako ni msafara ule pacha wangu ambao unatoka katika zile afisi za Raila Odinga Capitol Hill. Na vile vile kunani? Inaaminika kwamba huenda msafara huu ndio ambao unamsafirisha Raila Odinga hadi eneo ambalo kufikia sasa hatujafahamu ni eneo gani, lakini katika msafara huo pia kuna wanahabari wetu Brian Obuya ambaye anafuatilia muda si muda tutakuwa tunajiunga naye atupambulie ngano na pumba katika eneo hili na kujua mbivu na mbichi. Ila walikuwa ni wenye kushika doria ama wanahabari wetu wameshika doria katika eneo hili la Capitol Hill kwa muda mrefu sana tangia majira ya saa 3 asubuhi, saa 2, saa 3, saa 4, na hakukuwa na mwanga, ila kwa sasa tunaona magari yameanza kutoka moja baada ya jingine na huenda kitakachofuata ni kuona gari lake Raila Odinga ili tujue anaelekea wapi. Kitendawili wamejaribu kukitegua. Naam, ndio tunaelekea katika kutegua kitendawili hiki. Awali kulikuwa na fununu kwamba huenda akaelekea eneo la Jacaranda kuweza kutoa hotuba pale kwa wafuasi wake. Hatujui kama hilo litafanyika, ila kwa sasa ni msafara. Naweza ichukua. I'm thinking. Ni picha zinazoyumba yumba kidogo, lakini ndo hali hivyo, manake wanahabari wetu ni kana kwamba wako vitani. Ni vita vya kutafuta picha ambazo zinakufaa wewe uzipate, lakini ni msafara ule. Wiki jana ama wiki hii Jumatatu tuliona msafara huu ambao ulianza kama inavyoonekana sasa mchezo na ukaingia katika barabara ya Ngong, ukajaribu kutafuta njia kuingia eneo la Kibra, haikuwezekana, wakarudi nyuma tena, mwisho kabisa wakafika katika eneo lile na kuona makabiliano makali kati yao na maafisa wa polisi baada kupitia eneo la Kawangware katika mto unaojulikana kama Kongo. Si Kongo kule kwa Felix Tshisekedi, lakini Kongo ya hapa Korogocho. Kunradhi, nimekutajia wapi? Korogocho. Si Korogocho. Nimekutajia eneo gani? Kongo. Kawangware. Ndiko tulikoshuhudia mambo hayo. Na kwa hivyo msafara huu bado umerudi. Picha zetu ndio hizi ambao unaziona. Na inatoa pia picha ya utulivu upande huu wa hapa Hills. Sijui kama Wakenya ni hoteli ya Hill Park pale. Na barabara ile inaungana na barabara ya Bunyala kama sijakosea kuteremka. Na ndio ule mzunguko pale, mzunguko ambao ni wa Bunyala kuteremka chini ndio atoke mzunguko wa Bunyala, ambapo itakuwa ni barabara inayoungana na Uhuru, barabara kuu ya Uhuru ama ukipenda Uhuru Highway. Kufikia pale chini hatujui kama sasa watachukua mkondo gani kuingia jijini. Kuna barabara moja itakuwa inashuka kuingia South B tena ikaweze kujiunga na barabara ya Jogoo kupitia stadium ama uwanja wa City, ama vinginevyo wanaweza tumia pia barabara ya mkono kulia na waweze labda kuingia barabara ya Mombasa kuteremka chini labda
hadi South B na upande wa nyuma katikati ya South C na kuelekea Pacha wangu na kuvulia kofia kwa sababu hizi barabara za Nairobi unazichambua kana kwamba ulikuwa dereva wakati mmoja. Kuna wakati ulikuwa dereva wa matatu. Unajua sasa mimi mzaliwa wa Ghana, kidogo sielewi hizi barabara. Sisemi kitu. Sitaki kumwaga mtama wa Ghana ulikwenda lini ukarudi lini, lakini ndio hapo. Wamefika pale chini kwenye mzunguko na unavyoona wamechukua mkondo wa kulia. Ile ni barabara kuu ya Uhuru, watakuwa wanaelekea katika mzunguko wa Nyayo. Kama sijakosea ninavyoona. Kutoka mzunguko wa Nyayo tutajua kama watapanda juu Lang'ata ama watashuka chini sasa kuteremka chini ili waweze kutoka barabara ya Lusaka ambayo ndio itakuwa inakuelekeza paka mzunguko ule ambao unaingia barabara ya Dunga. Barabara ya Dunga ndio inakupeleka paka South B. Lakini ngoja kwanza wafike pale alafu tutajua watakuwa wanachukua mkondo upi. Naam, nakumbuka mtazamaji ni kwamba mara ya mwisho kabisa kuonekana Raila Amolo Odinga katika umma ni wakati ambapo walikwenda pale katika eneo la Northlands ambapo walikuwa wamekwenda kuzungumzia kinachoendelea kuhusiana na kuvamiwa kwa shamba la mwanzilishi wa taifa hili hayati Mzee Jomo Kenyatta ambalo kwa sasa wengi wanasema linamilikiwa na Rais Uhuru Kenyatta na pale akiwa na viongozi wenzake wa Azimio akiwemo Martha Karua waliweza kuzungumza na kulani vikali kinachoendelea kilichoendelea pale ambapo wanataja hata viongozi wengine pale kwamba kulikuwa na zaidi ya vijana 2,000 ambao wanakisiwa kwamba walikodiwa kutoka maeneo mengine kuja kuleta vurumai, kuiba kondoo na kukata miti, na wakazungumza kwa kinywa kipana. Tena baadaye akatoa taarifa nafikiri jana ambayo ilikuwa inagusia zaidi kuhusiana na kwa nini jamii ya kimataifa inaingia Kenya na kuweza kuingilia shughuli zinazoendelea. Sema kwamba sisi kama wa Kenya tatizo ni letu na pia suluhu tunalo sisi. Na kwa mujibu wa Raila kama tulivyoona pale amefika Bunyala, picha za mwisho kuonyesha alikuwa amefika barabara ya Bunyala, ni kwamba suluhu lake ni kutumia maandamano na tutaangalia mwisho utakuwa ni upi katika msafara wake huu wa leo. Lakini kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Ngina Kirori pia tupatie taswira kamili ya pale alipo. Ngina, labda utuambie ni kipi kinachoendelea upande wa kwako? Asante sana Frida na Lofty. Tuko hapa kwa barabara la Kenyatta, pali tumeweka macho na masikio tangu asubuhi, na shughuli zinaendelea, isipokuwa watu ni wachache tukilinganisha na vile siku ya Alhamisi kawaida inakuanga. Pia biashara mingi hazijafunguliwa hata kama adhuhuri imefika, na mabasi na matatu ni machache pia, na vile tu unaona kwa picha yako, watu ni wachache tu wakitembea hapa jijini Nairobi. Tunajua hii ni Alhamisi ya kwanza ya maandamano tangu kinara wa chama cha ODM Raila Odinga alitangaza kwamba maandamano itafanyika mara 2 kwa wiki. Lakini tutaendelea tu kufuatilia hiyo taarifa. Tumeona pia maafisa wa polisi pia wamekuja hapa jijini Nairobi kuona tu vile mashughuli zinaendelea na kama kutakuwa na vita yoyote, na tutaendelea tu kufuatilia hiyo taarifa na pia kueleza watazamaji mengi zaidi kwa habari zetu za saa 1 na saa 3 usiku. Na asante sana Ngina Kirori. Anasema hapa ni jijini Nairobi kabisa. Katikati mwa jiji, na hapo huwa kuna maduka mengi sana. Lakini kama unavyoona pacha yangu ni kwamba duka zishafungwa. Kumaanisha ndio tunalilia kwamba gharama ya maisha imepanda juu, lakini vile vile ni pia tunashusha uchumi wetu. Kwani biashara zinazidi kufungwa. Turudi kwako sasa, wewe ndio mtaalamu wa barabara. Sasa hii ni barabara gani? Naam, hii ni barabara ya Mombasa na ukiangalia wamefika Capital Center ambapo watakuwa ni wenye kuteremka chini pale kabisa. Hatujui kama wataelekea vipi, lakini wataipita barabara ya Popo. Barabara ya Popo inaelekea South C na watakuwa ni wenye kuendelea zaidi iwapo watataka kuingia upande wa kushoto ambao ndio utakuwa unaelekea pengine eneo ambalo limetajwa awali tulipokuwa na mwanahabari wetu Sidney Chazima akatuonyesha kwamba hapa Jakaranda ni kipi kitaendelea. Labda watatumia barabara ya Likoni kuweza kuelekea kule wakaungane na barabara ya chini kabisa ambayo ndio itakuwa inawaelekeza moja kwa moja hadi katika eneo la Jogoo Road na waunganishe kule waweze kufika, manake iko karibu na Donholm, waweze kuingia barabara hii. Lakini kwa sasa ni barabara ya Mombasa ambayo wameteremka pale. Hawajaingia na barabara ambayo tulikuwa tumeibashiri awali. Ile ya Popo. Ya Popo hawajaifikia. Ndio pale ukiona ule ni mpando wa juu ambao unaunganisha South B na South C. Upande wako wa kulia kwenye runinga ndio barabara ya Popo ambayo ndio inaingia South C, na
wanashuka chini pale katika kituo cha mafuta cha Shell, nafikiri kama sijakosea, mbele kabisa pale ili kuweza kuelekea katika mzunguko wa Mpindo ambao unaingia katika barabara ya mkato ya South, ukipenda Southern Bypass. Alafu upande wa kushoto ama mkono wa kuke huenda sasa wakafuata ile barabara ambayo itakuwa inaelekea Likoni. Tuone wapo watakuwa wanataka kuelekea upande wa Eastlands ambako huenda wakawa wanasubiriwa kule waweze kwenda kuhutubia wananchi wao. Na ni kama tunavyoshuhudia barabara nazochukua Raila kila maandamano. Jumatatu iliyopita ya kwanza, Jumatatu ya juzi ya pili, ni mikondo tofauti. Barabara anayotumia leo, kesho kutwa atageuka kama kinyonga na kutumia barabara tofauti. Hii barabara Frida hajaitumia katika Jumatatu ambazo zimepita zile mbili. Alhamisi hii ameamua kutumia barabara hii na hatujui mwisho ni Kitengela, mwisho ni Mlolongo, anakwenda Athi River, hadi sasa hatujaelewa. Barabara ya Southern Bypass iliyokutajia ndio hii. Usije ukasema mimi nabii wa uongo. Huku ndiko alikuwa anaelekea na ameipita hapa. Atakuwa ni mwenye kuelekea, ubashiri wangu yapo utakuwa ni wasawa, atapinda mkono kushoto Likoni ili aweze kuendelea apite kanisa kubwa la Winners Chapel, alafu aweze kuendelea. Lakini mwelekezi wangu ananiambia nitazame kwa ameipita ile barabara ambayo nimekutajia ya kwenda upande wa Likoni. Sasa anaelekea upande wa Imara Daima. Ni kana kwamba anaelekea upande huko chini. Naam. Cabanas, na labda safari hii ameamua kuzungumza na wana pipeline. Atakwenda kutumia barabara ya kitambo ya airport, ukipenda Old Airport Road, ambayo ataitumia Cabanas iwapo anataka kwenda kule. Na asipotaka hivi ataelekea moja kwa moja chini, apite Cabanas na kuelekea pengine Mlolongo, Kitengela. Lakini kwa sasa kamera zetu zimependuka upande wa mbele kuweza kukuonyesha msafara huu unafika wapi na kuelekea wapi. Na chamuno ni kwamba anakwenda kujaribu kuzungumza na wafuasi wake. Anajaribu kuonyesha labda kwamba mimi si kiongozi wa wanakibera. Mimi si kiongozi wa watu wa Kongo. Mimi si kiongozi wa watu wa Mathare ama Eastleigh alipokuwa Jumatatu ya kwanza alipopita na upande wa nyuma wa Mudhurwa na kuelekea kule. Leo amewaonyesha naweza kuvuka upande mwingine na bado nikasikizwe na wananchi. Nafikiri ndio ujumbe Frida ambao anapitisha. Kuna swali ambalo ulikuwa umeuliza awali, ukasema kwa nini maandamano haya haelekezi katika kaunti tofauti? Sasa katika hii njia yake ama hekima yake na ujanja wake wa kutumia barabara tofauti hapa jijini, labda unaona kwamba huu msafara unaweza elekea ambako ukafika pwani. Kuna uwezekano, lakini nafikiri kwa ubashiri wangu, manake leo amejaribu kupima hewa ya Nairobi. Akaipima upande, alipima kwanza upande wa mashariki ambapo walikuwa Eastlands, akaupima upande wa magharibi ya Nairobi ambayo alielekea ule upande wa Kibera na maeneo mengine kule Ngong. Hii leo ameamua kurudi tena upande huwa mashariki. Hatujui ataenda paka wapi, lakini hata chanjo kabla ipeanwe kwa watoto na watu wazima ufanywa majaribio. Na hatujui kama anafanya majaribio ya chanjo yake hapa Nairobi. Nilikujuza awali kwamba ni dozi ya pili. Dozi ya pili. Dozi ilikuwa ya Jumatatu, akaamua hiyo haitoshi, haitatibu mgonjwa, akaamua kutangaza dozi ya pili Alhamisi. Na hii dozi kuna wengine wagonjwa wameweza kuzidiwa. Ni kweli. Na wengine kidogo ni kama wamepona. Waliopona ni wapi Frida na waliozidiwa ni wapi? Sitaki Wakenya mimi waanze kuninukuu. Lakini mtazamaji, pia ni kukujuza kwamba awali tuliweza kuzungumza na mwanahabari wetu Sydney Chazima, akatupatia taswira kamili ya jinsi hali ilivyo kule Jakaranda. Na tuliona jukwaa. Akasema lile jukwaa ni jukwaa la viongozi wa dini ambao wanatarajiwa kuwa na hafla kubwa pale. Lakini ni kama pia Raila Odinga anatarajiwa kutumia lile jukwaa kuweza kuzungumza na wananchi. Na hapa mtabiri wangu anatabiri kwamba labda anaelekea kule, lakini hii barabara ni wapi? Bado tuko barabara ni ya Mombasa. Hawajachukua mpindo wowote. Nafikiri wanakaribia GM. Wanakaribia. Kwa hivyo labda utabiri wako wa Cabanas. Wa Cabanas huenda ukawa wa kweli. Wa kutumia barabara ya kuingia Angatua, barabara ya kale ya Angatua ya Jomo Kenyatta ambao huenda wakaitumia. Na ndivyo ulivyozungumza kwamba tumeshuhudia pale, na ubashiri ambao ulikuwa wa Sydney ni kwamba wengi pengine wanadhania ni jukwaa la Raila ameliweka kuja kuhutubia wananchi, lakini pia kuna mkutano ulipangwa. Iwapo watatumia jukwaa lile kwa kuhutubia wananchi hatujui. Tunachojua ni kwamba kulikuwa na hayo maandalizi katika uwanja wa Jakaranda, na hatujui kama amani itakuwa kama tulivyoshuhudia dakika za lala salama kule Mathare Frida. Ambapo polisi wameamua kuwa na ushirikiano na kuzungumza kwa wema na wale wananchi kwamba jameni, tutulizeni mpira, uwanja ni mdogo. Na hapo ni GM
kama ulivyoona ndo wanajaribu kupita ile barabara ya GM. Kuna ule mzunguko mpya ambao wanapita pale. Kwa hivyo hawajarudi upande wa east. Ama upande wa mashariki ambao unaingia barabara ya Jogoo. Wameacha. Wanaendelea moja kwa moja, lakini kwa njia ya simu tuko naye mwenzetu ambaye anafuata msafara huu. Nani huyo? Ni Ibrahim Karanja na awali alikuwa amesema kwamba amejaribu kukitegua kitendawili cha kumtafuta Raila yuwapi na anataka nini. Sijui kama sasa Ibrahim amepata majibu. Ibrahim, hebu tumpate, maana pale wamepita ile Enterprise Road wanaelekea chini zaidi. Kwa hivyo Ibrahim, kama uko pale, hebu tupashe kinachoendelea. Matambo alivyosema Frida ni kwamba ni kweli awali tulikuwa tunajaribu kutegua kitendawili cha atakapotoka Raila Odinga, na jambo ambalo tunaona ni kwamba inashangaza sana, manake baada ya muda mfupi msafara wa magari ukafika katika ofisi za Capitol Hill, na hawa viongozi wa Azimio la Umoja wakachomoza kutoka kwa ofisi hizo za Capitol Hill kuonesha kwamba ubashiri wetu kwamba walikuwa hapo katika ofisi hizo walikuwa ubashiri wa kweli, lakini ni kwamba wanafanya kuwepo katika ofisi kwa njia fiche. Manake ukiangalia nje ya ofisi hamna ishara kwamba wapo, lakini muda mfupi magari haya yao yakawasili na viongozi wakaingia ndani ya magari, na dakika kama sasa yaelekea dakika 10 hivi tulianza kuambatana nao, na tupo kwa sasa katika jumba la The Imara Mall hapa katika barabara. Nafikiria huenda tukaingia katika upande wa Imara Daima, ama tupite mbele kidogo tuingie kupitia Southern Bypass. Lakini ni kweli kwamba tupo katika msafara huu. Raila Odinga yuko hapa, yupo Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, Professor George Wajakoya pia nimemuona. Niseme tu ni ule uongozi wa Azimio la Umoja, na tunazo kamera mbili Matambo. Kamera ambayo inakupa picha kutoka upande wa mbele ni kamera ambayo ni picha ambazo zinapigwa na Eric Sinta, na pia picha ambazo unaona ni kama msafara upo nyuma kidogo. Ni picha za nyuma ambazo zinapigwa na Adrams Mulama ambaye tuko naye. Pia ninaye mwenzangu Brian Obuya ambaye yupo katika msafara huu upande wa pili, kuhakikisha tu kwamba mtazamaji anapata picha. Kufikia sasa katika dakika hizi 10 ambazo tumekuwa barabarani hatujashuhudia changamoto zozote. Umekuwa ni msafara ambao unakwenda taratibu, ni msafara ambao haujakumbana na maafisa wa polisi, na kwa sasa msafara wenyewe umesimama. Nafikiria tujaribu kutathmini ni kipi hasa ambacho kinaendelea. Brian Obuya yuko katika msafara huu upande wa pili. Pengine Brian, ni kipi ambacho umekiona upande huu? Kufikia pale mbele msafara umeweza kusimama, na ni kwa sababu naona kwamba kuna malori kama 5 hivi, ile aina ya cancer lorries. Iwapo Mulama anapata picha hizo, sijui kama ziko pale kwa kusudi ya kusimamisha msafara wenyewe ama inakuaje, lakini kidogo msafara umesimama. Naona kwamba kuna malori pale, lakini kidogo tena ni kama tunaanza kusonga kidogo polepole, manake wale walinzi ama wale wanaweka usalama kwenye msafara wenyewe naona wameenda kule mbele kujaribu kuona iwapo msafara utaendelea, lakini ni jambo ambalo si la kawaida. Kwa hivyo huenda ikawa kwamba yale malori yaliyeko pale labda na maafisa wa usalama ama sijui tu yani, lakini si jambo la kawaida kwamba kuna lori kama 4 aina ya Isuzu zimesimama pale na kuweza kusimamisha msafara wenyewe. Hatuna uhakika nini kinaendelea pale, lakini ni jambo ambalo halikuwa limetarajiwa. Kwa hivyo labda Ibrahim, nitakuachia nikashuka chini nikatembea kwa miguu kuweza kujua nini kinafanyika pale, ili tuweze kuina ripoti kamili kuhusiana na nini kinachoendelea pale mbele, takriban mita 15 kutoka pale ambapo tumesimama kwa sasa. Ibrahim. Naam, anavyokueleza Matambo ni kwamba ni kweli msafara umesimama, na ni si jambo la kawaida, manake hii ni barabara kuu ya Mombasa. Si kawaida kupata kwamba magari yameegeshwa kando ya ama katika barabara na kuzuia msafara, lakini ni kwamba kuna lori 4 kwamba upande mmoja unaonekana ukisonga, lakini si sana. Pengine ni mojawapo ya mbinu ambazo inatumika katika kumfungia Raila Odinga katika barabara hii. Manake hali ilivyo kwa sasa ni kwamba mbele hakuendeki, nyuma hakuendeki Matambo, lakini naona magari katika msafara huu yameanza kusonga, lakini yale malori ama zile kanta ambazo tulizishuhudia bado zipo.
Kwa hiyo nafikiria pengine kuna mpenyo wa gari moja kupita. Manake iwapo itasalia hivi, iwapo barabara hii itafungwa hapa tulipo, ni kwamba tutakuwa hatuwezi kwenda mbele, hatuwezi kurudi nyuma. Manake magari mengine ni msafara mkubwa sana ambao unatufuata nyuma. Nikiangalia kando ni kwamba barabara imefungwa kwa ua. Kuna ua ambayo imefungwa na ni ua ya waya. Alafu pia nikiangalia upande wa kulia kuna ua ama ule mpaka wa ukuta wa kuingia katika Nairobi Expressway ambao upo kando yetu. Kwa hiyo kidogo tunasonga, matatu yameelekea kando na msafara umeanza kusonga polepole, lakini ilikuwa muda dakika kama 2 hivi 3 za kuzubaa na kushangaa ni wapi tunakokwenda. Lakini matambo sasa tunaelekea barabara ni kana kwamba tunaingia Imara Daima. Wapo maafisa wa polisi ambao wamesimama hapa katika kituo cha mafuta, lakini hawajafanya chochote, hawajajaribu kulipua vitoza machozi ama kusimamisha msafara huu, na waona tu kando na wamevaa sare za wale maafisa wa kuzuia ghasia. Maana Brian Obuya ulikuwa umeondoka hata wakati ambapo tunamrejeshea Matambo na Frida katika studio. Ni kipi ambacho kilikuwa kikiendelea wakati mahali ambapo umefika? Ni kweli kwamba kulikuwa na maafisa wa usalama pale ulipotaja, wale maafisa wa kuzuia machafuko wakati kama huu, na hatujajua wazi wapo yale malori ni wao walikuwa wameka pale, lakini uwepo wao pale na magari yao 2-3 unaweza kuleta hisia kama zile. Mmoja wao akisema kwamba baadhi ya malori hayo yalikuwa yamepapa muda mfupi tu baada ya kusemekana kwamba msafara huu ulikuwa unatumia njia hii. Lakini nimefika pale nikauliza kidogo kabla msafara wenyewe kufunguka, kabla sijapata majibu kamili. Ibrahim. Na Matambo, kwa sasa pengine tumwachie mtazamaji picha za moja kwa moja na sauti kutoka upande huu asikize, lakini ni kwamba tumeingia katika upande wa Imara Daima. Hapa ni bado ni katika eneo bunge la Starehe, lakini ni kana kwamba tunaelekea Embakasi Kusini kama tulivyobashiri awali. Embakasi Kusini ikiwa na baadhi ya maeneo ambayo yana uungwaji mkono wa kisiasa wa Raila Odinga anao mkubwa sana kutoka huko. Kumbuka kwamba mbunge wa Embakasi Kusini ni Julius Mawathe wa chama cha Wiper. Wiper ikiwa chama chake Kalonzo Musyoka, na ni chama ambayo ipo katika mrengo wa Azimio la Umoja. Kwa hiyo Raila Odinga akija huku anajua kwamba amekuja katika mojawapo ya ngome zake hapa katika kaunti ya Nairobi, na hatujui kutoka hapa. Awali ubashiri wetu ulikuwa kwamba tutakuja upande huu, na ubashiri wetu pengine kutokana na tajriba ya kisiasa ambayo tumekuwa nayo katika NTV, ndio hii tunaona kwamba inaweza kufanyika. Tupo sasa katika Imara Daima na tunagundua kwamba Raila Odinga anaelekea katika maeneo ambayo wafuasi wake watajitokeza kwa wingi. Maandamano haya ya 3 yakielekea upande wa mashariki wa jiji la Nairobi, na hatujui iwapo ataendelea Jumatatu ijayo, kama atakuwa akielekea katikati ya jiji ama ataondoa maandamano haya kutoka jijini na kuelekea katika maeneo mengine. Lakini kwa sasa ni kwamba hapa tulipo ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo huenda tukagusa kupitia barabara tofauti. Huenda tukagusa Embakasi Kusini kama tulivyo, huenda tukagusa Embakasi Mashariki yake Babu Owino kupitia barabara tofauti na kujipatia wala ama pipeline ambayo iko Embakasi Kusini. Vile huenda tukajipata katika Embakasi ya Kati iwapo msafara huu utaendelea bila kuzuiliwa. Lakini kwa sasa hatujashuhudia vitoza machozi, hatujashuhudia nguvu zozote ambazo polisi wametumia kuweza kumsitisha Raila Odinga, na bado Raila Odinga hajapata fursa ya kuzungumza na watu katika eneo lolote. Tunachoona tu ni kwamba bado wanasonga. Baadhi ya viongozi wanachomoza vichwa vyao kutoka kwa magari yao. Nafikiri namuona kama sijakosea kiongozi walio wachache katika bunge Opiyo Wandayi tayari amesha chomoza kichwa. Namuona kiongozi mwingine pia akichomoza kichwa. Nafikiria huyu ni Jeremiah Kioni, katibu mkuu wa Jubilee. Vile wanatoka kwa magari na kuanza kuwapungia kuwapungia mkono kunradhi watu ambao wapo kando ya barabara. Biashara zimefungwa. Nafikiria haikuwa hivi awali. Kabla haijajulikana kwamba Raila Odinga ataelekea wapi, nafikiria biashara zilikuwa zimefunguliwa, lakini pindi tu ilipobainika kwamba yupo katika barabara hii na sasa yupo katika eneo la Imara Daima, ni kwamba biashara zimefungwa. Nikiangalia vibanda vimefungwa, maduka yamefungwa, na kuna ishara kwamba maduka haya hayajafungwa kitambo sana, yamefungwa muda tu usio mrefu kutoka ama dakika chache zilizopita.
Kwa sasa hatuna chochote cha ziada cha kuongeza katika maandamano haya. Amechomoza kichwa Raila Odinga pia, na naona mashabiki wakimshangilia kwa wingi. Hapa ambapo tupo, Raila Odinga huyo hapo amechomoza kichwa. Namuona seneta wa Vihiga pia yupo katika maandamano haya. Nilimuona seneta wa Narok Ledama Olekina na viongozi wengine. Matambo, acha tuone tu picha ambazo tunampatia mtazamaji wetu moja kwa moja.
Haya, mtazamaji, ni kauli hizo na ndimi za juu za wananchi ambao wanamkaribisha kinara wa ODM na wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga katika eneo la Imara Daima, ambako ametarajiwa labda atapita kuingia eneo la Donholm, lakini amekwama pale kwa sababu ya uwepo wa maafisa wa polisi. Frida. Naam, awali ulikuwa umesema kwamba mjanja pia lazima kuwe na hekima, na mjanja anapata mjanja mwenzake kwa sababu wamejaribu kutumia ujanja wa kupitia ile barabara ya Mombasa, lakini kufika pale mbele wakapata kizingiti, ikabidi wafike sasa Imara Daima. Na sijui pacha wangu, wewe kama mtabiri, unaona hawa watafika Jakaranda kweli, ama ni kama sasa umati wa watu umejaa katika lile eneo la Imara? Pale ni Mkuru. Huende kawia vigumu, manake kutoka Imara unaingia mtaa wa Maziwa imeshikana na Mkuru, na hawa wafuasi wote wametoka maeneo ya Mkuru na Maziwa ni Kibashiri. Lakini barabara ya kupita kuingia labda Jakaranda ni lazima waingie na Kobil, na huenda kuna maafisa wa polisi, lakini hayo utayajua iwapo watajaribu kwenda ama watawahutubia wananchi kutoka hapa. Ila ndo mambo yalivyo, na nafikiri tumekuwa nawe mtazamaji kutoka mwendo wa saa 4 asubuhi hadi sasa. Awali alikuwa Olive Barrows na mwenzetu Zainab Ismail wakikuletea taarifa za moja kwa moja katika mahojiano yale ya kinachoendelea na kufuatilia. Kwa sasa sisi tumefika pahali ambapo sasa ni kumpisha mwenzetu kijiti hiki, manake ni mbio za kupokezana kijiti. Tunampisha nani? Na bila shaka mtazamaji, tunampisha huyu barobaro ambao ni mwanahabari anajulikana kama Nick Wambua. Ashajiandaa studioni pamoja na jopo lake, watakuwa na kueleza mengi tu kwa sababu matukio yanazidi kujitokeza kila baada ya sekunde. Sisi tulianza na Mathare tukaelekea Kibra, lakini kwa sasa taarifa zote zinaelekezwa Imara Daima. Hatujui baada ya Imara Daima kutafikia wapi, lakini kufikia hapo mie Frida Mwaka sina la ziada. Niite siku zote nitaitika. Asante Frida. Nami naitwa Lofty Matambo, usukani kwa Nick. Jameni, usisahau baharia kwa sababu ya unahodha, lakini chombo unacho. Bila shaka asanteni sana wajanja na watabiri wameondoka. Mtazamaji, naingia uwanjani ni Simba. Bila shaka sasa tuendelee na matangazo haya moja kwa moja kuhusiana na maandamano ambayo yameandaliwa na muungano wa Azimio One Kenya. Bila shaka mtazamaji, kama walivyokujuza wale pacha pale waliondoka, ni kwamba kwa sasa Raila Odinga na kikosi chake kizima cha Azimio One Kenya pamoja na wafuasi wao wameingia katika eneo lile la Imara Daima, na kama alivyotaja ni kwamba hatujui hawa mwishowe watakomea wapi. Je, huenda Raila Odinga pengine akawahutubia hawa wafuasi wake eneo hili kisha pengine kufungia siku hapo, ama ataendelekea maeneo mengine ya Eastlands kule kama inavyofahamika, pengine kuelekea katika uwanja wa Jakaranda, au atakuwa eneo lipi? Mtazamaji, bila shaka na habari wenza wako kule. Ibrahim Karanja ambaye amekuwa katika runinga yako kuanzia mwendo wa asubuhi pamoja na Brian Oboya kule atakuwa na rukaruka na kufuata kabisa msafara huu wa Raila Odinga hadi pale mwisho watakapotua, mtazamaji, na kukufahamisha ni kipi ambacho watakuwa wanakizungumza, na hasa kuzungumzia hawa wafuasi wao ambao wamejitokeza kwa halaiki, kwa makumi, kwa mamia, kwa maelfu kama unavyoona kwenye runinga yako mtazamaji, wote kwa tayari kusikia kutoka kwa baba kama wanavyomwita Raila Odinga, kinara wa ODM. Bila shaka wengi wamejitokeza, wanasiasa, viongozi wa dini, hata wapo viongozi wengine kutoka kule mataifa ya ughaibuni kama vile Marekani, bila shaka, ambao wamefanya mazungumzo na baadhi ya viongozi wakiwemo Raila Odinga, Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais, na vile vile huenda pengine tukaona wakikutana na Rais William Ruto, bila shaka kuzungumzia swala la handshake kama ukipenda salamu ya heri kati ya Rais William Ruto pamoja na Raila Odinga. Je, itawezekana mtazamaji? Hane baadhi ya maswali ambayo tunazidi kujiuliza kumradhi, na vile vile ni kufahamisha mtazamaji kwamba mojawapo ya sababu ambazo zinafanya Raila Odinga na kikosi cha Azimio kufanya maandamano, kwanza kabisa wanasema kwamba wanataka sava za IEBC zifunguliwe. Kumbuka kwamba hii ni kwa ajili ya uchaguzi mkuu, uchaguzi wa mwaka 2022 pale kuanzia tarehe 9 mwezi wa Agosti. Na vile vile viongozi wanasema kwamba uchumi umekuwa mbaya sana, na hivyo basi wanataka mambo kwa Wakenya, kwa Mkenya wa kawaida kurahisishwa mtazamaji, na kuona kwamba hali na ugumu wa maisha unashuka bila shaka. Na lingine la tatu kama ulivyoona, kama ulivyosikia pale wakiimba, wengine wanasema kwamba ni Rais William Ruto aondoke, manake hakupata kile kiti kwa njia ambayo inafaa. Hizo ndizo semi bila shaka malalamishi ya viongozi kutoka upande huu wa Azimio. Wanasema wanataka yote yatimizwe, na wanasema wakiongozwa na Raila Odinga kwamba William Ruto ameziba masikio yake kusikia kilio chao na kusikia matakwa haya ambayo anataka yatimizwe. Na nikukumbushe kwamba leo
Rais William Ruto kutoka kule Ujerumani ameingia mwendo wa saa 2 asubuhi kutoka maeneo yale ambapo alipokelewa na viongozi mbalimbali akiongozwa na naibu rais Rigathi Gachagua. Mtazamaji, hii ni taarifa ambayo tunazidi kuipa kipaumbele, kuifuatizia tena kukupa ukina wake mtazamaji hadi pale tamati, pale ambapo Raila Odinga atakapofunga safari yake ama atakapotamatisha safari yake siku ya leo kule ambako pengine anaelekea. Hakuna ajua yaelekea yako, ndio sababu napata kwamba maafisa wa polisi wako kila mahali mtazamaji, wakizidi kuzingira na kujaribu kuzuia wale wafuasi wasiingie sehemu ambako pengine hawahitajiki. Na kumbuka kwamba wito ambao umetoka kwa viongozi wengi ni kwamba biashara zinaharibika. Jana tumeona mvutano kati ya gavana Nairobi na gavana wa Kisumu Johnson Sakaja na Profesa Anyang' Nyong'o, kila mmoja akisema kwamba waandamanaji basi kama ni maandamano yafanywe jijini. Manake Nyong'o alikuwa amesema kwamba Kisumu maandamano wamesitishwa kushughulikia maandamano ya Nairobi. Sakaja akasema la, kama ni maandamano basi Nyong'o, maandamano yafanywe katika kaunti yako ya Kisumu, na ni uamuzi ambao baadaye Nyong'o waliobatilisha na kuruhusu kwamba maandamano hayo yaandaliwe mjini kule Kisumu. Ni kufahamisha kwamba katika sehemu mbalimbali kaunti ya Kisumu, Migori, kaunti ya Kakamega, kaunti ya Mombasa, wanahabari wenza wako sehemu hizo zote kufuatizia kwa kina na kutupa jicho kwa ajili yako ama mtazamaji, bila shaka kwa faida yako, kukufahamisha ni yapi ambayo yanaendelea. Na hapa jijini Nairobi bila shaka na habari wenza kutoka pembe mbalimbali. Ngina Kirori akiwa hapa katikati mwa jiji bila shaka na kufahamisha kwa kina zaidi. Je, hali ikoje hasa hali ya kibiashara? Je, biashara zimefunguliwa Nairobi katikati mwa jiji? Kuna watu au watu wamesepa, watu wameogopa, watu wamekimbia? Itakuwa namna gani? Ngina atakuwa anatufahamisha kwa kina zaidi. Ibrahim Karanja na Brian Obuya wakiwa Imara Daima tayari ambako wanafuata msafara huo wa kinara wa Azimio Raila Odinga. Sydney Chazima vile vile yuko eneo la Mathare bila shaka ambako amekuwa akikita kambi kuanzia mwendo wa asubuhi kutathmini hali ilivyo bila shaka ya maandamano katika eneo hilo, ambapo tumeona kidogo maafisa polisi na waandamanaji wa pale wakipambana kidogo kwa mawe na vitoza machozi. Bila shaka wanahabari wote watakuwa nasi kutufahamisha ni kipi ambacho kinajiri kutoka sehemu zao. Lakini hapa ndani ya studio mtazamaji, na kikosi kizima, kikosi ambacho ni cha wataalam wanasheria mtazamaji, bila shaka kuchanganua na kufafanua kwa kina zaidi pamoja na kuchambua masuala haya ya siasa hizi za Raila Odinga, mipango ya Raila Odinga na maazimio yake na muungano wake wa Azimio One Kenya. Bila shaka ni mambo yapi ambayo wanapanga wakati ambapo wanapanga haya maandamano ambayo yameratibiwa kufanyika kila siku ya Jumatatu na kila siku ya Alhamis. Bila shaka ni siku ambazo ziko karibu sana, na hivyo basi baadhi yao wanasema kwamba huenda inachosha hata wale wafuasi kufanya maandamano katika siku hizi mbili. Wengine wakisema kwamba si siku nyingi maana wanaweza kumudu. Lakini je, wanauliza itakwenda kwa muda gani mtazamaji, kizingatio kwamba ni shughuli ambayo bila shaka si shughuli rahisi, ni shughuli ambayo inachosha sana mtazamaji. Pale kwenye mtandao wa Twitter tumekuuliza swali boga sana mtazamaji. Tumekuuliza swali mboga sana ambalo nimekuuliza mtazamaji, je, unazungumziaje wito wa baadhi ya viongozi kwamba kuwe na handshake kati ya Raila Odinga na William Ruto? Je, unazungumziaje wito wa kuwepo na handshake kati ya Raila Odinga na Rais William Ruto? Bila shaka tuma ujumbe wako kwenye @NicholasWambua_@NTV Kenya, hashtag ikiwa ni NTV Adhuhuri. Jumbe zako na mchango wako nitakuwa nazisoma kabla ya kutamatisha taarifa hizi mwendo wa saa 10 hivi. Je, unadhani maandamano haya na wito wa baadhi ya viongozi kwamba kuwe na handshake kati ya Raila Odinga na William Ruto pengine ni sawa? Unadhani ama unasemaje kuhusiana na mpango huo na wito huo? Ndani ya studio Daniel Kanchori ambaye ni mwanasheria, vile vile tunaye Fatuma Mohamed ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, na Widi Mohamed mchambuzi wa masuala ya siasa. Mtazamaji, ningependa kidogo wakati tukifuatizia msafara huu wa Raila Odinga kule katika eneo la Imara Daima tupate semi zao wanasemaje na mchango wao kuhusiana na swala zima hili, bila shaka ili tuweze kusonga na mbele. Daniel Kanchori, karibu sana kwenye NTV Adhuhuri. Kwanza kabisa hilo swali ambalo nimeuliza, manake kama tunavyoona Raila Odinga na maandamano haya ambayo yanaandaa katika sehemu mbalimbali kila siku ya Jumatatu na Alhamis, wengi baadhi ya viongozi wa dini, wapo viongozi wengine ambao wanasema kwamba ni wakati wa Raila Odinga na William Ruto kuketi chini kufanya mazungumzo. Je, wito wa handshake inawezekana? Kanchori. Asante Nick. Mambo ya handshake, unajua
tayari tuna historia ya handshake hapa Kenya. Tuliona mambo ya handshake kwa serikali iliyopita baina ya Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga, na tumeona kwamba Rais Ruto alipoweka Biblia chini siku hiyo akiapishwa alitupilia mbali mambo ya handshake. Kwa hivyo hii mambo ya handshake ilikuwa sehemu ya kuapa kwake kwamba mambo ya handshake imewekwa kwa kaburi la sahau. Kwa hivyo kwangu naona ni msimamo kali, kuna msimamo kali. Raila anasema sitaki handshake. Ruto anasema hakuna handshake. Sasa mambo ya handshake ni kama inapotelea pote. Kwa sababu hakuna yule, unajua wanasiasa ni wale tu. Mtu afungui roho, kile anasema na kile anamaanisha ni vitu mbili tofauti. Kwa hivyo mimi lakini kile ninaona hii msafara na malumbano haya haitaenda mbali sana. Haitaenda mbali sana. Haitaenda mbali sana. Karibuni tutapata suluhisho vile mimi naona kwa maoni yangu. Manake juhudi zipo kwa wingi tu kwamba viongozi hao ili wafanye mazungumzo, wafanye mtagusano, haya mambo ya kuisha kabisa na waelewane. Na wananchi wamechoka, nchi za kimataifa zimechoka. Unaona hata mood ya wananchi haipo. Hakuna mtu anataka it's too much now. Imezidi, ile inasema unga imezidi maji. Sasa haisaidii wale wanaoandamana, na haisaidii serikali, na haisaidii upinzani, haisaidii nchi. Sasa ile inahitajika ni viongozi waweze kuketi na kusuluhisha haya maneno na haya matatizo ambayo tuko nayo. Bila shaka mtazamaji, na tukiendelea tunaarifiwa kwamba kuna ajali ambayo huenda imetokea katika eneo la Naivasha, na inakisiwa kwamba huenda watu 14 wamepoteza maisha yao. Mtazamaji, ajali hii inasemekana kwamba imetokea katika eneo la Karai. Ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia kwa kina zaidi, bila shaka kufahamu ni nini ambacho kilifanyika katika ajali hiyo, lakini kama nilivyokujuza na kwamba inafahamika ama inakisiwa kwamba huenda watu 14 wamepoteza maisha. Bila shaka imehusisha basi la chuo kikuu cha Pwani, na tutakuwa nakupa mengi zaidi katika taarifa zetu mtazamaji, wakati ambapo bado tukizidi kuangalia na kudadisi hali ya maandamano ya Azimio One Kenya. Hii ni taarifa ambayo tumeipata sasa hivi, tutakuwa nakupa ukina wake hapo baadaye. Fatuma, siku nyingi sana hatujapatana na hatujaonana, pengine na kwa hili hisia zako kuhusiana na maandamano ya Azimio kama unavyoona na kama unavyoshuhudia ni kwamba waenda kwa Azimio kama ilivyo sasa kwenye runinga ni kwamba biashara nyingi zinafungwa wakati wakiingia. Unahisi maandamano haya yana faida? Unahisi pengine yana athari zipi kwa mwananchi wa kawaida, kwa wafanya biashara kwa jumla? Shukran. Mimi kwanza ningesema that maandamano ni mzuri na ni mbaya at the same time. Jumanake it's the only way that tunaweza express maoni yetu. Jumanake ukiangalia historia ya Kenya, leo hii tuko na freedom of expression juu ya maandamano. So maandamano za zamani na saizi tofauti ni watu wamechoka right now. People need a solution. Solution ambayo tunataka kusema mama mboga anapata chakula aje. Watu wako na njaa. Njaa ndio inafanya wengi wao wakue kwa street. So ukiona saizi mostly maandamano za zamani ilikuwa mambo za democracy. Right now hatujui ni kama tunapiganiwa haki yetu ya kupata chakula ama ni electoral justice. So tunataka kujua kama ni electoral justice ni kitu ambaye itarudi hapa even after 2027 ukiangalia. Juu hii kitu ya electoral injustice inarudi 2013 tulikuwa nazo, 2017 same na 2022 imerudi bado. Juu ukiangalia kila mtu hapa, ukiangalia zile numbers walipata election, kila mtu anakaribiana. Ruto alikuwa 50%, Raila alikuwa 49%. Hizo magic ukiona it's very close. So shida zetu za electoral justice lazima turudi mahali tumekosea wapi. Mahali tumekosea ni mahali ya 50+1 na 49. 49 and 50+1 is a small magic number. Ukiona hizo numbers zinakaribiana, tunataka kujua solution. Solution ni nini? Lazima tukue na document ambaye inatuguide sisi tuende tuseme like mtu akikuwa rais at least tukue na 15% magic ya juu. Na yule mwingine ambaye atakuwa opposition kwa kwe chini ya 15%. Juu sahi kila mtu ni rais hapa because opposition hawa pia wamewin, the government pia bado wamewin. So tunataka 50+1 zitolewe kwa constitution because hiyo ndio inaleta shida kwa hii nchi yetu. Owidi,
Yes. Umemsikiza Fatuma anasema kwamba mambo mabadilike kidogo. 50+1 ndio leo katika katiba na jinsi ya kuamua nani mshindi katika uchaguzi mkuu wa taifa, na pengine anahisi kwamba ndio sababu tuna haya maandamano ambayo yameandaliwa na muungano wa Azimio One Kenya. Una hisia sawa na hizo ama ni tofauti? Unajua kuongoza nchi hailingani na watu ambao wanakufuata. Kuna watu wengi, pengine utapata mtu kama Raila pengine alikuwa na watu wengi kushinda William Ruto. Lakini inategemea ni wangapi walienda kupiga kura wakachagua nani. Naam. Hii kitu ya kupiga kura ni kuchagua rais. Hata kama kwa sababu lazima tutengane hawa watu wawili, nani atakuwa rais. Na tuliweka kwa katiba yule ameshinda atakuwa rais. Na unajua hii 50+1 iliwekwa kwa sababu kuna wakati moja Rais Moi alishinda na 34%. Na wengine wakagawa hizo zingine. Sasa watu wako na 34% ataongoza. Aliongoza akamaliza. Sasa hii 51 hiyo sasa ni watu wengi sana. Tuseme hivi. Hii maandamano tunaona hapa. Usifikiri ni ya mambo ya unga. Usifikiri ni ya mambo ya uchaguzi. Na usijaribu kufikiri hizo maneno zote Raila anasema. Kile maneno kiko hapa. Wakati Raila alishindwa kwa uchaguzi, aliona kingdom yake. Kingdom ya Raila mnajua stronghold yake. Wanatengana. Wanaenda, kila mtu anaenda zake. Akasema hii lazima niwarudishe kwa laini vile nafanyanga. Ukifungua vita nje, hapa ndani mnakuwa marafiki. Hata boma yako, ukipigana na mama na umekuwa maadui ndani, maadui wa kutoka nje wakikuja kugonga mlango mnakuwa marafiki tena. Sasa hii vita Raila ametoa nje ya Ujaluo ni kuleta Wajaluo tena pamoja. Ni kufanya nini? Kwa sababu Raila ako na chombo moja hapa inaitwa ODM. Hiyo nyinyi mnaona hiyo ni political party. Yeye anaona hiyo ni business enterprise. Wakati wake umefika na ama inakaribia. Anataka hii business enterprise waachie jamii zake. Haiwezi kakawaachia kama hii Wajaluo wametengana. Sasa hii kitu mnaona hapa, Raila ni mtu mwerevu, anajua Afrika uwezi ukachukua nchi ni maandamano. Kama kuu inashindikana utachukua na maandamano. Na tena jue kuna kabila tofauti sana. Unajua defense ya Ruto ya kwanza hata itaanza kumenyana na Raila. Na ya mwisho itakuwa kabila yake, na hawajaingia hii. So Raila anajua vizuri sana hiyo haiwezekani. Raila tena anajua hii bei ya chakula, anasema si serikali inapatianga chakula. Sasa wewe yako huko ushago analima mahindi, akikuja kuuzia serikali yako na sauti gani hapo? Unasemanga walete subsidies. Ukipiga hesabu ya subsidy utaweka kwa mfuko moja ya unga ndio ikue bei ya 100, utakubali serikali haiwezani na hiyo. Kwa sababu hata wale hawako wanakula mahindi watarudi kwa sababu iko na subsidy, iko bei rahisi. Na matajiri watanunua mingi, waweke wangoje siku watauzia wananchi tena. Sasa hiyo haiwezekani, iwezi fanyika. Sasa ile kitu naona hapa, tunaona leo Raila alikuwa kwa ofisi paka saa 7. Sasa anaenda kutafuta wananchi. Hata wananchi wamechoka na hii maandamano. Wanakaa kwa biashara zao, wanakaa kwa manyumba zao. Na Raila anajua ukienda Kibera, ukiingia tu hivi, wanafunga maduka, wanatoka kwa manyumba, uko na crowd. Akienda Eastlands, wanafunga duka, wanatoka kwa nyumba, uko na maandamano. Sasa serikali ikitaka kumenyana na hii, watenganishe Raila na hao wananchi. Asikubaliwe aingie hizi vitongoji viduni. Kwa sababu huko ndio anapata watu, ana disrupt maisha. Sasa hii najua kuna wengine wanaibiwa na hawajui. Mbinu gani tumike kumzuia kuingia? Manake nadhani kwamba na katiba ni wazi, wakili uko hapa Bwana Kanchori. Nadhani kifungu cha 37 uhuru wa kufanya maandamano kwa amani, pengine atume mbinu ama serikali tumie mbinu gani kumzuia kuingia? Wacha nikwambie kitu moja. Hii Kenya tumezoea kuongea juu ya hii kipengo ya 37 ni kama that is the only thing in Kenyan constitution. Inasemekana ukiwa hiyo haki yako inazuia mimi kupata haki yangu, wewe ndio utakosa hiyo haki yako. Kwa sababu ukiwacha hiyo haki yako napata yangu. Bwana Wede, shikilia kidogo. Ni haki yako kuongea. Shikilia kidogo mtazamaji, tumsikize Raila Odinga kwa sasa anazungumza, anayapia kusema. Kwa ukombozi wa Kenya. Tunasema Kenya mpaka ikombolewe, itolewe uongozi wa kiimla, uongozi wa kidanganyifu, uongozi wa wizi,
ngozi ya wakora. Sasa ni sababu tuko pamoja, tuko pamoja. Hata wakifanya nini? Wakati maaskari milioni moja, Kenya iko nguvu zaidi. Nguvu ya siasa ni wananchi. Si wananchi mnaenda mkono Azimio. Azimio imesema gharama maisha ishuke chini, bei ya bidhaa muhimu ishuke chini, bei ya unga irudi chini, mafuta ya kupika irudi chini, petroli irudi chini, dizeli irudi chini, sukari irudi chini, stima irudi chini, kodi ya nyumba irudi chini, karo ya shule irudi chini. Mnaunga mkono? Pili, tumesema tunataka 7 ifunguliwe. Naunga mkono. Naunga mkono. Naunga mkono. 3, tumesema tume ya uchaguzi iunde pamoja na Azimio, na wale wanachama Torera na wengine warudishwe kwa kazi. Alafu tumemwomba Ruto wacha vyama, wacha Azimio, hapana nunua wajumbe wa Azimio walichaguliwa na Azimio, wabaki kwa Azimio. Kama wanataka kutoka warudi kwa wananchi, wachaguliwe upya. Hatutaki umalaya ya siasa, hatutaki umalaya ya siasa. Tuko hapa Mama Martha Wangari Karua, tuko pale na Stephen Kalonzo Musyoka, tuko hapa Eugene Wamalwa, tuko hapa na Jeremiah Kioni, Ambesa Oparanya, Wajakoya Profesa, hapo na Kile Kajuri, tuko hapo na Seneta Moses Kajuri, tuko pale na Babu Owino, tuko hapo na Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, tuko pale na Seneta Yabona wa Kenya, na wajumbe wengine wapo kuna nyuma wengi zaidi. Wote Martha salimu nyinyi.
Kalonzo Musyoka. Haya. Embakazi mpo. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni leo. Hatimaye kesho. Tunashukuru Mungu kwa kuweka sisi hai kukomboa nchi yetu. Wangapi wako tayari kukomboa Kenya? Kwa hivyo hao wameishiwa na mafikira. Wasa mafikira walionayo wakina Gachagua ni kuiba kondoo ya Mama Ngina. Hiyo ni aibu, si aibu? Wangapi wanasema wameshinda? Wangapi wanasema wameshinda? Kwa hivyo nawashukuru, maandamano yetu ni ya amani. Nawashukuru wale ambao mnabeba hata matawi kuonyesha amani tupu. Ambao wanaleta shida ni askari wa polisi. Na leo tunasema polisi pia wana shida. Hakuna unga ya askari polisi na unga ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo sisi pia tunawatetea askari polisi ambao wanatupiga tear gas. Wangapi wasema hatutarudi nyuma? Asanteni. Ngoja hivi. Embakazi wewe. Kwa kushinda kushukisha unga Ruto must. Kushinda kushukisha stima Ruto must. Kushinda kushukisha mafuta Ruto must. Kwa kunyakua IEBC Ruto must. Kwa kuvamia shamba la Kenyatta Ruto must. Asante Senata. Wapi Babu Owino? Nataka niambie hii serikali mbovu. Serikali hii ni serikali ya aina gani? Mtazamaji, bila shaka ni cheche pale, bila shaka ni mazungumzo na hotuba ya viongozi na vinara wa Azimio One Kenya. Raila Odinga pale anazungumza kwa sasa. Mbunge wa Embakasi East Babu Owino amezungumza. Eugene Wamalwa aliyekuwa waziri wa ulinzi, Martha Karua ambaye bila shaka ni kinara na alikuwa mdogo wake Raila Odinga katika siasa na kura za mwaka 2022 tarehe 9 mwezi Agosti pale. Kalonzo Musyoka kiongozi na kinara wa chama cha Wiper na Raila Odinga mwenyewe baba katika eneo hilo la Imara Daima. Mtazamaji, ni mkutano ambao unaendelea kwa sasa, wanahabari wenzi wakiwa pale kufuatizia taarifa hii kwa kina, kukuletea mengi zaidi. Raila amezungumza na wameweza kutoa matamshi mbalimbali kuzungumzia masuala mbalimbali, na mojawapo mambo hayo bila shaka wanasema kwamba Raila Odinga kwamba viongozi ambao walienda kule Ikulu na kukutana na Rais William Ruto kwamba basi wapo wamechukua hatua hiyo warudi kwa wananchi wenyewe waamue iwapo watazidi kuongozwa na hao viongozi ama itakuwa namna gani. Nao uamuzi huu ni kupitia kwa kura. Mtazamaji, mengi wameyazungumza ambao wamekuwa akitilia mkazo katika maandamano ambayo yamepita. Mtazamaji, sitarudia yote. Bila shaka kwa sasa narifua yupo anazungumza seneta wa kaunti Nairobi Bwana Edwin Sifuna, tumsikize. Akandi yuko hapa, Mheshimiwa Ounda kutoka Busia, Mheshimiwa Nabii na Bora kutoka Kakamega, yuko na Mheshimiwa Mili Gesa, yuko hapa na Mheshimiwa Warange, Mheshimiwa William Ndege. Haya, tuko na kijana wenu hapa anaitwa Jalanya, mnasalimia yeye. Nani nimesahau? Mheshimiwa Anthony Oluoch Mbunge wa Mathare yuko hapa. Naona chairman wangu wa Nairobi Mheshimiwa Anado, Senata Vihiga yuko hapa, Mheshimiwa Soti, na viongozi wa County Assembly, Mheshimiwa Imwato Kamande Kianja wengi pale bungeni. Mheshimiwa Martin Owino nimekuona, nani nimesahau? Katibu mkuu wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Kioni yuko hapa na sisi. Gaucho nimekuona, asante sana.
Mtazamaji, basi ni matukio ya moja kwa moja ambayo naletwa na runinga ipendayo, runinga ya NTV kutoka Imara Daima, pale mkutano wa Azimio One Kenya ambao unaongozwa na kinara Raila Odinga, Kalonzo Musyoka pamoja na Martha Karua. Bila shaka kwa sasa ni hotuba ambazo zinaendelea kutoka kwa viongozi mbalimbali, mtazamaji, pale kuhutubia wananchi kuhusiana na maandamano haya, ni kwa nini wanataka uungwaji mkono na wananchi na hasa wale ambao wanaita ufuasi wa Azimio. Lakini wanasema kwamba si juhudi za Azimio peke yake, wamenakiliwa kwenye hafla mbalimbali akisema kwamba ni maandamano ya wananchi wote, hasa pale ambapo wanapodai kwamba wanashinikiza gharama ya juu ya maisha humu nchini Kenya kushuka ili kuweza kumfaidi mwananchi wa kawaida, ili kuweza kumondolea mzigo mwananchi wa kawaida, mzigo wa hali ngumu ya maisha, mtazamaji. Na wamekuwa wakisema kwamba ni maandamano ya amani. Bila shaka viongozi hawa wa Azimio One Kenya wote wakiwa wanafuatana onyo kwa onyo katika sehemu zote ambako wamekuwa wakielekea tangia mwanzo wa maandamano haya, ikiwa ni siku ya 3 tangu mwanzo wa maandamano ya Azimio One Kenya kushinikiza gharama ya maisha kushuka chini, na ikiwa ni mkutano wa pili ama maandamano ya pili ndani ya wiki hii baada ya wao kutangaza kwamba watakuwa wanafanya haya maandamano kila siku ya Jumatatu na kila siku ya Alhamisi, mtazamaji. Na kwa nilivyokufahamisha ni kwamba nina wachanganuzi, mwanasheria ndani ya studio. Ningependa tuendelee kuzungumza na kuzungumzia kwa kina zaidi swala hili. Bila shaka wamemsikia viongozi, na viongozi hawa walivyozungumza wakiongozwa na Raila Odinga, akazungumza Martha Karua, akazungumza Kalonzo Musyoka. Bwana Kantori, hisia zako na matamshi na tetesi ambazo zinatolewa na viongozi wa Azimio kufikia sasa, kama nilivyozungumza hasa hapa eneo hili la Imara Daima, ni zipi? Je, ni jambo ambalo linawezekana? Baadhi tumesikia wakiimba kwamba Ruto must go. Ili linawezekana? Asante Nick. Unajua nchi hii iko na katiba na tuko na serikali. Naam. Na hata haki hiyo ambaye wa Raila na upinzani wanatumia inatokana na sheria. Nimeona leo kwamba Mheshimiwa Raila ameongeza jambo lingine katika ile mambo yake. Anasema wabunge wale waasi wa chama chake waache kuenda upande wa Ruto. Unajua ya hiyo hata kuna sheria ya chama ambaye kama Raila anaona wabunge wake wanamtoroka, kuna ile political parties law, na kila chama iko na sheria yake na katiba yake. Hiyo ni jambo ambaye yeye mwenyewe anaweza kupambana nayo kwake pale Orange House, ashughulikie. Anaonekana hata kwa nyumba yake ni kama kumechemka tayari, kwa sababu anafaa kufanya mazungumzo na wao wabunge wake. Ukiona analete mambo ya nyumba ya kwake kwa Wakenya, hiyo mimi sioni kama inaendelea vizuri. Jambo la pili, tulikuwa tunatarajia kwamba hii maandamano ambayo iliongezwa ile walikuwa nasema dose ya pili ya Alhamisi, tutaona mambo mapya. Lakini kwangu kama wakili sioni jambo la muhimu ambaye limeongezeka hapa. Tunaona mambo ya sava
koti ya upeo tayari ilitangaza Ruto kama rais. Na hakuna katika sheria ya Kenya pahali inasemekana servers zifunguliwe. Hata ikifunguliwa itasaidia nini? Itasaidia nini ule mwananchi? Nafikiri kwangu naona ile hasira ya kushindwa ndio bado inasukuma watu wa upinzani. Nafikiri hiyo hasira ya kushindwa hawakutegemea kwamba watashindwa, na Waswahili wanasema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Jambo lingine wanazungumza mambo ya Uhuru family. Naona sasa kwa mazungumzo yao wanalete mambo ya Uhuru katika ile inaitwa kuwip emotion ya wananchi. Na tujasikia wakizungumza mambo ya wale watu wa Kibera, wale watu wamekufa tayari, biashara ziliadhiriwa, lakini wanaleta hii mambo ya familia ya Uhuru kujaribu kuwip emotion ya watu. Mimi nafikiri Azimio la Umoja wako na haki ya kuandamana, lakini wanakosa mwelekeo. Umeona hata kwa sababu ya kutokuwa na polisi pale, hata mazungumzo yao inakuwa haina ile uzito ama jambo mpya, hatupati jambo lingine mpya. Kwa hivyo ingekuwa ni mambo ya petition, walipoanza walikuwa wanasema wanataka kwenda State House. Sijui safari ya State House iliahirishwa ama kulienda vipi. Tunafaa kuwa kama mambo ya gharama ya maisha wanasema ishuke, sijui iko wapi juu. Hata mimi ningependa tusaidiane kuishukisha. Inakaa kama ni matunda iko pahali juu, inafaa lazima ishuke na wanajipiga kifua. Mimi nafikiri wangekuwa na petition, wapeleke kwa asasi za serikali. Kama ni bunge, tunaona wako na wabunge pale. Kama wabunge wao wameshindikana, basi wa recall wabunge wao wote, waseme sasa hatuna wabunge kwa seneti, hatuna wabunge kwa county assembly. Unaona wanatambulishwa pale, na ile hali hao ndio wamechaguliwa. Mimi naona kama kuna ile sitofahamu katika hii mwelekeo wao kisheria. Naam. Fatuma, hisia zako ni zipi? Na pengine wajua Uhuru kunradhi, lakini swala la Uhuru limejitokeza katika matamshi ya viongozi hao wa Azimio One Kenya, na kama alivyotaja Kanchori ni kuleta zile hisia kwa wakazi, pengine kwa wanaazimio, wafuasi wa Raila Odinga. Lakini je, mwisho wa siku ama mwisho wa kwisha, hawa viongozi baada ya haya maandamano kama alivyosema wanafaa kupeleka pengine petition, lakini maandamano hao rahisi pengine yana umuhimu wowote? Nakubaliana na wakili juu kama kuna maandamano yoyote ambaye ina represent wananchi, wangekuwa na petition na kwanza, because uwezi enda kila siku kwa barabara useme tuko na maandamano na huna melekeo. So hapa sisi hatutakubaliana na upinzani juu manake kama ni maisha ya gharama iko juu. Gharama haiko juu peke yake Kenya, ni dunia nzima. Ukiona in 2022 from 2019 ukiangalia tulikuwa na COVID-19. COVID-19 ndio ili contribute na hii shida yote. Ukiangalia compare na Tanzania, Tanzania hawana shida na maisha ya gharama juu manake nchi yao haijafunga vile sisi tulikuwa kwa lockdown. So ukiangalia tena Ukraine war also is contributing ina contribute kwa maisha ya gharama. So gharama itaenda juu. Hata saa hii leo hii kama Raila angekuwa president, tungelia tu hivi maisha iko juu. The only solution saizi tunataka Raila kama yeye anatetea wananchi na ni ukweli that anatetea haki ya yule mama mboga ambaye hajakula chakula, angesema wangeshikana na serikali, wangesema tufanye engagement government ama waseme either handshake whatever that they are going to use, so that yule mama mboga anaweza fungua duka yake. Uliona juzi Isili watu walifungua maduka zao, walivamiwa. Saizi wako na hii wasiwasi ya kusema tukifungua leo tena Raila labda anakuja wafasi wake hapa na sisi tutakosa mali yetu. Ukiangalia saizi town maduka zote hazijafunguliwa. So tungesema wanasiasa waangalie wananchi, wasijiangalie tu kibinafsi. Mambo za sava na mambo ya kusema election iliibiwa, hiyo ni another stage. Saizi sisi tunataka chakula. We need food to eat. Watoto wetu hawajakula. Wamama wanalia. Sasa ukiona Mathare ni wamama ndio wamejitokeleza. Juu mama akiona mtoto yake hajakula 2 meal atasikia vibaya. So tuzungumze na serikali pia wasilenge maandamano hizi juu manake nchi inaendea vibaya. Juu tunataka kila mtu akue kwa table moja. So, nilikuwa nasikia akisema that kuna ODM MPs washaenda kwa kufanya kazi na president.
Hiyo inakuonyesha from the word going 50 plus 1 na 49, hiyo yenyewe inakuonyesha hii ni serikali ya coalition. Juu if you have seen your MPs na other people are start working with the government, hiyo inamaanisha ni vile tu walienda na backdoor, lakini inafaa kukua sisi wote tufanye kazi. Hii serikali ni serikali ambayo wameinherit hizo shida zote. Umeona ukame uko Northeastern, vile hatukukuwa na mvua for 4 years, na umeona COVID-19 imetuletea shida. So hii ni serikali ambayo wameinherit shida nyingi za dunia. So lazima wakae chini ndio wazungumze haki ya wananchi. Aha, bila shaka na Owidi, unajua Yes. kuna swala ambalo ameliibua bwana Kantori na amesema kwamba kuhusiana na swala hili kwamba sasa Raila au mzigo sasa umerudi kwake. Na siku jana nakupa mfano, jana gavana wa kaunti ya Kisumu Anyang' Nyong'o kasema kwamba kwanza maandamano yasifanywe Kisumu, kwamba anataka kueleta maandamano yote kwa pamoja kwa mkupuo yote kaunti ya Nairobi. Lakini baada ya hapo Sakaja akasema kwamba hapana, kila mtu abebe mzigo wake. Kama ni maandamano fanyeni kwenu Kisumu. Wa Nairobi kama ni maandamano afanye hapa Nairobi. Na baadaye Nyong'o kabatilisha huu uamuzi wake. Je, inawezekana kwamba hata wafuasi wenyewe wa Raila Odinga na Azimio wenyewe wamechoka hata na haya maandamano? Inawezekana. Kuna mahali hapo nataka kukutengenezea. Wakati Nyong'o alitangaza ataki maandamano Kisumu, maandamano iende Nairobi, sio vile Sakaja aliongea ndio ikamfanya abadilisha. Kulikuwa na press conference Kisumu ambao ma MCS fulani walisema mambo ya Governor Nyong'o kutoa maandamano Kisumu si kazi yake, ni kazi ya Raila Odinga. Unajua kile kitu wa Kenya hawajui. Wajaluo wako kwa jela ya Raila. Na askari jela ni wale wananchi wa chini ambao hawaelewi sawa sawa vile nchi inaendezwa. Unajua kile kitu Raila alifanya, aliendea wananchi wa chini, akakuja nao kutumia kuchunga hawa watu wa juu. Sasa vile Nyong'o aliona ma-MCA wameingilia, wamesema lazima iendelee, akaogopa. Si ni vile Sakaja aliongea, hiyo hata alijua ataongea. Uliona wakati Rais Ruto alichukua mamlaka, wale ma-MPs wengine kutoka hizi chama zingine walienda huko isipokuwa kutoka ODM. Na Raila hakusikia ile uchungu, lakini wakati aliona wabunge kutoka Ujaluoni wameingia kwa upande wa Ruto, alisikia uchungu sana. Uliona vile aliongea, ulisikia vile aliongea. Sasa nawaambia nyinyi, Raila's problem si Kenya. Raila kuna nchi yake ingine ndogo inaitwa Luo Republic. Nchi ya Wajaluo. Hapo ndio kila kitu yake iko. Hiyo nchi iko na wananchi milioni 6 kama Denmark. Hiyo inamtosha. Hiyo ndio anachunga. Hiyo ndio hataki iende kwingine. Na nakwambia hii ndio anataka akitoka hii nchi, akitoka hii ulimwengu, awachie familia yake iendelee naye. Sasa hawa wengine wako jela, hata hawa wako hapa ma MPs. Kwa nini ma MPs ya Wajaluo ndio wanakuanga hapa kila wakati? Hawa wengine kama Martha Karua, those ones are not MPs. They have nothing to do now when they are politicians and they have no job. So they can find the time. But hawa wengine, they are always with him. Because wako jela. Wasipokuja hapa, utaona vita. Na pengine hatua ya Sakaja pengine kusema kwamba maandamano, wasilete maandamano kwa Kisumu kuja Nairobi. Unahisi pengine kuna kukosekana kwa mazungumzo kati ya viongozi wawili na hisia tofauti kutoka kwa viongozi mbalimbali kuhusiana na maandamano yenyewe? No. Hiyo Sakaja, hiyo maneno ya Sakaja haikuleta hiyo mabadiliko. Lakini tena ujue, hizi vitu zote Raila anataka. Angekuwa anaandamana tu hapa Nairobi. Kwa sababu hapa ndio rais yuko, kama anataka Ruto aende hapa ndio State House iko, kama anataka hii mambo ya IBC, everything iko hapa, kila kitu iko hapa. Lakini hii vita ametoa. Unajua wakati nchi inaenda vita, kiongozi wa vita anazidi kupendwa sana. Umewahi kuona hata Amerika wakati nguvu ya rais inateremka chini, anafungua vita nje. Sasa Wajaluo wote wanaona wao wako kwa vita na serikali. Sasa lazima washikane. Wakati tulipoteza hii uchaguzi, wakati ODM ilipoteza hii uchaguzi, uliona watu walianza kuongea left, right, center, maneno zingine ambao hii kwa inaonekana vizuri kwa Raila. Sasa ndio akafungua hizi vita. Na umeona wakati alianza hizi vita, alianza na Cherera must go. Hiyo siku hizi unasikia? Au usikii is being current. Sasa mambo ya uhuru sasa imeingia.
sijui ingine pia nimesikia hapo imeingia. So ataenda tu current hivyo, vita iendelee. Usifikiri anataka kuwa rais. Anajua hawezi kuwa rais. Aha, anajua kwamba hawezi kuwa rais. Kanchuri. Asante sana Nick. Nafikiri tukiweka hii mjadala kwa laini, kuna mambo ambaye Azimio wanazungumzia ambaye ni ile inaitwa kupoteza muda, kwa sababu wakizungumza mambo ya sava, hiyo haina uwezo yote kisheria na haisaidii mwananchi yote pale chini, kwa sababu vile nilisema koti kuu tayari imeshaamua hiyo. So mambo ya sava waeke kando. Jambo la pili, wanazungumzia juu ya wale commissioners wa IBC, makamishna wale ambaye walishatoka. Wengine wali resign na yule alibaki alipitishwa kwa ile inaitwa tribunal kisheria. Hiyo pia kwa maoni yangu kisheria, na Raila ni mwanademokrasia na ako na mawakili wengi. Nimeona ndugu zangu Orengo jana wakiwa pamoja na wao. Hiyo pia ni swala ambaye naona inafaa kuwekwa kando. La muhimu zaidi ambaye ni mambo ya uchumi, walete petition, watupatie ile inaitwa alternative government, kwa sababu wao ndio upinzani. Wanataka mambo ya uchumi kushuke namna gani. Nimeona rais akisema ile subsidies haikuwa inasaidia, ilikuwa inasaidia wachache. So walete alternative way. Na mimi naona hii mambo ya wao kuja maandamano Nairobi, waende Kisumu, waende pale lingine nje ya Kenya, kwa sababu unajua Nairobi ni capital city. So wanatafuta ile attention ya kimataifa, wanatafuta attention ya huko nje. So they are just attention seekers. Lakini la muhimu zaidi, Ruto anafaa kujua yeye ni rais. Na tumeona pia mawaziri wake wakimisbehave. Bwana Kanchori, shikilia tu hapo, nitakuwa narudi kwako muda si mrefu. Tumsikie kama Raila Odinga na mambo tofauti ya kuzungumza kwa sasa anazungumza. Tunataka utawala safi. Wakenya wanataka ukombozi. Wanataka maisha ipande. Gharama ya maisha rudi chini. Bei ya unga rudi. Bei ya mafuta, petroli, diesel, karo ya shule, stima, kodi ya nyumba. Azimio. Tumesema tunataka mabadiliko. Ruto apende sipende, mabadiliko itakuja. Tumesema tunataka mnakubali. Tunataka yule mbunge ambaye amenunuliwa, amefanya umalaya ya siasa, arudi kwa wananchi. Mnakubaliana na haya? Sababu wanakubali na mkono. Alafu tumesema tunataka sava ifunguliwe. Tunataka sava ifunguliwe. Hiyo kweli julikani. Sava ikifunguliwa, Ruto anaenda nyumbani. Yeye mwenyewe anajua. Simukati aende ndani. Sawa. Wale makomishina wanne, Serera na wengine warudi kazini. Tunaunga mkono. Hii ndio ujumbe. Wameleta askari mingi zaidi. Hata kuleta askari milioni 1, Azimio itapita. Sawa. Niko hapa na wanaazimia chungu nzima.
Mama Martha Wangari Karua, tuko pale. Kalonzo Musyoka, tuko pale. Tuko pale na Bwana Rujiri wa Mwala. Tuko na Bwana Faranya. Bwana Kioni. Tuko hapo na Profesa Wajakoya. Senator Edwin Sifuna, tuko hapo na Babu Owino, Owino hapo, tuko pale na Mimi Odhiambo, tuko pale Lilian Mbogo, tuko huko nyuma na tuko pale na Senator Udama Olekina, Senator Eddie Brook, tuko Senda Midori, Bwana Eddie Brook. Hello? 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 Kwa sasa, tuko hapa kulibua Mama Beatrice Gambo kutoka Mombasa. Sasa, wacha tuendelee. Hello? Hello? Tunazunguka sasa. Tunaelekea kule chini alafu tunarudi huku town. Sawa? Sawa? Asante sana. Mtazamaji, mara tena ni Raila Odinga pale wakiwa njiani na viongozi wengine katika muungano wa Azimio na wafuasi wao Mukuru kwa Njenga. Sasa ambako wanasema wanaingia ndani ya Mukuru kisha baadaye waingie hivi na jijini. Bila shaka tunasubiri tu itakuwa namna gani hasa baada ya tangazo hilo la Raila Odinga. Je, ni kweli utakuwa naingia jijini au ni mbinu pengine ambao wanatumia kupenya na kuingia katika sehemu ambako pengine wanajaribu kuwafurusha ama kuondoa maafisa wa polisi kutoka maeneo hayo. Lakini muhimu zaidi ni kwamba ni hotuba yake Raila Odinga ambayo ameitoa tayari na anafanya hivyo katika maeneo ambayo anakita kambi ambako anatua kila mara wakitembea, na hivyo basi tunasubiri tuone itakuwa namna gani. Mtazamaji, ni maandamano ya Azimio 1 Kenya ambayo inaendelea. Wanazidi kutembea, wametoka maeneo mbalimbali kutoka kwa ofisi ya Raila Odinga pale Capitol Hill, maeneo ya Capitol Hill bila shaka akatembea na kuingia Mombasa Road kisha kuingia Imara Daima, na sasa wako Mukuru kwa Njenga ambako anaendelea na wenzangu na habari wako katika sehemu hiyo wanazidi kuzunguka. Muda si mrefu nitakuwa nazungumza na wao Ibrahim Karanja pamoja na Brano Boya tufahamishe kwa kina zaidi ni wapi wameshuhudia yapi katika msafara huu wote, kuanzia wakati ambapo Raila Odinga aliingia kwenye msafara wenyewe na kufikia sasa, pengine wakiangalia wakitupa macho wanaona itakuwa namna gani kabla ya mwisho wa siku. Mtazamaji, bila shaka leo vurugu haijashuhudiwa sana kama ilivyokuwa siku ya Jumatatu. Mambo yamekuwa shwari, mambo yamekuwa kidogo yametulia. Tunasubiri tuone mwisho wa siku itakuwa namna gani, mtazamaji, na vile vile tukitoa ombi kwa wote waandamanaji kwamba wadumishe amani wakati huu wa maandamano haya. Hamna haja ya vurugu, hamna haja ya kusababisha mihemko katika sehemu ambako wanaandamana. Ni muhimu zaidi kudumisha amani. Vile vile kwa maafisa wa polisi, waandamanaji wapo wanafanya maandamano yao kwa amani, hamna haja ya kuwazuia au kuwafyatulia vitoza machozi. Kila mtu atekeleze haki yake kama anavyosema, tena kwa njia ya amani. Mtazamaji, ndani ya studio nina wageni wangu watatu bila shaka tukizungumzia swala hili kwa kina zaidi. Daniel Kantori ambaye ni mwanasheria, na Fatma Mohamed ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, pamoja na Widi Mohamed Owidinam ambaye ni mchambuzi vile vile wa masuala ya siasa. Tunachambua mambo haya kwa kina zaidi, mtazamaji, kufahamu kwa kina zaidi na hisia za hawa watatu. Je, wanasemaje kuhusiana na maandamano haya? Nitarudi kwako Kanchori, ulikuwa unazungumza bila shaka kuhusiana na swala hili, na ningependa kidogo tuanze pale sasa kwa Raila Odinga. Ametoa lile tangazo kwamba wanaelekea Mukuru kwa Njenga, waingie ndani, waingie jijini. Itakuwa namna gani iwapo msafara huu utaingia katikati mwa jiji? Asante Nick. Nafikiri hiyo matangazo ya Raila ya kusema naingia mjini, vile polisi naona wamejipanga, sioni kama itawezekana, na unaona wanapoendelea kuwa na amani vile nilisema
wanakosa network. Nafikiri leo polisi wamekuwa na intelligence vizuri, wamepata ile inaitwa brief, imeambia achaneni na watu waendelee wafanye vile wanataka, na hii ndio viongozi wa Azimio walikuwa wanataka. Walikuwa wanasema tupatiwe nafasi, si tunafanya maandamano ya amani na polisi wasitusumbue. Nafikiri hapo nataka kupatia polisi eko. Tutaona baada ya siku kuisha vile itaisha, kwa sababu unajua wao kumaliza tu vizuri namna hiyo itakuwa ni jambo nzuri sana. Kila mtu atatarajia hiyo. Lakini vile ametangaza kwamba anaenda Nairobi, tayari mji mkuu hapo City Center, tayari unajua hiyo ameweka joto tayari kwa ile biashara utulivu ambayo ulikuwa. Lakini ya muhimu zaidi, mimi nilikuwa nazungumza mambo ya rais. Nafikiri serikali ya Kenya ambayo inaongozwa na Rais Ruto wako na nafasi nzuri ya kuweza kutekeleza mambo ya uchumi. Si wakati wao sasa kuongea yaliyopita. Ameshachaguliwa, vile hali iko, alikula kiapo kupambana na hali na mashida ya Wakenya. Na nafikiri saa zingine tunapata mawaziri wake bado wako na ile hangover ya siasa. Naona wanafanya tweeting, wanafanya nini. Nafikiri sasa they need to show leadership. Hii mambo haya ambayo unaona ni ya kisiasa, hiyo inaweza kutatuliwa kisiasa. Lakini mambo ya uchumi kwa sasa anaweza kuwa ile inaitwa cabinet paper iende kwa bunge. Nataka kuona wabunge ambao wa serikali ya Kenya walete ile policy ambayo wanasema tunataka kushukisha bei namna hii. Umeona kawi imeenda juu, gharama ya umeme imeenda juu. Tumeona juzi naibu wa rais akichukua mahindi pale poti ya Mombasa. Tunataka kuona, natarajia kwamba Rais Ruto pahali yako halali tu, ninatarajia kwamba atalete surprise karibuni. Mimi sio nabii wala mwana wa nabii, lakini nafikiri pahali yako na vile mambo iko na vile ninamjua na namuelewa, tutaona kadi karibuni ya kuweza kushukisha hii mambo ya uchumi. Natarajia amekuja na peremende kutoka huko ngambo. Tunatarajia kusikia sauti yake, lakini wale ambao wako kwa serikali wa tone down, waache kiburi, waache kupiga vita, wameshashinda huko kwa serikali. Na hii mambo ya kusema Ruto must go, mimi sioni kisheria pahali ambaye Ruto anaweza enda. Lakini pia ni vizuri kesho tusikie rais akisema nimesikia matakwa ya upinzani, basi tuketi chini tusungumze na tutaanza hii na hivi na hivi, kwa sababu the buck stops with him. Tukipata hiyo wasia kutoka kwake, nafikiri ile temperature itashuka na tutaweza kupata mwelekeo, kwa sababu hii nchi ni yetu wote na kikiumana itaumania kila mtu. Ikikuwa sawa itakuwa sawa kwa sisi wote. Kwa kweli, manake ni taifa letu sote. Huo naandamana ama uandamani, ni taifa letu sote kama Kenya, na bila shaka sote tuna nafasi katika taifa hili na ni jukumu letu sote kudumisha amani, kuona kwamba kila kitu kishwari. Fatuma ametaja jambo hapa Kantori, na umesikia pale wakizungumza Raila Odinga wanasema kwamba Ruto must go. Je, hili lina maana gani? Na wakati matamshi kama haya yakitolewa, kuna swala la demokrasia nchini Kenya na kuna uchaguzi ambao umeandaliwa, mwisho tukatangaziwa kwamba kuna kiongozi ambaye ni rais na katangazwa William Ruto. Demokrasia, na hapa kwa kusema kwamba Ruto must go, unahisi pengine hili linaleta sura aina gani kwa taifa la Kenya kwa jumla? Hiyo kwanza kusema Ruto must go aende wapi? Aende Somalia, aende Tanzania? Hawajotuambia juu Ruto hakuna mahali ataenda, because he is also a Kenyan citizen. Yeye pia alichaguliwa kama Raila, so hakuna mahali ataenda. Hii matamishi ya kusema Ruto must go, mimi sitakubaliana na hawa. Juu bado wako na haki yao kusema, juu manake labda wamekuwa upinzani, wanataka Raila kuwe president, ndio wanataka waseme Ruto must go. Ruto hakuna mahali anaenda, unless maybe wamepangia aende Somalia kuwe Somali president. Hizo hatujui. Mambo za kusema Ruto must go, it's not going to work. Kenya tunataka even the president, yeye na administration yake wawache kukua kama opposition. Ukiona all the ministers, as Wakili said, wako busy kutweet kujibu opposition. Anasema wakisema hii hao wanajibu. Hao walichaguliwa na wananchi, wame hapa na Quran na wengine na Bible. So wanafaa kuketi chini waone vile wa kusaidia wananchi. Namna ya kushukisha hii bei ya gharama imeenda juu. So hii serikali si serikali ya normal ambayo tulizoea ya 2013. Hii ni serikali ambayo imejikuta harakati ya dunia nzima kuna njaa.
So hawafai kusema wao wamefika kwa ofisi, wengine wako nje wapige kalele, wabishane. Hiyo haifai kukua. Sisi tunataka serikali, hata president yeye mwenyewe amwambie opposition, mulete petition yenu. Asome yeye mwenyewe aone mahali ambaye anaweza respond. Si ati kusema tu watu wanaenda kwa maandamano every day, sisi ndio tunakuwa mwenye kuumia. Jumanake wengi wetu tuko na biashara, tumefunga biashara zetu zote. So tungependa rais, like ukiangalia saizi Ethiopia, the Prime Minister Abiy, when the military was complaining to have their pay raise, waliandamana, yeye mwenyewe alingoja hapa kwa State House akareceive hiyo petition, akasoma, akasema kujeni tufanye kazi pamoja. So William Ruto asifae kukua kama Uhuru Kenyatta ama Moi Kibaki vile walikuwa. Yeye ni different president. Juu saa hizi uchumi ni watu wanaumia sana. Mafuta watu hatawezi wanunua. Watoto wako nyumbani, hakuna mtu anaenda anatuma watoto wao shule. So tungependa rais pia yeye pia akuje chini, amwambie Raila Amolo Odinga tukuje tufanye kazi ndio tuendeleze hii nchi. Naam, asante sana Fatuma. Owidi, kabla nije kwako kidogo, ni mhusishe mwenzangu na nimshirikishe Brian Oboy ambaye yuko katika msafara huu wa Raila Odinga kule Mukuru kwa Njenga. Brian, hebu tufahamishe inakuwa namna gani kuanzia mwendo wakati ambapo mlianza kumfuata Raila Odinga, amefanya hotuba zake 2-3. Je, kufikia sasa wanasema kwa kimombo mood iko namna gani katika eneo hili la Mukuru kwa Njenga? Ni kwamba kujitokeza umati mkubwa kweli ndani ya Njenga na wakazi Mtazamaji, tunamkosa Brian Oboy, anaarifu kwamba ameelekea katika uwanja wa Jacaranda kidogo kama Ibrahim Karanja katika msafara huu, lakini wote wako pamoja na kufanya kazi kwa pamoja. Mtazamaji, Oboy tukimpata bila shaka tutakuwa tunazungumza naye. Ni matukio ambayo tunafuatizia yote tena moja kwa moja, mtazamaji, kutoka maeneo mbalimbali Mukuru kwa Njenga na vile vile katika uwanja wa Jacaranda kule Eastlands, ambako pengine iwapo itafanikiwa leo ama iwapo itawezekana viongozi hao huenda wakatua kule. Kando na kuwa Raila Odinga ametangaza kwamba atakuwa anaingia jijini. Je, ni kweli ama itakuwa namna gani? Tutakuwa tunakujuza yote tena peupe hapa ndani ya NTV, mtazamaji. Sasa niende kwake Owidi Odoyo. Owidi, hisia zako kuhusiana na hili, manake wajua kwamba mwanzo rais amekuwa Ujerumani kwa siku kadhaa, tangu siku ya Jumatatu maandamano haya yakifanyika hakuepo, lakini leo ameingia mwendo wa asubuhi. Wengi wanasubiri wasikie Rais William Ruto na pia kusema kuhusiana na maandamano haya, na kama nilivyosema Fatuma na Kanchori, macho yote sasa yuko kwa viongozi hao wote wawili, Rais William Ruto na Raila Odinga, kuketi pamoja, pengine kuwa na mazungumzo, kukomesha mambo haya ili biashara zirudi, watu warudi shuleni na hali ya kawaida irejee, hali ya amani. Pengine unahisi pengine huenda William Ruto kabla ya leo kuisha ama kesho pengine akatoa tamko ambalo ni kuhusiana na maandamano haya? Unajua hizo petitions mnasema Raila anapeleka, tunajua ni nini ziko ndani. Na wametangaza hapa. Wametangaza anataka servers ifunguliwe. Anataka uchaguzi wa IEBC ifanywe na political parties. Na anataka bei ya chakula zirudi chini. Hizo zinajulikana na jibu zao zimepeanwa public. Sijui anataka zifanyike namna gani, lakini kuna kitu hapa serikali ilingekuwa inafanya. Civic education, watu wajue vitu. Angalia hii mambo ya servers ifunguliwe. Nikikumbuka vizuri sana, 31st August 2022, IEBC announced that they have allowed access to the server by all parties. Hata ukirudi kwa mtandao yao utaona bado imeandikwa hapo. Mara ya pili utaona sheria za uchaguzi hii uliopita. Tulisema matangazo ya urais itatangazwa kutoka form 34A physical, sio kutoka kwa server. Na ilifanyika hivyo. Walikuwa wanasema sisi tunachukua hizo form 34A, 46,252 of them. Tutahesabu moja kwa moja, jumuisha, alafu tutangaze. Kwa hivyo hiyo ilifanyika. Wakati Raila alienda koti,
alikuwa anataka servers zifunguliwe. 31st August ilifunguliwa. Lakini zaidi ya hivyo, aliambiwa kama unasema kulikuwa na mabadiliko kwa hizi form 34As, utuonyeshe moja tu, ziko 46,000 plus. Moja tu akuonyeshana. Kama unataka servers zifunguliwe na wewe ndio ulishinda, hiyo result zako ambayo inaonyesha ulishinda, lete. Hiyo pia hakuwa naye. Alikuwa amekuja kusema kwa sababu kulikuwa na commissioners 4 ambao walikuwa upande wake na 3 upande ule mwingine, yeye ndiye alishinda. Hawa watu wake 4 hawakuwa na results za uchaguzi, so wangemtangaza je yeye kama mshindi. Sheria tena inasema the returning officer ni chairman, and he was not hata peana results kulingana na vile commissioners wanasema. Ni kulingana na vile wananchi walipiga kura, ikahesabiwa ikatoka. Sasa hata kama Raila angekuwa na watu 6 na chairman ibaki pande hii, bado hiyo results ingekuwa valid. Hata kama angekuwa na wote 7 paka chairman, lakini results zikitoka, forms zikihesabiwa, ipatikane ni Ruto angeshinda, bado angekuwa mshindi. So hii maneno ya fungua saba, hata vile nilisikia Raila akiita saba nyungu, nikajua yeye anataka kuongea na wananchi baya walewi kile kinaenda. Wananchi wanafikiri kuna kura iko ndani ya hiyo saba, tutowe, tufungue, tuone, tuhesabu. So ni mtu anaenda na kutojua ya watu hapa. Kwa hivyo Uhidi, kama nilivyokuuliza, unahisi pengine Rais Ruto anafaa kujitokeza na kuzungumzia swala hili na kulikomesha mara moja pengine? Na tena ujue Raila ametangaza mara kadhaa atakangi hiyo handshake unasema. Kwa sababu wakienda kuongea lazima wasalimiane, waketi chini waongee. Raila anataka kutumia barabara kupata kile anataka. Na unajua nashangaza zingine wa Kenya wakisema huyu Raila ndiye alileta hii sheria tuko nazo sahihi, huyu Raila ndiye alileta hii demokrasia tuko nayo sahihi. Sasa amewacha hiyo barabara ya demokrasia, anafuata zake za kibarabara. Na tena ujue watu wakienda kama kwa spoti, mtu anajajiwa kulingana na vile ameperform huko nyuma. Angalia huyu Raila na watu wake Ujaluoni huko, wako na demokrasia yoyote ya kwenda kupanga laini kuchagua wale wanataka? Hakuna kitu kama hiyo. Wakikosana na hawa watu pamoja na MPs wake, anatuma huko goons, wanamchapa vile walichapa Jalango. Unakumbuka wakati Margaret Lang'ata alikuwa anafukuzwa ofisi ya ODM, hakunaandikiwa barua, alituma goons akawachapa. So ukipatia Raila Kenya, hiyo ndio sheria mtakuwa naye. Wajua bwana Widi, hatujui kama hatuna ushahidi kwamba ni wale watuma. Kwa hivyo hakuna ushahidi, tuseme kweli. Hata mwenyewe una ushahidi uzuri alikuwa hapo. Kuwepo ni sawa. Na ulisikia alikisema nini? Wajua Widi, ninatoa matamshi kwa sababu wakili yuko hapa na nikitokea mahakamani hata nitetea. Maana yake anajua hata ushahidi wenyewe haupo. Hiyo kwa hivyo pengine turudi pale pale bwana Kanchori. What is the end game? Mwishowe pengine iweje? Kama maandamano yataendelea, Ruto pengine hata kubali mazungumzo, handshake. Raila upande wake pia anasema kwamba mazungumzo hataki. Kwa hivyo mwisho wa siku itakuwa namna gani? What is the end game? Asante Nick, na kwa sababu najua wananchi wengi wanafuatilia NTV na mazungumzo haya. La mno kabisa. Tuko na nchi moja tu, tuna nchi mbili. Naam. Na sisi wote ni wa Kenya. Na unapoona haya maandamano, baada ya siku unaona hawa viongozi wanachomoka, wanaenda, wananchi wanawachwa kwa mataa. Biashara mingi haijafunguliwa, watu wengi hawajaenda kazi. Ile mimi nataka kuzungumzia ni wananchi wajue kwamba mambo haya na malumbano haya wananchi walimaliza kazi yao. Raila na Ruto wajue wananchi walipiga kura, na ninawapongeza wa Kenya kwa sababu kwa mara ya kwanza walifanya uchaguzi wa amani na iliinua hadhi ya nchi hii. Kanchore, shikilia. Naarifa kwamba sasa tunaye Brian Obia, kidogo nitakuwa narudi kwako. Brian, hebu tufahamishe sasa, nadhani kwamba tunapatana vizuri, mambo yamekuwa namna gani kufikia sasa? Naam, shukran sana Wambua, na bado tupo katika eneo la Mukuru kwa Njenga kwenye barabara ambayo inaelekea maeneo ya Kware kule maeneo ya Pipeline, na ni kwamba tu basi msafara mzima wa kinara wa Azimio Raila Odinga unaendelea kupita polepole ndani ya eneo hili. Baadhi ya wananchi wengi tu wamejiunga na msafara wenyewe,
wakiweza kulalamikia matakwa mengi, wengi wakiweza kupiga zile kelele za kusema kwamba gharama ya maisha imekuwa yenye kupanda, na ikuwa basi ndio ule mwito ambao unatolewa na kinara wa Azimio Raila Odinga, na ni wazi kwamba wameweza kujitokeza katika maandamano haya kuonekana kushikilia kwamba ule mstakabali wa nchi hauwezi ukazungumziwa bila kuzungumzia gharama ya maisha. Kwa sasa hivi tunadhani kwamba naona msafara unasimama ule upande wa mbele ukiwa ukiongozwa na viongozi wengi tu wa Azimio la Umoja, akiwemo namuona pale kinara mwenyewe Raila Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, naona pale kina Eugene Wamalwa, seneta wa Narok Ledama Olekina, mwenyekiti wa hiyo, namuona pale Wycliffe Oparanya, namuona bwana Wajakoya akiweza kuwa kwenye msafara ule, wananchi wakiweza kupiga kelele nyingi sana kuweza kufuatilia hali yenyewe ya msafara ule. Na wambua ukumbuke kwamba gharama ya maisha ni mojawapo tu ya yale matakwa ambayo wanataka yashughulikiwe wanaazimio. Mengine akiwa ni kufunguliwa kwa ile seva, mengine akiwa ni pamoja wakisema kwamba wanataka kufanyike ule iangaliwe seva ya IEBC ili kuona matokeo ya uchaguzi yalikuwa ni namna gani. Kwa hivyo tuliweza kuanzia safari hii eneo la Capitol Hill, afisi ya mazungumzo ile ya mawasiliano ya Raila Odinga, ukaja pale maeneo ya Mombasa Road, kuingia pale eneo la Imara Daima, ameweza kuhutubia pale, na wito ni ule ule, wanasema kwamba Rais Kenyatta aondoke. Nimemsikia mmoja wa wageni wetu akisema kwamba Rais Ruto kunradhi aondoke, na nimemsikia mmoja wa wageni wetu akisema wanataka Ruto aondoke aende wapi, na hilo basi hawajaweza kusema katika msafara huu. Kwa hivyo ni swala ambalo tunaendelea kulifuatilia kwa karibu sana kuweza kujua mwisho wake itakuwa ni namna gani. Jambo ambalo kidogo hatujaona na kufikia sasa ni kwamba hatujaona vurugu yoyote kwa sasa, hatujaona maafisa wa polisi, lakini kidogo Ibrahim, yule jamaa karibu akalipua tear gas. Kuna jamaa alikuwa na kitoa machozi chake, kwa hivyo iwapo tutaona sijui amekitoa wapi, lakini alikuwa na kile kitoa machozi na ameweza kutishia pale. Ukifungulia nimeona kwamba Mulama akipiga ile picha, sijui kama tumeweza kuipata upande huo, na tunafuatilia msafara wenyewe kuweza kujua inakuwa namna gani. Sijui Ibrahim, una taarifa kuhusu tunaelekea wapi labda ama inakuwaje? Mwanzo kabisa kuhusu kitoza machozi hicho ambacho kilikuwa na mmoja wa waandamanaji hawa, ni kwamba ni kitoza machozi ambacho kilikuwa kimetumiwa awali na maafisa wa polisi hata kabla ya msafara kufika hapa. Kumbuka kwamba tulipopinda kushoto kutoka Imara Daima na kuingia ndani zaidi hapa Mukuru kwa Njenga, upande wa nyuma tulikuwa tunaiona barabara ya Eastern Bypass, na hapo kulikuwa na malori mawili ya maafisa wa polisi, japo hawakufanya chochote hapa. Nafikiria inafanyika ubuya kama ilivyokuwa ikifanyika katika eneo la Mathare, kwamba wakati ambapo munaingia ndani na ndani zaidi ama kwa sasa utatumia neno mashinani, maafisa wa polisi wanajizuia kabisa kuingia kupambana na raia, pengine kutokana na hatari. Kumbuka kwamba huenda wakazidiwa nguvu, manake tumeona wakati ambapo mambo kama haya yanaendelea, raia wanapambana na maafisa wa polisi. Kwa hiyo kila wanapokuwa wakiingia mashinani zaidi, maafisa wa polisi wanakuwa wakijizuia, wanawasubiri tu katika maeneo ambayo pia kuna mpenyo, iwapo watazidiwa nguvu pia wanaweza kuondoka. Kwa hiyo ukiangalia eneo ambalo kama hili tulipo, ni kwamba watu ni wengi sana, na nafikiria pia si salama kwa maafisa wa polisi, manake kuna huko kuvutana, manake kila wanaporusha vitoza machozi raia wanabishana nao. Kwa hiyo nafikiria ndio sababu hawafiki hapa. Naarifiwa kwamba huenda tukajipata katika barabara ya Jogoo, na kumbuka kwamba Raila akizungumza alisema kwamba tunaelekea katikati ya jiji. Kwa hiyo inamaanisha kwamba japo tulikuwa tumekisia kwamba tutakuwa tukishinda huku na kusiwe na majaribu ya kuelekea katikati ya jiji, iwapo tutajipata katika barabara ya Jogoo, manake hapa tunaelekea Kware, tuelekee upande wa Donholm,
tukitoka Doni kama wanavyoita wenyewe hapa tupate barabara ya Jogoo Road, Raila Odinga atakuwa na uwezekano wa kuingia katikati mwa jiji, na ni jambo ambalo maafisa wa polisi wamekuwa wakizuilia kabisa lisiweze kufanyika. Kwa hiyo tulipokuwa tukija hapa tuliona kwamba walifunga barabara zote za kuingia katikati ya jiji. Kwa hiyo huenda kufikia mwisho wa siku wa Buya tumuone Raila Odinga akiingia katikati ya jiji kupitia barabara ya Jogoo. Na hilo linamaanisha kwamba bila shaka huenda kukawa na mapambano. Inashangaza kwamba kufikia sasa ni kama saa moja hivi, saa moja unusu tangu tulipoanza maandamano haya, tukimfuata Raila Odinga kutoka upande wa Capitol Hill, hatujaona maafisa wa polisi wakijaribu kutibua, hatujaona wakirusha vitoza machozi, hatujaona wakirusha maji ambao wamekuwa wakirusha. Kwa hiyo inashangaza. Pengine unafikiria ni kwa nini kwamba huenda maafisa wa polisi wameruhusu kwamba ifanyike? Hebu kwanza tumsikize Ibrahim, namwona pale anazungumza kinara wa ODM. Wakenya wanalia, mbele mzigo mzito, nasema upunguzi, gharama ya chakula urudi chini, unga urudi chini, maziwa urudi chini, mafuta, petroli, dizeli, sukari, karo, kodi urudi chini. Unaona mkono? Sisi kama wanaazimio si waendawazimu, si wajinga, lakini Wakenya wazalendo. Tunataka Kenya ikombolewe. Azimio ilitoa ahadi nini? Hata Kenya Kristo ilitoa ahadi, lakini ahadi yao tuliambia nyinyi kama kunyamba kwa punda. Hello. Sisi tumesema tunataka Kenya ibadilike. Tunataka Wakenya wasiheshimiwe, waishi maisha ya heshima, hata mtu mdogo aishi na heshima. Lakini wahalifu, wauaji, wezi, waende wapi? Waende wapi? Waende wapi? Sasa tumesema tunataka mabadiliko ya kikatiba. Tunataka vilevile 7 ifunguliwe. Tunakubaliana sisi wale makomishna wengine warudishwe kazi, sawa? Lakini sasa jamaa wanasema wanaazimio ati ni anarchist, asitotaka kuharibu mali ya watu. Hapana, wanatumia sisi polisi kuuza tear gas, lakini sisi hatujali. Hatuwezi kutishwa, hatuwezi kutishwa. Vijana mko tayari? Mko tayari? Tulikuwa tunawaambia, tuwaambia wao, nipigwe teke sitarudi, nipigwe teke sitarudi, nipigwe tear gas, nipigwe tear gas, nipigwe maji, nipigwe maji, nipigwe pingo, nipigwe pingo, niweke jela, niweke jela, hata Ruto wapingo, hata Ruto wapingo, hata Ruto wapingo, sisa tutarudi nyuma, hata Ruto wapingo, hata Ruto wapingo.
Kalonzo Musyoka, pale na bwana Eugene Wamalwa, bwana Ambata Oparanya, Jeremiah Kioni, tuko pale vilevile Profesa Wajakoya. Tuko hapo Seneta Moses Kajwang, Seneta Edwin Sifuna, jirani yenu pale bwana Babu Owino, Seneta Eddie Rock, mjumbe kutoka kule Mbita, Mama Mili Mabona, tuko pale na Mama Lilian Dogo, tuko kule na Mheshimiwa Opiya Wandayi, tuko kule na Mheshimiwa Education nasema sawa, wajumbe chungu mzima sawa, tunaelekea sasa huko mbele. Asanteni sana. Anahutubia pale kinara wa Azimio Bwana Raila Odinga, tukitatizana kidogo na ile sauti yake pale. Manake tena tunajaribu kidogo kuweza kuhakikisha kwamba tunawaleteeni watazamaji wetu taarifa hizi kwa njia iliyotendeti zaidi na kwa ubora unaofaa. Ndio hiyo basi safari yake kinara wa Azimio Raila Odinga. Sasa hivi tunaelekea kule mbele maeneo ya Kware, maeneo ya Pipeline. Kuna taarifa tu ambazo zimekuwa zikivuma fununu kwamba huenda maafisa wa polisi wameweza kuzuilia maeneo yale, lakini ni taarifa ambazo tunapokea tu kutoka kwa wananchi ambao wametoka pande hizo, lakini hatuna uhakika. Ndio msafara wenyewe sasa unataka kuanza kujaribu kuelekea maeneo yale. Umepita katika lile eneo la Imara Daima, tumeingia hapa katika eneo la Mukuru kwa Njenga. Sasa ni kusonga tu, Raila Odinga akihutubia wananchi akisema kwamba sasa msafara wenyewe unakuwa ni wenye kuelekea hadi katikati mwa mji. Na sijui Ibrahim iwapo Raila Odinga katika maandamano haya ambayo yamekuwa yakifanyika siku tatu zilizopita, ama maandamano ya siku tatu tofauti zilizopita, zile Jumatatu mbili, sijui kama alikuwa na nia hata kidogo Raila Odinga ya kuweza kuingia katikati ya mji. Manake tukiweza kuangalia hali ilivyokuwa hapo awali mwaka 2018 aliporejea kutoka kule Marekani, hakikisha kwamba wameweza kuingia mle. Sijui kama unadhani kama amekuwa na nia kinara huyo wa Azimio kuweza kuingia katikati mwa mji. Nafikiria kinara wa Azimio Raila Odinga amekuwa na nia ya kuingia katika mji, lakini wakati ndio bado haujafika kulingana naye. Manake kama ulivyosema ni kwamba tumeshuhudia maandamano kama haya katika miaka iliyopita, na wakati huo ambao wengi wanasema kwamba ndio kwa kimombo wanasema ilikuwa mother of all demonstrations, mwaka huo wa 2018 akitoka Marekani. Inakumbukwa sana ni wakati ambapo watu walikuwa wakisema kwamba baba while you are away. Wakati huo mambo yalikuwa makali zaidi kushinda hapa, na tuliona mapambano. Hata wakati mmoja tukafikiria kwamba huenda wangeelekea Ikulu, sio tu kuelekea katikati mwa jiji. Kwa hiyo nafikiria kwanza huenda, manake amesema ni kila Jumatatu na kila Alhamisi, huenda kwamba nia yake ni kuchemsha kwanza watu kutoka viungani mwa jiji kabla ya kuingia katikati mwa jiji. Leo hii amesema pale katika eneo la Mukuru, katika eneo la Imara Daima alipokuwa akizungumza kwamba leo ndio ile siku ya kuingia katikati mwa jiji. Lakini huenda isifanyike kwa kuwa pia maafisa wa polisi tayari wapo kila mahali kuhakikisha kwamba hilo halifanyiki. Lakini Obuya ni muhimu nitaje kwamba nilimvuta kando na tukasemezana pole na seneta wa Vihiga bwana Ososi katika maandamano haya ya leo, na kuzungumza na kwangu na Ososi kumefanyika kama dakika 20 hivi 30 dakika 20 hivi zilizopita, na nikawa namuuliza alikuwa yuataka nini yule seneta wa Delaware Chris Andrew Coons ambaye jana
alisemezana na Raila Odinga. Na Osotsi nikimnukuu, manake amesema kwamba, naweza kumnukuu, ni kwamba Chris alitaka mapatano, alileta ujumbe wa mapatano baina ya Rais William Ruto na Raila Odinga, lakini ni kwamba kulingana na Osotsi, bila shaka hatuwezi kudhibitisha, kulingana na Osotsi ni kwamba upande wa Azimio umesema kwamba la hasha, mapatano na mazungumzo yatafanyika pindi tu baada ya gharama ya maisha kushuka. Kwa hiyo hakutakuwa na mazungumzo hadi wakati ambapo gharama ya maisha itashuka. Ndivyo anavyonieleza seneta wa Vihiga bwana Osotsi. Bila shaka ni swala ambalo tukipata fursa tutawauliza wale ambao walikuwa ndani, manake katika mkutano huo na Kunz tuliona vinara wa Azimio na pia tulimuona Raila Odinga. Tutakapopata fursa tutamuuliza iwapo ni kweli kwamba mazungumzo haya yalijadiliwa, lakini kwa sasa Obuya, pengine turejeshe studio. Na labda hatujafanya vile Ibrahim, ni kwamba sijui mustakabali wa nchi utakuwa ni namna gani. Manake hii ikiwa basi ndio Alhamis ya kwanza ya maandamano, tunaona kwamba mambo mengi tu yanazidi kufanyika hapa na pale. Tunaona kwamba kulikuwa na kile kisa cha uvamizi kwenye lile shamba la aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Leo hii tunasikia taarifa sasa hivi na kujuzeni tu kwamba kumekuwa na jaribio la uvamizi katika shamba la Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kule maeneo ya Narok. Kulikuwa na ule uvamizi katika ile kampuni inayohusishwa na kinara wa Azimio Raila Odinga. Sijui mtazamaji wetu tutakuwa ni wenye kujaribu tu kutafuta majibu kuhusiana na utakuwa vipi mustakabali wa taifa. Maandamano haya mwisho wake utakuwa ni nini? Maafa yenyewe yanazidi kuonekana. Biashara inahujumika kote kote. Na japokuwa kama maandamano ya amani sasa hivi yanafanyika, hatujasikia kuvurugana, hatujasikia kupigana, hatujasikia mtu kumpiga mwenzake, biashara kuvamiwa na kila kitu, lakini hapa tulipo katika maeneo haya ya Mukuru kwa Njenga, ni wazi kwamba biashara zote zimefungwa, hakuna anayefanya kazi, watu wamo barabarani. Kuna ule uoga wa kufanya biashara yao. Hata pale katikati mwa mji tulipofika asubuhi niliweza kuona kwamba kuna biashara nyingi tu ambazo bado zinasalia kufungwa kwa sababu ya ule uoga. Kwa hivyo linakuwa ni swala ambalo tunakuwa ni wenye kulifuatilia kutaka kujua mwisho wa haya masuala utakuwa ni nini. Manake wale wanaazimio wamesema kwamba itakuwa ni Jumatatu na Alhamis kuweza kufanya haya maandamano, kuweza kuishurutisha serikali kupunguza gharama ya maisha. Lakini hata kama serikali itakuwa ni yenye kupunguza gharama ya maisha, itakuwaje? Je, Rais William Ruto, naibu Rais Rigathi Gachagua watakubaliana na matakwa ya Azimio kwamba waweze kuifungua ile seva iliyoweka yale matokeo ama yale yaliyokuwa kiendelea wakati wa uchaguzi, ili kuweza kujua eti ni nani aliyeshinda ule uchaguzi haswa? Wakikubaliana na moja lile la kuweza kuhakikisha kwamba eti wanajumuishwa katika masuala ya kuweza kuitengeneza tume mpya ya IEBC, watakubaliana na lile la kupunguza gharama ya maisha, ikiwemo ni kwamba haya ni masuala ambayo yanaweza kushughulikiwa makutatizwa hata zaidi na yale masuala ya kimataifa, pamoja na vile vita vya Ukraine, pamoja na bei tu ya vitu kupanda kimataifa. Itakuwa ni namna gani? Manake moja inaweza kufanyika, lakini lile la pili litakuwa ni namna gani? Kwa hivyo ndilo swala gumu sana kuweza kujua mustakabali wa nchi utakuwa, nchi labda itakuwa inachukua mwelekeo gani hapa kwenye nchi, ikiwa kwamba baadhi ya wanasiasa wanazidi tu kutuhumiwa kutoa semi za utata, semi za kutenganisha kama walivyosema wale wana NCIC. Kwa hivyo haya ni maandamano ambayo tunazidi kuyafuatilia ili kuweza kukuleteeni nyinyi kama watazamaji wetu taarifa hizi tendeti, kuweza kujua inakuwa ni vipi taarifa hizi kadri na zinapotukia na kinachoendelea kadri kinapofanyika. Kwa hivyo tupo kwenye msafara huu kuweza kujua hapo mbele tunaelekea wapi. Nilikuwa nikiziangalia zile picha ambazo mwenzangu Sydney Chazima alikuwa akizipeperusha kutoka uwanja ule wa Jacaranda. Tukaona kwamba maafisa wa polisi wamepiga pale watu wawili watatu kuweza kuwafurusha katika uwanja ule. Tukaona kwamba baadhi ya
waandishi wa habari wameambiwa watoke kule nje wakafanyia matangazo yako na kule wanakotaka, lakini sio mle ndani. Unaweza kuona kwamba baadhi ya picha ambazo tulizoona ni kwamba baadhi ya maafisa wa polisi wamejazana mle ndani, na taarifa tu ni kwamba taarifa zinakisia huenda msafara huu unaelekea kwenye ule uwanja. Raila Odinga mwenyewe amesema kwamba msafara huu unaelekea katikati mwa mji. Itakuwa ni namna gani? Ndio kazi yetu hiyo, mwenzangu Wambua, tunafuatilia kindaki. Wamesema kwamba inye isinye, leo ndio siku yao kuingia katikati mwa mji. Mapambano yao na polisi yatakuwa ni vipi? Na ndio basi tupo katika msafara huu tukiwa na wapiga picha wetu mashuhuri sana, akiwa ni yule kaka Adrams Molama ambaye picha zake unaziona upande wa kushoto wa runinga yako. Ukiona pale mwenzangu Eric Sinta, picha zake zikiwa upande wa kulia wa runinga yako mtazamaji, na tunaendelea kufuatilia tu kuweza kujua msafara wenyewe unaelekea wapi, ukiongozwa na viongozi wengi ukiwemo bwana Oparanya, bwana Ledama Olekina, bwana Wajakoya pale akiinua vidole vyake viwili juu kuweza kusalimia umati ambao unamkaribisha tena kweli kweli katika eneo hili, wengi wakiwemo bwana Otosi na wengine wengi. Raila Odinga mwenyewe, kufikia sasa hatujapatana na maafisa wa polisi kujua nia yao ni gani, kujua ishara itakuwa ni ipi, kujua wataweza vipi kukabili umati huu ambao tupo nao. Ni jambo ambalo wamelifanya hapo awali, kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba hawatatamatisha msafara wenyewe, lakini tunafuatilia kujua itakuwa ni vipi kuweza kukuleteeni na taarifa hizi kadri zinapofanyika. Kwa hivyo Nick, niregeshe kwako ili hapo studio pia tuweze kusemezana, tukajua upande mwingine wenzangu wana yepi ya kusema, lakini kwa sasa wacha tuendelee kwenye safari hii tukiwa na kaka Nyakundi _ anajiita ndiye dereva wetu mashuhuri sana hii leo, tukiendelea mbele kujua inakuwa namna gani. Upande wa nyuma tukiwa na kaka Joseph Ndirangu akijaribu kuweza kupinda gari ndani ya umati huu ambao umejazana kweli, tuweze kujua mambo itakuwa vipi. Lakini kwa taarifa zenyewe, hapa ndipo na sisi ndisi tukiwa na mwenzangu Ibrahim Karanja kwenye msafara huu. Unapotuhitaji tukupe na kinachoendelea, tafadhali mwenzangu Nick uweza kuwasiliana nasi ili tuweze kujulisha na kadri yanapofanyika. Ndani ya Mukuru kwa Njenga hatujui tuelekea wapi kwingine, tunapofika kule tutakuwa ni wenye kukujuzeni. Asante sana Brian Obuya, bado usiondoke na kuhitaji kwa dakika moja au mbili, pengine tofauti na kama ilivyokuwa siku ya Jumatatu, vurugu ambazo zilishuhudiwa na hasa wanahabari wakivamiwa na bidhaa zao kuibwa, pengine kama kamera na magari kugongwa na kuvunjwa kwa mawe. Pengine leo tofauti mambo, ama tofauti naingilia wapi maandamano ya Jumatatu na leo Alhamisi? Kuna tofauti kidogo, ikiwa kwamba unajua kawaida ni si vizuri kusema kwamba waandamanaji ni watu ambao labda kulingana na wao kuna haki yao moja mbili ambazo zimekiukwa, lakini wale wa kuweza kuwavamia wanahabari, kurusha mawe, kugonga magari ya watu, hao bila shaka tuwaite jinsi tunavyopaswa kuwaita. Hao ni majambazi, ni wakora ambao wanapaswa kushughulikiwa kisheria. Leo hii hatujashuhudia kisa chochote kile. Mwanzo kabisa kuna wale vijana ambao wametueleza kwamba wapo hapa kwa ajili yetu, kwamba wamesikia kuna ule ujinga, upumbavu unaoendelea katika maeneo mengine ambapo wanahabari wamekuwa ni wenye kuvamiwa, akiwemo mwenzangu Ngina Kirori, akiwemo mwenzangu Brian Mushiri, ile timu nzima ya runinga ya Citizen ambayo ilikuwa imeweza kuvamiwa hapo kwenye maandamano yaliyopita. Lakini leo bado hatujashuhudia kisa chochote kile. Ile tabu ambayo tunaipata tu ni kwamba sasa gari letu limejazana tu tena na wale vijana wengi tu waandamanaji wanao toa sauti za kuweza kusema kwamba Rais William Ruto aondoke, kwamba gharama ya unga ipungue, na kuweza kuitisha vitu vingine ambavyo hatuwezi tukavitaja hapa runingani, ambavyo vitu ambavyo vinahusishwa tu na bwana Wajakoya. Kwa hivyo ndio taarifa ilivyo. Kwa sasa amani ipo, hatujapatana na polisi, hatujapatana na vitoza machozi. Tupo sawa tunavyoendelea hivi. Pale mbele kidogo naona kuna tulia, umati unataka kusonga kabisa na msafara wenyewe. Hatujui wataenda hadi wapi na sisi tuwafuata hadi pale. Lakini kwa sasa utulivu unazidi kuandama maandamano yenyewe Alhamis hii ya kwanza ya maandamano. Wambua.
Asante sana Brian Obuya na Ibrahim Karanja na kikosi kizima, bila shaka vijana wakakamavu, vijana wachapa kazi, wanakuletea taarifa hizi moja kwa moja kutoka maeneo haya ya Mukuru kwa Njenga, ambapo wanafuatizia msafara wa Raila Odinga. Na bila shaka kama alivyotaja Brian Obuya, wale ambao wana fikra za kufanya fujo, za kufanya kuleta kidogo ukosefu wa amani katika maandamano haya, tunawakemea kama vinyamkela. Mtazamaji, bila shaka Obuya na Ibrahim Karanja watakuwa natupa mengi zaidi kutoka maeneo yao pindi tu watakavyojua wanaelekea maeneo gani, ni jijini au ni Jakaranda ama itakuwa ni wapi. Mtazamaji, wako hapa kwa ajili yako mtazamaji, bila shaka kukufahamisha ni yapi ambayo anayapanga Raila Odinga na kikosi chake kizima, kikosi cha wafuasi wa Azimio One Kenya, wakiwemo vinara wenzake, vinara wenza wa Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua na wengine wote wanasiasa ambao wanajiunga nao siku leo kwa ajili ya maandamano ya Alhamisi ya kwanza ya maandamano ya Azimio One Kenya. Bana Kantori, ulikuwa unazungumza, nilikuwa nimekuuliza hili swali. Je, iwapo Raila Odinga hatakoma maandamano kama alivyosema Brian Obuya, kwamba amesema kwamba hatowacha kufanya maandamano hadi pale gharama maisha itashuka, na upande mwingine pengine William Ruto asema kwamba naye pia hataki haya mazungumzo au amuite Raila Odinga azungumze, lakini Raila hataki. Kwa hivyo mwisho wa siku the end game kwa haraka itakuwa nini? Asante Nick. Nilikuwa nazungumza kusema kwamba tuna inji moja na sisi hatuna inji nyingine. Naam. Na hatutarajii vile mwenzangu amesema kwamba Ruto must go ataenda inji nyingine. Ile ambayo mimi natarajia ni kwamba, kwa sababu sioni jambo jipya la Raila Odinga, ile naona ameanza kuzungumza pia mabadiliko ya katiba na aileti hiyo swala vizuri. Inaonekana kila anapoendelea anaongeza ile list yake. Sasa anasema kodi ishuke, unga ishuke, msikia pia gharama ya shule pia ishuke, anaenda akiendeleza. Mimi naona end game ni rais aonyeshe uongozi na aketi chini aweze kupeana mwelekeo wa vile atatatua yale maneno kama ya uchumi, kwa sababu mimi nafikiri jambo kuu hapa ni mambo ya uchumi peke yake. Haya mengine sikia mambo ya Wajakoya, mambo ya bangi, naona hiyo inashusha hadhi ile mambo ya maandamano, na mimi sioni kile anaongeza pale. Kwa hiyo mimi nafikiri ni rais na baraza lake la mawaziri na bunge waweze kuketi, na pia Raila sasa kuendelea mbele, maana unaona hii maandamano inafuruga tu na kuharibu uchumi. Tunataka sasa akuwe na team ya watu ambao wataketi, walete kama ni policy review, ile kubadilisha sheria zile zinahusiana na uchumi. Aitishe mkutano wa organize people, kwa sababu wananchi hawa hawana ile inaitwa uwezo wa kuweza kulete suluhisho kwa mambo haya. Unasikia wao wanasema tu Ruto must go, venye mwenzangu amesema wanafikiria labda sava ikifunguliwa kura itahesabiwa tena. So tunataka kuona hii mambo yake ya maandamano ikibadilika, pia ikuwe ile forums ambaye zinaweza lete suluhisho na matatizo ambaye inaweza kueleweka kisheria na ifuate utaratibu wa sheria, kama kweli ni anataka suluhisho, kama kweli ni suluhisho inatakikana. Tukue na ile organize forum ambaye itaweza kulete ichangiwe, hata pia wanahabari waweze kuchangia mambo kama hayo na wananchi wachangie, hii inawezekana kwa muda fulani, baada ya miezi fulani. Hiyo ndio inatakikana, kwa sababu nchi hii lazima ikuwe na utaratibu, kila kitu lazima kuwe na utaratibu. Aha. Fatuma, unajua kwamba baadhi ya mambo mengi ambayo anayataja Raila Odinga yanafungamana na uchaguzi mkuu uliopita, uchaguzi wa mwaka 2022. Na nitakuuliza hili swali. Unahisi pengine will we ever move on? Tutaisonga mbele kutoka kwa uchaguzi mkuu ambao umepita? Tutasonga mbele tukikubaliana, tujue like tumekosea wapi. Tukijua makosa yetu, tukirekebisha, tunaweza songa mbele. Lakini tukiendelea tu vile saizi tuko, hatutasonga. Tutabaki tu vile, watu wataenda kuandamana, opposition watapiga kalele, serikali watajipiga kifua, hatutasonga mbele. Kenya tunahitaji zile document ambaye BBI zilidraftiwa, turudishe hizo papers. Ndio tujue opposition role yao ni nini, ndio watafanya nini uchaguzi kiisha, na government watafanya aje. Juu hii inchi si inchi ambaye tunaweza
ku-accommodate opposition. Juu manake hatuna hiyo uchumi ya sustainable. We need a collective government. Tunataka both side wa share government ndio tuendelea. Hii mambo ya kusema government wanasema hii hakuna handshake na opposition nasema sisi hatutaki handshake, hiyo haitatusaidia. Hata ukiona nchi za Marekani, ukiona nchi za Israel and Brazil, those countries hawa pia wako na same policy kama sisi. Lakini tofauti ni uchaguzi kiisha watu wanafanya coalition government. So tuketi chini to draft zile pepa ambaye hatukuwa tumekubaliana BBI, ndio opposition pia wanyamaze, serikali pia waendelee kazi yao. Oidi, yes. Ungepata nafasi leo ukutane na Raila Odinga na ungepata nafasi ukutane na William Ruto, mambo yapi ambayo ungepatia kipaumbele kuzungumza na wao viongozi wawili ili kuleta suluhu ya kudumu? Kwanza Raila ningemuuliza swali ya kwanza. Hizi masharti yote umewekea president afanye, akisifanya vile unataka, zile sheria ziko kwa sasa za kufanya hizo vitu, tutapeleka wapi? Kwa sababu vile tumekaa hapa, kama kuna mambo hii ya wananchi ya kuteremsha bei ya maisha, ingefaa inaenda assembly, wanasema tunataka serikali itenge pesa fulani ya kuweka subsidies. Hiyo ndio sheria iko. Kwa nini tunavuka hiyo sheria? Hata hii ya kufungua sava, hakuna mahali kwa sheria hiyo iko. Na tunajua ile sheria tulitumia kuchagua rais. Hii anataka sijui tuweke IEBC commissioners kupitia political parties. Kuna sheria ya sasa. Kwa sababu tukiwacha hizi ziende hivi, tufanye vile anataka. Unajua hata pale kwa makamishna anataka kina Cherero warudi. Sasa unawarudisha kupitia wapi? Sasa hii wakitaka kurudi wa apply tena, wakati wengine watakuwa waki-apply, tuone kama watapita. Maana Cherero wamejiondoa. Yes, na wengine watatu walijiondoa. So hiyo haiwezekani. Na tena ukifanya hivyo, unasema hata 2027, 2032 ikiendelea, tukichagua rais, kama kuna mtu ako na wafuasi ya aina hii, anaweza rudi kwa streets aseme sitaki huyu president mlichagua, nataka huyu wangu. Kwa sababu wale walichagua Ruto ni 7 point whatever the figure. These people here do not even make $1 million. But because of the mayhem they cause, you think there are so many, they are all Kenyans, you can give them what they want. We cannot run away from the democracy we have worked for 30 years. To go and say, you can go in the streets, make demands, and your demands are given. Na ungekutana na Ruto pengine ungemwambia nini? Rais. I will tell him one secret. When you give these people a chance to sing these songs, to radicalize these people, you will not be able to reverse it. The reason why Raila has captured Luo Nyanza and has made this his fiefdom is because nobody is allowed to make statements that go against Railaism. Nobody. Ukijaribu utakutana na youth ametuma hapo. Ukijaribu utarudi bunge tena. That is how he deals with it. There is no alternative voice there. I am not suggesting the president should not allow alternative voice. But radicalization vile nimeona hapa, zile nyimbo nimesikia hapo, zile maneno how do you say a democratically elected president who fortunately ameidhinishwa na Supreme Court, unasema must go, anaenda wapi? That is treasonable. It is not acceptable. And you see, when we talk about this Article 37, we keep on talking about, it only allows peaceful demonstration. The fact that it's not tear gas doesn't mean there's peace. There are people here who can't work. There are people here who can't walk. They are fearful, they are hiding. So if something has to be peaceful, maandamano, ona ile ya Wakatoliki, ile wanabebanga matawi, hiyo ni peaceful. Lakini hii si peaceful. Kwa hivyo ungemwambia rais afanye nini kusuluhisha tatizo hili? Sahi, kama Raila ataki kukomea hizi vitu ambayo ziko nje ya sheria, asiwachwe akutane na wananchi. Unajua anatoka hapa, unajua these people didn't go to Raila. He went to them where they live. Juzi alienda Kibera mahali ya watu wanakaa. Siku ile ingine alienda Eastlands mahali wanakaa. These people didn't come to him. Alienda huko. Hata mimi nikienda huko sasa ni masafara aina hii watatokea na utawaona kwa barabara. So he is infringing on the rights of these people to peace.
because these houses naona hapa kuna watoto wako hapo wachanga, kuna watu wanaishi huko ndani, kuna watu walikuwa wamevua nguo hapo nje, pengine itaibiwa, na utasikia kwa sababu that is not even newsworthy. Ama utatangaza hiyo that kuna mtu aliwacha viatu zake nje imeenda. Hii si amani, hii si amani. Naam, Bwana Owidi Odoyo, mtazamaji ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, vile vile tunazungumza nao kuhusiana na swala hili, pamoja na Fatuma Mohamed, mchambuzi wa siasa, na Daniel Kanturi Konradhi ambaye ni mwanasheria na vile vile mchambuzi wa masuala ya siasa. Tunazungumza kwa kina zaidi kama ulivyo na msafara huo huko katika eneo la Mukuru kwa Njenga pale. Sijui nini ambacho kinafanyika kwenye picha ambayo kwa upande wa runinga yako wa kushoto. Bila shaka wanahabari wenza watakuwa wanatufahamisha, lakini hizi ni picha za eneo moja pale. Tunaona kwamba moshi unafuka pale, mtazamaji, bila shaka watakuwa wanatufahamisha Brian Obuya na Ibrahim Karanja nini ambacho kinaendelea katika sehemu hiyo, wakati ambapo msafara huu unaelekea maeneo yale kama alivyotaja Brian Obuya, barabara ya Outer Ring kama sijakosea. Na bila shaka watakuwa kama alivyotaja Raila Odinga, watakuwa wanaelekea jijini katikati mwa jiji kama alivyotangaza, lakini vile vile kuna tetesi, kuna minongono kwamba huenda vile vile msafara huu ukaishia katika eneo la Jacaranda kule maeneo ya Donholm, uwanja huo ambako pengine huenda Raila Odinga akafanya mkutano wake hapo na wafuasi wake. Lakini je, itawezekana? Tusubiri tuone itakuwa namna gani. Je, ni jijini au ni Jacaranda? Tutakuwa tunaangamua hilo muda si mrefu, mtazamaji, wakati msafara huu ukiendelea. Na nikukumbushe tu mtazamaji, kwa faida ya ufahamu wako, ni kwamba leo Rais William Ruto amerejea kutoka Ujerumani ambako alikutana na viongozi mbalimbali, na kuna jamaa ambaye ni seneta kutoka kule Marekani anafahamika kama Kunz, ambaye amekuwa humo nchini vile vile akifanya ziara, akifanya mtagusano, akifanya mazungumzo na baadhi ya viongozi ni kuhusiana na upatanisho wa viongozi Raila Odinga na William Ruto. Je, itawezekana? Manake kwamba hili ni moja ya masuala ambayo yanazidi kuangaziwa, iwapo viongozi hawa wawili, mtazamaji, wataweza kukutana, iwapo wataweza kufanya mazungumzo, iwapo wataweza kuafikiana kwamba amani iwe na haya maandamano kidogo kukoma. Mtazamaji, hili ni swala ambalo vile vile tunazidi kulifuatizia, na wengi wanasubiri waone, je, William Ruto rais atapata nafasi ya kuzungumza, hasa baada ya kukosekana nchini kwa muda, hasa wakati ambapo maandamano ya kwanza wiki hii siku ya Jumatatu yalikuwa yanaandaliwa. Je, atazungumzia swala hili? Rais William Ruto pengine atazungumzia uvamizi katika shamba la Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Tunasubiri tuone hilo na itakuwa namna gani. Na je, Rais William Ruto atazungumzia pengine uvamizi katika kampuni ya Spectre ambayo ni kampuni inahusishwa na kinara wa Azimio Raila Odinga? Bila shaka ni masuala ambayo tunasubiri tuone itakuwa namna gani. Lakini amekuwepo katika mstari wa mbele naibu rais Rigathi Gachagua akisema kwamba kama ni mazungumzo ya nusu mkate hayatafanyika, kama ni mazungumzo ya faida ya mwananchi wa kawaida yatafanyika. Ni semi za Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais, mtazamaji, na bila shaka akajiweka mbali na ameonekana akitetea sa viongozi kutoka upande wa Mlima Kenya. Kanchori, hiyo sasa inaleta katika awamu nyingine na mazungumzo mengine hapa kuhusiana na naibu rais Rigathi Gachagua. Na amezungumza, tumesikia semi zake akizungumza na kusema kwamba yeye yuataka biashara za watu kutoka Mlima Kenya zisiathiriwe. Mara nyingi anazungumzia biashara za watu Mlima Kenya. Ni kwa nini inakuwa hivyo? Je, kuna jinsi, pengine kuna njia ambayo anaitumia kutafuta ungwaji mkono hasa kutoka eneo hili pengine? Kabla niende kwa naibu wa rais, nataka kuenda kwa serikali. Kwa sababu mara kwa mara tunasikia serikali ya Kenya kwanza. Hatuna mambo ya Kenya kwanza sasa. Na ni vizuri wale viongozi wamechaguliwa katika chama cha UDA ambaye ndio inatawala. Wajue kwamba sasa mambo ya vyama wao ni serikali. Na tuko na serikali moja, tuko na rais moja. Na naibu wa rais anafaa pia kujua kwamba sasa yeye sio naibu wa rais wa Mlima Kenya. Najua ni muujiza, na unajua wako na ile angova na maajabu ya kwamba tayari yeye ni naibu rais. Ni vizuri atambue kwamba tuko na naibu wa rais mmoja tu ambaye ni Rigathi Gachagua. Na ajue kwamba akizungumza asizungumze kana kwamba anazungumza kwa niaba ya Mlima Kenya. Anazungumza kwa niaba ya Wasai kutoka Kajiado, anazungumza Somali kutoka Mandera, anazungumza kwa niaba ya wananchi wote wa Kenya. Nafikiri akiweza kutem hiyo lugha yake na msimamo wake kali,
itakuwa sawa sawa. Na mimi pia namuunga mkono. Unajua tunasema Rigiji is a truthful man. It's a truthful man. Anazungumza ile anazungumza ile iko kwa roho. Kwa mambo ya handshake namuunga mkono. Nafikiri mambo ya handshake tuweke kwa kaburi la sahau, kwa sababu vile mwenzangu amesema itakuwa ni tabia mbaya baada ya uchaguzi kunakuwa na mambo ya handshake, lakini mazungumzo yakue. Pale na tofautiana na yeye ni kusema hatutaki mazungumzo yakue, waketi chini, awache msimamo kali, awachane na Rais Uhuru. Unajua Rais Uhuru alikuwa tuna jukumu moja, ku hand over power, na nafikiri alimaliza. Awachane na yeye aende akatulie, na walishamshinda, aende akatulie afanye mambo yake na asungumze kama naibu wa rais. Msimamo wake mkali awache, atem lugha yake, na sasa ajue kwamba tuko na naibu wa rais mmoja na ni yeye, na tunamwaminia amshauri rais waache msimamo kali, tuweze kuona kwamba Kenya hii inasonga mbele. Tunataka kuona dialogue ya kuhakikisha kwamba matatizo haya na changamoto ambayo Wakenya wako nayo inaweza kusuluhisha. Jambo la pili, nimeona jana kuna research ya TIFA ambaye imesema wale ambaye wafuasi wengi wa Azimio wako na the likelihood ya wao kulala njaa iko juu sana. Na inawezekana kwa sababu hii ni umati ya watu wengi sana. Labda leo mama hajaweza kupika, mtu hajaenda kazi. So mwananchi pia wajue baada ya siku hii utaweka nini kwa meza. Ukienda kutoa viatu kupanda kwa kitanda, utakuwa umefanya manufaa gani? Utakuwa umeadd nini value kwa nchi hii? Asante sana. Na bila shaka mtazamaji, vile vile naarifiwa kwamba tunasubiri Rais William Ruto atakuwa huenda akazungumza wakati wowote. Mtazamaji, tayari kama unavyoona pale kwenye runinga yako pale chini katika hoteli ya Ole Sereni, na huenda kwamba Rais William Ruto kwa wasili pale na kuzungumza, anasubiriwa na viongozi mbalimbali pamoja, nadhani kwamba huenda ni balozi na bila shaka tutakuwa tunasubiri tuone itakuwa namna gani. Wanahabari wenza wako pale watakuwa nakuletea taarifa hii na ukina wake mtazamaji, ya matamshi na semi za Rais William Ruto atakavyosema wakati akifika pale. Lakini kwa sasa kama ilivyo mtazamaji ni kwamba anasubiriwa awasili. Upande mwingine katika kio chako pale juu mtazamaji ni kwamba ni wafuasi wa Azimio One Kenya wanajimoya pale juu mtazamaji, kwa densi, wanafurahia, wanaimba, wote hawa wakiongozana wakiandamana na kinara wa Azimio Raila Odinga kuelekea kwa iwapo ni Jakaranda ama ni katikati mwa jiji mtazamaji. Wanasema kwamba nyakati zote wao ni wafuasi sugu, na basi wana kila sababu ya kufurahia leo maandamano ambayo imekuwa ni maandamano ya amani kama alivyosema Brian Obuya. Hebu tuwasikize kama densi ya matopeni ni densi tofauti na ardhi kavu.
wananchi wapendwa, tunaendelea na msafara wetu. Ninaomba tuendelee kama tulivyoanza. Huu ni msafara wa Azimio ukiongozwa na kinara wetu mpendwa Raila Amolo Odinga. Tumeanza kwa amani, tunaendelea kwa amani na tutamaliza kwa amani. Na niombe maafisa wa usalama wa posti hiyo, tafadhali usipige tear gas wala usipige risasi. Wachana na hawa wananchi, wanaelewa katiba. Na sisi tuendelee kuwa watulivu vile tulikuwa tangu hapo mwanzo. Tuendelee na msafara wetu kwa amani. Asanteni sana. Tupo katika eneo la Kware, katika eneo bunge la Embakasi Kusini. Kwa sasa tunaingia katika eneo la Donholm. Majengo ambayo unaona upande wa mbele ni ya barabara ya kuingia katika upande wa Donholm, na mtazamaji umeshuhudia rabsha kidogo katika runinga yako dakika kama 2-3 hivi zilizopita. Ni kwamba msafara huu unaongozwa na Raila Odinga ulikuwa unapita nje ya kituo cha polisi cha Kware,
kituo cha polisi cha Kware ambacho kwa kawaida huwahudumia watu hapa katika eneo la Kware na pia upande wa Mukuru kidogo. Na tulipofika hapo kitoza machozi kikarushwa, mawe yakarushwa, ikawa ni nipe nikupe baina ya maafisa wa polisi na waandamanaji ambao wako hapa. Kwa hiyo ndio sababu umeona kidogo picha zikitingizika, watu kukimbia hapa na kule, magari kupelekwa mbio kwa kasi, na mawe yamerushwa, mawe ambayo yalikuwa yanamuwahi yoyote, hayamchagui mwandamanaji, hayamchagui mwanasiasa wala kumchagua mwanahabari. Mawe yamerushwa, kitoza machozi pia kimerushwa kutoka kwa kituo hicho cha polisi cha Kware. Lakini niseme ndio mwanzo kabisa leo hii kushuhudia mvutano ama makabiliano baina ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Leo hii siku nzima hatujashuhudia, lakini sasa ndio mwanzo kabisa tunaona hili likifanyika. Upande wa mbele ni picha ambazo pengine Adrams Mulama anaweza kutupa. Naona watu ambao wapo katika makazi yao wakimwaga maji chini, kana kwamba wanamwaga kwa waandamanaji. Watu ambao wapo katika majengo ya orofa wanamwaga maji. Upande wa mbele nafikiria Obuya atamwelekeza Adrams Mulama kutupa picha hizo ambazo tuwashuhudia. Lakini bado maandamano haya yanaendelea. Muda mfupi uliopita pia tumeona gari ambalo limewabeba Seneta Ledama Olekina, gari ambalo pia limembeba aliyekuwa gavana Wycliffe Oparanya, na gari hilo ambalo pia linaye Professor George Wajakoya limepasuliwa kioo mbele. Hatujaelewa ni vipi ambavyo kioo hicho cha mbele kimepasuka, lakini nimeliona gari ambalo walikuwa viongozi hao Ledama Olekina, aliyekuwa gavana Wycliffe Oparanya na Professor George Wajakoya, manake wapo katika gari moja. Kioo cha mbele cha gari hiyo kimepasuka. Kwa hiyo sijui kama ni wakati ambapo mawe yalikuwa yakirushwa ndio gari hilo likapasuka kioo, lakini ndio hali ilivyo kwa sasa. Na maandamano yanaendelea. Hapa namuona George Aladwa akiwa juu ya gari. Nafikiria Brian Obuya atamwelekeza Adrams Mulama atupe picha hii. Tunapoingia katika upande wa Donholm, naona watu wakirusha maji, wanawarushia waandamanaji maji kutoka walipo kule juu. Sijui waandamanaji watafanya vipi. Alafu awali ni kulikuwa umeuliza, manake kulikuwa na moshi, na naona vitoza machozi sasa vinarushwa kutoka upande wa mbele. Sijui wapo ni maafisa wa polisi, na pia naona moshi zaidi. Lakini ile moshi ambayo Niku ulikuwa umeuliza awali ilikuwa ya nini, ni kwamba ni magurudumu ambayo yalikuwa yameteketezwa na waandamanaji. Na kwa sasa upande wa mbele naona vitoza machozi pamoja na mawe yakirushwa, kumaanisha kwamba kuna maafisa wa polisi upande wa mbele, vile vile kumaanisha kwamba mtazamaji, ni picha ambazo tunazipata hapa. Natumai kwamba ndio picha ambazo Mulama anapata na kukuonesha wewe mtazamaji, picha za vitoza machozi ambazo zinarushwa juu, moshi upande wa juu. Naam, ni maafisa wa polisi ambao wanapambana hapa na raia katika eneo hili. Kwa hiyo tupate picha wakati ambapo pia tunatathmini nini haswa kinaendelea hapa. Nimeelezwa kwamba kuna wale ambao wako pale juu ambao hawajajiunga kwenye maandamano haya, wanakuwa ni wenye kumwaga yale maji, eti kwamba wanataka vile vitoza machozi viweze kuzuiwa vikiwa hewani. Na ndio maana unaona kwamba hatujaona mtafaruku bado kati ya waandamanaji na wale wanaomwaga yale maji, japokuwa kuna sintofahamu kidogo, manake mara ya kwanza niliona wakijaribu kuweza kuwazuia wale kumwaga yale maji kutoka juu ya nyumba ile, lakini mtafaruku ule umeweza kupungua. Kwa hivyo sijui kidogo wanatumia sayansi gani hii, lakini nimeelezwa eti ni nia ya kutaka kwamba eti vile vitoza machozi viweze kuzuiwa kidogo na viweze kuzuiwa kidogo na yale maji, na ndio maana sijaona kukiwa na mtafaruku kati ya waandamanaji na wale ambao wanamwaga maji kutoka kule juu. Wazi ni kwamba
kule mbele kuna mambo kweli, kule mbele kuna machafuko. Naona kwamba kidogo kuna vile vitoza machozi ambavyo vinatupa kutoka mbali sana, na hapa tulipo yetu kidogo ni tabu tu, kwa sababu tupo nje eneo hili. Tunaweza kidogo kuathirika hata zaidi na vile vitoza machozi kwenye picha hizo unazoziona kwenye runinga yako. Eneo hili la Pipeline kidogo, maafisa wa polisi kwa mara ya pili sasa. Mara ya kwanza ilikuwa ni ule shuhudia pale nje ya chumba pale nje ya kituo cha polisi cha Kware, ambapo wale maafisa wa polisi kutoka kumle ndani, kuna mtu ambaye alitupa nje kitoza machozi kimoja tu, ambaye nafikiri ni afisa wa polisi, na baadaye tukaona kwamba baada ya kutupa kile kitoza machozi, wananchi wakaanza kidogo kuweza kurusha mawe mle ndani ya kile kuweza kurusha mawe ndani ya kile kituo cha polisi, wakiweza kuathirika hata zaidi wale maafisa wa polisi ambao walikuwa wanarushwa mawe, na ndio maana nikaona kwamba hawakutoka nje. Sasa hivi tunapozungumza ni kwamba anga nzima ipo na ile rangi ya kijivu, moshi kule mbele unavyoangalia Nick, ni kwamba maafisa wa polisi wanakuwa ni wenye kuzuia msafara huu kuweza kuendelea popote pale ulipokuwa ukiendelea. Sijui wana taarifa kuhusu unapoelekea msafara wenyewe ama vipi, lakini naona msafara umesimama kwa muda. Sijui kama utakuwa ni wenye kuendelea ama itakuwa ni namna gani, lakini ndio rabsha ambayo sasa imeweza kuonekana hapa. Naona pale wananchi ambao walikuwa wakifuatilia msafara wenyewe vile vile wamesimama pale nyuma, wamesimama nyuma kidogo. Naona wengine wakiwaashiria kwamba waendelea na msafara wao pale mbele. Sijui kama naona kuna kamera yetu moja ambayo kidogo imezima. Ndio maana ujue kwamba kuna maafa kidogo tunaweza kuyapitia hapa tu kuweza kuona. Tunakuwa ni wenye kuwaleteeni taarifa hizi zinapochipuka. Tupo katikati tuko katika kitovu cha masuala yenyewe, mambo yenyewe yanapochemka hapa, tunapoendelea kujaribu tu kujua ni nini. Vitoza machozi kweli vinaongezeka kule mbele, tunaviona hewani vikilipuka. Sijui itakuwa ni namna gani, sijui kama msafara wenyewe utakuwa ni wenye kuregeshwa nyuma ama itakuwa vipi, lakini Naam, bila shaka mtazamaji, pale tumempoteza Brian Obuye, lakini bila shaka ndivyo matukio yalivyo. Kama ulivyoona ni kwamba polisi wamewafuatilia vitoza machozi wale waandamanaji walipofika eneo lile la Pipeline Kanchori. Maandamano ya amani tunashuhudia katika maeneo hayo kufikia sasa. Pengine hisia zako kuhusiana na hili ni zipi? Asante. Nafikiri mpaka hapo tumeona kwamba polisi wameweza kujizuia. Polisi wameruhusu message, na nafikiri kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga amesha deliver message yake, na nafikiri hiyo sitofahamu. Tumeona kwamba kuna wananchi wanabeba mawe, tumeona kituo cha polisi kimepigwa mawe. Nafikiri hiyo ndio imeweza ku irritate polisi, na wakaweza kuanza kutupa tear gas. Na nafikiri ni msimamo wa polisi ni kwamba hawaruhusu maandamano haya yaingie katika CBD, katikati ya mji. Nafikiri hiyo iko clear. Hiyo tunaona kwa ishara zote. Na nafikiri kwa sababu message imeshafika tayari na unaona siku imeisha, tuachane na mambo ya maandamano. Sasa tuende kwa masuluhisho. Baada ya hii what next? Uliniuliza kilele ya hii yote ni nini? Na unajua kisiasa wanasemanga the end justifies the means. Jambo la mwisho ile itakuwa haijalishi kama watu wamekufa, kama wamefanya nini. Hiyo ndio inasikitisha. Na tunatarajia kuona serikali ikitupatia sasa mwelekeo mzuri. Nataka kusikia mambo ya tulimaliza uchaguzi, tulifanya nini. Tunataka kuona a new chapter ya uongozi ya kuwajibika. Sasa tutafanya hii na hii na hii.
Asante sana. Kweli Fatuma, maanake wajua kwamba naangalia zile picha na kidogo inasikitisha kwa sababu huu ni mtaa wa makazi ya watu. Bila shaka pale kuna watoto wadogo, kuna kina mama, lakini kuu zaidi ni kwamba kuna watoto ambao kwao wameshaoji kitu za machozi ya tear gas ni nini. Hawajui wakati wanakumbwa na hili tatizo wafanye nini. Mwisho wa siku kwamba huyu mtoto ambaye yuko katika mtaa huu atakuwa na tabu sana. Suluhu kama alivyotaja Kanturi, what are the solutions to this problem? Kwanza hasira ni hasara. Tumeona saizi Kenya inatendeka hapa. Watu wengi ambao walikuwa wanafanya biashara zao zote, kuna wengine waliibiwa. Tumeona mawe ikitupiwa polisi. So tungesema tu at the end of the day sisi ndio tunakosa. Juu manake tukipiga mawe kwa polisi atarusha risasi ama atakurushia tear gas. So tungesema hizi zote our leaders wakae chini. The opposition side and also the government side. The government wako na mandate ya make sure that kila mtu ako safe inchi. So wa sacrifice tu waende wamwende Raila waseme kuja tufanye kazi. Juu maanake kila siku hatuwezi kuwa hivi. Kila siku hatuwezi poteza mtoto moja ama kijana moja. Juu even a day ambaye tume close all our shops is not even easy for us. So let the government lead the country. Because tusiseme tu sisi tulichaguana, tumekushinda, wewe kuja face me, hizo maneno sisi hatutaki kusikia. Tunataka kuona kiongozi ambaye inaleta amani, hata kama inawezekana wa share government ndio ikue hii nchi iendelee. Bwana Widi, suluhisho ni nini? Kwa sasa ni ku-call off hizi maandamano. Mimi kwa roho yangu najua hakuna mahali tunaelekea. Hizi vitu tumetaja tunataka kutafuta na maandamano hatutapata kwa njia ya maandamano. Tunaweza zipata zile za kwenda koti tuende koti, zile za kupetition parliament to petition parliament, zile za kubadilisha sheria tubadilishe sheria. Lakini maneno kama hii haifai. Kuna watu tayari washapoteza maisha yao. Ni nini katika hili ambayo haifai? Ni maandamano yenyewe, ni kutupa mawe ama hii njia ya maandamano haifai. Tuko 2023. Multiparty tulipata 1992. Sheria mpya 2010 na hizo bado ziko. Na hii serikali tangu ianze hakuna wakati tumeenda imepuuza court order. So kwa nini tusifuate sheria? Hizi badala ya hizi maandamano, kwa nini tusifuate sheria? Kwa hivyo suluhu ni Raila Odinga kutangaza mwisho wa maandamano. Yes. Kulingana na wewe. Aha. Bwana Kanchori, siku ya Jumatatu wiki jana Afrika Kusini walifanya maandamano ambayo kidogo walipigwa upatu sana na yalisifiwa sana kwa kuwa yalikuwa maandamano ya amani. Nini ambacho kinatuzuia kufanya maandamano kama ilivyofanywa Afrika Kusini? Upande wa Azimio, nini ambacho kinawazuia kufanya maandamano sawia na hayo? Nafikiri kitu ya kwanza hatujawahi ona maandamano yoyote ya amani imefanyika Kenya. Na hata sasa unapoona tayari hakuna maandamano ya amani inaendelea hapa. Hii ni furugu, maduka zinafungwa, biashara imetatizwa. Tuko na bad manners kama wa Kenya because unakuta juzi nilikuwa nimeona kwa runinga, ilikuwa ukipita pahali fulani lazima utembee na mawe kama kitambulisho chako ya kuruhusiwa kuendelea na kazi yako ya kawaida. Maanisha watu wanapoandamana na unaona wamekuja kwako, usipokaa kana kwamba uko pamoja na wao, wanakufuruga. Umeona ile furugu ilitokea Kibera kwa sababu kulikuwa na wale waliunga maandamano na wale hawakuunga maandamano. Hata kama katiba inaruhusu hii maandamano, nafikiri vile nilisema wakati mwingine hapa tukizungumzia mambo ya Matiang'i, unakumbuka mtu yeyote asidhulumiwe kwa sababu ya msimamo yake ya kisiasa. Nafikiri pia hii mambo ya maandamano tunafaa tufike pahali ambaye haki ya kila mmoja inazingatiwa. Yule ambaye anataka kwenda maandamano aende maandamano kwa amani, yule ambaye hataki maandamano aendelee na kazi yake. Nafikiri hapo ndio kuna hiyo thin line, na demokrasia hairuhusu, hakuna demokrasia kwa hiyo maandamano kwa sababu sasa inakuwa ni lazima. Kama hauko na sisi hakuna kitu itaendelea. Na ile italete suluhisho kwa hii ni ile inaitwa personal responsibility. Kila mtu ajukumike. Baada ya siku hii ya leo, na nimeona DCI wameanza mambo ya investigation. Watekeleze hiyo, ndio kila mmoja ajue kwamba hata kama uko na haki zako za kikatiba
mwenzako pia ako na haki zake za kikatiba. Pale yako inaishia ndio yangu inaanza. So hiyo ni muhimu tukubali kwamba tuko na katiba, na nataka kutofautiana na dadangu hapa kidogo. Mambo ya kushare serikali, mambo ya handshake, hiyo tuachane nayo. Hiyo ni tabia mbaya ya kidemokrasia. Lakini watu wasungumze. Tunaweza sungumza, tuone shida zile zinatukumba kama wa Kenya, na serikali ya Kenya ni pia iko na upinzani. Upinzani pia ni sehemu ya serikali na inatambuliwa kwa katiba. Waketi chini, kukaa chini haimaanishi itawadhalilisha ama watakosa ile msimamo wao kama serikali. Wakae chini, Rais Ruto akuwe wa kwanza kupeana ile olive branch, aseme kwamba njooni tusungumze ili mambo haya yaache kuendelea, kwa sababu if you travel outside this country, ile picha ambayo iko saa hii juu ya Kenya, utakapoondoka sasa ni kuende huko ndio utajua madhara ya haya mambo ambayo watu wana dance, anacheka cheka tu, anaona kama ni fana, naimbiwa wimbo, ninyunyizie maji. Hata naona DJ siku hizi wanaanza kutafuta DJ ule ambaye anaweza kusisimua wale wananchi. Inakaa msisimuko kidogo kidogo, bangi ya Wajakoya, lakini iko na madhara gani kubwa sana ya sasa na za siku zinazokuja. Tunafunga Fatuma, katika maandamano kuna watoto, kuna wanawake, na wakati wa vita, wakati wa mvurugano, hawa ndio ambao wanaumia zaidi. Ujumbe wako pengine kwa waandamanaji? Unajua, kwanza hii maandamano imeletwa na wanasiasa, si wananchi. Wanasiasa ndio wanachangia wananchi watokelezee, manake saa hizi uchumi uko chini sana. So tungesema that at the end of the day, wewe ndio utarudi nyumbani. Wewe ndio utarudi kwa hiyo tear gas. Ukiona hao wanasiasa wote wako na magari kubwa kubwa, wengine wako na bulletproof, lakini nani ataumia chini? Ni sisi wananchi. So wananchi wanafaa kujua kitu ambaye inaleta manufaa kwa maisha yako kama wewe kibinafsi. Kama hakuna kitu ambaye inakusaidia kwa hii maandamano, si ukae chini nyumbani. Kaa tu na watoto wako, na kama unaona haita kusaidia anything ambaye, fungua biashara yako. Kila mtu akifungua biashara zake, na tukisema we have to protect our business, I think hawa politicians hawatapata ground ya kutudivide sisi. So tungesema wananchi wakuwe strong. Hii nchi ni yetu. Wanasiasa saa hizi, anything that happen to this country, kila mtu atatoka nje ya nchi. So tungesema sisi tujiangalie kama kibinafsi, inatusaidia. Kama haitusaidia, hakuna haja unaenda kwa barabara. Lakini kama inakusaidia, enda upiganie haki yako. Tunafunga Bwana Oidi, mwisho kabisa, kuna sehemu nyingine hapa kuhusiana na uvamizi wa shamba la Uhuru Kenyatta. Kuna hapa Northlands, kuna madai kwamba huenda Narok pia amevamia, na kuna kampuni ya Spectre ambayo ni Raila Odinga ilivamiwa pia siku ya Jumatatu. Ungewaambia nini hawa wahusika katika mambo haya? Unajua, ukichukua sheria upatie wananchi, kila mtu atakata kauli kivyake. Akiona huyu ndio amefanya vitu zangu ziharibike, acha mimi nijipange niende kwa zake. Kama leo vile nimeketi hapa, nilitumiwa message ati leo waandamanaji wanapanga kwenda kwa boma yako ya Ushago wachome. Nimwambia chomeni tu, watu wangu pia watakuja wachome yenyu. Hivyo ndivyo ukiweka sheria kwa mikononi ya wananchi. Nasikia kila wakati wanatangaza, unajua all power is in the hands of the citizens. It belongs to them, but they give it. Na wakisha peana, tumepatiana power kwa president, mambo yote ya president president yanafanya. Wakisha patiana mjumbe ndiye anafanya. Lakini ukiwarudishia vile wako wengi, uambie tumii sheria utoe president, tumii sheria ulete chakula, iyaitanyika. So wanaona vile walitangaziwa ati kuna vile rais wa zamani ndio ako nyuma ya hizi vitu. Kuna watu wanasikia uchungu vile vitu zao zimeharibika. Wanasema kama anatuharibia zetu, tuharibie zake. Na hiyo sheria ni ile sheria ya kuangamisha nchi. Hatutabaki na kitu kwa hii nchi. Japo stani kama Uhuru Kenyatta amehusishwa moja kwa moja na uharibifu wote ama maandamano yote, ni semi ambazo zinatolewa kwamba huenda yuko nyuma katika maandamano, wala tuna ushahidi kwamba anahusika. Asante sana Bwana Owidi Odoyo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, na Fatuma Mohamed ambaye ni mchambuzi wa siasa, na vile vile Daniel Kanchori. Daniel, nataka kusema wasia moja. Wakati wa amani, watoto wanazika wazazi. Wakati wa vita, wazazi wanazika watoto.
nataka kuambia vijana wenzangu tusikubali kutumika kwa minajili ya ubinafsi ya wachache. Iwe upande wa serikali ile upande wa upinzani. Asante. Asante sana Daniel Kanturi ambaye ni wakili. Bila shaka tumekuwa na mazungumzo tena ya kindani zaidi na viongozi hao watatu, Dan Kanturi, Fatuma Mohamed na Wedi Odoyo, bila shaka kuhusiana na haya maandamano pale mtaa wa Pipeline. Kama unavyoona mtazamaji, baada ya vile vitoza machozi kulipuliwa na maafisa wa polisi, ni kwamba wananchi sasa walio katika majumba yao ama orofa zile sasa wamwagia maji pale ya kuosha vile vitoza machozi ama athari zake kwa macho yao. Bila shaka wamewasitiri pale na sasa wanaendelea. Nadhani kwamba wameingia mitaa ndani hivyo wale waandamanaji pamoja na magari pamoja na wanahabari wenza ambao wanajipata katika vurumai hii, katika hali hii. Bila shaka mtazamaji, eneo la Pipeline hili kutokana na wale majumba marefu, na hivyo ndivyo hali ilivyo mtazamaji. Ni haya maandamano ikiwa yanaelekea kugonga saa 10 alasiri saa za Afrika Mashariki. Mwenzangu namuona Olive Barrows yuko uwanjani, yuko tayari kuingia uwanjani kuendeleza matangazo haya kwa lugha ya Kimombo pamoja na kutagusana na kushirikiana na wanahabari wenza ambao wako kule nyanjani, bila shaka kwa ajili ya matangazo haya mtazamaji kuyafanikisha hadi pale tamati. Mtazamaji, nasema ni asante sana kwa kujiunga nasi kwa lugha ya Kiswahili kuanzia mwendo wa saa 4. Uko nayo Lofty Matambo na Frida Mwaka, nikachukua usukani kuanzia pale saa 7:30 kufikia sasa. Basi nasema ni asante sana kwa mtazamaji umejiunga nasi, umeandamana nasi kufikia hapo. Basi niruhusu nisemimie kwa jina ni Nicholas Wambua, nakomea hapo, lakini haya matangazo na kuacha nayo moja kwa moja hapa ndani ya runinga uipendayo, runinga ya NTV. Ibrahim Karanja, Brian Obuya, Sydney Chazima wanakuletea matangazo ya kina zaidi mtazamaji. Ila kwa sasa naondoka uwanjani, mwenzangu Olive Barrows anachukua usukani. Usiondoke hapa ndani ya NTV. Over the years, several men have been considered the epitome of the England footballer. Clean-cut, sporting, fair, and, of course, an excellent player. If there is one term to describe Harry Kane's season to this point, it would simply be record-breaking. Just last month, Kane reached 200 Premier League
This is NTV. Welcome to our continued coverage of the what is now Maandamano Thursday. We've done Maandamano Mondays 2 in a row. This is the first Thursday, and with me in studio I have Julie Wayua Madheka. She's the acting Deputy Executive Director, ICJ Kenya. That is the International Commission of Jurists, the Kenya chapter. Also in studio we have Joshua Changoni. He is the Executive Director, CRECO. And a gentleman I hope will be joining us soon enough and shortly is Bishop Jonah Obonyo. He is a part of the Kenya Coalition of Church Alliances and Ministries. And on the ground, as you heard from Nick Wambua, who was here before me, we have Ibrahim Karanja, Sydney Chazima, as well as Brian Obuya. Those images coming to you live from them and their cameramen, and those are the events as they are transpiring now. Raila Odinga and the Azimio convoy are in Embakasi. Last I heard, they were in Paipu. I'm waiting for my producer this evening, is it? Ben Kichili, as well as Dan Mwangi, to inform me on the exact location. But they started in Imaradaima, and they're continuing to make their way. I'm told, yes, this is indeed Paipu Pipeline Estate. And several statements, lady and gentlemen. You made a statement yesterday as ICJ Kenya. You made calls on the different players, and I know CRECO has been issuing statements, especially where the police are concerned right from the beginning. But as ICJ, why yesterday? Thank you very much, Oli, for having us on the show. ICJ Kenya, allow me to introduce ICJ Kenya. So ICJ Kenya is a membership organization. We are registered as an NGO, and we fight for human rights, democracy, and the rule of law in Kenya and in Africa. Why we issued a statement yesterday was actually a follow-up of our statement that we issued last week after the first protest on 20th March 2023. And our statement now was re-emphasizing the statement that we had given earlier, but with particular calls to duty bearers. We are seeing our country going into a very slippery slope. And actually, the title of our statement was, "Is Kenya going down a slippery slope?" We are seeing events that mirror the 2007-2008 post-election violence. And we believe as ICJ Kenya, a body that is anchored on rule of law, that if we do not seize the situation right now and arrest the various discussions that are happening that are inciting Kenyans and fueling hate speech, that we will unfortunately go down a similar journey that could see various lives lost, people injured, property destroyed, and the moral fabric of our society deteriorate. So that is why we issued our press statement yesterday to call on all parties to exercise their duties. We have called for dialogue between the two political key actors, the Right Honorable Raila Amolo Odinga and His Excellency the President William Samoei Ruto, to sit down and discuss the various issues that these mass protests are actually anchored on, and see whether there are various way forwards that could be established. We do believe that if we do not actually see this situation as a moment in our history where we could define the face of democracy, that we will lose Kenya as we know it. So that is why ICJ Kenya issued its statement. We could lose Kenya as we know it. And I'll pull up the ICJ statement. And you said the question you are asking is Kenya going down a slippery path? Yes. All right. Joshua, ED, the Constitution and Reform Education Consortium, you have been plugged in, as it were, right from day one. Why are you keeping such a close eye on these events as they transpire? Yeah, thank you very much. The mandate of CRECO is to champion pro-people governance and constitutionalism and ensure that the implementation of the Constitution is not compromised in any way by anybody, because the Constitution provides for everybody being under it. No one is above the Constitution. And that is how we monitor, we inform Kenyans, but we don't side with any of the political divide, but we side with the citizen of this country to ensure that fundamental rights, freedoms, and principles of democracy are safeguarded, practiced, and owned by Kenyans. And CRECO is a consortium of civil society organizations at the national level and at the county level, so we get information
by direct interaction with Kenyans. All right. And Julie, that is essentially, I know you all talk about the supremacy of the law, and Kreko, I see, shared the poster from today, so I will pull it up again. And the question is this, for me, is rights versus rights. Just because you have the right to do something, does it make it right? Because a lot of the conversation around these Maandamanos is one, is it the right time for Kenya? There's a lot of conversation, and you talked about the issues that these Maandamanos are anchored on. And a lot of people are saying this is about Raila Odinga pursuing selfish interests. It's not about the people you see dancing around him. You know, right now in, okay, now they're on the road, but that we saw dancing around them in Embakasi. So are there instances where it's not necessarily it's your right, but it's not necessarily the right thing to do? Or that's not even the question. Respecting rights, is it always the right thing to do, right? Will it always lead you down the right path? What do you make of that conversation? It's an interesting discussion, and I think right now is when we are really unpacking the question of rights versus rights. Kenyans really fought hard for the Constitution of Kenya 2010 that we hold dearly and we use as the supremacy of law in our country. And in Chapter 4 of the Bill of Rights, it clearly states that everyone has the right to enjoy the various rights that are set out, save for Article 43, which has a progressive realization of the right, which is on social and economic rights. Every other right is realized within the context of our country. And the idea of realization of right is that you can enjoy your rights so long as they don't infringe on others. And when we look at the rights to protest, Article 37, it actually clearly spells out the rights of every person to assemble and peaceably protest, being unarmed. I think that's another key consideration in the Article 37, being unarmed. So that right is protected. And the only way you can limit that right is through justiciable and reasonable means. And one thing that ICJ stands for, and even what we said in our statement, is that we see the proposals being given by Professor Kithure Kindiki, Cabinet Secretary for the Ministry of Interior and National Coordination on the issue of public order management. And we posit that any such amendments to limit the rights on protest should be done in a reasonable manner and with the overarching principle that is in the Constitution, which is to allow for the right to exist. So we have to have a very delicate balance here. So in the Public Order Management Act, which actually speaks to the question of protest, we have people who are, everyone is allowed to protest under certain provisions of the law. So ideally, if a person wants to organize a protest, they should issue notification to the various county police authorities, issue to the commander, the police, issue to the police. And we have seen Azimio time and time again saying that they have issued these notifications that they will be going into the streets to protest. They should be given security. Actually, one of the key duties under the whole discourse on public order is that the security arms are supposed to protect that peaceful protest. So they're supposed to actually do a facilitative role whereby to allow people to actually be able to present their petitions to whichever entity it is. And we are seeing that if you enact or even pass legislation that is drawing back on that legitimate constitutional principle, then there are going to be challenges, because right now we are speaking about these Azimio protests, but every entity, every person has a right to protest. It could be about employment law, it could be about climate justice, it could be about issues that are completely different from what we are seeing now. So we need to guard this space jealously, because through protests, we are able to agitate for change and draw out issues that are currently happening in our country. So we see the potential clawback on gains, and we also see the challenges that Kenyans are going through, because now the discussion is around how do we balance the right to property, the right to peaceful assembly. Ideally, that's a state function. In the duty to facilitate and protect, the state ought to provide protection for individual persons who want to go about their business, to the property of persons and public entities. So we see that there is a lapse in the National Police Service, and indeed, that lapse cannot then be translated to the organizers of the demonstrations. It cannot be that case. Aha. Do you agree, Joshua, that this falls squarely within the mandate of the National Police Service? Because Julie is asking, how do we balance the right to peacefully protest and the right to property?
is it, where does the responsibility lie? Because the Interior Ministry says some of that responsibility, and I'll pull up that statement, and they've made reference to some sections of the Public Order Act. The Interior Ministry says this falls partly in the court, the ball falls partly in the court of those who have organized the protests. What's your position? The Constitution of Kenya 2010, as my colleague Julia said, rightfully that Article 37 provides for the freedom and the right to picket, demonstrate. But it has some conditions. There is some level of responsibility that you be peaceful and unarmed. Not to carry weapons, not to carry any objects that can be used to injure others. Not the way we are seeing now where people are carrying stones and they are carrying sticks and all that. That is not what the Constitution is talking about. Mm-hmm. And the moment you violate, the peacefulness, the practice of violence, the way we've seen on the 20th, last week on Thursday, and even on Monday, and then even today, the way we've just seen, it injures other rights that is provided for in the Constitution. And I want to quote Article 26 of the Constitution, which provides for the right to life, protects lives of Kenyans. But out of this, we've seen Kenyans losing lives. We saw a student in Maseno University who lost his life as a result of this. We saw a mechanic in Toy Market. Today, we've also seen a loss of lives. And that is the moment when we can say now, this need not to continue because Kenyans are losing lives. And of course, there is the other bit that there is freedom and security of every person in our country. Mm-hmm. Because there are people who are not involved in this demonstration. Mm-hmm. They are going on about their lives. They are in their shops. They are walking to their offices. Or probably the police officers also who have the dutiful role to protect the protesters and any other person within the environment of where protests are occurring. Even their lives are also protected by the Constitution. But the moment there is a risk where there is violence, the way we saw in Kibra, the way there was an attack and stealing of property in a private farm along a Thika Road, that is the moment now when we can say now it stops being right and the right thing has to be done. And the right thing that has to be done there is the safeguarding, because the Constitution also gives power to say, in as much as you have this right, this has occurred as a result of the violation of this right, and other rights are also being denied on other people, such as loss of life, property, and even destruction of economic livelihoods of other people. That is my position. All right. Julie, there's something you said in your statement, and I've pulled it up here, and you made reference to 2007. Yes. Why did you find it necessary to bring that back to the fore of our minds? I think one thing that anyone who was alive and I would say of an adult age and could comprehend what was happening in 2007 is cognizant of is that a lot of the issues that then led to the violence were similar to what we are seeing now. Incitement, ethnic profiling, hate speech, a sense of division within the country that can be clear. We are seeing people calling on others. Yet we are all Kenyans. There are no others in this Kenya. We are all one Kenya. So we are seeing politicians inciting Kenyans to align to fractions and not listen to one another. And even the call for disenfranchisement of certain persons' private property, that is incitement in itself. It's actually borderlines on hate speech. And we are seeing all these are mirrored and reflect what happened in 2007. It started small. It's a building. Kiosks were vandalized. People were hurt. People went to the streets and were tear gassed. Protests began. The issues were not resolved. We led to more protests. And before you know it, we have spiraled into a situation of anarchy. So why we want to draw this particular connection is that if we do not really look at the issues that are happening right now and the potential that they have for great destruction of property, of loss of life, of serious injury, social fabric derogation, we will completely actually be surprised when the country is completely in anarchy. And
if you look at even the genocide that happened in Rwanda, it started very small. And then in one day, it escalated and 80,000 people died. These are not actually issues of only Kenya. Across the country, we see that, across the Africa, we see that small incitement, minor issues that are taken out of context, people who are not allowed to exercise their fundamental freedoms find opportunities to ventilate in a manner that is not adherence to the Constitution, and also take to complete anarchy and disregard for rule of law. So I think this is time, and I'm glad that a lot of institutions are speaking out against it right now. Amnesty International issued a statement, the Kenya National Human Rights Commission issued a statement, NCIC have issued numerous statements calling for unity and peace. The religious communities have actually called for peace and dialogue. It's because we have lived experience around what this issue could completely go into. So I think to our political leaders, this is not really the time, this is not the tone that we should take to agitate for reform within the various issues. I think indeed there are some legitimate claims being made on both sides, and as ICJ we are apolitical because we are not partisan in this entire discourse. We want the rule of law, democracy and human rights to be the overarching issue in Kenya and in Africa. But we are looking at some of the issues that both sides are raising could be dialogued on. There could be a consensus reached. And I think it takes for us to convince the duty bearers who be, the people who have the muscle, the political actors, to sit and have a conversation before, unfortunately, we lose more lives. In our previous statement on 20th March, we stated after the loss of the Maseno student that one life has been lost, one life too many. We cannot be okay with 2 lives being lost in the second protest. We do not know the outcome of today, but indeed, lives are being lost. And we have not even accounted for the number of people with grievous injuries. So really, we really need to arrest the situation now before it spirals into something that we cannot contain. And we have seen that happen in our country. Another thing that we have seen in our country is that whereas we are a peaceful, loving nation, there are underbelly issues that we have yet to resolve. And I think even if you look at the TJRC report, if you look at the Waki report, the Ranzili report, there are various issues that were brought out. And we have really tried, and I think even the mandate of NCIC was to bridge cohesion and integration within our community. So we have been making strides toward building a unified Kenya, but we are not there yet. So why unearth certain issues that could potentially rip and draw back on the gains that we have made to unify this country? Why unearth them, but is what you're asking. But perhaps should we consider, because you talk about mediation, right? You talk in your statement, you talk about the involvement of religious leaders and other various other stakeholders. But unless they are conclusively addressed, then don't we risk every election cycle, risk being constantly at the precipice? And I don't know what your view on that is, Joshua. You know, when we reflect back where we've come from, especially for championing constitutional reform, and even the fight for the reintroduction for multi-party democracy in our country in the 90s, and which resulted to the repeal of the Section 2A of the old constitution. And you know, at that time, Kenyans thought that probably removing that section and allowing Kenyans to form parties, we also saw the struggles around you know, disintegration of political parties. So we've come a long way, I mean, in our democracy. But you ask a very important question that in every election, we seem not to have fixed our problems. That is true, because the 2010 Constitution is a product of the National Accord, the Kofi Annan mediation in 2008, where Kenyans having discussions around their new constitution needed to be put in place. And we got it gladly in 2010. And the first election under this constitution was in 2013, which you know, gave us a means and a vehicle which the contested presidential elections went up to the Supreme Court. And the Supreme Court, because Kenyans really believed, unlike in 2007, where there was no faith and you know, loyalty in terms of any verdict that would have come from the former you know, judiciary. So, but you see the results were upheld. And you know, there was calmness, and like in 2007, just because of institutions that were functioning.
But over time, as we went towards 2017, several institutions of governance were weakened in this country, and especially the constitutional commissions that were supposed to be the protectors of the implementation of the Constitution, either by being stripped of or undermined in terms of funding, or having appointments of compromised individuals to lead those commissions. So they never stood firm. And we've seen that as sliding back in not having those protectors of the Constitution to have stability in our democracy, because they would be the alternative voice outside the arms of government that we have. And then the other thing is that in 2022, which it was a closely contested election, and we saw also even the petition going to the Supreme Court, and there was a verdict to that effect, and there were politics around the outcome of the ruling by the Supreme Court. And we've seen that being advanced even in the protest, that probably the server was not really disclosed. But we know the issues around the server is an accountability issue, that elections needs to be credible, verifiable, and even information and documentation around election outcome needs to be accessible. But again, as we move forward, we are also seeing some degeneration in terms of utterances outside law by the political elite. I say this because we've seen also the media being attacked. And, Article 34 of the Constitution provides for press freedom. It's very express. That cannot be denied. But in this protest, we've seen journalists being, attacked. We've seen some of them arrested and even forced to delete their photographs. And this is away from the constitutional order that we gave ourselves in our country. And of course, this annoys. This even creates more tension. And we've also seen some politicians who have strategic positions in parliament saying that the media needs to be controlled. That is not the constitutional order and principles that we accorded ourselves when we are promulgating the 2010 Constitution. There must be press freedom. But again, that comes with the responsibility where issues around privacy, issues around fundamental data protection as provided by enabling laws of the or acts of parliament that supports the implementation of the Constitution needs to be put in place. But again, I think on the last bit is that there's freedom of conscience, religion, and beliefs, and even opinion, because that is what the Constitution talks about. And I think that is in Article 32, whereby every Kenyan, would make a choice. But what we saw in Kibra, the burning of a mosque, the burning of a church, I mean, that is not the responsibility of Kenyans that the Constitution gave us as a right, because there must be a right also to stop that, because there is a net effect of loss of property and also people living in disharmony and in disintegration. Yeah. And I think for the last bit is that every property, regardless of class, whether the rich, the middle level, the middle class, it has to be protected by the state. And the state has to be held accountable in terms of understanding that every property accounts. And there is no property that this is for Mama Mboga, or this is for the boda, and this is for the rich. Because what made the headlines? It is the property of a former president. But does it mean that was the only property that was destroyed on Monday this week? There are several properties, but why do they not get the prominence? And of course, the principles of the principles of governance and national values as provided for in Article 10 of our Constitution gives us as Kenyans as equal stakeholders, not shareholders, as the way some people are saying. And we have to be very categorical to even condemn that ideology of shareholding of this country. It is stakeholding in unity of Kenya's prosperity. All right, you brought up an interesting point. What did you call us? Not shareholders, but stakeholders. All right, and as I'm pulling up the statement that was released yesterday by the Ministry of Interior, there's something you said in your statement, ICJ, and that is, we wish to remind the Inspector General of Police of his mandate under Article 245 of the Constitution of Kenya and the National Police Service Act to exercise
independent command of the National Police Service and duty to all Kenyans under the Utumishi kwa Wote banner, and therefore cannot be seen and perceived as partisan in restoring law and order in the country. Why did you find it necessary to include this reminder to the Inspector General of Police? I think it's important to remind the Inspector General of Police of his mandate, because the perception, particularly after Monday 27th, was that the police were not responsive to cries of help and also to the destruction of property that was happening in areas of the country. The specific focus was Northlands, because you could see destruction. People had time to cut trees, erect temporary houses, demarcate 50 by 100 properties, steal hundreds of cattle, sheep, and all that was happening over a period of 7 to 6 hours. So really, why weren't they there? But also looking back and looking into the Kibra situation, there were distress calls that were made, particularly when the church and the mosque were burning. They were not there. Yet they had over-policed certain areas in the country throughout the day, and we could see them thanks to the media and the freedoms that you enjoy under Article 33, 34. We were able to see where the police were. So the question that many Kenyans have been asking is, where were they when all this was happening? So maybe it's a reflection point for them, because indeed there are questions that will be asked, and I'm sure there's a report that is coming out on the command structure, particularly on the issues that happened on 27th of March, because Kenyans wondered why so many police officers were deployed to certain places of the country: Kisumu, Kibra, Kawangware, Mukuru kwa Njenga. I could name them, but they were not there when things were happening, and thereafter came, after, was it 24 hours? They came to certain places after 24 hours to conduct investigations. That cannot be seen as utumishi kwa wote. From where we sit, it looks like action and inaction by police officers to not look at certain areas, and particularly because they had intelligence that such an activity was being planned. It could have been disregarded as not credible intelligence, but intelligence nonetheless. There were tweets about it, there was discourse around it, and no Kenyan was surprised when it eventually happened. So indeed, there are questions that Kenyans are asking that we seek to have answers on around what happened and where were the police on that particular day. All right, and I've pulled up that statement that was released by the Ministry of Interior, and which addresses in part some of what transpired, for example, in Northlands. And I'm working to find that specific portion where they make reference to that. But essentially, he talks about omission. No, sorry, is that your statement talks about omission? But he talks about their resources were spread thin. And Joshua, was it suspicious to you? Because several human rights organizations went to Kibra even after, and they asked, where were the police? Nairobi Governor Johnson Sakaja talked about the fact that the reason they delayed in sending in the fire trucks was because they were not so sure of their safety. With regard to what we are talking about, Northlands, and you said it was it's interesting that it was given prominence over the others whose businesses have been disrupted by the protests. But I just want to pull up that specific portion. And yes, it's section 5 here. It says in Ruiru, within the periphery of Nairobi, mobs of about 2,000 criminals stormed the private property belonging to the family of a retired president of Kenya, where they vandalized the farm, stole livestock, set fires, and attempted to construct makeshift houses, ostensibly to occupy the land. He continues in on the next page, and he says, he also makes reference to Spectre, and he says a smaller gang attempted to storm a business in the industrial area of Nairobi, which is associated with the former Prime Minister of Kenya, who is the principal leader of the current protests. While the quick action of the police and the private security guards repulsed the industrial area criminals, action to protect the Ruiru property was not as quick, owing to what he says are operational constraints caused by the protests that were taking place. What did you make of the length of time it took to not only for the authorities to intervene in, for example, the Northlands situation, but the fact that it took almost 2 days before the Ministry of Interior addressed it,
Inspector General of Police was busy with SGR works. He really didn't address it directly. In fact, he didn't even address the situation in Kibra, because you're saying, I mean, the law should apply equally whether you're rich or you're poor. We didn't really see the Inspector General of Police react immediately to the situation in Kibra. What do you make of this failure of those in leadership to react or respond immediately? It is very unfortunate that the current protest that we are seeing in our country has lost the emotion of what it was intended for in terms of the messaging and the narrative and even the action. Because we were told that the opposition group will protest because there is high cost of living, the issues around electoral justice, and high fuel prices, and Kenyans are suffering. I mean, that was the general messaging that carried the planning of this protest. But we've seen this degenerating into destruction of property, loss of lives, targeted attacks of individual properties. Whether prominent or less prominent, we are seeing that. And again, profiling of ethnic, communities. Because what is emanating here is, discussions, whether accurate or not accurate. And I think also this has also been compounded by escalating, disinformation and misinformation, whereby, photos from even, Democratic Republic of Congo were being circulated. Photos of the 2008 post-election violence being circulated, and even alarming tweets by prominent leaders and utterances that are just meant to create animosity among communities. But you ask a very good question, that where were the police in all this? We could also see some level of delays, because again, the state, the government of Kenya has a responsibility for rapid response should there be a breach of security, whether it is associated with the protest or not. But again, this is not new in our country. We saw the banditry and the cattle rustling in Kerio Valley. It was not until when people even went into demonstration in Kerio Valley to demand for government action for the protection of the citizenry that were being killed by bandits in Kerio Valley. And we saw that occurring even several months until when the police were being deployed there, and they would show that probably they are also being defeated until the military were also sent in Kerio Valley. So this is not new in Kenya. That is just an isolated case. It's only that it has been politicized, because we've also seen some level of unresponsiveness. But again, when you analyze it deeply, we suffer. I mean, our democracy suffers from capture of certain institutions where they play tune politically to the government that is in place. And that is very wrong. That is not what the Constitution talks about, regardless of the political divide. Even this discussion that we're having on the right to protest, it could be Azimio this time that we are discussing about them going to the streets. But also Kenya Kwanza could also want and desire to picket over a certain matter. They will have equal rights, and they will also need that protection from the police equally, the way the Azimio would also be having. But again, the last bit is that that incident that we saw in that private farm and the industry or the factory in Mombasa Road was very unfortunate. The destructions in Kibra and Kisumu, Homa Bay and Migori was also very unfortunate, and it must be condemned. And we demand that the police gives us an answer, and we are happy that the CS Interior and the Inspector General of Police and even the diplomatic community yesterday demanded that investigations needs to be done, and an answer communicated to Kenyans on who were the perpetrators and how they have been held responsible in accordance with the law. Okay. And Julie, in his statement, the Interior Minister, Cabinet Secretary, made reference to certain episodes of destruction. He referenced mainly Nairobi and Kisumu.
And today, a tweet from Makau Mutua, who's part of this convoy, and he said, when the police don't show up or rush the people, the demos are peaceful, completely peaceful. Let those who have ears hear and those who have eyes see. In Embakasi South, and the massive crowds in Embakasi South and massive crowds couldn't have been more peaceful. We officially entered into what he's referring as a velvet revolution. But in response to his tweets, people posted videos of watu wakiporwa. Somebody posted, shared the Nation breaking, or actually this is Standard Digital, of the UDA offices in Siaya County being vandalized. So how, you know, yes, you're saying the police should protect these protesters. And yes, they have a right to protest. But then there is the criminal element that usually infiltrates, or so we are told, these gatherings and create wanton destruction. Does the Public Order Act in such instances allow the police not to permit peace processions of any nature? It's an interesting question, because if you see the current protests as they're unfolding, by and large, where the convoys are, there is some semblance of peace. However, we cannot then bury our heads in the sand and say that criminality is not taking place within the protests. There are civilians, there are people who are taking advantage of the protests to do illegal actions. And we are not saying that we agree with that. Actually, we condemn it in the highest way possible. And in our statement, by the statement that ICJ Kenya released, we called on the citizenry to abide by the law, to actually realize that their duty is to ensure that any person who conducts a criminal action is even reported to the police themselves. Because these protests are to serve a particular agenda. Is it to foster the petition of their issues to the various authorities? But it's not a safe haven for people to do anything and everything outside the bounds of the law. We have actually called on the Inspector General of Police to investigate the various actions of illegality that have taken place, and for the ODPP to prosecute those people who have taken advantage of these protests, to actually bring people to book. And that is the unfortunate thing within our society. There are people who are well-meaning. There is an agenda that is being driven by the Azimio, and they want to drive that agenda. However, there are people who are taking advantage of these protests to commit illegal actions. And we are not saying that the police should only protect and facilitate these protests. Indeed, the police have the other duty, which is to protect all Kenyans, property of all Kenyans, and the country at large. So indeed, they should still be doing their duty to arrest those who are committing illegal actions, get the evidence and bring them to court so that prosecutions can take place within the order of the law. So yes, there is a delicate balance, because unfortunately, even as you attempt, and we have all organized peaceful assemblies, even as civil society we have, we always ask the police to facilitate these peaceful assemblies, because we realize that there are people who will take advantage of the peaceful assembly that we are trying to convene to do other illegal actions. And those people should be condemned in the highest terms possible. This is not the opportunity to get a smartphone. This is not the opportunity to stone someone's car. It is wrong. It is illegal. And we condemn those people. And at the same time, we ask, can the police, using their various mechanisms, infiltrate those crowds to pull out those bad apples, to ensure that those people are actually held accountable for their actions? Because if we do a blanket condemnation on the right to protest, then people will not have an avenue to present petitions to the respective authority that they want to. The other day, we saw a peaceful assembly of persons who were from the small business community, who are saying that they are disenfranchised by the entry point of an international player into the market. And they were able to submit their petition peacefully. So we need that kind of vibrant democracy to be protected, because everyone has that right. So the question should be, where is the security agency when those illegal actions are being taken? How are the police responding to, one, the protect of the protests, but also the illegal actions that are taking place? We cannot blanketly condemn protests. We need to ensure that protests are protected and are made in a very democratic way. Yeah. Okay. Kenya's circumstances, because a lot of the time we draw comparisons with the developed world, and I've had people say in France, people are able to protest even outside Parliament. Israel, people have referenced Israel and the European Union, Brussels, name it. They say protests go on, life goes on. But here in Kenya, Joshua, you see there's very little traffic today, at least what I've experienced. On Monday, nearly
all the businesses within Kimathi Street, Kenyatta Avenue, Mama Ngina, you know, all the way were shuttered. They were closed. Is our democracy still too young to draw comparisons with the developed world? What's your view? Yeah, having protests in this country has a history. And there have been benefits that have been realized. And this is from the background which we grew our democracy. You know, we've had a repressive regime. We've had actually repressive regimes in this country. And the only means that Kenyans secured their freedoms, their democratic freedoms, was through protests. And we read in books, I mean, through the Kamkunji, in the trenches, having people who are courageous to come out and speak, whether through the universities, the churches, and, you know, it even made them to be arrested and tortured in the Nyayo torture chambers. We have that history. And for them, they stood firm to say that Kenya deserves dignity by having a constitution that enables everybody to enjoy a stake or a share of our country. And at this time, I think we had the opportunity on Monday last week to compare 5 countries that had, and all of them were African countries. That was on the 20th. That was on the 20th. Africa, Nigeria, Tunisia. And South Africa. Yes. In South Africa, I want to pick that classic example where they were very good in use of songs and dances. And the police were just in front without guns, without tear gas canisters, and they would just lead in front of the protesters, and the protesters also had uniforms, so that you would know, you can see that is a control. But you know, here in Kenya, you cannot uniform yourself, and you call yourself a protester. But again, you know, the culture of protest in this country has been associated with determination and even warlike, you know, warrior-like coming out to be on the street. And that there is a history to that effect, whereby those organizers of, you know, the protest have a delicate balance of the people they have mobilized and the people who take advantage of the protest. And this is circumstantial in a situation where we have a cadre of Kenyans who cannot afford the basic needs, such as food. That becomes their time to join in solidarity, which is false, not to the cause of the protest, but to their own hidden agenda of looting. And I think the police needs now to have a capacity to determine who are part of the protest and who are the looters. I know there is a thin line to that effect, but I think this will require some kind of specialized training to have the police have that capacity. Even today, when we see the police, you know, guaranteeing safety for the people who have moved from one place to the other, even people who are not part of the protest. We saw them assembling in different junctions of the city, and you could see them, even their friendliness in terms of just trying to monitor who is a threat to the security in the city and who is not a threat. And you know, we want such kind of a cohesion between the citizens and the police, just to guarantee, you know, the practice of the fundamental freedoms that have been, you know, given by the Constitution. And then I think the last bit is, you know, having a protest is not a preserve of the opposition. I think there is that analogy that you must be in opposition in order to protest. Even individual Kenyans can protest. On Friday, the university students have announced that because of the Higher Education Loans Board issues that have arisen and their inaccessibility and you know, grievances around that, they are going to picket. So you see, that is a cluster, which is away from the Azimio you know, issues that I've raised. But you see, how do we distinct? Because you will see that there will be politicization, that there would be people who would have probably activated the students to protest and relate to the ongoing protest by the political parties. Which, for me, I think we need to have to separate that and have issues and facts on the table to ensure that Kenyans at different cadres can be able to speak to authority without necessarily losing their agenda. All right. And Julie, what recourse do people who have been
inconvenienced and have been affected grievously by these protests have, because yes, Article 37 protects, or rather enshrines, the right to picket. But for example, I'm looking at the Nation Breaking Twitter handle, and they say a group of Mathare women residents appeal to police officers to leave the streets, say the demo is affecting their livelihood, the right to earn a livelihood. And I see, when I look at Capital FM's breaking news 411, they say major clash between police and protesters in Kisumu after they started looting shops, supermarkets, kiosks broken into. Already referenced the destruction that was caused to the UDA offices in Siaya. I mean, we've seen, I saw Kimani Ichung'wah the other day share an image of a police vehicle which was burnt. And he said, why are the media not responding to this? Why are they not reporting this? He claimed that they are cartels, you know. But for people who are aggrieved by these protests, what's their recourse? Or, I mean, is there nothing that they can do? I think that it is a challenge indeed. I'll appreciate that it is a challenge, because ideally, if you're seeking a recourse, you would have to find someone who you're seeking the recourse against. So if the organizers of the peaceful assembly are saying, by and large, when they organized the peaceful assembly, the people who participated in the assembly were people who are part of the assembly and were not criminals, you need then to identify who the criminals were to be able to mount any legal avenue. So that is a challenge that we have, because who then do you sue? Who then do you actually file a suit against in this particular issue? The straightforward one would be actually finding the criminal, going the criminal route, whereby persons who have been documented, photographed, videographed, committing these actions are taken before criminal court, and therefore thereafter, if conviction is upheld, a civil route. There are civil action that can be taken on criminals to get the property worth refunded or compensated for persons who have been aggrieved. And that is why the facilitative and protective role of the NPS really comes in handy, because the idea of the Public Order Act ideally is that anyone who wants to have a protest, once they inform the police, are also giving them their routes, the routes they will take, and the numbers they expect. In this particular area, it might be a bit difficult to estimate the numbers, because it depends from area to area. But the idea is to ensure that the police are able to protect those who want to peacefully assemble, but also to protect the property and livelihood of those who do not wish to. And we see that there are challenges there, because once you have a notification given and a notification rejected immediately, the other impact that has is that people are not then able, particularly the security personnel, are not then able to mobilize sufficiently to be able to protect this property. So you see that it is not only a duty of the citizens to uphold the law by not looting and not vandalizing property. There is a duty for the police to be able to protect that property from being vandalized and looted. So their presence is important. And ideally, the only person who bears arms rightfully in this government is the National Police Service. So they have the use of force guidelines by the United Nations, as well as their own national police standing orders, to be able to disperse crowds and to be able to disarm people. And those provisions are allowed for persons who are preempting an illegal action. So they do have their own mechanism to repel persons who would want to commit an illegal act. The question that we then posit is, you know very well that there are protests happening on Monday and Thursday. Are you giving a facilitative role? Are you there to protect everyone? How is your deployment like? And that is why we have questioned and posited in our statement that the Ministry of Interior National Coordination needs to have a conversation with the Inspector General of Police around this security strategy that they're deploying. It cannot be that the National Police Service is on one side and the protesters of the day are on the other side. This is something that is unfortunately happening right now, where we see that there is a very serious discontentment by both entities in regards to the preparation of these assemblies, and we would have hoped that the National Police would realize the mandate, as we have called them to do in Article 245 and also the National Police Service, to be able to then reach out and say, fine, you want to have your peaceful assembly, tell us your routes, tell us where you will be, how many people do you expect? You have had 2 cases of persons infiltrating your assemblies. Do you know them? Can we apprehend them? Can we restrict them from entering and destroying what is a peaceful assembly, as you call it? So there are avenues for making sure that these
assemblies are peaceful. What we are seeing is that there's grandstanding by all entities, and it's unfortunate because at the end of the day, the people who pay the highest price are the Kenyans, the rightful business owners, the people who are going about their duties, and even the protesters themselves are actually getting injured. And the National Police Service personnel are getting injured. I know that there's a perception that we do not talk about how many police officers are injured. Indeed we do. We actually empathize with the various entities that have to be there, particularly plainclothes officers, because half the time they're carried in the masses of whatever they're undertaking. So we are saying that this kind of coordination would be beneficial for all entities. It is not only to protect the protesters, but also to protect the National Police Service, and that's what we want to do. Okay, so you're saying the grandstanding by all parties needs to come to an end? It does. All right, but Joshua, fine, business owners are aggrieved, but the county governments, it appears, are also aggrieved, because yesterday we saw the county government of Kisumu, led by Anyang' Nyong'o, say that all public demonstrations within Kisumu County have been suspended indefinitely so that we can join demonstrations in Nairobi. So he couched it in a lot of English, but essentially, after reading about the destruction that has been caused in Kisumu, perhaps the man had had enough. Now, when he released this statement, the Nairobi governor issued another statement saying return to sender. And that is Sakaja. So there's been talk of, first of all, by suspending these protests, do they have a legal leg to stand on? And two, given that they are Kenyans like everybody else, and their efforts to govern these two cities, Kisumu and Nairobi, have been frustrated by these protests, if they don't have a legal leg to stand on as far as suspending these protests, what can they do as the governors? And here he says it has been decided, and this is the Nairobi Governor Johnson Sakaja, that further protests and demonstrations shall similarly no longer take place in any part of the city. Security is not a devolved function of government. It's a national function of government. And let's even just start from there. But due to the currency of the issue, I think they were just finding relevance to just do such kind of communication. And we even saw back and forth retracting of statements at one point to the other. Yes. But I think the effects of this protest starts from the lower level, where the Mama Mboga is, as it has been politicized, to the international level. The geopolitics has placed our country during the past 1 week, and we've even seen the international community issuing statements on how there is need to restore order in our country because of what we saw last week and this week. We've also seen on how probably certain foreign missions have issued travel advisories, and you see that will affect our tourism sector. Sorry, which foreign missions? I mean, travel advisory, we've seen that, where foreign nationals have been told not to go to certain parts of this country as a result of what we are witnessing now. And you saw the statement yesterday where they jointly, came together and issued a common statement. Then Kenya in East Africa is very strategic to our neighbors. We've been known to be a stable country, a country that provides leadership in terms of restoration of order among our neighborhood, such as in the DRC, the Somalia and the South Sudan. So if we are in a political uncertainty, as we are seeing currently, where discussions are really narrowing to an exercise that we had concluded last year, such as the election, and now the opening of the server, people wonder, because we had become a very good example on how Kenyans went into the polls. The contested presidential elections were taken to the Supreme Court, and there was a verdict to that effect, and the country was calm. So the example that we had in the form of Kenya is now a subject of discussion, where people are asking, what went wrong? Because that is now emerging. And that is not to be taken lightly in the growth of our democracy. It must be safeguarded, because we've been an example in terms of freedom of expression, freedom of the press. Citizens
participating in elections peacefully, and having even an advanced administration and management of elections, even in the use of technology. I am quite sure even an ordinary Kenyan is even wondering about this server. But people now are interrogating to say, what is this? If it really held results, if we are talking about the portal, is there something that is different? Then the other bit is that, for me, I think it is high time we found solutions to these problems that we are in. I think this is not about the two political divide. This is not about the former prime minister and the current president. Because I think this is now about the political elite and the citizenry of this country. And I think we need to be bold like that. And if we can even go radical and even ask our elders from different communities in this country to sit together, interrogate the issues from the two sides, and give a direction. Not to say that there is no government, but they can also inject some wisdom so that we can stop these utterances that we are seeing in the media from personalities that command, certain kind of constituencies, because we've seen that. We've been watching on the past 2 days where they've been taking headlines by saying that there is no handshake, because I don't think this demonstration is about handshake. There are pertinent issues that have been raised. Then the last bit is, I think we are seeing some rising cases of violation of human rights. When you lose death, when you see property getting destroyed, when you have people from different ethnic communities living in animosity and suspicious of each other. Unlike when we went to the polls peacefully and we became patient to wait for the Supreme Court to give a verdict. But now, what went wrong as a country? Okay. And for me, I think, if we want to get these things right, is to have an audit of the National Accord implementation. Where are the gaps? Where did we go wrong? Because the same issues that are being raised now, even by the protesters, are the same issues that were raised in 2008, that our country was in a political crisis and we needed to find solutions to have a stable Kenya. Okay. And I want to come to that. We've been told many times that ours is a progressive constitution, but it appears it has not cured issues, especially around elections in Kenya. And I'll come to that, but first I want to bring you up to speed. My producer, Dan Mwangi, has shared some information with me, and that is from our team on the ground, Ibrahim Karanja. The entourage has gone into some estate-like area. There were police in the entourage. The media have been told not to film anything, and media and Azimio are waiting while they are under instruction not to film anything, hence no feed from our cameras. And that's why you're seeing us in studio and not the vehicles moving any longer. And I'm being told it is Entim. Am I letting the cat out of the bag, Dan Mwangi? Perhaps they don't want to be found, but at the risk of doing so, Entim Sidai in Karen. This is where they have all gone to take cover, both media and Azimio, since the police were hot on their heels, hot on Azimio's heels, I imagine. So that is the latest update. We're working to find more information, get more information, and we'll get you those live pictures as soon as we are able to. But Julie, progressive constitution, the Article 37, the debate we're having today is rights versus right. Here it is, constitutionalism and the common good at odds. Joshua has talked about the National Accord and maybe what we didn't get right. Why is this still an issue in this day and age? Well, I want to say that 12 years, I think we could say 12, 13 years into the implementation of the Constitution is quite a small amount of time to judge the Constitution. I think other progressive countries have had their constitutions for hundreds of years and they're still struggling with some of the same issues we are struggling with. So indeed, let's give our Constitution time to mature. We have now independent commissions that were a creation of the Constitution. And those commissions themselves have a duty to protect, promote the Constitution and the ideals set out in each of the independent commissions. And as my colleague has rightly said, some of these commissions have not been able to function to their full capacity because of various challenges, be it funding gaps, personnel, and even capacitation. You will find very many independent commissions in this country do not have
more than 50 staff members. Yet they're supposed to serve the entire country. So indeed, we are meant to make progressive steps to realize the aspirations of the Constitution of Kenya. And it will take time. I'm very delighted about the concept of public interest litigation in this country, because through even that kind of litigation, you've been able to push for certain rights being realized and entrenched, and even being completely unbundled with the Constitution and the ideals that they had. So we are making strides towards that. And I think we need to support those independent commissions to do their mandate. We need to support and see the realization of the Bill of Rights, particularly on contentious issues such as the right to protest, the right to peacefully assemble. And we have seen that it is an ongoing conversation. The Supreme Court has been very keen on giving advisories on how to interpret certain sections of the Constitution. So we can see that we are still growing as a democracy, and in tandem with the Constitution of Kenya 2010. I don't want to pivot back to what you have just relayed, but I believe that is a very serious concern, whereby right now we're not getting live feed of what is happening in our country because certain personnel have been told not to film, which is an infringement of the freedom of the media. And you can even see that through our sister organization, Katiba Institute, they have actually even, to some extent, begun the discourse around why aren't journalists, why aren't the media being given an opportunity to cover these protests exclusively. And one thing about Kenya, and we need to appreciate that Kenya is also a maturing economy, a maturing democracy. People want to see what is happening, and we cannot gag them to see what is actually happening and allow them the freedom to decide and to decipher what is real. So I think it's very unfortunate that right now we are not getting a live feed of what is happening. We haven't been told by who that kind of gagging has happened, but it's unfortunate that we don't have the live feed, because that's an infringement of our rights again. But coming back into the right to protest, as ICJ Kenya, we have said that indeed there is opportunity to enhance the realization of the right to protest. And we said that any and all enhancements on that right, particularly even proposed by Professor Kithure Kindiki, should be looked at within the lens of enhancing the right and not clawing back the right. So we are open to amendments of such legislation that is a subsidiary of the constitutional provision. We are. The only thing is we will challenge those that seek to claw back the right. So we are not saying that let us live with the situation as is, because it is not a perfect situation. We are saying that we need to enhance our legislations to realize those rights, but at the same time we need to ensure that we are very keen not to take away those rights. And the delicate balances that exist will continue to exist, because even in the freedom of religion, the freedom of association, the freedom of expression, the freedom of protest, there are certain limitations within all these rights. And it's for us as a mature democracy to see how to go about these discussions without infringing on the rights. Okay. Just for those who've just joined us, I'll bring you up to speed. This is the information I've received from my producer, Dan Mwangi, from our reporters in the field, Ibrahim Karanja and Sydney Chazima, Brian Obuya. The entourage has gone into some estate-like area, and I quote there were police in the entourage. They have been told not to film anything, and I see media and Azimio waiting while they are under instruction not to film anything, hence no feed from a live views. What we call a live view, they're the backpacks that bring those pictures to you live. Entim Sidai in Karen, and this is where they have all gone to take cover in Karen, both media and Azimio, since police were hot on their heels. Okay, so we wait to hear directly from Ibrahim Karanja himself. I don't know whether we can get him on phone, even though we may not have those pictures. So we're working on that, so he can paint a clearer picture. For me, I'm like, who has told who not to film and why? Okay, so we'll give them time to get him on the line. But Raila Odinga has tweeted in the last 6 minutes, according to my time code here, no justification exists for the brutality that we and the residents of Pipeline have endured this afternoon. And there's several pictures that have been shared. I see here a vehicle, and it should be their press vehicle, or the vehicle that actually carries their speakers, has had its windscreen damaged. And I see several other pictures here, water cannon truck and a vehicle of those of the Azimio leaders, several water cannon trucks actually behind it, at least 2 in number. And let us see. We've already looked at this particular image, but
as we continue the conversation, ICJ has called for mediation, right? And I'll just pull up your statement here. And it says, where is it? Yes, based on the above, ICJ Kenya opines that the political class should embrace a mediation mechanism to foster and promote dialogue to address divergent political positions. The mechanism composition should be multifaceted, including of religious groups, eminent personalities, the private sector, and civil society. But Joshua has talked about this conversation cannot be about the political elite. Should we be having a broader conversations like he's suggesting, right? He's saying maybe we need to go back and look at the national accord, because independence of institutions, right? The IEBC was a major issue right after the August polls last year. Now the independence of police is at center stage. And you know, you brought up 2007, and remember the police WAPs, the Inspector General of Police then, the police, what was he still called an Inspector General of Police that I can't quite remember, but the head of the police service was taken as some of those. He was not indicted, but he was on the list, you know, that envelope that was handed over, he was on the list of those who were considered to have contravened the law. So independence of institutions, do you think we need to go back to the drawing board? I think as Kenyans, this is I would say a wake-up moment, a defining moment. We really need to introspect and look at our society and also build cohesion and integration within our society. But that being said, even as we do that, there is the overarching issue that is unfortunately a political issue. So what ICJ is opining is that we need to have an approach that seeks to quell the current situation that we are having, and that can be mediated by a composition of different people, eminent personalities, private sector, civil society, religious leaders, and also political experts. And the list was not exhaustive. That was just an example of a multifaceted composition of mediators that could be available. So we are saying that even as we look at our social fabric, even as we introspect and look at the independent commissions and how they have performed, failed, and failed in equal measure, we really need to just address the situation right now. Key issues that are coming up is we still have discourse to go on electoral justice. We haven't finished the questions of electoral justice. And that is a real hot button issue right now, because you find that we have the IEBC Amendment Act 2022 that seeks to design a new select committee. And unfortunately, that hasn't gotten bipartisan support. And that is an agenda item that we have. We also have the question around whether the various independent commissions are acting independently, which is also a great concern for the country at large. So we see that indeed there are various discussions that need to be undertaken. The bigger discussions that we are having as a country, and I think part of the reason why these mass demonstrations are getting sufficient traction is because if you really look at the issues that some of them are being put to the fore are high cost of food, high cost of fuel, high electricity costs, and it's about to go higher in a couple of weeks. High unemployment rates with people who actually have degrees and diplomas from credible institutions. A bloated government, high budgets in regards to certain offices, and high debt. So there are many issues that ought to be considered. And we cannot say that right now is a question around the independence of the police. There is still the question of the independence of the Independent Electoral and Boundaries Commission. There is still the action and inaction on the Office of the Director of Public Prosecution. There is still discourse around the question on the Gender Equality Commission and the Kenya National Human Rights Commission. So as a Kenyan society, there are many issues that need to be addressed. And I really appreciate the sentiments of my colleague around looking at, one, the implementation of the Constitution and where we are right now, the implementation of the National Accord and where we are right now. Are there issues that we have to look at? The proposal to even have an office of the opposition, I think we didn't even debate that sufficiently before we went into the next agenda item. So as a country, we have a lot of evolving issues that one cannot say this is the prominent issue now, but what as ICJ we are calling for is, in order to see a peaceful resolution to the mass demonstrations, a peaceful resolution to the issue at hand, which is the protests, we need all entities to come to the table and have a discussion and forge a way forward. It is
quite unfortunate that the discourse on handshake has been labeled as a Nusumkate type conversation. But I do believe that as two leaders who have the command of a very big populace within our country, they can agree on certain way forwards without it necessarily being a question of sharing the government. There are issues that cut across. It doesn't matter whether you're an Azimio La Umoja supporter or a Kenya Kwanza supporter, we are all paying the same electricity bill. We are all paying the same for unga. We are all paying the same for certain issues. So are there meaningful steps that can be undertaken? Is there a plan that can even be jointly developed? Because at the end of the day, some people who are actually engaging in these peaceful assemblies are there because they have a need that they want the government to listen to. So it is not about the political class, it is about the social issues that are currently there, the economic issues that are real in our country. So yes, as ICJ, we have proposed a multifaceted composition of a mediator team to look at how they can resolve the issues. We are also aware that the religious institutions have made great headway into discussions with both. We're aware of the USA government also intervening in this same space. And I think everyone in their own mechanism is trying to bridge peace. I think that's the overarching issue. We just want peace for now and to see a possible way forward, but not disregarding the kind of work we need to do as a country. There's roles for civil society to do. There's roles for government to do. I believe that periodically a lot of our institutions have issued very serious reports around where we need to stop gap on various issues, particularly even access to justice, social justice, judicial reform, independence of commissions, security sector reform. We have done all that. But right now, we need to address the issue and ensure that it doesn't escalate into a point where we can't really take back. Okay. Joshua, Julie has mentioned the U.S., I believe he's a senator? Yes. Coons. And he's in the country. But Raila Odinga has taken, I'm not entirely sure what their position is on the international community, but do you think Kenya should be left to its own devices in this situation, or do we need a big brother to bridge the peace? I think we've been dependent on the international community to mediate on our political, instability. We saw that in 2008. I think there was even the first attempt and Kenyans refused, and then now the Kofi Annan led. And now, even during the handshake, we saw also the USA, being part of that, mediation around, and now even at this time. But I think what is very important is for Kenyans to craft their way of what is practical for our country, even as we try to have discussions on how we can enable the implementation of the Constitution. And currently, citizens are really very anxious. They need direction. They are even wondering whether these protests are going to be continuing like this. Some are, thinking that probably this is something that is going just to fade in the next few weeks. But we are asking ourselves, will the agenda have been, achieved by the protesters? I've even seen conversations around narrowing these to... All right, Joshua, I'm sorry to cut you short, but I'm told we do have an update now. And from Karen, I'm told Kalonzo Musyoka is speaking. Let's listen in. Program for next week. But today we thought that we need to point out the fact there was a definite attempt on the life of Honorable Raila Odinga. If this vehicle... All right, that is Kalonzo Musyoka. They've retreated, and yes, we'll bring you details in our broadcasts, but it appears they're taking issue with the sort of damage that has been done, they claim, by the police to their vehicles, and then he was saying they view that with suspicion. I'll leave him to speak for himself, but the National Police Service also an hour ago released a statement, and they said... let me just pull it up. So we saw the images that Raila Odinga shared, and they talked about the brutality, the damaged windscreen and such. The National Police Service also issued a statement to the effect,
Just give me a quick second to pull it up. Here it is. The National Police Service has noted with serious concern a lot of propaganda circulating via social media amidst the ongoing Azimio la Umoja One Kenya Alliance demonstrations in Nairobi. The latest being the falsehood that NPS is abetting hired goons to cause mayhem in Nairobi. And Joshua, there will be winding up. I've been told we won't go all the way up to 6. We're winding up in the next few minutes. But do you think there needs to be, the rhetoric needs to be measured from all the parties at this stage, at this point in things? Yeah, there should be some level of responsibility by all actors, right, even from the protesters themselves, because they should be able to also organize their teams and not, meet blame games on the police, or the police also blaming the protesters and all that, because it will be a cycle. And this is creating anxiety in our country. And I was saying that active discussions are now on that this is narrowing to only 4 counties in our country, that is Nairobi, Homa Bay, Migori, and Kisumu. The banning of the UDA offices in Kisumu and today in Siaya, I mean, it's not a good picture for our democracy. I'm not quite sure whether that goes very well, even for citizens that are from the stronghold of, this political party. I mean, it just sends a very bad message, because I think the issues that have been lined up for this protest is not about the offices of UDA. I mean, the hooligans, I mean, that were involved in that are people who've just taken advantage of the situation, and they are sending a very wrong message. I mean, whether it's political or whether it is, by design or even stage managed, because there are possibilities of that. And you mentioned that the police have also raised concern about the propaganda. I think that is also should be a concern for every Kenyan, because I think Kenyans deserve to have accurate information from the public, ongoings, and even from the state. And I think it's high time now the government gives us also clarity on how the ongoings needs to be handled moving forward, whether through the provisions of the law, the constitution, or even the actors. Because the political elite are not people who are strangers to each other. The two political divide have worked together in the past. When we saw in 2007, the kind of, the push and pull, you see even this order that we are having currently, those that are in one side were on the 2 opposing sides in 2007. There's the same personalities. But we ask ourselves, must the Kenyans really suffer as a result of these interests of these, political groupings that we're having in our country? And the last bit is that I think there is confusion here, that if we implemented our constitution to the fidelity and even had Kenyans owning the provisions of the constitution, we would not be in this problem. Okay. We are in a presidential system of government. But what we are seeing now in terms of the interest and the wishes of the political class is to have an hybrid system of government, where we are seeing the legislature, which is bicameral, that is National Assembly and the Senate, singing the tunes of the executive. The perception that probably the judiciary is not independent is now even causing more anxiety among Kenyans, that probably institutions of government are not operating within the framework of the constitution, because the constitution is very clear on separation of powers. Okay. Parliament is not about Azimio and Kenya Kwanza. Parliament is an institution. When they are passing the budget, when they are interrogating the provisions of the budget, there is no budget for Azimio and there is no budget for Kenya Kwanza. It's the budget of the Republic of Kenya. All right. And I will invite you back, because that independence of institution debate on Parliament for me, I think is key as well. But Julie, your last word. And before I give you that opportunity, just an update. NTV cameraman Eric Isinta injured on Outer Ring Road while covering the protest. He has been rushed to hospital and is being attended
attended to. He is stable. In Kisumu, a citizen, because you've all talked about press freedom and how this situation is exposing the gaps. In Kisumu, a Citizen TV cameraman has been injured. As for that press briefing that we saw Kalonzo Musyoka making there, flanked by the rest of the leadership, including Raila Odinga, we shall share that on our social media platforms as well as in our news bulletins. We're just being cautious not to inflame an already polarizing situation. But your last word, Julie. I think as a country we have made great strides towards seeking the ideals of democracy, human rights and rule of law. And as ICJ Kenya, we hope that this moment does not claw back on the gains that we have made to realize this. In order for peace to prevail in the country, we do call upon the various actors to seek dialogue and to find a way forward. But also, over and above that, we hope that this will not be the situation every 5 years. As a country, we need to invest in creating strong, independent institutions that actually can uphold the purpose of them being created by the Constitution and their various acts of parliament. We need to create these institutions. We need to create a strong parliament that can debate on issues. These are the representatives of the people. It is not ideally the representatives of political parties, they're the representatives of the people. So we need to create strong institutions. We also need to hold people to account. We need to ensure that there's accountability for the mass destruction of property, the loss of lives, the serious injury, and unfortunately I have to say it's quite a sad situation whereby a peaceful assembly can deteriorate to what we are seeing now. So we need to hold those people to account. We need to continue protecting key entities, the freedom of the media, the freedom of the press. We also need to ensure that you can be able to tell the stories of the day without necessarily being harmed. And we are very sorry to the Citizen TV journalists and to your journalists, and we do wish them quick recovery from this incident. So by and large, as Kenyans, the responsibility to hold ourselves to account falls on us. We are our own keepers. We need to pledge our loyalty to the Constitution and live by the tenets of the Constitution. We cannot be used to fuel certain agendas, and we need to question those agendas. We need to question the motive of certain people calling us to bear arms on certain issues. We should not agree to it. And the right of freedom of conscience is so important in this particular discussion, because as Kenyans, we do have the right to say no. And we have the right to say that this is not the way we want to go. So we need to call on our leaders as well. The leaders that are inflaming people, the leaders that are causing for hate speech, incitement, disunity within the community. As Kenyans, we need to call them out. We need to ask them to actually abide by their oath of office. Because nowhere in the oath of office does it say you serve a particular community, you serve Kenyans. And that will be my closing remark, that this is our country. We need to hold everyone who is trying to chip away at it accountable and ensure that this situation is managed in the fastest way possible, bearing all considerations. Thank you. So thank you very much. I know it's been, you guys have really carried this 1.5 hours about. And we've had in studio Julie Wayua Madheka, Acting Deputy Executive Director, ICJ Kenya, as well as Joshua Changwoni, Executive Director, CRECO. I'm pleased, because it's my first time to host the both of you, I'm pleased to have made your acquaintance, and now I have another pool of experts to draw on these subjects. Just bringing you up to speed, NTV cameraman Eric Jacinta injured on Outer Ring Road while covering the protests. He has been rushed to hospital and is being attended to. He is stable. In Kisumu, a Citizen TV cameraman has been injured, and we will share the press briefing that was made by Kalonzo Musyoka. I mean, that was the briefing that was being made, actually, yes, by Kalonzo Musyoka in the company of Raila Odinga, Martha Koora, and the rest of their team on our social media platforms, NTV Kenya. You do understand that we need to process it given where we are today. My name is Olive Burrows. Thank you for viewing.